The Project Gutenberg ebook of Prehistoria de Puerto Rico. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Prehistoria de Puerto Rico. Author: Cayetano Coll y Toste. Release date: March 2, 2024. Ebook number 73089. Language: Spanish. Original publication: San Juan, Tip. Boletín Mercantil, 1907. Credits: Richard Tunzing and the online distributed proofreading team at https://www.pgdp.net. This book was produced from images made available by the Hathitrust Digital Library. Start of the Project Gutenberg ebook. Prehistoria de Puerto Rico. Nota del transcriptor: La nueva portada original incluida en este libro electrónico se concede al dominio público. Prehistoria de Puerto Rico por el Dr. Cayetano Coll y Toste de la Real Academia de la Historia. Estudio premiado por la Sociedad Económica de Amigos del País en el certamen público del 8 de mayo de 1897. Lima. Por todas partes. La mirada del investigador encuentra la evaluación, en las tierras del planeta y en las sociedades humanas. San Juan, Tip. Boletín Mercantil, 1907. Dedicatoria a la Real Academia Española de la Historia. Dr. Cayetano Coll y Toste, Socio Correspondiente. Todos los derechos reservados. Indus. Capítulo y el archipiélago antillano. Subdivisión geológica. Bunda norte. Bunda este. La corriente ecuatorial. Opinión de Snyder y Valdez Aguirre respecto a que la América estuvo adherida al viejo mundo. Opinión de Humboldt sobre la formación del globo. Los grandes Antillas han estado unidas al continente americano. Pruebas geológicas. Pruebas paleontológicas. CIA. Poe y Fernández de Castro. El futuro continente antillano. Capítulo 2. La isla de Puerto Rico. Situación geográfica. Constitución geológica. Cordillera Central. Granito. Diorita serpentina. Ciénida. Caliza. Canteras de mármoles, de asperín, de yeso. Cavernas. Margas y arenas. Vedas. Minerals de oro, cobre, plata, plomo y hierro. Como se formó la isla, ha estado unida al continente. Teoría de Moro de Jones en contra. Opinión de Stahl. Parecer de Vasconi. Nuestra opinión. Paleontología. Lenguas petrificadas. Capítulo 3. Prehistoria y Protohistoria. Indeterminación de Fechas. Thompson, La Cronológica de la Industria Humana. Mortalidad, Edad de la Piedra y sus Periodos Eolítico, Paleolítico y Neolítico. Colecciones etnológicas de Puerto Rico, Latimer, Acosta, Los Jesuitas, Stahl, Newman, Nazario. Nuestra colección prehistórica boricana. Restos humanos en yacimientos del interior y de la costa de la isla. Fijación social del autóctono boricano en el periodo de la piedra pulimentada. Opinión contractaria de algunos autores. El taller de piedra de la Gruta de Miraflores, en Arecibo. Perdida del lenguaje indo-antillano. Conservación de los idiomas indios del continente. El boricano trabajaba también la arcilla. Utilizaba los usos de pescado. Conocía el oro y ignoraba el uso de los demás metals. Desconocía el uso doméstico de la sal. Collars de piedra. Los siete collars del tesoro de Cayanabo. Su significación. La muerte y el olvido tras la conquista. Las tribus boricnas sus jefes. El diujo el boricano no había legado en su civilización al último grado del periodo neolítico. Carencia de túmulos. Tal vez se encuentran algún día. Capítulo 4. Ley histórica,
Emigración siguiendo el caso de los ríos el hombre primitivo de las Antillas procedía del inmediato continente americano. La emigración vino de la América meridional era de Uruguay y destal altur las de la América septentrional. Los españoles encontraron dos pueblos que se disputaban la hegemonía del archipiélago, el Aruaca Antillano, perdida la memoria de su origen continental, y el Caribe, que la conservaba. Los Caribes procedían de los Caribes continentals invasion Caribena en el archipiélago. Superioridad guerrera del invasor derrota del Aruaca Indo-Antillano. Informes de Pedro Martir de Angleria y del Dr. Chanca Herrera de Ulloa, que visto un indio estaban vistos todos lineogmlan buffon herder cant hunter blumenbach caviemo quintandan dumral bori de Saint Vicente de Orbini brasser de Borbaur Gretius verkov broca Humboldt Morton not dali deniker Brinton error de Zaborowski en acer a todos los Indo-Antillanos Caribs. El tronco Basilio Guarani. El Guarani Español y el Tupi Portugués eran uno mismo Siboneyes, Aruacas y Caribs de Gerard de Real Sintesis razas, sub-razas y razas mixtas. El Aruaca y el Caribe, insulars, constituyen dos sub-razas, que entroncamiento estaba en la raza Guarani de la América Meridional. Capítulo de nuestras investigaciones sobre los Aruacas. El pueblo de Aruaca en tierra firme. Datos filológicos, y iguana exploración de ordaz los pacíficos Aruacas y los belicosos Caribs. Datos aducidos por Cristóbal Colón. La intrusión de Cedeno en la gobernación de Ordaz trajo la perturbación en costa firme. Mal ejemplo de los conquistadores disputándose un fortín el alzamiento general. Destrucción de Aruaca y guerra a sangre y fuego. La cacería de indígenas para sostener las cuadrillas mineras de San Juan y Santo Domingo, y la pesquería de perlas en Cuba. Guayamas volvió el indio de tierra firme a una franca paz, como al principio, porque las expediciones de Ojeda y guerra fueron también atropelladoras. Los oficiales reales de Santo Domingo dieron lugar a todos estos errores. Informe de Zuazo. Informe y sentencia de Rodrigo de Figueroa. Los Aruacas tenían la misma alimentación que los Indo-Antillanos y aplicaban los mismos vocablos a sus vitulas. Los naturales de las Islas Trinidad y Cubagua también eran Aruacas. La guerra trajo el error y la confusión. Aplicación de epítetos al capricho. Los pacíficos Aruacas ocuparán primero a Venezuela y Colombia y iban siendo suplantados por los belicosos Caribs. La filología confirma esta tesis. Capítulo 6. El tipo indio boricano. La indigena. El india huilo error de inigo abad facultades mentales del aborigen. La vida en tribu o clan gobierno paternal. El cacique o jefe supremo de la tribu. El bohic o curandero augur. El nitano o subjefe. Tres categorías en los jefes. El nabarai, a especie de vasilo petro. La aldehula. El adur guania, del cacique gibana, radicaba al sur de los campos de Borican. Fu primero la población del Pacífico a Gibana, cacique principal de la isla, y luego de su hermano el valiente Gibana. Los poblados indios o yucaics. Las rancherias Guania, de Gibana, Imaco, de Imaman, Yagica, de Uraoan, Huajatica, de Mabodamica, Abaco, de Arezabo, Otoeo, de Guarayanex, Sibuco, de Guacabo, Toa, de Aramana, Huaynaba, de Mabo, Bayaman, de Majagua, Jamanio, de La Casica Yusa, Caniaban, de Canobana, Turabo, de Caguax, Gayane, de Garica, Guayama, de Guamani, Jatibanaco, de Oricobix, Macau, de Jamaico, y de Guayo, de Yucabo. El Cani o Casa del Cacique. El Fuego. El Boricano más adelantado que el nativo de algunas de las Islas Marianas. La poligamia. La compra de la mujer. El colsabai y el guanan como dot ninguna ceremonia religiosa para el casamiento. El matriarcado para heredar Gibana heredue a Gibana,
y no los hijos de este. El boricano no era adultero las abluciones el tatuaje el coyote obija la jagua el boricano no practicaba el hurto respeto a la propiedad en los primeros tiempos de la colonización. Alimentación del indígena sus bebidas uso del tabaco desconocimiento de la sal para adobar su comida estadios públicos juegos de pelota bato y bate el baile enfermedades y cuidados del curandero el ben purgativo o tautua el agua fría y el massage porque aceptamos en el boricano un estado político social religioso. Capítulo 7. El Indo-Antillano tenía religión los tres frailes pain, el bermejo y decim dos grandes agrupaciones de cultos religiosos, el animismo difuso y el condensado que culto correspondía al indígena boricano, sitio religioso del Indo-Antillano en el animismo difuso amuletos o dioses panades los semis el totemismo zoolatría fitolatría antropomorfismo ídolos para proteger los cementerios, obtener la lluvia, facilitar los partos, conseguir casa, pesca y ayuda en los combates el espíritu. Beneficio morador de luquilo yucaju, convertido en yukiyu, dios bien hechir de borican los dioses panades osamis, aran irradiaciones de yucaju el espíritu malefico de borican venia de fuera jurican los fantasmas nocturnos, o maboyas, aran irradiaciones de jurican los adoratorios el bohic o augur curandero ofrendas el cojo baconjo de jefes y toma del cojabastal niega religion a los boricanos Garcia la concede astrollatria a los haitianos pericerta colon, martyr de Angleria. Pain, las casas y Oviedo respecto a la astrollatria indo-antillana en nuestra opinión nebulosa concepción de ultratumba entre nuestros aborígenes idea del bien y del mal no podían comprender, en su estado neolítico o de la piedra pulimentada, la unidad absoluta de Dios. Capítulo 8. El indio boricano, en la época colombina, era ya agricultor cementeros en camelones la coa el conico cultivo de la yuca como alimento fundamental de la tribu como se prepara el casabi el wiku, bebida heca con casabi fermentado el vinagre de la neboa. El maíz o maíz el boricano comía tostado el maíz hacia también de el la bebida fermentada las ignoraba hacer pan de maíz como los de tierra firme la batata y los boniatos oages sus variedades cultivos secundarios, el laren y el mani el boricano utilizaba sin sembrar los la yausha, el mapi, la imacana, el guayaro y otras races entre las frutas cultivable la llama o pina dulce, y cosechable las otras frutas al capricho cultivo del ají, del tabaco y de la tachua a provechamiento. Del algodón, magua y maguey, sin plantar los tejados cordillera tintoriazumas de la jagua, de la bija y del jaquility la cabaya las jabas el talado y pulimento de la piedra. Canteras destinadas a este fin la cueva de Miraflores, en Arecibo el taller indígena el hasha o manea el almaire los collars los semis o dioses panades los guayos el colsabi la tadagua la alferia objetos de madera la máquina arcos y flechas la azagaya de cupi utensilios domésticos de higuera objetos de uso el boricano como cazador y pescador el aborigenista en armonía con el periodo histórico que atravesaba y su medio ambiente. Capítulo 9. Lenguaje boricano lengua general indo-antillana dialectos datos del diario de Colón su carta desde Lisboa a los reyes católicos el dialecto de Macorix fray Roman Pain Cristóbal Rodríguez datos de Bernal Díaz del Castillo informes del padre Raymond Breton imposibilidad de los primeros misioneros para recoger el idioma indo-antillano las reliquias de la lengua general de las Antillas en ríos, montanas, arboles, frutas, lugares, puertos, cabos etc. lo mismo en aves, pecs y objetos.
Domésticos alguna que otra palabra en los cronistas dos o tres phrases error de Juan Ignacio de Armas y otros escritores en la manera de explicar las voces indo-antillanas. El idioma indo-antillano se formó con el transcurso del tiempo, pues la separación de las tribus aruacas, que invadieron el archipiélago era muy remota, hasta el punto de haber perdido el recuerdo de ella en las del habla aruaca continental y del idioma indo-antillano datos a granel en los mapas viajeros modernos seguit. Los hermanos Herrnhuts el misionero Schultz en las del habla boricana y del habla caribe insular su origen continental. El lenguaje boricano era rico en vocals y de muy dulce conversación. El aborigen tenía una aspiración parecida a la del árabe. La fallaron los cronistas en las voces con una h pruebas de la aglutinación y del polisintetismo. El estudio de los restos del idioma indo-antillano nos ha dado una prueba fehaciente que el origen del indo-boricano está en el aruaca de la América Meridional. Capítulo X Vocabulario Español Boricano. El vocablo boricano comparado con el Caribe insular y el Caribe continental. Comparación con el Galibi, el aruaca, el ruquiano de la Guayana, el guaraní, el cogaba, el Chibcha, el Maya, el Nahuatl, el Quiche y el Dakota. Es decir, comparar los restos del lenguaje de Borican con el Caribe de Cibiquira, Guadalupe, y Cari, Dominica, y con idiomas del continente meridional y septentrional. Estos vocablos, que poseemos, proceden del escrupuloso estudio de los cronistas, las casas, Pedro Martir de Angleria, Oviedo, Fernando Colón, el diario del Gran Almirante en su primer viaje, el informe de Fray Roman Payne, los trabajos del Padre Raymond Breton, las gramáticas y léxicos de los idiomas indoamericanos y los documentos inéditos del Archivo de Indias Antiquas, son algunos el eco fiel de la tradición, conservada en algunos lugares de la isla, en árboles, frutos, frutas, ríos, montañas, aves, pecs y utensilios, que eran del uso del indigenidad. Borican junto a la palabra boricana ira una abreviación, indicando el otro idioma con que se compara. Las abreviaciones son CI, Caribe insular CN, Caribe continental CHB, Chibcha GL, Galibini, Guarani AR, Aruaca KG, Cogaba RU, Ruquiano de la Guayana Maya NTL, Nahuatl QE, Quishku, Quechua DK, Dakota DD, Dindinges, Peels Rojas, Dada la H, que aparece en los cronistas, como significando la aspiración de la fontica indígena, la sustituimos por la JYA. La Chu, que son dos letras, por la que es una sola, y puede representar el mismo sonido español, evitando errores de pronunciación. Capítulo 11. Estudio de la oración dominical en el lenguaje de algunas tribus indígenas. Perdida de la traducción en el lenguaje indo-antillano. El Padre Nuestro en Caribe continental, conservado por el venezolano Figueroa Montes de Oca. La misma oración conservada en Caribe insular por el Padre Raymond Breton. Recopilación de la traducción del Padre Nuestro en lenguas indo-venezolanas por Aristides Rojas. La oración dominical en Tupi Guaraní. La misma, en el lenguaje actual de los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, recogida por el presbítero Celedón. Un esfuerzo de construcción de una plegaria religiosa en lenguaje indo-antillano, para que se note la armonía y suavidad del idioma de los indios de las Antillas. Capítulo 12. Vocabulario indo-antillano. Estudio de voces indígenas, que se conservan en los cronistas. Estudio de palabras, que se cree proceden del lenguaje aborigen y es un error,
porque vienen de otros idiomas apoyo en vuestras opiniones con la cita oportuna del cronista, que ha conservado la palabra indigena estudio filológico de algunos vocablos boricanos y lo que significan en español pruebas de la aglutinación y del polisintetismo en el lenguaje boricano. Capítulo y el archipiélago antillano su división geológica bunda norte bunda este la corriente equatorial opinión de Snyder y Valdez Aguirre respecto a que la América estuvo adherida al viejo mundo opinión de Humboldt sobre la formación del globo las grandes Antillas han estado unidas al continente americano pruebas geológicas pruebas paleontológicas CIA. Poe y Fernández de Castro el futuro continente antillano. La isla de Puerto Rico corresponde al archipiélago de las Antillas, a este hermoso grupo de islas, las más privilegiadas del mundo, que enclavadas entre los dos continentes americanos y arrolladas por las azules ondas del Mediterráneo colombiano, se extienden en semicírculo, desde las anchas desembocaduras del Orinoco hasta frente al Cabo Cateque. El archipiélago antillano se acerca por las islas Lucayas a la península de la Florida, por las islas de Sotavento y Trinidad a las costas de Venezuela y por la isla de Cuba a la península de Yucatán. Casi en medio de esta gran cadena comba se destaca nuestra isla, entre los 17 y 18 grados de latitud norte y los 59 y 61 grados de longitud oeste, del meridiano de San Fernando. La costa septentrional de la América del Sur describe una línea curva, que completada por otra línea que traza el sur de las Antillas, da lugar a la formación de una gran joya, de forma elíptica, donde agita sus aguas el mar Caribe, Mar de las Antillas o Mediterráneo colombiano. Este mar está cerrado al SSO, mientras que el NYE está abierto por una multitud de canales, que separan entre S y las Antillanas islas, las que, de diferente tamaño, forman dos bandas distintas, una al norte y otra al este. La banda de islas al norte está formada de islas estratificadas, constituidas por rocas eruptivas antiguas, acompañadas de depósitos sedimentarios de diversas edades, desde el terreno silicoso hasta los calcáreos, conquíferos y madrepóricos de época reciente, que se continúan por los arrecifes de las islas Lucayas. Comienza, en realidad, esta banda por un apéndice calcáreo en el pequeño grupo de San Martín y San Bartolomé, al cual sustan las Islas Vírgenes, y por San Tomás, Vieques, Culebras sigue Puerto Rico, Mona y Descio hasta las alturas del Cibao y Pico del Yaque, nudo central de la isla de Santo Domingo. Ali se bifurca, una rama continua su dirección por la península haitiana, yendo por el Cabo Tiburón en busca de las montañas azules de Jamaica, la otra rama se dirige al no y vuelve a unir, bajo las aguas del mar, la isla de Santo Domingo, por el Cabo de San Nicolás y Cabo Mesi, a la isla de Cuba, la cual después de aproximarse la punta de la Florida se inclina hacia Yucatán. La Sierra Maestra, desde Cabo Cruz a Santiago de Cuba, sin una dirección casi paralela a los ejes de Santo Domingo y Puerto Rico, así como el ramal que desde el Cibao se dirige al Cabo Tiburón, en la Dominicana isla, corresponde con el cortado y interrumpido de las montañas azules de Jamaica. Por lo que está suponer son de una misma época geológica, pues, según Elie de Beaumont, las cadenas de montañas paralelas en su dirección son generalmente igual edad. Parece que el continente antillano tuvo por nudo y trabazón de estas cordilleras el gran triángulo oriental de Cuba, la Sierra Maestra, según Humboldt, la Zagra y la Torre, y la Sierra Haitiana, según Schomburg, Poe y Pichardo.
La bunda este del archipelago antilano está formada de una hilera doble de pequeñas islas, que se llaman las islas de Barlovento y de Sotavento. Las primeras están comprendidas entre el Cabo Paria y la isla de Puerto Rico, las segundas están situadas a lo largo de Costa Firme, desde el Golfo de Cariaco al Golfo de Maracaibo. La primera hilera, con un poco que nos fijamos en un mapa de las Antillas, se verá que se destabla su vez y comprende una docena de pequeñas islas volcánicas, formando dos alineamientos, que vienen a cortarse en la Martinica, bajo un ángulo muy obtuso, lo que da al conjunto el aspecto de una cava, cuya convexidad mira al Atlántico, y otra segunda línea de islas, colocadas con menos regularidad, casi exclusivamente compuestas de calcáreo moderno, y en el número de las cuales debe contarse la Isla de Trinidad, que marca la unión de las islas calcáreas al continente sudamericano, y la Barbadas one arrojada 60 miles de las otras, en pleno Atlántico. Estas islas constituyen una cadena exterior, que al primer golpe de vista, parece no tienen ninguna relación con la hilera anterior, pero un examen atento demuestra, que estas dos cadenas se tocan y que la isla de Guadalupe es el punto de encuentro. La Guadalupe es, en efecto, la única de estas islas, donde se encuentra una isla calcárea unida a una isla volcánica tú todas las islas, que preceden de en Granada, San Vicente, Santa Lucia, Martinica y Dominica son exclusivamente volcánicas, sin trazas importantes de depósitos calcáreos. Después de Guadalupe la cadena se destabla y se continúa, de un lado, por las islas de San Cristóbal, Montserrat y Santa Cruz, con las Grandes Antillas, y del otro, por las islas planas y calcáreas de Antigua, Nieves, etc., a las Lucayas y a la península de la Florida donde termina su evolución genósica 3. De manera, que podemos considerar, que hacia el Golfo de Paria una cadena de montañas primitivas de la América del Sur se hunda bajo el mar a una cierta profundidad y se prolonga horizontalmente hasta el grado 18 de latitud en, y que sobre este prolongamiento submarino se han producido levantamientos formados de capas de terrenos de diferentes caracteres, lo que indica pertenecen a épocas diversas, pero no muy lejanas. Estas son las islas calcáreas de Barlovento, y, posteriormente, siguiendo una línea casi regular, que sirve de límite en este sentido al mar Caribe, se ha hecho un trabajo eruptivo, del cual los centros, tan pronto aislados, tan pronto dispuestos por grupos, han dado nacimiento a la serie de islas llamadas volcánicas for la línea montañosa de las Antillas debe ser considerada como la cresta, apenas elevada en sus puntos culminantes, de una cadena de montañas, que inclinada en pendiente muy dulce hacia el litoral americano se sumerge bruscamente, al contrario, hacia la depresión atlántica. La gran corriente ecuatorial penetra en el mar de las Antillas por los canales, que dan entre las islas, cuyos canales tienen menos extensión que las tierras que separan. Según Morey, el célebre director del Observatorio de Washington, la profundidad de estos canales no pasa de 1000 brazos, 1,830 metros y igual sust con los mayores sondajes del Golfo de México. En cambio, según el mismo Morey, frente a las Islas Lucayas, Puerto Rico y las pequeñas islas de Barlovento tenemos una profundidad, en el Atlántico, de 2, 3 y 4,000 brazos, a medida que penetramos mar afuera, y entre las Islas Bermudas y el Banco de Terranova está la mayor profundidad,
que rebasa de 4,000 brazas, 17,320 metros, .5 La corriente equatorial penetra, atravesando el mar Caribe, hasta el fondo del Golfo Mexicano y remonta, enseguida, hacia el por el Canal de Bahama. Las potencias reunidas de esta corriente y de los elogios del ejerciendos en sentido inverso del movimiento rotatorio de nuestro planeta, explican muchos de los caracteres físicos de estas tierras, principalmente la estrecha de las grandes Antillas de Nas, sobre todo la de la isla de Cuba, en cambio de sus prolongamentos de EAO Mr. Snyder 6 opina, que con el mapa a la vista, tenemos la prueba de que la América se separó del antiguo mundo, y de que toda su extensión corresponde perfectamente la parte de las costas de Europa y África. Si la correspondencia es más visible a partir de los 30 gr latitud en hasta el Cabo de Magallanes, es porque el espacio o mar, que separa los dos continentes, está menos sembrado de islas disminadas a causa del cataclismo. La proyección formada por las islas británicas corresponde a la amplia entrada de la bahía de Baffin. La prominencia de la costa americana en Newfoundland a la bahía de Vizcaya. La parte saliente del África, desde el Cabo Verde hasta el sur de Liberia, entraría muy bien en el mar de las Antillas y Golfo Mexicano. Por el contrario, la parte saliente del Brasil corresponde al Golfo de Guinea en África, en el que se acomodaría perfectamente. Don Fernando Valdez y Aguirre, catedrático de la Universidad de La Habana 17 igual opinión que Snyder 8 here, en su flora tertiaria hervicia, a saber la analogia que existe entre la flora de los Estados Unidos y la Miocena de la Europa Central. Mr. Conrad ha demostrado la identidad específica de las conchas terciarias de la América del Norte en las capas análogas de Francia. Unger ha descubierto, en el estudio de las floras fósiles del Antiguo y Nuevo Mundo las mismas semejanzas. Pommel, Imard y otros zoólogos manifiestan lo mismo respecto a ciertos vertebrados, especialmente al mastodonte. En los lignitos del Cabo Mondego, costa occidental de Portugal, las investigaciones del eminente geólogo portugués Carlos Ribeiro han descubierto la existencia de toda una flora americana ni es de creer, pues, que esta unión o comunicación existió para la época terciaria. Sin que aceptemos la Atlántida, creación imaginaria de Platón, como los viajes astronómicos de Cyrano de Bergerac y las aventuras modernas de Julio Verne en las Islas Canarias, son de moderna creación volcánica y no los restos de las antiguas tierras, que unieron a Europa con América. Según Humboldt 11 la tierra no es hija formada de un solo impulso, y su aparecimiento es debido a grandes fuerzas subterráneas, que eran condu de la primera época de los terrenos paleozoicos siguió los periodos de su formación hasta los terrenos terciarios, y, poco a poco, después de una prolongada serie de levantamientos y hundimientos sucesivos, ha llegado a completarse por la aglutinación de pequeños continentes, hasta entonces aislados, para finalmente presentar el aspecto actual. Las grandes Antillas han estado unidas al continente vecino. La geognosia y la paleontología lo comprueban. Una formación sedimentaria, depositando siempre en capas más o menos horizontales, no puede aparecer en estratos inclinados sino a consecuencia de dislocaciones, posteriores a su depósito. Una cadena de montañas es, como línea de relieve, más joven que las capas que ella ha levantado, y más antigua que las que han venido después a apoyarse horizontalmente contra sus flancos.
Es indudable que las partes de la tierra correspondientes a las grandes Antillas han formado todas ellas un cuerpo unido al continente americano, especialmente, cuando la corteza del globo gozaba de una movilidad más o menos grande. Legada la época de las primeras dislocaciones, pues la geología reconoce varias, aunque dos principales a causa de su generalidad, surgió en la zona correspondiente a las grandes Antillas una línea de relieve, esbozándose en ese periodo, las montañas antillanas, hacia los tiempos secundario y terciario. Sabido es, que las lluvias de agua caliente, que caen en la época primitiva sobre los picos montañosos y las agujas graníticas del globo, y también los torrentes que se precipitaban a lo largo de sus flancos en los valles, desprendían los diversos silicatos, cuyos despojos terminaron por formar inmensos bancos de arcilla y de arena arzosa, que fueron los primeros terrenos modificados por la acción del aire y de las aguas, y los primeros sedimentos depositados por el march. Por otra parte, por las fisuras de la corteza del globo, hacia el periodo devoniano 12 de la época de transición, se escapaban las aguas hervientes, teniendo en disolución bicarbonato de cal y, algunas veces, bicarbonato de magnesia. Estas aguas calcáreas, mezcladas al mar, lo cargaron de sales de cal, que fueron depositándose poco a poco, y, desde este periodo en adelante, formando los terrenos calcáreos. Ahora bien, las montañas antillanas, siguiendo del fondo de los mares y elevando los terrenos sedimentosos, no son exclusivamente graníticas, sino compuestas también de rocas esquistosas, que estaban depositadas en las aguas, y las fisuras que se formaron en la costa terrestre al verificarse esta primera dislocación, se llenaron de granito y de compuestos metálicos diversos como oro, cobre, hierro, etc. A la segunda época de las dislocaciones del globo, que podemos referir al fin del Eoceno y principio del Plioceno, se acentuaron estas montañas antillanas, encontrando alguna resistencia en su dirección, ya debido al primer levantamiento granítico o a los grandes sedimentos, y por lo tanto, sufrieron alguna variación en su granage. Según el ingeniero español Don Policarpo Cia 13 las sierras de Najaza y Chorillo en Cuba, no son sino restos de otras masas mayores. Y, en Santo Domingo, el Monte Tina, al se del Pico de Yac, y al cual Scomberg atribuye mayor altura que a este último, no corresponde directamente a la cordillera central del Cibao. Después, en los tiempos en que se redondeaba el actual continente europeo y concluían de levantarse las cadenas de los Apeninos en Europa y de los Andes en América se destrozó el que nosotros llamamos continente antillano. A este gran levantamiento para constituir los Andes corresponde el hundimiento de parte de la cadena antillana y la creación de las islas colombinas, viniendo luego la caliza, los aluvions y los bancos madrepóricos a dar la forma que caracteriza actualmente las grandes islas de nuestro archipiélago. La geología nos induce a creer en esta unión de las grandes Antillas al continente. En la Jamaica existe un calcáreo conquífero de color claro que fauna presenta una semejanza sorprendente con la creta de Gasa 14. La presencia de estos piliperos cretáceos sobre el borde occidental del Atlántico autoriza la suposición, que, en esa época, la Europa debía estar unida a la América, ya por una cadena de islas ya por un continente, ocupando el sitio del Atlántico Norte 15. El Oligoceno de la vertiente atlántica de los Estados Unidos está formado por el calcáreo Vicksburg, Rico.
N numulatas y n orbitalitas, orbitoids mantili, y forman la edad orbitoica de Hilpin. El calcario de orbitoids mantili se encuentra en las Antillas y la gran analogia de los yacimientos oligocenos de estas islas, con los de Vicente y Malta, de a suponer que, en esta época una costa continuada o una cadena de islas unía a la América con la Europa 16 por la paleontología sabemos hoy, que en el periodo post-terciario, continuaban unidas en las grandes Antillas al continente americano, en virtud de los restos fósiles de animales de esa misma época hallados en Cuba y Santo Domingo. En Puerto Rico se han encontrado ya las lenguas petrificadas, que fueron los primeros hallazgos en Cuba. Y es de creer, que para los tiempos de esa unión la tierra desde el Ecuador a las dos extremidades del eje del globo formaba una especie de praderas sin límites, y una inmensa alfombra de verdura cubría, por todas partes, su superficie y 17 pastos tan abundantes eran necesarios para prover al entretenimiento de esta prodigiosa multitud de herbívoros de gran talla, cuyas osamentas gigantescas admiramos, gracia a la paciente y sabia labor del gran Cuvier 18 los fósiles recogidos por el señor CIA. En San Lázaro, cerca de La Habana, y en las calizas terrazas de Jaruco, consistentes en dientes antediluvianos del Carcharodon megalodon, ag. Denominados por el vulgo lenguas petrificadas 19 y los hallazgos del sabio naturalista Don Felipe Poi y del ingeniero Don Manuel Fernández de Castro 20, que en La Magigua, Union, en Bino, Jaruco, y en Ciego Montero, Cienfuegos, han encontrado fósiles de mamíferos, dientes molars del equus, contemporáneo del megaterio, colmillos del hippopotamus major, y la quijada inferior de un dent, el Myomorphos 21 comprueban que el territorio cubano formó parte de dicha continente, cuando se encuentran en su suelo tan perfectamente conservados los restos de los hipopótamos y de los dentados, que vivieron en la última época de los terrenos terciarios, según unos, y en la Quaternaria o post-Pliocena, según otros. 22 En el periodo post-Plioceno 23 vino, pues, el desarrollo del continente antillano, su fraccionamiento, y la creación del Golfo de México y del Mar de las Antillas, con la formación del Gulf Stream. La corriente equatorial debió influir poderosamente en las temperaturas del continente europeo, porque a su salida del canal de la Florida marca con una velocidad de 2 metros 57 centímetros por segundo, y arroja en medio de un mar, cuya temperatura no es más que de 18 grados, aguas calientes de 25. Hoy día ejerce este tibio río submarino sobre el clima de la Europa septentrional una viajera influencia, debida casi toda a las circunstancias geográficas del Mediterráneo colombiano, lo que sin duda no ha existido siempre y está expuesto a desaparecer el día en que las islas antillanas forman una cadena de montañas, continuada con la costa americana 24 La vida submarina en el mar de las Antillas y en el Golfo de México presenta una riqueza zoológica tan extraordinaria y una abundancia de depósitos calcáreos tan acentuada, que probablemente en futuros siglos se constituirá de nuevo el continente antillano. De 1877 a 1879 se recogieron en estas aguas, a 3,500 metros de profundidad, 214 especies de crustáceos, de los cuales 134 eran nuevos para la ciencia 25 es verdaderamente prodigiosa la abundancia de organismos en las aguas de esta zona tropical.
Rindiendo Mr. Murray Cuenta del Resultado del Crucero Challenger Hajeco Notar, KSI los organismos son tan numerosos en las 100 primeras brazas como en la vecindad inmediata de la superficie, se puede estimar en 6 toneladas la cantidad de carbonato de cal contenido por cada kilómetro cuadrado de esta zona, bajo la forma de carapachos calcáreos de organismos. Estos seres inferiores, cuando mueran, con en lluvia continua al fondo, donde su materia orgánica sirve de alimento a animales más superiores. Datos científicos, que están en consonancia con los de gases 26, que asevera, que a las corrientes calientes de la superficie corresponde una rica fauna en la profundidad, y que en ninguna parte este resultado se marca mejor que en los citados mares, Antillano y Mexicano, entre 2000 a 5000 metros, por debajo de la superficie. Ahora bien, cuando el agua del mar contiene en suspensión una suficiente cantidad de sales calcáreas, la evaporación rápida, a la cual está sometida sobre ciertas playas, es suficiente para determinar la precipitación del carbonato de cal, que sirva, entonces, de cemento para aglutinar los fragmentos de arena a los despojos de conchas. Estos son los fenómenos de aglutinación por las aguas marinas. En el mar Caribe el fenómeno de la formación contemporánea de piedras se produce ampliamente, bajo la acción del sol, que eleva la temperatura del agua del mar, en la superficie, hasta los 32 grados. La toba de la isla de Guadalupe, celebra por el esclado de un Caribe, que ali se encontró, pertenece a esta formación 27 cuando Humboldt recorrió la costa que se encuentra en Cuba desde Batabano a Cienfuegos, hablando de estos hacinamientos calizos 28 dice, por la sonda SEVE, que son rocas que se levantan precipitadamente sobre un fondo de 28-30 brazas. Unas se jalan a flor de agua y otras exceden de la superficie un cuarto a un quinto de toasa. Lo mismo ocurre en diferentes puntos de las costas de Santo Domingo 29 y Puerto Rico. Con tal acumulación de productos calcáreos en el Mediterráneo colombino se va levantando lentamente el suelo, y formándose esos inmensos bancos madrepóricos en torno de las Antillas, que hoyos, y mañanas isletas y islones, servirán como intermediarios para interpecar primero, y desviar después, la corriente ecuatorial, y encausandola probablemente por dos grandes canales, unir en siglos venideros, las islas entre si y formar de nuevo el continente antillano. Capítulo 2. La isla de Puerto Rico situación geográfica constitución geológica cordillera central granito diorita serpentina cienita caliza canteras de mármoles, de asperin, de yeso cavernas margas y arenas vedas minerals de oro, cobre, plata, plomo y hierro como se formó la isla, ha estado unida al continente. Teoría de Moro de Jones en contra opinión de Stahl parecer de Vasconin nuestra opinión paleontologia lenguas petrificadas. Hemos dicho, en el capítulo anterior, que la isla de Puerto Rico ocupa casi el centro de la cadena circular que forman las islas antillanas en el Mediterráneo colombino, y que está situada a los 17 y 18 gr de latitud en y los 59 y 61 gr de longitud o del meridiano de San Fernando 30 la cordillera central puertorriqueña, cadena irregular de montañas dominando algo más hacia el sur el rectángulo que forma la isla, está dirigida de EAO y guarda cierto paralelismo con las de las islas de Santo Domingo, Cuba y Jamaica, lo que induce a creer, según la ley geognóstica de Elie de Beaumont 31, que esta cordillera es contemporánea con la de la Sierra Maestra de Cuba,
La del Cibao and Santo Domingo y las Montanas Azules en Jamaica. Esta quilla central de la isla de Puerto Rico se compone de rocas eruptivas antiguas, sobre todo, grandes masas de diorita y serpentina en las regions central y occidental, y de granito, especialmente cienita, en la región oriental. En Luquillo 32, Gurabo, Naguabo, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Monabo y Yabuco dominan gigantescas masas graníticas en las elevadas sierras. En la Pandura los bloques de granito señorian las cuspides, y en las montanas de Calle y en las cuchillas de San Germán y Anisco imperan colosales bloques en sus altos picachos. Atravesando esta montana por la vía que conduce de Yabuco a Monabo, hemos recogido muy buenos ejemplares de granito, formando el cuarzo, el feldspatio y la mica curiosas variedades. Dan morfología a la isla los depósitos sedimentarios de diversas edades, predominando, en las ramificaciones montanosas y en las estribaciones colaterales del eje central, localiza 33 esta es, en unas partes, compacta y resistente, y en otras, áspera y porosa. Así tenemos las variedades de mármoles de Rio Piedras, Caguas, Naguabo, Calle y Coamo, las canteras de yeso y piedra blanca de Juana Díaz y Ponce, y las de Asperan de la Moca. De esta misma caliza ha generado la socavación de las aguas y sus arrastas, con el trasquiso de los tiempos, amplias y vistosas cavernas, que en un tiempo fueron lugar de vivienda de los indios, pues conservan en sus paredes los semis esculpidos, a manera de dioses penates. Las cuevas de aguas buenas, las de Lares y las de Miraflores y el Concho, en Arecibo, son las más hermosas de la isla. Los llanos de las alturas, y de algunos puntos de las costas, están ocupados por margas compactas, láminas en el país barro sipi, salpicadas a trecos de depósitos arenosos, arrancados a las rocas de las montanas inmediatas y acompañadas también de alguna escasa tierra vegetal. Otras margas, muy cargadas de óxido de hierro, y, tomando los aspectos rojo y amarillo de este mineral, constituyen los terrenos llamados barro colorado y barro amarillo, alternando también con grandes bancos de arenisca. Las extensas vegas, regadas por los ríos que bajan de la cordillera central andalucen NYS, principalmente las cuencas del Plata, del Loiza, del Cibuco, del Manati, del Grande de Arecibo y del Anisco están sobrecargadas de terrenos modernos de aluvión, compuestos de los desgastes de los picachos arenosos y calizos de las montanas vecinas, de abundant tierra vegetal y de cantos rodados, en un todo arrastrado por las aguas. En los otros ríos, de segundo orden, acontece lo mismo. Los montículos que figuran al end de la vega de Yabuco tienen un extenso yacimiento de cuarzo cristalizado, merced de ser explotado en industrias de porcelana y cristalería. En las vertientes de la Sierra de Luquillo se descubren vetas minerales acompañadas de caliza compacta, principalmente por Naguabo y Juncos, y también en Ponce, Lajas y Marico. Varios ríos y quebradas arrastran arenas auriferas 34, los ríos Mamíes, Rio Preto, Sabana, Fallardo, Gurabo, Espiritu Santo y Rio Grande, cuyos criaderos están en el Yunque, arrastran pepitas del preciado metal, así como las quebradas Filipina, Cajones, Gariguayo, La Mina, La Máquina, Tabonico y Anon, afluentes del Mamíes. Las cuencas hidrográficas de los ríos Corozal, Negro Congo,
Sibuco y maybe ya también eres tran arenas auriferas. Y también hay criaderos en Coamo, Mayagüez, San Germán y Yaco. Hay mineral de plata en Naguabo, Corozal, Rio Grande, Fajardo, Lajas y Las Piedras. Diplomo en Guayama y Naranjito. De Cabra en Rio Blanco, Gurabo, Naguabo, Corozal, Chul's, Jayuya, Marico, Guayama y Ponce. Y el mineral de hierro abunda en Loiza, Juncos, Humacao, Gurabo y San Sebastián. En el Cerro de Mala Pascua, Carbon de Piedra, y Lignitos en Utuado. Vienen a terminar la configuración de la isla los conglomerados de fósiles, de varias formas y dimensions, como los hallamas en las canteras del Ilote, en Arecibo, en las de Toa Alta, Punta de Salinas, El Condado, etc., y con especialidad en las playas, donde los detritos de conchas y corales forman grandes depósitos, que agregación está en continua genesis, dando nacimiento a los terrenos conquiferos y madrepóricos más recientes. Como es hija formado la isla? Según Mr. Moro de Jones 35 el núcleo de las grandes Antillas es granito, rodeado de terrenos de transición, calcáreos y pirágenos. Opina, que primeramente la potencia volcánica elevó los asientos del archipiélago y que luego el mar multiplicó las islas. Nos inclinamos a creer que, estando constituido el esclavo de las grandes Antillas por rocas de la mayor dureza, no es verosímil que la corriente ecuatorial, que ejerce una acción tan débil y limitada sobre los materiales de sus riberas, haya tenido potencia bastante para romper por más de 60 lugares la cadena de que hacen parte, abriendo brechas de algunas leguas de ancho. El geólogo francés supone, que la corriente ecuatorial fue la generadora del archipiélago antillano. Nosotros nos inclinamos más a creer, que tanto dicha corriente como las islas fueron un efecto del deslocamiento que produjo en la corteza terrestre americana la reciente aparición de los Andes. Las estribaciones de la cordillera central de la isla de Puerto Rico están acantiladas al N por las cabezas de San Juan, al S por el Cabo Mala Pascua y al No por la costa de Quebradillas a Rincón, demostrando la fractura violenta de la cadena antillana, debida indudablemente no a la acción de las aguas, incapaces de producirla, sino a una revolución geológica. Esta dislocación de la corteza terrestre, que nosotros referimos al periodo post-Plioceno, produjo el Golfo de México, el Mar de las Antillas, las Islas y la misma corriente ecuatorial actual. El Dr. Don Agustin Stahl 36 Ilustrado Puertorriqueño, es de parecer que la isla de Puerto Rico, es de formación geológica reciente. Acepta dos movimientos del poder central, uno para formar el núcleo de la isla, al que el agua, el aire y el calor le arrancaron después los materiales que forman las margas compactas, los lecos de arena y demás depósitos. Sin proceder inmersión alguna en el océano, vino, en el segundo movimiento la potencia volcánica a elevar nuevamente, y con violencia, las masas primitivas y a formar el yunque de la Sierra de Luquillo, arrastrando en su ascenso la cordillera de la isla, que se extiende el señor Don Angel Vasconi, ilustrado ingeniero de minas, que ha ejercido su carrera mucho tiempo en la isla y reconocido las montañas, opina, que tirando una línea recta de Rio Grande a Caguas y de Caguas a Arroyo. Otras, de Caguas a Rincón y de Arroyo a Mayagüez, se dividiría la isla en 4 zonas. Los terrenos comprendidos en la zona N y en la zona S pueden considerarse como terciarios,
los terrenos de la zona central de la época secundaria, los de la zona y compuestos de rocas antiguas ácidas, exceptando la playa de Naguabo y 10 kilómetros de la costa de Mayagüez, que son cuaternarios. En Arecibo hay también un gran banco cuaternario. Sobre los flancos de la armazón principal de la isla descansan terrenos, cuyos puntos culminantes son el Yunque de Luquillo, el Torito de Calle y las Tetas de Cerro Gordo en San Germán, debidos a las épocas secundaria y terciaria, hasta los modernos alluvions. Hay capas margosas y arenosas, inclinadas, que comprenden haber sido levantadas por la fuerza interior impulsiva que esbozó los primeros delineamientos montañosos, fenomeno que se puede comprobar perfectamente observando los terrenos contiguos a la carretera central, en los cortes de uno y otro lado, que ha habido necesidad de hacer para trazar esta gran vía. La relación que guarda el Yunque de Luquillo con el resto de la cordillera significa gráficamente, que en la revolución geológica del periodo post-Plioceno volvió con predilección la fuerza volcánica a ejercer presión elevadora en esta comarca, legando en ella a la mayor altura. Subiendo desde Arecibo hasta Utuado, tan pronto se dan los alluvions de la Vega Aracibina y se liga a las primeras estribaciones de las montañas, se destacan los restos de montes de caliza, tallados de tal manera en dos partes, que aparecen estas dos grandes secciones respectivamente a cada lado del valle por donde serpentea el río. Según se avanza en dirección al centro de la isla, aparecen montañas de conglomerados y arcillas, obras, picos y farallones calizos, y hasta bloques de granito. Obra toda de una fuerza avasalladora, que accionó poderosamente sobre los estratos y provocó hundimientos y destrozos. Comprueban este cataclismo, ver al pie de esas mismas montañas grandes bancos de arcilla, de arena y de cantos rodados. Estos descuages de la costa en de la isla en sus grandes masas calcáreas y los perdones calizos, que se observan en varios puntos, y sobre todo los grandes bloques de granito desprendidos, han sido producidos por la dislocación post-pliocena, que ocasionó el fraccionamiento del continente antillano, la formación de las islas y la erupción de las embravecidas olas, buscando niveles en el nuevo suelo submarino. Tenemos en nuestro poder, procedentes de los campos de Hatillo, y hemos visto también recogidos en Mayagüez, esos restos fósiles, que denominan lenguas petrificadas, y que son dientes fósiles de animales de la época terciaria. Estas mal llamadas lenguas petrificadas, han sido los primeros restos paleontológicos que en la inmediata isla de Cuba dieron la voz de alerta del paso de grandes animales antediluvianos por estos territorios. En un principio se puso la objeción, que eran debidos al arrastre de las aguas, pero los hallazgos posteriores y el encontrarlos en perfecto estado, suprimieron las dubitaciones y hoy es una verdad científica comprobada, que la isla de Cuba estuvo en un periodo geológico unido al inmediato continente. El diente fósil que poseemos, y los que hemos visto, corresponden perfectamente a una de esas especies extinguidas de la época terciaria, al formidable carcharodon, gigantesco tiburón, de más de 20 metros de longitud, destructor y voraz, a juzgar por el tamaño, configuración y fortaleza de estos dientes. Según Lispet 37 el origen de designar a estos dientes fósiles con el raro nombre de lenguas petrificadas, proviene de que los primeros ejemplares fueron obtenidos por los naturalistas en la isla de Malta, donde se le encuentra frecuentemente, y donde se le llamaba así,
Desde tiempos tradicionales, por referir la leyenda, que fueron lenguas de serpientes, cambiadas en piedras por San Pablo, cuando este apóstol fue dicha isla a predicar el evangelio y encontró el país infestado de serpientes. Se le ha llamado también Glossopetras 38, Odontopetras 39, Ictiodont 40 y Lamiodont 41 se han encontrado ejemplares de estos dientes fósiles, además de la isla de Malta, en muchas otras partes. En el Museo de Historia Natural de Paris hay uno muy grande, procedente de Dax, cercanías de los Pirineos, y que, según los cálculos del sabio naturalista Lisped, perteneció a un tiburón de 23 metros de longitud, por lo menos. La expedición del Challenger los recogió del fondo del Océano Pacífico. Y en la Florida se encuentran en los estratos de la época terciaria. Creemos, que tras estos hallazgos, vendrán otros más positivos, como serán los de los grandes mamíferos ya encontrados en la isla de Cuba, y lo que es hoy una verdad científica respecto a la Gran Antilla se comprobará con relación a Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico, según vayan adelantando los estudios de investigación. Y, al fin, esta ciencia dará la mano a la geognosia para afirmar la unidad geológica del continente antillano. Capítulo 3. Prehistoria y Protohistoria Indeterminación de fechas Thompson, La Cronológica de la Industria Humana Mortalidad, Edad de la Piedra y sus Periodos Eolítico, Paleolítico y Neolítico Colecciones Etnológicas de Puerto Rico, Latimer, Acosta, Los Jesuitas, Stahl, Newman, Nazario Nuestra Colección Prehistórica Boricana Restos Humanos en Yacimientos del Interior y de la Costa de la Isla Fijación Social del Autóctono Boricano en el Periodo de la Piedra Pulimentada Opinión Contractaria de algunos autores el taller de piedra de la Gruta de Miraflores, en Arecibo perdida del lenguaje indo-antillano conservación de los idiomas indios del continente el boricano trabajaba también la arcilla utilizaba los usos de pescado conocía el oro y ignoraba el uso de los demás metals desconocía el uso doméstico de las sal colors de piedra los siete colors del tesoro de Cayanabo su significación la muerte y el olvido tras la conquista las tribus boricanas sus jefes el diujo. El boricano no había legado en su civilización al último grado del periodo neolítico carencia de túmulos tal vez se encuentran algún día. La naturaleza es un libro abierto al investigador y en ella escudriña el hombre las huellas de la raza extinguida con el afán que él domina por conocer los orígenes de la humanidad. Hace 25 años se usaba la palabra antihistoria para caracterizar los tiempos que han precedido a las anotaciones de los primeros cronistas, pero hoy usamos el vocablo prehistoria, y cuando nos acercamos a los periodos más modernos y de alguna documentación, aunque nebulosa, usamos de la dicha protohistoria. El punto en el cual los tiempos prehistóricos terminan es variable, según los países. Por ejemplo, para Europa, en lo que se refiere a España, Francia y Alemania, pertenece a la raza de Castad, a la de Cro-Magnon y a la de Furfuz, viniendo además el cráneo de Neanderthal, exhumado en 1856, y la bubda craniana de Igasham, en 1867, a dar mayor base científica paleoetnológica a estos estudios, pues la mandíbula de Mulan Quignan resultó un engano de los obreros de Abbeville, según el parecer de la celebre comisión de sabios, presidida por Milne Edwards, que averiguó que Dicos obreros pretendieron ganar 200 francos a Mr. Boucher de Perths.
Así, pues, mientras para Grecia y Roma la historia bien conocida de griegos y romanos determina en ellos la cessación de los tiempos prehistóricos, para los franceses vienen a terminar con los celtas, para los españoles con los celtiberos, y para los alemanes con la introducción del cristianismo en la época germánica. De manera que para los griegos la época de los pelasgos sería su protohistoria 42, para los romanos la época etrusca 43, para los franceses la época celtica 44, para los españoles, la celtibera 45 y para los alemanes la germánica 46, lo que revela la variabilidad y indeterminación de fechas cronológicas sobre este particular, en correlación únicamente con el desenvolvimiento civilizador histórico. Thomson 47, de Copenhague, en 1836, formuló la ley cronológica del desarrollo de la industria humana, y dividió los tiempos prehistóricos en tres edades: edad de la piedra, en la cual el hombre no conocía los metals y explotó el sílex y las piedras calcáreas; edad de bronce, que vino a sustituir a la piedra en las armas y en los utensilios domésticos; y edad de hierro, que sustituyó a la anterior con la explotación de este utilísimo metal. Y mortalidad 48 dividió la edad de la piedra en otros tres periodos sucesivos: Eolítico, Paleolítico y Neolítico. Tres palabras de origen griego, para designar respectivamente el origen de la piedra, la antigüedad de la piedra y las nuevas piedras en las manos del hombre como utensilios. El Eolítico es para el periodo geológico terciario, el Paleolítico es para el cuaternario, y el Neolítico para el periodo cuaternario reciente. El primero, por lo tanto, corresponde al origen de la humanidad, y los otros dos a su desarrollo en la nebulosidad de la prehistoria. En la América, la clasificación de Thomson hay que modificarla, poniendo en lugar de la edad de bronce la edad del cobre, pues este metal fue el que empezó a sustituir a la piedra en el continente americano. En Puerto Rico pocas personas se han dedicado a recolectar objetos arqueológicos para el estudio del hombre prehistórico. Las primeras colecciones podemos referirlas a la primera exposición que hubo en el país, el año de 1854-49 en ese primer certamen de nuestra actividad humana expuso don Jorge Latimer, distinguido comerciante de esta ciudad, entre una variedad de objetos, los siguientes: interesantes para el estudio del hombre indo-antillano, un ídolo de mármol negro, jaspido de verde, encontrado en una cueva de la isla de Santo Domingo. Tres ídolos de piedra, encontrados en una gruta del interior de esta isla, dos blancos y el otro negro. Además, un pedazo blanco de un ídolo roto. Dos cráneos y un pedazo de tinaja de barro cocido, hallados en un cementerio de indios. Una piedra, figurando la cabeza de una iguana, con cuatro patas, cola y alas. Cuatro hashes de piedra. Dos pedrezuelas agujeritas, para colgar al cuello. Posteriormente, don Jorge Latimer siguió enriqueciendo su colección arqueológica, habiéndola regalado después a Smithsonian Institution, Museo Nacional de los Estados Unidos. En 1876, Otis T. Mason hizo un estudio especial de esta colección 50, la que en 1903 tuvimos el gusto de ver detenidamente en aquel hermoso centro de prehistoria antropológica. En esa misma exposición y según la citada memoria descriptiva del Sr. Vina, presentó don José Julián Acosta varios objetos, pertenecientes a muchos indígenas puertorriqueños, y fueron, dos ídolos de piedra,
afectando la forma de serpiente enroscada, sobre la cual se adapta una especie de cara con ciertos rasgos de fisonomía humana. Encontrados en Yaco. Un ídolo de piedra, que representa una figura extraña, porque en su conjunto participa de la del hombre y de la del mono. Se encontró en tierras de un ingenio de Ponce. Un hacha de piedra. Los jesuitas tenían, alla por los años de 1865, en el Museo del Seminario Colegio de la Calle del Cristo, en San Juan, una colección de collars, ídolos, hachas y otros objetos de piedra, pertenecientes a los indígenas. Entre todos estos objetos recordamos, por haber estudiado nuestro bachillerato en dicha colegio, que llamaban la atención los bandos o collars petrios de tres tamaños. El Dr. Don Agustin Stahl 51 posía en el inmediato pueblo de Bayamón, una variada colección arqueológica, que ha cedido al Museo de New York. El señor Don Eduardo Newman 52 ha cedido también los valiosos objetos prehistóricos que posía, a Smithsonian Institution de Washington. El presbítero Don José Nazario 53 reunida una brillante colección de objetos prehistóricos indo-antillanos. Y es de sentir que el padre Nazario no la hubiera descrito al final de su libro, como tan acertamente lo hizo el Dr. Stahl en su citada obra. Nuestro sabio amigo de conocer primero una bellísima variedad de hachas, que el indio utilizaba enclavándolas a la extremidad de un fuerte mango de madera. Pasa luego el autor a los ídolos y una de las piedras forms con cara humana, o de reptil y pies de hombre. Y finalmente de las figuras grotescas de barro cocido. Los demás amateurs de objetos arqueológicos, hallados en Puerto Rico, los han enviado a los museos de Europa o Estados Unidos, o no los han dado a conocer sus dueños. Nuestra colección prehistórica indo-antillana se compone, dos collars o bandas. Uno son los trabajos de ornamentación del cincel a la derecha, el otro a la izquierda. Son de roca granítica, como la que se usa para el baldosado de las calles. Encontrados en el barrio Bayani, jurisdicción de Hatillo, en dos cuevas distintas. Largo, 42 cm, ancho, 30 cm, grueso, 8 cm arriba y 10 cm abajo, entrambos. Cedamos uno al Dr. Velasco de Madrid, en 1877, para su museo. Undiujo. De piedra de Asparan gris. Largo, 40 cm, ancho, 11 cm. Cuatro patas de 4 cm de diámetro y 6 cm de alto. El resp aldo figura la cola de una tortuga. Esta silica de piedra fue halada en Utuadug. Y esta suponer perteneciera al celebre cacique Guarayanex, Regulo del Otoeo, que ocupaba aquella comarca, en la época de la conquista española, de 1508 a 1511. Este diujo es un objeto indo-antillano simbólico de soberanía cacical. El jefe, puesto en cuclilla sobre esta petria silica, presidia las asambleas de nitanos para deliberar. Un mortero. De Asparan gris. Imita un diujo. Ha tenido mucho uso a juzgar por el hueco cation en el centro. Largo 35 cm, ancho 16 cm, alto 10 cm. Cuatro patas gruesas de 6 cm de diámetro. Halado en Arecibo. Opinamos, que este mortero lo usaba el boricano para moler bija,
el grano que conocemos nosotros con el nombre de ayote, y preparar con aceite vegetal del carapa el ungüento con el cual se embadurnaba todo el cuerpo para preservarse de las picaduras de los mosquitos, y también para el tatuaje o caprichoso pintado de la piel. Una mano de mordero. De aspirin gris. Es el complemento del almire de piedra, anteriormente descrito. Esta mano de mordero está ornamentada en su terminación superior con una cara humana grotesca. Largo, 11 cm, ancho, 7 cm. Halada en Arecibo. Una máscara de piedra. De roca arenisca. Largo, 17 cm, ancho, 13 cm. Inters anti-objeto arqueológico indígena, por tener trabajados oblicuamente los ojos, al figurar una cara, que prueba la mezcla megálica de la raza americana. Halada en barros. Un ídolo raro. Muy cincelado, figurando un pez. De roca granitica. Largo, 7 cm, ancho, 6 cm. Encontrado en Utuado. Muy original y inters anti-ejemplar. Un ídolo mamiforme. De mármol blanco. Largo, 13 cm, ancho, 6 cm, alto, 3 cm. Figura un cono sobre un animal. Opinamos, que simboliza la montana Luquillo, el monte más alto de la isla, reposando sobre un batracio. Es Yukiyu, el dios protector de Borican, que concedía la blanca yuca al indio, para su alimenticio pancasibi. Encontrado en Arecibo. Un ídolo mamiforme. Como el anterior. De aspirin. Largo, 16 cm, alto, 11 cm, ancho, 9 cm. Halado en barros. Una piedra plana, con el dibujo de un rostro circular, con ojos, nariz y boca. Opinamos simboliza la luna. De aspirin gris. Largo, 15 cm, ancho, 10 cm. Halado en Arecibo. Un punzón, de piedra pulimentada, figurando un cincel. De pedernal. Largo, 12 cm, ancho, 4 cm. Encontrado en la cueva de Miraflores, de Arecibo. Opinamos seria para trabajar en aquella gruta los pilarstones, o piedras pilares, que servían a los boricanos para limitar sus juegos de pelotas. Inters anti-objeto, por lo raro en las colecciones arqueológicas indo-antillanas. Un hachat, de piedra pulimentada. De aspirin gris. Largo, 25 cm, ancho, 8 cm. Encontrada en Arecibo. Opinamos que es de la clase que destinaba el boricano a la tumba de árboles. Un hachat, de piedra pulimentada. De serpentina. Largo, 21 cm, ancho, 8 cm. Con señales de mucho uso en el encaje del mango de madera. Encontrada en Gurabo. Un hachat, de piedra pulimentada. De porfido. Largo, 9 cm, ancho, 4 cm. Bello ejemplar, matizado de puntos rojos. Halada en Arecibo. Un hachat, de piedra pulimentada. De diorita. Largo, 12 cm, ancho, 4 cm. Encontrada en Lares. Un hachat, de piedra pulimentada. De porfido. Largo, 10 cm, ancho, 4 cm. Halada en Arecibo.
Este ejemplartion la particularidad de tener un brelo tan accentuado, que Paris barnizada. Este barniz es debido a la acción del medio arenisco, donde ha estado durante tantos años esta piedra enterrada. Un hachet, de piedra pulimentada. De pedernal. Largo, 9 cm, ancho, 4 cm. Encontrada en Ponce. Un hachet, de piedra pulimentada. De roca cuarzo sa. Largo, 9 cm, ancho, 4 cm. Halada en Arenalejos, Arecibo. Esta hachation figura distinta de las demás descritas anteriormente, la manera de determinar la parte destinada al corte es diferente a las otras. Un hachet, de piedra no muy pulimentada. De pedernal. Largo, 5 cm, ancho, 3 cm. Halada en Bayani, Hatillo. Un collar, de piedras pequeñas. Son 18 pedrezuelas, como cuentas. Están taladradas en dos direcciones. Opinamos, que estos agujeritos han sido hechos para colocar en los plumas de colores. Dos cuentas son turquesas, si son de mármol blanco y 10 de mármol jaspido. Este color fue encontrado en los campos de Utuado, por el farmacéutico Don Federico Legrand. Estaban las pedrezuelas dentro de una aleta de barro cocido, en unión de una pequeña vértebra de pescado, y tapada con una concha de almeja. En nuestro repertorio histórico de Puerto Rico 54 dedicamos un artículo a este interesante hallazgo. Una aleta, de arcilla roja, cocida. Muy bien trabajados sus boards con ornamentación de líneas circulares y verticales, guardando cierto paralelismo. Opinamos, que era el joyrito de una India, pues dentro de esta aleta fue que el licenciado Legrand encontró el collar de piedras y la vértebra de pescado, descritos anteriormente. Un mortero, de piedra. De arenisca. Muy usado, por los desgastes que presenta el examen. Largo, 17 cm, ancho 15 cm, alto, 8 cm. Puesto al revés la figura de la bóveda superior de un cráneo humano. Encontrado por el Dr. Curvelo en una finca de su propiedad en las montañas de Arecibo. Una mano de mortero. De arenisca. Muy usada. Corresponde al mortero, anteriormente descrito. Largo, 13 cm, ancho, en la base, 6 cm, en el vértice, 3 cm. Una cazuela, de piedra. De aspirán gris. Largo, 25 cm, ancho 23 cm, alto 10 cm. También revela haber prestado mucho uso. Halada en Arecibo. Una piedra plana, figurando una cara. De aspirán gris. Largo, 9 cm, ancho 7 cm. Procedent de Lares. Una bola, de piedra. De granito. Largo 11 cm, ancho 9 cm, alto 7 cm. Encontrada en Hatillo. Una piedra, de diorita, empezada a talar. Largo 20 cm, ancho 14 cm, alto 17 cm. Procedent de Barros. Una figurilla, de arcilla roja, figurando una cara grotesca. Largo, 5 cm, ancho 3 cm. Amuleto indígena. Encontrada en Arecibo. Una figurilla, de arcilla cocida, imitando una rana. Largo, 4 cm, ancho,
3 centímetros. Amuleto indígena. Halada en Arecibo. Entre estos despojos arqueológicos, hallados en Puerto Rico, hay que tener en cuenta, que algunos son exóticos, traídos a Borican en la época indo-antillana, ya mediante las relaciones comerciales que sostenía el indígena boricano con sus vecinos los quisqueyanos, por reducido que fuera comercio era al fin, oyatillados en esta isla por los caribes de Barlovento, en algunas de sus piráticas incursions. De nuestra colección prehistórica nos Paris Caribena el Hachada Arenalejos, Arecibo. Y el idolito figurando un pez, halado en Utuado, nos inclinamos a creer que no es de origen boricano. En varias partes de la isla existen lugares designados con el nombre de cementerios de indios, y cavernas como la cueva de los muertos de Utuado, a los que se le atribuye el haber servido para el sepelio de cadáveres en la época indo-antillana. De la investigación de estos sitios se han obtenido despojos de usos humanos, amuletos de arcilla, alguno que otro objeto de piedra y restos de potería. El explorador Dr. Pinart, de Paris, recogió algunos cráneos en una de las cuevas de Arecibo. Nosotros poseemos uno, indudablemente boricano, dadas sus condiciones craneológicas de reducida capacidad, 1420 cm, medido de broca, Indus mesatisfilico, 77.78, aplastamento natural del frontal y del occipital, las órbitas cuadrangulares y megasimas y el esqueleto de la nariz mesariniano. El encontrarse estos yacimientos de restos humanos lo mismo en las playas que en el interior del país, presupone desde luego, que el pueblo boricano, en la fijación de sus poblados, utilizaba los centros de la isla y también las costas. En aquellos se refugiaba de las piraterias caribes que eran muy frecuentes al EYLS, y en estos utilizaba la buena pesca marítima de algunos puntos de la isla. No se han encontrado en nuestras costas, esos sitios llamados en la arqueología prehistórica que con moedings, es decir, despojos de cocina, montículo de conchas marinas, situados sobre los bordes del mar, indicando una estación de pueblo primitivo, que vivía en dicho sitio, sobre todo, de la abundancia de mariscos. Mezclado con las conchas se encuentran cenizas, carbón, huesos, objetos de piedra y restos de potería. Se han encontrado estos yoquemadingos, castellanizando el vocablo, en Chicago, California, México, Brasil, Guyana y otros puntos de América. En Europa son comunes en Dinamarca, Irlanda y Portugal. Existen también en el Japón y Nueva Zelandia. Revelan una civilización muy rudimentaria. Le corresponden las piedras talladas en bruto, sin pulimento. Empezaban sus moradores a hider el hacha, usando un pedazo de silex con corte en la punta o en un costado. Los restos arqueológicos, que tenemos coleccionados, y los que han ido a nutrir los museos extranjeros, son focos de potent luz para alumbrarnos en la ruta que emprendemos a fin de conocer al hombre prehistórico de Puerto Rico. La meditación sobre estos restos pertenecientes a un pueblo colombino que ya no existe, haciendo abstracción de la referencia de los cronistas que estuvieron en contacto con él, nos revela el estado del hombre primitivo en el periodo de la piedra pulimentada. El boricano hacia uso de la piedra arenisca, de la diorita, del porfido, de la piedra de toque, del feldspado, de la serpentina,
del mármol y del barro cocido para trabajar sus hashes, sus ídolos, sus distintivos de mundo y sus utensilios domésticos, y después los cincilaba y pulia cuidadosamente. No faltan escritores que opinan, que los indo-antillanos usaban estas piedras porque las encontraban al paso, pero que no sabían trabajarlas, y suponen que estos objetos petrios pertenecen a otros pueblos. Este es un error craso. Los que pretenden encontrar en los indo-antillanos los restos dignos de otro pueblo y de una civilización perdida no van por el camino de la verdad prehistórica. No solamente talaba el boricano la piedra, sino la cincilaba, pulia y ornamentaba con paciente labor. La cueva de Miraflores, en la jurisdicción de Arecibo, era un taller de piedra de los indígenas. La hemos explorado cuidadosamente. Tenemos en nuestra colección un buril de pedernal, obtenido en ella por Mr. Denton, propietario de la finca donde radica esta gruta. Todavía se encuentran allí iniciados los trabajos de algunos pilarstones, de las calomitas que servían a los indígenas para limitar sus juegos de pelotas, también descritos por las casas. Aquellas caras esculpidas en los perdones no son mis odiosas, sino los remates superiores de los pilares o calomitas, no acabados de desprender del bloque de arenisca del perdón. Sorprendió al artista, o a los artistas, la invasión colonizadora europea que introdujo en la isla otra vida y otros usos y costumbres. Al llegar los españoles al archipiélago, la vida indo-antillana se perturbó por completo y no podemos exigir a los cronicons detalles minuciosos de toda ella. Ni siquiera se pudo recoger el lenguaje. Ni el más sencillo vocabulario. El que poseímos lo hemos formado con suma paciencia, recogiendo las palabras perdidas en las narraciones. Como iban a continuar los infelices ilanos en sus difíciles trabajos petrios, que requirían tan paciente brega, alcurls encima la terrible erupción extranjera. Cuantas cosas se trago la conquista de las islas, que en la invasión del continente se pudieron conservar con la ayuda de los misioneros franciscos y dominicos. Entre ellas, los idiomas. Empero, no faltó explorador que vias al antillano afilando su hacha, pues Pedro Martir de Angleria en su correspondencia a Pomponio Lito 55 le dice entre otras cosas, hierro nocionan, pero desiertas piedras de rio forman instrumentos fabrils. El boricano manjaba también la arcilla hasta someter la cuidadosamente al fuego como cualquier moderno alfarero. Fabricaba vasajes, casuelas, tinajones y grandes platos, de dos dedos de grueso, la mataburin, para cozer al fuego las tortas de casabe. De barro cocido hacia también sus amuletos o dioses penades, figurales que abundantemente se encuentran en los cementerios de indios. En cuestión de alfarería legaba al refinamiento artístico de adornar las abrazaderas de las cazuelas con grotescas caras, y hacer alitas para guardar las indias sus collars, a estilo de un modesto joyal. Nuestro indígena utilizaba los usos de pescado. Las pequeñas vertebras para clavar en ellas fácilmente plumas de colores, y atar la vertebra a la cablera, a modo de horquilla. Y los dientes de algunos peces para fijarlos en las puntas de sus azagallas, después de afilarlos bien. El boricano conocía el oro, porque este metal se encuentra en estado natural en los placeres oríferos de nuestra isla. El oro, por su brillantez, ha sido fácil de halar y utilizar,
desde los primeros comienzos de la humanidad. Estos datos sobre el oro lo debemos a las narraciones de los conquistadores, pues no tenemos en nuestra colección ningún objeto indígena de este metal. Desconocía el boricano, el cobre, el bronce y demás metals. Los objetos de cobre que tenían los indo-antillanos, especialmente algún guanán, procedían del inmediato continente donde el indio conocía ya este metal y empezaba a trabajarlo. Aunque en las grandes Antillas hay buenas minas de cobre, no supo el indígena explotarlas. También el era desconocido la sal para usos domésticos, aderezando siempre sus comidas con ají. Si no se han encontrado objetos indios de oro, en el país, se han halado bastante número de collars de piedra, diseminados por las grutas de la isla. Y sobre el uso de estas bandas petrias guardan profundo silencio los cronistas. Únicamente, en una relación de objetos pertenecientes al cacique Cayetano encontramos habers recogido entre sus despojos 7 collars de piedra, pero sin indicar el anotador el uso que tuvieron entre los indígenas 56 estos collars de piedra, encontrados en diferentes puntos de la isla, son de 3 tamaños. El que guarda un término medio es muy parecido a una collara de arns para caballo de coche. Están, en general, estas bandas petrias muy bien polimentadas y tienen ciertas grabados de ornamentación, unos a la derecha y otros a la izquierda. El encontrarse en poder del regulo dominicano Cayetano 7 collars de estos es un dato revelador de que para los caciques indo-antillanos tenían un determinado valor. No conocemos ningún cronista, ni comentador, que haya hecho hincapié en este dato histórico que apuntamos. Hasta ahora, todas han sido conjeturas y suposiciones sobre estas bandas, pero, sin afianzar las hipótesis, como hacemos nosotros, sobre el hallazgo de 7 collars de piedra en poder de un jefe de tanta importancia y poderío entre los suyos como el cacique destructor del fuerte de Navidad. Opinamos, que las bandas o collars de piedra encontradas en poder del regulo Cayetano tenían por objeto dar distintivo de mundo al indio a quien fues entregado, electo subjefe de alguna comarca o valle, y que el nitano o lugar teniente lo guardaría en su choza como signo material de que radicaba en el mundo de aquella zona insular. Podemos, por lo tanto, considerar estas bandas petrias como una especie de escudo señorial. Como existen 3 tamaños en estos collars, hay que suponer en esa diferencia cierto valor jerárquico. Y teniendo en cuenta además que el de mayores dimensions había de exigir mayor labor de ornamentación de parte del artista, que abrogada insulación debería durar mucho tiempo, quizás años, hay que considerarle también mayor valor real. También son los que más escasean. Nosotros no hemos conocido más que 3 de estas formas agrandadas. Los que se conocen generalmente son los comparados con colleras de arneses de caballos de coche. Los pequeños tampoco es frecuente hallarlos. A la venida de los españoles, estos objetos los guardaron los indígenas de tal manera, que los nuevos pobladores no tuvieron noticia de ellos. Lo mismo ocultaron muchos de sus dioses tutelares. Se le imponía con rigor una nueva vida social y una nueva religión y tuvieron los infelices que apelar al disimulo para ocultar ante los conquistadores tan venerados objetos para ellos. Prontamente la muerte y el olvido barrieron con toda aquella rudimentaria civilización neolítica. El pueblo boricano estaba constituido en tribus, y tenía sus jefes de primero y segundo orden,
ocupando los mejores valles de la isla con sus adures. Cuando el conquistador Juan Ponce de Leon vino al Borican, en 1508, visitó al regulo Agia Ebena, cacique principal de la isla, and su rancheria Guinea. Después al cacique Garrica del Guyana que le facilitó las primeras muestras de oro, obtenidas del Manichuaban, Hoy de Monabo. Prosiguiendo su viaje por el explorador Capitán Lago al Ny obtuvo las segundas pepitas de oro del cacique Guacabo, del Cibuco. Al retornar, en 1509, utilizó los caciques nombrados y además al regulo cogwix de las orillas del Turabo, a Magagua de Bayamon, a Mabo de Guaynaba, a Aramana del Toa, a Canobana de Caniaban, a Oricobix del Jatibanaco y Guamani de Guayama. También destino a las granjerías de los Reyes Católicos y a las minas, el personal de la cacica Usa del Haymanio, bautizada con el nombre de Luisa, y de donde se deriva el actual Loiza, fácilmente trastocados unos vocablos en otros. El 28 de octubre de 1509, tomó Juan Cirón el mando del Borican, como alcalde mayor, por orden del almirante Don Diego Colón, que había entrado a gobernar en la Española y tenía jurisdicción sobre todas las tierras descubiertas por su padre, con arreglo al fallo del Consejo de Indias. Juan Cirón, lugarteniente del virrey Don Diego, hizo el primer repartimento de los indios del Borican, pues Ponce de Leon se había concretado hasta entonces a explotarlos en armonía con la capitulación celebrada con el gobernador Ovando el 2 de mayo de 1509, en Santo Domingo. En este primer repartimento de los indios del Borican tocó a Don Cristóbal de Sotomayor el cacique Agia Ibana con 300 súbditos. Como este regulo, amigo de los españoles, vivía en Guinea, a la se fue el afortunado castellano a explotar su rica encomienda. Así hicieron los otros encomenderos hasta que fueron sorprendidos por el alzamiento de 1.51157 es un error, por ent, que el distinguido historiador Señor Brau 58 manifiest, que el pueblo boricano se encontraba a la venida del almirante descubridor, en estado nómada, ac medianza de las tribus de la Guayana, mudando de domicilio a lo largo de las riberas. Extraña aseveración, cuando ya el Dr. Stahl, en su estudio etnológico sobre los aborigines, determina con seno criterio la exacta división de nuestra insula en cacicazgos, al igual de Haiti, anque comet el autor sensibles equivocaciones 59 natural era que las aldehuelas indígenas del Borican, construidas sus chozas con troncos de palmera al exterior, y interiormente un solo estante hasta la cumbrera, con ramage y hojarasca por sitio, bijucos por trabazón, y sin mayor resistencia, fueron destruidas fácilmente al empuje turbulento de la conquista y en el alzamiento de 1511. Pronto estas exiguas agrupaciones indígenas fueron absorbidas por los incipientes poblados que fundaban los españoles. Todavía la actual que sucede en nuestros campesinos conserva mucho de la construcción del primitivo bohío indio. Entre los restos del primitivo pueblo indígena se encuentra, anque muy raro, cierto banquillo, de madera o piedra, que los boricanos llamaban tuyo. Esta formada esta silicata una sola paella y suele tener algunos trabajos de ornamentación, al capricho. En nuestra colección arqueológica hemos descrito un tuyo, petrio, que conjeturamos perteneciera al regulo utuadano guarayanex.
Esta salida es reveladora de que el indio boricano procuraba tener ya utensilios que sirvieran para fijar sus diferencias jerárquicas, en ciertos momentos, pues los viejos no tienen comodidad alguna para posarse en ellos. Opinamos, que sirviera el viejo para colocarse el cacique sobre él, en cuclillas, frente a sus nitanos, congregados los subjefes con algún fin de carácter público. No pueden ser considerados estos objetos de uso doméstico, como nuestras sillas o banquetas, por ejemplo, si tenemos en cuenta que para reposar podían disponer los indígenas de la gran comodidad de la hamaca, o tenderse al dolce farniente a la umbría de la copia ceiba o a la fresca sombra de un grupo de palmeras de yaguas. Con estos antecedentes podemos fijar bien el estado social a que legó el autóctono boricano. Hemos dicho, que nuestro indígena se encontraba en el periodo social de la piedra pulimentada, y hablando con más propiedad paleontológica diremos, en el periodo neolítico de la edad de la piedra. El instrumento cuneiforme característico de esa época es el hachapetria, que poseía el boricano en abundancia. El indo-boricano había abandonado ya la gruta como vivienda y construido la choza. De cazador y pescador irabundo, había pasado, dando un paso avant, a agricultor. De la horda y la incipiente familia había avanzado a la tribu o clan. Tenía jefes y subjefes y casta sacerdotal. La idea religiosa del bien y del mal dominaba en sus manifestaciones religiosas. Para defender sus yucaics o pueblos, disponía de aprestos guerreros y procuraba poner límites a sus cacicazgos, por lo que empezaba a tener idea de la propiedad, tanto individual como también de la colectiva. En la industria, además del mortero de silex para triturar el grano trabajaba la arcilla y hacha recipientes para la cocción de sus viandas, vasillas para el agua y tinajas para la fermentación de sus licores. Sabía sacar partido de algunas maderas de ebanistería como la mega y de la cubierta recia de algunos frutos como la jiguera. En la escultura, había iniciado el grabado y había avanzado a la ornamentación de grutas y chozas, de lo cual dan buenas muestras las pictografías de algunas cavernas. Y finalmente, cincelaba y brunía pacientemente sus fetiches, sus bondas, sus viejos señoriales y sus armas, sin tener la pasión por la escultura decorativa sobre madera, tan desarrollada en otros pueblos primitivos, como por ejemplo, entre los Papuas de la Nueva Guinea, en había legado al gusto artístico del modelaje cerámico, que tenían los indios mexicanos y peruanos. No tenía el boricano túmulos, de los cuales el dolmen constituye la última palabra de esa edad prehistórica, sino únicamente simples cementerios para el sepelio vulgar de los cadáveres, que enterraban sentados, proveyendo los de su titular y de agua y viandas para el viaje de ultratumba, lo que comprueba su religiosidad. En la llanura de Toa Baja, poco antes de llegar a la estación ferroviaria de ese pueblo, a mano izquierda, yendo desde San Juan hacia El Dorado, se divisa un montículo, que induce a creerse artificial, pues las montanas se columbran muy a lo lejos, y el montículo se destaca solo, imperando en su torno una gran sabana, o vega, en todas direcciones. Tal vez, si un panteón indo-antillano, que merecería ser cuidadosamente explorado. Hasta ahora no se ha encontrado ningún túmulo indio en la isla, por lo que podemos considerar a nuestro indígena del Boricán, en su estado social,
Sin haber legado en el último grado del periodo neolítico. Capítulo 4. Ley histórica, emigración siguiendo el caso de los ríos el hombre primitivo de las Antillas procedía del inmediato continente americano. La emigración vino de la América meridional era de Uruguay y desde altura las de la América septentrional. Los españoles encontraron dos pueblos que se disputaban la hegemonía del archipiélago, el Aruaca Antillano, perdida la memoria de su origen continental y el Caribe, que la recordaba. Los Caribes procedían de los Galibis continentals invasion Caribena en el archipiélago. Superioridad guerrera del invasor derrota del Aruaca Indo-Antillano. Informes de Pedro Martir de Angleria y del Dr. Chanca Herrera de Ulloa, que visto un indio estaban vistos todos lineogmlan buffon herder cant hunter blumenbach caviemo quintandan dumral bori de Saint Vicente de Orbini brasser de Borbar Gretius verkov broca Humboldt Morton not dali deniker Brinton error de Zaborowski en a todos los Indo-Antillanos Caribs. El Tronco Basilio Guarani. El Guarani Español y el Tapi Portugués eran uno mismo Siboneyes, Aruacas y Caribs de Gerard de Real. Synthesis razas, subrazas y razas mixtas. El Aruaca y el Caribe, insulars, constituyen dos subrazas, que entroncamiento estaba en la raza Guarani de la América Meridional. La marca de los pueblos, colonizando territorios, se relaciona con el caso de las aguas de los margines del Mississippi. Se han extendido tribus americanas hasta inundar las Floridas, e idénticamente las riberas del Amazonas y del Orinoco. Avanzaron también pueblos errantes hasta poblar la península de los Caracas y penetrar en el archipiélago antillano. Ya los sacerdotes de las orillas del Indo, los magos de las riberas del Tigris, los profetas del Jordan, los sacrificadores del Nilo y los ribereños del Danubio y del Rin nos testifican luminosamente como los pueblos avanzan por las margines de los ríos y se dilatan por las costas marítimas. Es muy lógico presumir, que el habitante primitivo de las Antillas procedía del inmediato continente americano. En un principio, creemos que siendo el estrecho floridano el más fácil de atravesar, por allí debió haber venido la inmigración indo-antillana. 60 nos hicieron caer en esta errónea opinión el escritor dominicano Javier Aguirre. 61, diciendo que los haitianos procedían del tronco Guaycura de la costa occidental de la América del Norte, y el Dr. Stahl. 62, que también los traía del continente septentrional, haciendo los proceder de los aztecas o de los seminolas. Pero, la emigración a las islas del archipiélago partió indudablemente de la América Meridional, salvando los indios las distancias oceánicas mediante sus hermosas almadias, que podían llevar de 50 a 100 personas. Hoy descansa esta opinión nuestra en poderosos datos de toponimia y filología, que expondremos oportunamente en otro capítulo, para comprobar nuestro acerto. A la llegada de los españoles, comandados por el Gran Ligur, dos pueblos americanos se disputaban el imperio de estas islas. El pueblo, que podemos llamar por ahora autóctono, vivía tranquilo, adueñado de la mayor parte del archipiélago, perdida la memoria de su origen, conservando en sus nebulosas tradiciones que sus antepasados habían nacido en una cueva, como narra la leyenda referida a Fray Roman Paine por los indios del Cacicazgo de Guaranex, en Haiti. Para la época del descubrimiento ya tribus indias muy guerreras se habían apoderado de la península de la Florida. Estos eran los valientes seminolas, que tanto dieron que hacer a los conquistadores Juan Ponce de León y Fernando de Soto.
Si los Seminoles huyeron lanzado de la Florida a los antepasados de los Indo-Antillanos, rastros positivos de estos huyeron cuidado en la toponimia de aquel país, hulas de sus costumbres al apropiarse las mujeres de los conquistadores, y algunas palabras filtradas en el idioma del triunfador, procedentes de la lengua dominada. Es la de la historia que el vencedor no hace desaparecer por completo, en un país, las hulas del pueblo vencido. En cambio, las tribus caribeñas, que se habían adueñado de las islas de Barlovento, se acordaban perfectamente que descendían de los galibis de la América Meridional, lo que indica que la invasión caribeña en el archipiélago no era remota, sino inmediata, y que en el periodo colombino se estaba desenvolviendo on. El padre Raymond Breton 63 dice, los Caribs manifiestan, que ellos vinieron del continente para conquistar las islas. Y Rochefort 64 afirma que los Caribs de las Antillas se acuerdan descender de los Galibis, tienen la pronunciación más dulce que los Caribs del continente, pero, desde luego, no difieren más que en el dialecto. Opinamos, que el pueblo caribeño, procedente de la América del Sur, alejándose de las margines del Amazonas y del Orinoco, fue dominando los pueblos vecinos hasta llegar a las costas de Venezuela, y de allí, en son de conquistador, penetró en el mar de las Antillas, asimilándose primero los habitantes de las pequeñas islas cercanas a costa firme, de donde extendió sus carreras a las mayores del archipiélago. Al poner el almirante el pie en Guanahani la lucha de estos dos pueblos continuaba a muerte, siendo los campos situados al de la isla Borican la marca invasora de los conquistadores caribs, aunque no habían podido apoderarse del territorio insular boricano, donde hacían frecuentes incursiones, deteniéndose largo tiempo, a veces, en las costas a reparar sus embarcaciones. Los Caribs, más audaces y más potentes que los autóctonos indo-antillanos, se habían adueñado de las islas de Barlovento, y desde Caire, Dominica, Ciboquira, Guadalupe, y Santa Cruz, organizaban sus piraterias a la Pacifica Borican, Puerto Rico, acantonándose en las islas del y de nuestra isla, principalmente en Bike, Vieques. El triunfo de los invasores hubiera sido seguro en todo el archipiélago, andando los tiempos, si no se interpola el hecho del descubrimiento. Ya los conquistadores españoles pudieron observar patentemente la superioridad guerrera del audaz Caribe sobre el manso indo-antillano. El cronista Pedro Martir de Angleria 65 nos refiere, que lo mismo los varones que las mujeres de las islas, que ya podemos llamar nuestras, cuando advierten que vienen los Caribs no encuentran más salvación que la fuga. Aunque usan citas de canas, muy agudas, saben, sin embargo, que la aprovechen poco para reprimir la violencia y furor de los Caribs, pues confiesan todos los indígenas, que en la lucha, 10 Caribs vencerían fácilmente a ciento de ellos. El Dr. Chanca 66, que acompañó a Colón en el segundo viaje a las Indias Occidentales, dice, la costumbre de esta gente de Caribs es bestial, ocupan 3 islas, esta es la Maturaquira, Guadalupe, 67 la otra, que primero vimos, Caire, Dominica, la tercera es Lama Avi, Santa Cruz, estos, de estas 3 islas, todos son de conformidad como si fueran de un lineage, los cuales no se hacen mal entre si, unos y otros hacen guerra a todas las otras islas comercanas, van por mar ciento y
Cincuenta leguas salter con muchas canoas cationan, que son unas fustas pequeñas de un solo madero. Ahora bien, estos dos pueblos, que se disputaban el dominio de las islas Antillanas, tenían distinta procedencia. La frase de Uloa 68 de que visto un indio de cualquier región, se puede decir que se han visto todos en cuanto al color y contextura ha hecho caer en error a muchos historiadores. También podría decirse que visto un hombre amarillo están vistos todos, y cuanta diferencia hay entre un chino y un japonés. Y visto un negro están vistos todos, y que desemejanza entre un Congo y un Cafra. Y volviendo la oración por pasiva, lo mismo pudiera decir el hombre rojo, amarillo o negro del blanco, y sabido es, arrancando desde las ramas alófila, fínica, semítica y aria, cuantas razas hay entre los blancos. La historia etnológica de la América es más complicada aunque la de la Oceanía, y muchos autores están ya contests, que el vasto territorio americano no ha sido habitado por una sola raza de hombres 69 lineo, al dividir la especie humana en cuatro razas, según las cuatro partes del mundo, se conformó con separar enteramente los demás al hombre rojo de América según clasificó a los hombres, según el color de la piel, en cuatro variedades, conservando la cobreza para todas las razas. Americana 71 Buffon, formando 6 variedades del hombre, dejo al americano enteramente fuera, cuyo sistema siguió Herder y Pritchard 72 Pownal colico a los americanos y mogols entre las razas blanca y roja 73 Cant aceptó el americano cobrazo 74 Hunter al americano rojo 75 Blumenbach, en sus 5 variedades del hombre, dedicó la cuarta al americano ferruginoso, opinión que siguió Lawrence en 1822-76 que clasificó al hombre en 3 razas, dejando al americano fuera, sin quererlo. Situar en ninguna 77 mo quintandan siguió a que 78. Dumrol separó al hombre en 6 razas y dedicó la cuarta a los americanos 79 hasta aquí todos los autores hacen de los americanos una sola raza. En adelante, clasificando mejor, van reconociendo variedad de razas en América. Maltebrun clasificó al hombre en 10 y 6 razas, en la 16ª colocó a los americanos, menos aquellos de las partes más septentrionales, que supuso procedían de otros continentes a de Bori de Saint Vicente separó al género humano en 15 especies, y en la sexta, la Hyperborea, comprendió todo el norte de América y una parte del Asia rusa, en la séptima, la Neptuniana, reunió los americanos de California a los de Chile, en unión de peruanos y mexicanos de las costas occidentales, en la novena, la colombina, puso los habitantes de la Florida, los caribes de las Antillas, los naturales de una parte de México, de tierra firme y las Guayanas, en la décima, la americana, situó todos los habitantes de la América Meridional, menos los de la parte oriental y de las partes ya citadas, en la undécima, la Patagona, y en la decimacuarta, la Melaniana, los habitantes de la Tierra del Fuego 81 este labor de Bori de Saint Vincent, anqui defectuosa, sin la utilidad científica de que ya no se vea a los americanos con los cristales de Uloa, de que visto uno estaban vistos todos. De Orbini recorrió la América Meridional, desde los años de 1826 a 1833, y opina, que los territorios recorridos por él, o sea el Brasil, la República Oriental del Uruguay, la Argentina, la Patagonia,
Chile, Bolivia y Peru, estaban ocupados por tres razas, la Indo-Peruviana, la Pampeana y la Brasilio-Guaraniana, comprendiendo en las 39 naciones distintas 82 la raza Brasilio-Guaraniana cubría toda la parte oriental de la América Meridional, desde las Antillas Menores hasta el Plata. Ocupaba el Brasil, el Paraguay, lo que es llamó las Misiones, las Guayanas y las Islas de Barlovento. De manera que para este sabio investigador los habitantes de las Antillas Menores, los Caribes, procedían de los Guaraníes del continente meridional y habían destruido a los habitantes de dichas islas al apoderarse de ellas 83 el abad Bracer de Borbargo-Pinaba, que los americanos procedían de los Cares, que tuvieron gran poder en Asia, África y Europa, que de ellos procedían los guanches de las Islas Canarias, los berberiscos del norte africano y también los caribes y indo-antillanos 84. Esta opinión cae por su base, pues tanto los guanches como los berberiscos son blancos trignos y los caribes y indo-antillanos olivaceados canelas. Aquelos, en su indocefálico, dolicocephalos, cabezas alargadas, y estos, casi todos subbrachiocéfalos o mesatasfalos, cabezas redondas o medianas. En el sistema piloso, aquelos barbudos, más o menos, y estos barbalampinos, y en el indus nasal, aquelos leptorinos, narices alargadas, y estos miserinos, narices cortas. Lo demás que nos refiere dica obed, de los hermanos Tupi y Guaraní abordando a las costas del Brasil, después de una gran inundación, es una leyenda. Y más desacertado está este autor, en sus investigaciones históricas y interpretaciones de manuscritos mexicanos, cuando asevera, que los hombres americanos salieron de la isla Borican a poblar la América, convirtiendo de golpe y por razón nuestra insula en el paraíso terrenal indio, de donde salieron los indígenas Adán y Eva de su leyenda. Lo cual, como idea ingeniosa, no es nueva, pues ya la tenemos apuntada en la leyenda haitiana, que nos narra Fray Roman Paine, pero atribuyendo el cuento a la inmediata Quisqueya 85 es de creer, que Bracer de Borbarg se apoyaba en Retias, que agrupaba los aborigines americanos en dos grandes divisiones, una, ocupando el oeste, la brachiocefálica, y la otra, el este, la dolicocefálica, y esta procedente de guanches y berberiscos 86 Verkov ha demostrado que tal clasificación es insostenible, porque los cráneos redondos y alargados se encuentran en ambos lados del continente americano 87, aunque topi quiso explicar la hipótesis de Retias, suponiendo que el autóctono es el esquimal, arrinconado por una raza brachiocéfala venida del Asia 88 el profesor Broca piensa, que se ha exagerado mucho la unidad de las razas americanas. Para establecer la pluralidad de ellas, entre otras pruebas, atribuye el autor una gran importancia al color de la piel, puesto que se encuentra entre los americanos tints muy constants y muy diversos, desde el blanco hasta el casi negrizico, más pronunciado aunque el de los mulatos 89 Humboldt notó, que no había raza en el mundo que tuviera el frontal tan inclinado hacia atrás como la de los americanos, y en la cual la frente fuese tan pequeña. Haciendo observar que la pequeñez de la frente estaba compensada de alguna manera por su longitud, que es generalmente grande 90 según Morton, el habitante de la Tierra del Fuego con los mismos rasgos característicos que el indio de los planos tropicales, aunque si en un grado exagerado.
Se Paris el Fueganiano al Indigena de las Tribus que están al o de las Montanas Rocosas, a los del Valle del Mississippi y a los Esquimales del Norte. Todos poseen igualmente cabellos largos, lisos y negros, piel morena o color de canela, cejas gruesas, pestañas espesas, ojo melancólico y dormido, labios gruesos y apretados, y nariz sobresaliente y dilatada. La misma conformidad de organización en los caracteres osteológicos, con cráneos redondos, o casi cuadrados, occipicio aplastado o vertical, mandíbulas gruesas, grandes órbitas cuadrangulares y frente estrecha y ladra 91 pero, después el mismo Morton ha notado diferencias considerables y ensayó una clasificación, con la guía del endocéfalico y la división en brachiocéfalos y dolichocéfalos derechos 92 not sigue también la separación en cráneos alargados y redondos, haciendo hincapié en que los toltecas tienen la brachiocefalía acentuada y los iroqueses y choctaws la dolichocefalía 93 y el sabio Verkov ha demostrado grandes diferencias entre las razas del Nuevo Mundo por la configuración de los cráneos, pero sin precisar su antigüedad, hay procedencias genealógicas 94 Dali es partidario del tipo étnico americano, pero aceptando las razas, con diferencias más o menos marcadas, como en el antiguo continente 95 Deniker utiliza los rasgos característicos de la nariz, además de la configuración del cráneo, para clasificar los aborígenes americanos 96 y Brenton separa las razas americanas en tres grandes ramas y siete troncos 97 que ligos nos encontramos ya de la clasificación de Ulloa, que visto un indio estaban vistos todos. Zaborowski cayó en el error de opinar, que todos los indígenas de las Antillas eran caribes, representados hoy por los galibis de la Guayana y del Bajo Amazonas 98 los indígenas del archipiélago antillano, grandes y pequeñas islas, antes de la invasión caribena, eran todos aruacas. Y en el periodo del descubrimiento las grandes islas estaban en poder de los aruacas y todas las de Barlovento habían caído en poder de los caribes. Los indo-antillanos aruacas tenían con los indo-antillanos caribes el punto de unidad de proceder del gran tronco brasilio guaraniano de Urbini, tronco que es necesario desligar ya, pues los botacudos, primeros habitantes del Brasil, eran de cráneo dolichocéfalo, demostrado por Lacerda y Pixoto 99 el punto de unidad, pues, de Caribes y Aruacas está en el grupo étnico importante Guaraní. El Guaraní de los Españoles es el Tupi de los Portugueses. El Guaraní tenía el ojo ligeramente oblicuo, aspecto mongoloid que hemos comprobado en las pictografías de la cueva de Miraflores, de Arecibo, y en una cara petria de nuestra colección arqueológica, halada en Barros. Martius perfeccionó la obra iniciada por de Urbini, diferenciando los aruacas de las Guayanas de los Caribes de Venezuela y Colombia 100 por eso, dice con mucha razón Gerard de Real, que los habitantes de las Antillas cuando la venida de los españoles, pertenecen a varias naciones, que la más antigua, la de los Cibenes, en Cuba, parecía haber sido originaria de la América Central, Venia, en seguida, la de los aruacas, comedores de harina de yuca, a la cual recientemente se le había sobrepuesto en algunas islas del archipiélago, la de los terribles Caribes. Opinión que corrobora en part la nuestra, pues nosotros opinamos, apoyándonos en la filología, que los indios de Cuba eran tribus hermanas de los haitianos, jamaicanos y boricanos. Sinti decimos.
C. De origen asiático el hombre americano, o vice versa 101, haya habitado varios centros de creación, o no, cuestiones todas que se debaten en el campo de la ciencia y que no nos corresponde en este estudio ocuparnos de ellas, lo cierto y positivo es, que la piel roja, la cabeza redonda o cuadrada, el cabello abundoso y acranado, con ojos pequeños por lo general, la pupila oscura, la nariz comúnmente guilna, la cara barbilampiña y los pies y manos pequeños, and tales variables. Constituyen un tipo antropológico, que dentro de la unidad de la especie humana, podemos considerar como un tronco principal. Es ya una variedad dentro de la unidad. Si uno o muchos rasgos individuales, característicos, se exageran de manera de hacer del individuo que los presenta una excepción marcada, este individuo constituye, por sí, una variedad. Cuando los caracteres propios de una variedad vienen a ser hereditarios y sostenidos, de manera que se va esbozando un grupo distinto por muchos conceptos típicos del originario, nace la raza. Así, de la especie se puede engendrar un número indefinido de razas. Además, cada raza puede a su vez presentar individuos que se distinguen de sus hermanos por algunos caracteres especial sostenidos y se origina la subreza 102 el cruzamiento entre las razas mixtas. La especie es la unidad, las razas y subrazas fracciones de la unidad. En el tipo étnico americano tenemos cabezas redondas y alargadas y cabezas de configuración mediana, bajo el endocefálico vienen a ser dos razas fundamentales y una tercera por cruzamiento. Encontramos, en general, ojos pequeños o grandes, horizontales y oblicuos, piel olivácea canela hasta blancura, y en otros descender el rojo fundamental hasta el negruzco, nariz aguilna tendiendo a alargarse, o recta tendente a corta. Todo esto es la influencia del medio ambiente, con el transcurso del tiempo, aunque los caracteres adquiridos en el periodo de formación de las primeras razas no se borran jamás por completo, se modifican, pero cada una mantiene sus diferencias de origen 103 el Caribe insular, comedor de carne fresca, de inst belicoso y aventurero, sanguinario y cruel antropófago era antitético del Aruaca, el aborigen antilano, comedor de harinas, pacífico, hospitalario, dulce y indolente. No produce tal estado en el Caribe la escasez de vituallas en las pequeñas islas de Barlovento, porque en el continente inmediato, con abundancia de comida, era también carnívoro y antropófago, activísimo y batallador. Y el Aruaca de las Islas Lucayas era más pobre y desprovisto de bastimentos que el Caribe de Santa Cruz y Guadalupe, y tenía los instintos y condiciones de los naturales de las Grandes Antillas. Era que estos dos pueblos, el Aruaca y el Caribe constituyen dos subrazas, a pesar del entronque genésico continental. El carácter moral de esos dos pueblos, esas aptitudes y inclinaciones también conservadas en las crónicas y tradiciones colombianas, eran indudablemente efecto de caracteres físicos especiales, temperamentos y constituciones diversos, y influencias desconocidas, cuyas causales ignoramos aún, pero cuyos resultados no son patentes por la veracidad histórica. Las investigaciones paleontológicas y el detallado estudio osteológico de sus osamentas las han de confirmar. Según Gerard de Real 104 el cráneo del Caribe es dolichocéfalo y los ojos pequeños,
Según nuestras investigaciones el Aruaca continental era brachiocéfalo y el Aruaca antillano mesatisfalo y de ojos grandes. Es ingable que dos razas fundamentals, la dolicocéfala y la brachiocéfala, en la noche de los tiempos, se han superpuesto y fusionado en el suelo de América hasta originar la intermedia, mesatisfala, y que esta influencia, que originó razas y subrazas, se sintió también en el archipiélago antillano 105. Capítulo V nuestras investigaciones sobre los Aruacas el pueblo de Aruaca en tierra firme datos filológicos, y iguana exploración de ordaz los pacíficos Aruacas y los belicosos Caribs datos aducidos por Cristóbal Colón la intrusión de Sedino en la gobernación de Ordaz trajo la perturbación en costa firme mal ejemplo de los conquistadores disputándose un fortín el alzamiento general destrucción de Aruaca y guerra a sangre y fuego la cacería de indígenas para sostener las cuadrillas mineras de San Juan y Santo Domingo, y la pesquería de perlas en Cuba Guayamas volvió el indio de tierra firme a una franca paz, como al principio, porque las expediciones de Ojeda y guerra fueron también atropelladoras los oficiales reales de Santo Domingo dieron lugar a todos estos errores informe desuso informe y sentencia de Rodrigo de Figueroa los Aruacas tenían la misma alimentación que los indo-antillanos y aplicaban los mismos vocablos a sus vitulas los naturales de las Islas Trinidad y Cubagua también eran Aruacas la guerra trajo el error y la confusión aplicación de epítetos al capricho los pacíficos Aruacas ocuparon primero a Venezuela y Colombia y iban siendo suplantados por los belicosos Caribs la filología confirma esta tesis. ¿Qué datos fehacientes podemos tener para opinar que los indios de Borican procedían de las tribus Aruacas del continente meridional de la América? Vémoslos. La primera noticia sobre los Aruacas la encontramos en Oviedo 106 el conquistador Diego de Ordaz, nombrado gobernador de Paria por el emperador Carlos V, remontó el río Orinoco, en 1532, y luego a un pueblo que los naturales llamaban Aruaca. ¿Dónde estaba situada esta aldehula indígena? No lo dice el historiador Oviedo, pero nosotros podemos determinarlo gracias a los trabajos y mapas de Codazzi y Schomburg. Este pueblo Aruaca estaba emplazado cerca del actual pueblo venezolano de San Rafael de Barrancas. En el ángulo formado por la confluencia de los grandes canos Macareo y Manamo, frente a una isla, que los indígenas llamaban Yaya, y cerca de la cual está la actual isla de Tortola, que los nativos denominaban Iguana. Empezamos por recoger estos dos datos, que nos suministra la filología, Yaya y Iguana, son dos vocablos, que encontramos en el lenguaje boricano y en el indo-antillano general 107 refiere el cronista Oviedo, que los naturales de Aruaca y todos sus vecinos vinieron de paz enseguida ante el conquistador, pero que Diego de Ordaz los trató muy mal. Los atropelos de la soldadesca y la casa establecida para obtener indios y llevarlos a la española y San Juan al laboreo de las minas ocasionó el alzamiento total de la costa de Paria. Los Aruacas tuvieron que unirse a sus mortales enemigos los Caribs, para rechazar a los conquistadores. De este hecho surge la confusión de creer algunos escritores que todo el pueblo indígena venezolano era Caribe. Y no hay tal cosa. Todavía en nuestros días pueden encontrarse los pacíficos Aruacas representados por los guerranos de los deltas del Orinoco, y con el mismo nombre de Aruacas se hallan también en la Sierra de Santa Marta, de la República de Colombia. Estos indígenas son los despojos de un gran pueblo, que,
En el periodo del descubrimiento, venía ya de derrota en derrota bajo el formidable empuje de los audaces y crueles caribes, acabando de sucumber en la servidumbre a que lo sumció el conquistador con sus encomiendas, nutridas con la cacería de hombres en tierra firme. Bondadoso el Aruaca se acajó al lado del invasor, buscando en los nuevos hombres, apoyo y alianza para hacer frente a su terrible y irreconciliable enemigo el Caribe. Teniendo en cuenta lo ya anotado, oigamos al cronista, y veremos como del relato de los mismos historiadores van siguiendo los dos pueblos antagónicos precolombinos. Dice Oviedo, tornando a la historia, el gobernador Diego de Ordaz, y su gente, entendieron en la pacificación de las tres provincias, que se dejó de Suso, Curo, Tai y Baratubaru, y porque los indios de Baratubaru, en un pueblo que en 4 leguas de Aruaque, no quisieron de arquecibi a ciertos cristianos, fu Ordaz a la con gente y hizo otra crueldad, y los indios vinieron de paz y el los recibió. Pareciera mejor perdonarlos, pues no habían herido en muerto ningún cristiano, y los a concordia y buena amistad, que no mostrarse tan riguroso con gente que als vino desarmada. Hizolos meter en un bohio y ali los mando poner a cuchillo, y porque algunos de los por escapar de muerte se escondían entre los otros muertos, hizo poner fuego al bohio para asegurar su sospecha y que ninguno quedase con vida. Así fueron quemados más de 100 indios, y tomando las mujeres de estos para hacer casabi, y repartirlas por las casas del pueblo de Aruaque, donde fueron llevadas prisioneras. 108 notes, que estos indígenas venezolanos no habían herido, en muerto, ningún español. Recuerdas lo que decía Cristóbal Colón de la mansedumbre de los yuquios de las Islas Bahamas y de la bondad del cacique Guacanagari y su gente, cuando tan lealmente le auxiliaron en el naufragio de una de las carabelas, la Santa Maria, ocurrido frente a Haiti, en el primer viaje. Fijmonos también en que el conquistador Velázquez se apoderó de la isla de Cuba sin pérdida de un solo hombre, porque los cibanes no hicieron mayor resistencia al conquistador, y el cacique Hachua, que los impelía a la guerra y al combate era haitiano y tal vez de sangre caribe. Los indios de Borican y los de Trinidad eran más flequeros que los de Cuba y Santo Domingo, porque ya se encontraban en la marca de la invasión caribena, y la lucha por la existencia le obligaba a ser guerreros. Creemos más, opinamos que entre ellos había ya jefes de origen caribe. Catanabo, el destructor del fuerte de Navidad, en Quisqueya, era de procedencia caribe, y este scepter que el valiente Guarayanex, sobrino del Otoeo, Utuadu, que atacó y incendió a Sotomayor en las cercanías de Iguata, lo fuera también. En Santo Domingo había otro cacique llamado Guarayanex, también luchador. Los indios de Trinidad habían avanzado hasta usar rodalas y flechas envenenadas, como los caribes. Sabido es que la guerra es un medio de progreso y que los combatientes suelen tomar unos de otros el modo de pelear y la clase de armas. En la marca o frontera también suelen los pueblos mezclar su sangre, por enemigos que son, porque el amor se impone imperiosamente. Lo positivo es que lo mismo los indios de Borican, que los de Trinidad y Costa Firme recibieron, en un principio, a los españoles de paz, y que el alzamiento en una y otra parte, lo originó el abuso y atropello de los conquistadores. Oviedo y las cosas están contestas en este punto.
Después de la inútil matanza Baratubaru, en tierra firme, Diego de Ordaz remontó el Orinoco unas 200 leguas y se encontró con los Caribs, que, siendo en menor número, no tuvieron miedo en combatir y hacer frente. Los indios sirianos se con arcos, flechas, macanas y rodalas. Los españoles, de a caballo y siendo a pie. La caballería atacó por retaguardia a los indígenas. Los Caribs pelearon con bravura y intrepidez. No se rindió ninguno. Hubo doce españoles heridos. Ordaz, viendo la nueva clase de gente con quien tenía que haberselas, regresó desconcertado al poblado de Aruaque, donde fue siempre bien recibido por sus pacíficos habitantes. Aruaque se componía de 200 bohías redondos grandes. El regulo principal se llamaba Naracagua y tenía a sus órdenes 9 caciques. La alimentación de esos aruacas era, además de caza y pescado, el casabijeco de la harina de la yuca brava, preparada de igual modo que lo hacían los indo-antillanos, y tenían las mismas viandas y frutas, aplicándoles los mismos nombres a las batatas, boniatos, maize, gayabas, guanabanas, jicacos, tunas, piñas, jobos, etc. La bebida se componía de casabi o maíz fermentado. Vis, pues, que los indígenas de Aruaque tenían las mismas costumbres y modo de vivir que los boricanos y daban los mismos nombres a sus productos agrícolas, porque eran indudablemente tribus de igual origen. Del relato de la expedición de Diego de Ordaz se deduce claramente la existencia también en los territorios de Venezuela de los dos grandes pueblos antagónicos y enemigos irreconciliables, los Aruacas y los Caribs. Ordaz no pudo pactar con los Caribs, y haciéndose guaychao, amigo, de los Aruacas fundo, mucho más arriba de la aldehula indígena Aruaque, una población de españoles, que se llamó la villa de San Miguel de Paria, y dejando allí un destacamento hitso rumbo al océano. Fijémonos ahora en la descripción que hizo el almirante de los naturales de la costa de Paria, en costa firme. Este relato se conserva en la obra del hijo del descubridor 109 refiere el historiador, que una canoa con 3 indios se acercó a las carabelas para indigar quiénes eran ellos, que los indígenas fueron conducidos a la presencia del almirante, quien los agasajo, regaló y envió a tierra, en cuyas playas se divisaba una gran multitud de indios. Visto el recibimiento cariñoso que tuvo a bordo la primera canoa, inmediatamente se vio el marco abierto de almadias, y empezó desde luego el cañe de objetos. El indio trocaba sus cosas, que eran como las de las islas descubiertas antes, por las chucherías que querían darles los españoles. Hemos subrayado esta última frase de Colón por lo confirmativa que es en nuestras opiniones. Y el gran explorador Genoves anotó en sus apuntes, que aquellos indios no tenían rodalas o tablaquinas, ni hierba envenenada para las flechas. Gente más tradable aunque los de la Española. Algunos indígenas traen unos espejuelos de oro 110 al cuello y también perlas en brazaletes y collars. Colón recogió a bordo 6 de estos aruacas, para hacerlos intérpretes, y siguió viaje costando hacia occidente, y antes de llegar al canal Boca de la Sierpe torció el rumbo hacia el norte, admirando el cultivo de los campos y las rancherías de indios. Pasó el canal Boca del Dragón y llegó a la isla La Lomita Cubagua, donde obtuvo de los pacíficos naturales hermosísimas perlas a cambio de cascabeles y otras baratillas.
El almirante encontró todos los indios de aquelas costas tan pacificos y buenos, que los consideró por sus atenciones y alamarias hasta importunos. Los halo más blancos que cuentos había visto hasta entonces, de gente presencia, mejor cara y los cabellos cortados al nivel de la mitad de la oreja. Todos estos indígenas a que hace referencia el celebre explorador Genovese Aruacas. Cuando Antonio Cedeno, en 1530, fue desde Puerto Rico a tomar el cargo de gobernador de la isla de Trinidad, desembarcó primero en Costa Firme, en las tierras del cacique Turipari, quien él recibió de paz y fue con él a Trinidad, donde puso a dica gobernador en muy buena amistad con el cacique Maruana, uno de los regulos de aquella isla, acompañándole además a los rancherias de otros cuatro caciques. No quiso Cedeno poblar aquella insula de su gobernación y regresó al inmediato continente, a la aldehula de Turipari, levantando un fortín de madera a una legua de distancia del adur del regulo indio y dejando ali un pequeño destacamento español. Este fortín vino a ser la manzana de la discordia entre aquellos conquistadores. Cedeno no tenía derecho a poblar en tierra firme. Su concesión real es ilimitada a la gobernación y colonización de la isla de Trinidad. Diego de Ordaz, que ya hemos citado más arriba como explorador del río Orinoco, había obtenido en la corte cedula del emperador para ser gobernador de Peria. Al ir a tomar posesión de su gobierno fue Ordaz muy bien recibido por los indígenas, hasta el punto, que aprovechando sus buenas disposiciones de amistad y cordialidad, bautizó unos 800 indios. Al encontrarse Ordaz con el fuerte levantado por Cedeno hizo presente sus derechos a aquella gobernación, y dejando en el una fuerte guarnición, marchó a explorar el Orinoco. Ya hemos hablado de esta expedición al Gran Río, que dio por resultado encontrar a Aracu y toparse con los indomables Caribs. Diego de Ordaz, hombre rico, esperaba de España otra armada, que había ordenado preparar a su teniente Alonso de Herrera. Esta escuadrilla había legado a la isla de Cubagua, para secundar la acción de Ordaz, pero las autoridades de esta isla, que marchaban de acuerdo con Antonio Cedeno, hombre también rico y contador por SM en Puerto Rico, le avisaron del violento ataque de Ordaz al fortín de Peria. Cedeno, que era tan impetuoso en sus medidas como Ordaz, tomó sus resoluciones y dio sus órdenes reservadas. Y cuando Diego de Ordaz, regresando de su expedición al Alto Orinoco, hizo rumbo al océano y quiso reconocer a Cariaco, al llegar a Cumana, el fuerte de SM en este sitio le largó un par de tiros, con pólvora solamente, en señal de alerta, y no le permitió saltar en tierra, ordenándole pasar de largo a recalar a Cubagua. En Nueva Cádiz, capital de esta isla, estuvo preso Alonso de Herrera, y al llegar Ordaz lo hicieron prisionero también y lo enviaron a la Española, bajo partida de registro. El atropellado gobernador de Peria marchó a España a querellarse SM contra Cedeno y en la travesía sucumbió. Este desacuerdo entre los conquistadores, hasta el punto de llegar a batirse sangre y fuego, no debió pasar desapercibido para los indígenas, a juzgar por lo que vamos a referir. Cedeno envió 24 soldados y una mujer a Trinidad, los que fueron bien acogidos por los caciques, pero, a los 8 días fueron todos muertos.
La Carabela Fondetta en la Costa pudo corder las Amaras y en ella se salvaron tres españoles y una negra, fugitivos que fueron a recalar a Cubagua. Desde esta isla sedio aviso inmediatamente Cedeno, que se encontraba en Puerto Rico. Activo sus aprestos el perturbador Cedeno y luego a Trinidad con 80 hombres y un caballo, desembarcó de noche, sorprendió al cacique principal, puso fuego al caserío indígena y pasó a cuchillo a todos sus habitantes. Se salvaron algunas mujeres y niños, porque se acogieron a los inmediatos maniguas. 10 días estuvo el terrible Cedeno recorriendo la isla, y no hallando gente que pasar al filo de su espada, ni tampoco suficientes bastimentos, se embarcó con su gente en dirección a Paria, de donde fue recazado por los españoles del celebre fortín, que guarnición se mantenía en Port Ordaz, viendos precisado a hacer rumbo a la Margarita. En esta isla reunió Cedeno otros 80 hombres y 6 caballos, pidió auxilio a Puerto Rico, donde continuaba siendo contador por smy marchó contra Paria, recuperando entonces a viva fuerza el disputado fuerte de Madera, que había construido a una legua de distancia del adur del cacique Turipari. Triunfante Cedeno en Paria, retorna a la isla de Trinidad a poblar. En el entre tanto, Alonso de Herrera, el teniente Ordaz, pasa desde la isla Cubagua a tierra firme y se apodera nuevamente, en Paria, del fortín en cuestión. Sabedor de el Cedeno, en Trinidad, no pudo marchar en seguida contra Herrera, porque acababa de ser atacado por los indios de aquella isla, quienes se habían reunido en un formidable cuerpo de 3,000 combatientes. Del primer encuentro resultaron 25 españoles heridos y 5 caballos fuera de combate. Apurados los españoles tuvieron que levantar trincheras. Estando en este difícil trance, llegó a manos de Cedeno una provisión de la Real Audiencia de Santo Domingo, ordenándole que Alonso de Herrera, teniente Ordaz, fuera reconocido como gobernador de Paria. Entonces, se emotinó la gente a Cedeno, y después de preso y maltrecho pudo darse por feliz con retornar vivo a Puerto Rico. Que perniciosos ejemplos de odios y asacanzas recibían los aborígenes, que presenciaban estos combates sangrientos entre los hombres nuevos legados a sus costas. Cuando al frente de Paria, Alonso de Herrera, teniente que había sido de Ordaz, nombrado gobernador interino de aquella comarca por la Real Audiencia de Santo Domingo, en lo que el emperador Carlos V resolvía otra cosa. Entre tanto, Jerónimo de Hortal, tesoro que había sido de Ordaz, obtuvo en la corte la gobernación de aquellos nuevos países de tierra firme y preparó en Sevilla una armada. Legado Hortal a Paria, nombró por su teniente Herrera, a quien encontró al frente de la guarnición del tristemente disputado fortín. Mas, ya en esa época los pacificos aruacas, a quienes se le casaba cruelmente para venderlos a los mineros de la Española y San Juan, y a los pescadores de perlas de Cubagua, por haberse agotado los 40,000 indefensos yuquios de las Islas Bahamas, estaban declarados en completa rebelión en muchas partes de costa firme. Oigamos al cronista Oviedo 111, toda aquella provincia, Meta, y la costa estaban de guerra, muy alterada, por muchos desatinos y malas obras que los cristianos, que ali estuvieron primero, habían feco a los indios, así por estar sin gobernación y haber falta de Diego de Ordaz, como por las contenciones de Antonio Cedeno,
que también pretendió ser abuelo de su gobernación. Y, por tanto, nunca Jerónimo de Hortal pudo traer los indios a la paz, como primero habían estado en tiempo de Ordaz. Excusamos añadir que la aldehula Aruaca fue completamente destruida por los conquistadores, y así mismo todas las rancherías que tenían los Aruacas en los margines del Orinoco y en la costa de Paria, teniendo que refugiarse los perseguidos indígenas en los intrincados bosques para defender su libertad y sus vidas. Hortal y Herrera volvieron a remontar el Gran Río, bien ayudados de hombres y caballos. Herrera era un valiente que sabía más de matar enemigos que de poblar lugares, dice el cronista arriba citado, pero, a pesar de su empuj y valencia, murió a manos de los indimitos caribs, sorprendido el y su destacamento por cien indios flequeros. Herrera reposaba en un bohío y los soldados estaban colectando maíz en un sembradío. El ataque fue rápido, y Herrera fue herido con flecha envenenada. Fracasó por completo la expedición. No contento Cedeno con los pasados descalabros, envió desde Puerto Rico nueva gente a tierra firme, al mando de un tal Juan Bautista, y además otro navío comandado por Hernández de la Vega. Estos expedicionarios tuvieron cox con los soldados de Hortal, pero este tuvo la habilidad suficiente para prender los capitanes de Cedeno y echar los soldados a su enganche. Saber Cedeno en Puerto Rico de lo que ocurría en Costa Firme con sus tenientes, marchó a la en persona con mucha gente de a pie y de a caballo. Enterrado Hortal de la legada de Cedeno, se retiró a Cubagua para evitar un coque, y desalentado de los infructuosos resultados de las exploraciones del Orinoco. También esta expedición de Hortal, como la anterior de Herrera, fue un desastre. El activo Cedeno desembarcó en tierra firme, en el lugar llamado Maracapana. Corría el año de 1536. El impetuoso capitán saltó en tierra con 170 hombres y 20 caballos. Pudo atraer a sus banderas la gente que era de Hortal, y reunió un fuerte escuadrón de 400 hombres y 98 caballos. Los indios de Maracapana eran todos pacíficos Aruacas. Los tenientes de Cedeno penetraron tierra adentro, en territorios que no eran de su gobernación, pues ya sabemos que esta se limitaba exclusivamente a la isla de Trinidad, y se dedicaron a la guerra de montería humana, a la causa de infelices indígenas, regresando a la costa, donde le esperaba Cedeno, con unas 450 paisas, entre chicos y grandes. Mientras Cedeno saltaba indios en tierra firme, para venderlos a los mineros de la Española y San Juan y a los pescadores de perlas de Cubagua, Hortal se quejaba a la Real Audiencia de Santo Domingo de las usurpaciones del ambicioso contador de Puerto Rico, y el Supremo Tribunal Dominicano envió al lugar de la disputa a su propio fiscal el licenciado Don Juan de Frias, como juez en comisión, para dirimir la contienda. Cedeno, que era hombre de pelo en pecho y audaz a toda prueba, retuvo preso al fiscal de SM, y en tan crítica situación, solo la inesperada muerte de Cedeno vino a poner término por un momento a estos escándalos de Costa Firme. Hemos hecho hincapié en estos relatos para que se vea patent la comprobación de los pacíficos Aruacas y los indimitos caribs, en Venezuela. La expedición de Ojeda, en 1499, confirmó todas las observaciones de Colón respecto a los indios de Paria y sus hábitos bondadosos y hospitalarios,
viniendo a darse Ojeda con los terribles caribs en el lugar la mata hoy punta de Xixarivica. El viaje de Pedro Alonso Nino y Cristobal Guerra testimonio también que los naturales de Curitiba y Cumana eran pacificos y generosos aruacas. Nino y Guerra fueron enriquecidos también en Xixarivica, al igual de Ojeda, pero en otros sitios hicieron tranquilamente valiosos rescates en perlas. Los segundos viajes de Guerra y Ojeda fueron de rapina. Ojeda sequio traidoramente los aruacas de Curitiba, después de haberse hecho guayshao, amigo, de ellos, y Guerra se atrevió hasta llevar indios esclavos a España, 1501, cuyo cargamento de carne humana el gobierno le obligó a restituirlo a las Indias, como hizo Isabel la Católica con el que remitió Colón de Haitianos. La mayoría de estos conquistadores de tierra firme pereció a manos de los terribles caribs. La culpabilidad de esta inhumana cacería de indígenas, que se hacía en Venezuela, correspondía a los empleados de Santo Domingo y Puerto Rico, que faltos de brazos para el laboro de las minas, por la desaparición del Indo Antillano a consecuencias de la ruda labor, del maltrato y de la escasa alimentación, recurrían al gobierno para que le permitiera traer indios del inmediato continente, agatadas y a las otras islas del archipiélago. El reconcidio se esclavizarán los indomables caribs y todos los que no quisieran recibir de paz a los cristianos. Levantada la compuerta, el torrente se desbordó, y los más audaces se fueron a Roma por todo. Este escandaloso y inhumano tráfico, ocasionó, como era natural, la desaparición primero de 40,000 pacíficos islenos de las Bahamas, y después, el desastre de los bondadosos aruacas de la península y Golfo de Paria y costas de Cumana, salvándose de esta destrucción horrenda los indígenas que pudieron acogerse los intrincados y cenagosos territorios del delta del Orinoco, de cuyos fugitivos aruacas descienden los actuales indios guerranos. Vamos a aducir más comprobantes sobre nuestra opinión, de que había dos pueblos importantes, los aruacas y los caribs, en Venezuela, en el periodo colombino. En 1518 escribía el licenciado Zuazo, desde la ciudad de Santo Domingo, a Monseñor de Zevras, del gobierno del emperador, y pidió, entre otras cosas, para el remedio de las Indias, lo siguiente, hay necesidad también de que los caribs de tierra firme, que comen carne humana, se pueden traer por esclavos a esta isla, porque viven barbaramente. Señales el lugar donde se pueden traer, que ha de ser junto a nuestros guayshos, que quiera decir nuestros amigos, o que estén de paz en servicio de los caribs se los comen y hacenles mucho daño. Aprovecharse han dos cosas disto, la una es que esta isla será muy aprovechada de gente, que es bien menester, porque los indios de la bandicada. La otra es, que nuestros guayshos serán favorecidos y defendidos, cuya defensa y amparo será ocasión del rescate que ahora hay con elos de perlas, y para que otros pueblos y comunidades se junten con los dicos guayshos, viendo la honra que se le hace por los castellanos, y como los defienden y amparan de sus enemigos. 112 Completiremos este estudio y investigación sobre los aruacas y los caribs del inmediato continente meridional con el informe hecho en 1520 por el licenciado Rodrigo de Figueroa acerca de la población india de las islas y costas de tierra firme y la sentencia que dio en nombre de dice así el importantísimo documento, por mí, el licenciado Rodrigo de Figueroa,
Juez de Residencia y Justicia Mayor desta Isla Española y Juez de la Audiencia Real de las Apelaciones, en estas partes, y repartidor de los caciques y indios desta dicha isla, por la reina y emperador, nuestros señores, vista la instrucción a mi dada por la majestad de la reina y del emperador, nuestros señores, and que me mandan haber larga información de las islas y parte de tierra firme, and que los indios y pobladores de la son caribs, y pueden, y deben ser de los cristianos traídos y tenidos por esclavos, y que de lo haga declaración por sentencia, vista la información sobre los sucedidos por mi habita, y las otras contenidas en la dicha instrucción a los sucedidos anexos y concernientes, la cual fu cuanto en esta isla se pudo haber de los pilotos, maestres y marineros, capitanes y otras personas que han usado ir a la costa de tierra firme y islas y partes andadas y descubiertas en el mar océano, y la que así mesmo pudo haber de religiosas personas, y vista otra información, que cerca de los sucedidos, hubo el licenciado Ziuazo, por lo cual dio ciertas licencias, la cual mando poner en el cabo de la mía, para enviar a SM Fio, que debo declarar y declaro, que todas las islas que no están pobladas de cristianos, excepto la de Trinidad, Luquios, Barbados, Gigantes 113, y la Margarita las debo declarar y declaro ser de Caribs, gentes barbaras, enemigos de los cristianos, repugnant la conversión de los, tales que comen carne humana, y no han querido, ni quieran, recibir a su conversación a los cristianos, ni a los predicadores de nuestra Santa Fe Católica. Y cuanto a lo de tierra firme, en lo que hasta ahora por la información habida de las cosas de la se pudo averiguar, debo declarar y declaro, que en lo de más arriba de la dicha costa, que han alcanzado los que de estas partes van a la costa de las Perlas, hay una provincia que se dice Paraquia, la cual y esta Guaychaos. Y de ahí abajo, viniendo por la costa hasta el Golfo de Paria, hay otra provincia que liga hasta la que se dice de Aruaca, que se shan por de Caribs, y pasada la dicha provincia por el dique viaje abajo, esta la dicha provincia de Aruaca, la cual debo declarar, y declaro, por de Guaychaos, amigos de los cristianos, y dignos de ser amigos de los castellanos y ser muy bien tratados. Y pasada la dicha provincia por el dique viaje abajo esta la provincia de Uriapana, la cual debo declarar, y declaro, ser de Caribs, enemigos de los cristianos, y comen carne humana. Y más abajo, por la misma costa del Golfo de Paria esta otra provincia que se dice Unirico, la cual debo declarar y declaro, de Guaychaos, amigos de los cristianos y que tratan y conversan con ellos pacíficamente, y con los otros Guaychaos, que son amigos de los cristianos. Y más abajo, en la dicha costa del dique Golfo, esta otra provincia por donde pasa un río, que se dice Torapi, los indios de la cual provincia debo declarar, y declaro, ser Caribs, sujetos a la misma condición de los sucedidos. Y más abajo, en la ensenada del dique Golfo, esta otra provincia, que se dice de los Olaros, los cuales así mesmo debo declarar, y declaro, ser Caribs. Los de la provincia de Paraná, hasta la punta de la boca del dragón, de mar a mar, debo declarar, y declaro, ser Guaychaos, y muy pacíficos, y amigos de los cristianos. Y dende Cariaco, entrando la misma provincia y todo lo que está en la costa de Cariaco, además de Cumana, Chiribiki y Maracapana,
hasta el río Oneri, por toda la dicha costa, debo declarar, y declaro, ser guayshaos, pacíficos y muy amigos de los cristianos. Y dende la dicha provincia de Oneri, por la costa abajo, con el cabo de la Codera y Coquibico, al presente debo declarar, y declaro, no estar suficientemente averiguado si son caribs o guayshaos, y me reservo de lo declarar así, cuando más suficient información de lo susodica se pueda haber. Y dende la provincia de Coquibico, la costa abajo, debo declarar, y declaro, ser al presente habitados y tenidos por guayshaos, y por amigos de los cristianos, y que los reciben a su contratación, exceptos los inotos, los cuales no se declarar de la condición que son, hasta que se pueda haber mayor información. Y dende Coquibico hasta el río de Senu, que cae 5 leguas del Darien, porque no se ha averiguado al presente son caribs o guayshaos, reservo en mi el declarar, hasta que más información tenga. En cuanto a los indios, que con la tierra adentro, en las dichas provincias de Suso declaradas, desde Uriapana hasta el Cabo del Ilio Blanco, que es junto al puerto de la Codera, dijados los guayshaos ya nombrados, los debo declarar, y declaro, ser caribs. Y la isla de la Trinidad especialmente declaro, que debe ser habita y tenida por de guayshaos, amigos de los cristianos, y así la debo declarar y declaro. A las cuales provincias y tierras, declaradas de caribs, los cristianos que fueron con las licencias y condiciones y instrucciones, que les serán dadas, pueden ir, y entrar, y los tomar, y prender, y cautivar, y hacer guerra, y tener, y traer, y poser, y vender por esclavos dicos indios de las dichas tierras y provincias y islas, y pueden haberlos como caribs declarados en cualquier manera, con tanto, que los cristianos que fueron a los susodica, no vayan a hacerlo sin el vidrio. Vidores, que le fueron dados por las justicias u oficials de SM, que para las dichas armadas dicen licencia. Y que le ven consigo indios guayshaos de las islas y de las partes comercanas a dicos caribs, para que ven y se satisfagan de ver como los cristianos no hacen nada mal a los indios guayshaos, y a los caribs, pues los guayshaos se van con los castellanos y quieren ir con ellos de buena gana. Y cuanto a las demás islas y tierras de la dicha costa, declaradas por de guayshaos, y de las que esta sentencia hace mention, desde lo de más arriba hasta lo de más abajo, que no son declaradas por de caribs, declaro, y mando, y defiendo, que ninguna persona de cualquier estado y condición que si, fuera en armada, o de otra manera, si osudale hacer a los indios vecinos, pobladores, o estancias en las dichas tierras y provincias, guerra, ni fuerza, ni violencias, ni extorsiones, ni tomar. Por fuerza y contra su voluntad, de las dichas partes, personas, ni ganados, ni mantenimientos, ni guanines, ni perlas, ni otra cosa alguna, porque las dichas guerras, fuerzas, y extorsiones, y tomash, están prohibidas, defendidas, y no son cedidas por la majestad de la reina y emperador, nuestros señores. Pero declaro, y digo, que lavando la dicha licencia y instrucción que será dada a las personas que a las dichas armadas quisieran ir, pueden ellos con su voluntad recibir, y rescatar, todas las dichas cosas, con tanto que los indios que rescataran del poder de las tales gentes son caribs,
que de otra manera, no lo siento, no los pueden traer, ni trados son habidos por esclavos. Contra la cual provision y defendimiento mando, por virtud de los poderes que de tengo sobre dicha caso, que ninguna persona se osada de ir, ni pasar, so pena de muerte y de perdimiento de bienes. Los cuales aplicó, los dos tercios para cámara y fisco de y el otro tercio para la persona, o personas, que lo denunciaran o acusaran. En los cuales dichas penas, mando que cagan y incurren cuales personas que contra la dicha provision y defendimiento fueran, así de esta isla española, como de las otras islas y tierra firme destas partes del mar Océano, y de los reinos de Castillo, o de otras cuales part. Los cuales dichas penas no se encienden con los que de poder de guayaos rescataran y trujaran, con su voluntad, de los indios que no son caribs, mas de no serles dados por esclavos, según dica es. La cual declaración y sentencia mando que se pregonada en esta isla, en esta ciudad de Santo Domingo, en tres lugares públicos dela, y levada así mismo a las islas de Cuba y de San Juan, para que a la sea también apregonada, y ningún pueda pretender ignorada, con cartas requisitorias a los jueces de las dichas islas que las hagan apregonar. Y por esta mi sentencia, juzgando así, lo declaro, y pronuncio, y mando en estos escritos el licenciado Rodrigo de Figueroa copia autorizada por Diego Caballero, escribano de SM en la ciudad de Santo Domingo. 114 hemos transcrito íntegro este documento por muchas razones. Primeramente, no es comprobable la existencia de los aruacas en el interior y en las costas de Venezuela, luego, junto a ellos aparecen los caribs, disputándoles los territorios y los margines del Orinoco y los de sus afluentes. Las tribus aruacas, sin gran enlace entre sí, sin confederación alguna, solían coger el nombre del jefe guerrero que los comandaba, o el de cualquier otro cacique anterior, muerto, pero conservado su nombre y culto por todo mismo, y de este modo vemos que surgen en la historia de Venezuela y Colombia un sinnúmero de pueblos indígenas con distintas denominaciones, todos ellos guayaos, es decir, amigos de los conquistadores, teniendo la generalidad iguales usos y costumbres, comerciando con las mismas cosas que los naturales de las islas, como dice Colón y hemos anotado anteriormente, entendiéndose bien con los intérpretes quisqueyanos y boricanos y a la vez siendo enemigos mortales de los caribs 115 nosotros opinamos, que todo el suelo de Venezuela y Colombia estuvo ocupado, con anterioridad al periodo colombino, por las tribus aruacas, cuyos dominios se extendieron hacia el Amazonas, por un lado, y hacia el istmo de Panamá por el otro, hasta el lago Managua, y que este pueblo indígena fue rudamente combatido por las tribus caribs, que poco a poco, con sus terribles hordas guerreras, venidas de los margines del Amazonas, iban annexionando los territorios que violentamente arrancaban a los aruacas. Lo ocurrido en el archipiélago antillano a la venida del descubridor europeo, de ocupar ya los caribs parte de las islas, había sucedido también en determinadas comarcas del continente meridional. Al ponerse en contacto los conquistadores con los indios de tierra firme los clasificaron primero en pacíficos y guerreros, usando el vocablo guayao para designar al aruaca y dejando el de Caribe para el batallador. Luego,
cuando unos y otros se pusieron en abierta posición a los españoles se originó la dificultad de diferenciarlas. Según fue avanzando la conquista en tierra firme, los españoles usaron el sistema de aplicar a las tribus aruacas y lo mismo a los caribs, el nombre del cacique principal que los dirigia en el combate, o averiguaban la designación particular que ellos se daban, o le aplicaban caprichosamente un module que era 116 el cronista Oviedo ya hizo una observación sobre esta costumbre, anotando, que los cosmógrafos medaban los nombres en las cartas de navega, poniendo los que los navegantes le decían, y que cada día quitaban y ponían nuevos nombres, al sabor de temarios, lo que ponía confusión en todo. Lo que sucedía con las costas, pasaba con las regiones del interior. Tantos epítetos, aplicados a los indígenas de Venezuela y Colombia, originó gran dificultad para precisar los puntos ocupados por los aruacas. Pero, la filología no es de la luz necesaria en este caso, como no es la ha dado en otros, para determinar con exactitud hasta donde se extendió el poderío de las tribus aruacas. En el capítulo dedicado al lenguaje indo-antillano nos ocuparemos de esta otra prueba que tenemos a favor de la tesis desarrollada en este capítulo con documentación histórica fehaciente. Capítulo 6. El tipo indio boricano la indígena el individuo error de inigo abad facultades mentales del aborigen la vida en tribu o clan gobierno paternal el cacique o jefe supremo de la tribu el bohic o curandero augur el nitano o subjefe tres categorías en los jefes el nabarai, a specie de vasalo petro la aldehula el adur guania, del cacique gibana. Radicaba al sur de Borican fu primero del Pacífico a Gibana, el cacique principal de la isla y luego de su hermano el valiente. Gibana los pueblos indios o yucaics las rancherias Guania, de Gibana, Imaco, de Imaman, Yagica, de Uraoan, Huajatica, de Mabodamica, Abaco, de Arezabo, Otoeo, de Guarayanex, Sibuco, de Guacabo, Toa, de Aramana, Huaynaba, de Mabo, Bayamon, de Majigua, Haymanio, de la Cacica Yusa, Caniaban, de Canobana, Turabo, de Cogwux, Gayane, de Garica, Guayama, de Guamani, Jatibanacu, de Oricobix, Macau, de Jamaico, y de Guayo, de Yucabo, el Cani o Casa del Cacique el Fuego el Boricano más adelantado que el nativo de las Islas Marianas la poligamia la compra de la mujer el colsabay y el guanan como do ninguna ceremonia religiosa el matriarcado, para heredar Gibana heredue a Gibana, su hermano, y no los hijos de este. El Boricano no era adultero las abluciones el tatuage el acayot o bija la jagua el Boricano no practicaba el hurto respeto a la propiedad en los primeros tiempos de la colonización alimentación del indígena sus bebidas. Uso del tabaco desconocimiento de la sal para acabar su comida estadios públicos juegos de pelota bato y bati el baile enfermedades y cuidados del curandero el ban purgativo o tachua el agua fría y el massage porque aceptamos en el boricano un estado político social religioso. El indígena boricano era de estadura regular, de menor talla que el español, bien formado y de buen aspecto, el tronco desenvuelto y las manos y pies pequeños. La piel de color canela 117, pero tirando al amarillo oliváceo, como es digamos bronzado, que hizo a Cristóbal Colón la Marl, de la color de los Canarios 118, al cronista Oviedo de Sur, que era loro y a las casas a natal de color moreno.
El cráneo no muy redondo, subbrachiocefalo, tendente mesatisfalo 119, la cara grande, cama persapica 120 y ancha, la frente fugitiva, inclinada hacia atrás, la boca con labios gruesos, sin ser negroides, y la comisura labial alta, dando hacia la fisionomía aspecto bondadoso, la mandíbula algo pronunciada, prognatica 121, los ojos negros, más bien grandes que pequeños, megasemes 122, separados, y la oblicuidad palpebral ligeramente determinada, turbia la esclerótica, la nariz corta. Estrecha, leptorhina 123, recta y con las ventanas dilatadas. La cablera negra, abundosa y granada. Barbalampino. Solia deformas el cráneo, apretando con vendas de algodón la cabeza de los recién nacidos 124 tenía los 5 sentidos corporales muy bien templados, con exquisito desarrollo de la vista y tacto. Era muy parco en su alimentación. Predominaba en el espíritu de bondad, siendo muy poco efecto al renser y la venganza. A pesar de su mansedumbre y delicada complexión era resistente y varonil. Fue bien flequero, y cuando la colonización, cargaba 3 y 4 arrobas de peso 125 y las llevaba en luengas caminatas, cantando y riendo con sus compañeros de faena. La India boricana era agraciada y guapa hembra. Los Caribs de las Islas de Barlovento, cuando ejercían sus depredaciones sobre el borican, se provían de ellas para convertirlas en sus mujeres. Por eso extraño tanto al misionero Francis Fray Raimundo Breton encontrar en las Islas Dominica y Guadalupe, que los indios hablaban un lenguaje y las indias otro. Estas indias eran boricnas. Cuando Colón tocó en su segundo viaje, en la isla de Guadalupe, recogió a bordo algunas indígenas, que a nado se fueron a las Carabelas, y resultaron ser boricnas 126. La historia quisqueyana nos habla de la hermosura de la cacica anaqueana y de los novelescos amores de su hija Higmota con el pulido español Guevara, y también de las hermosas doncellas indígenas de la tribu de Bojequio, el celebre cacique haitiano. Las cosas nos refiere, que conoció en la Española, en La Vega y Santiago, Indias casadas con españoles, que eran de admirable hermosura y casi blancas, como mujeres de Castillo 127 era la boricana muy fecunda 128, siendo bien confirmada, y de fáciles partos 129 los niños eran de buena índole, graciosos y vivarachos, y muy dóciles a las enseñanzas de los frailes. Algunos tenían el cabello tirando a castaño, indicio de algún lejano cruzamiento o mestizaje. Fray Inigo Abad comet el error de escribir, que el indio boricano era de color cobrazo y de narices chatas 130 el benedictino escribía de referencia, como nosotros, y al terminar el párrafo de su capítulo, dedicado a este asunto, puso una lámina y anotó como cita, a Oviedo, libro 3 folio 25, con esta letra, F. Pues bien, he aquí la prueba de que hay que beber en fuentes puras para no caer en equivocaciones. Oviedo no dice tal cosa. Vis la edición de la Academia Española de la Obra de Oviedo, publicada en Madrid en 1851, tomo 1 página 68, línea 23, y se vera, que el cronista dice, la color de esta gente es lora. Este vocablo viene del adjetivo latino luridus, cetrino.
En castellano es sinónimo de color amulетado, moreno, lo que concuerda con la nota de las casas. Algunos escritores puertorriqueños han caído en error, por seguir a Inigo Abad. Y respecto a la Neras, confundió nuestro primer historiador la Neras corta con ventanas dilatadas del Indo Antillano con la Neras chata de la raza africana. En el lenguaje antropológico la Neras de nuestro indio era miserina y la del africano es platirina. Las facultades mentales del boricano correspondían a las del hombre natural en el periodo neolítico, con la inferioridad comprobada de la raza roja ante la raza blanca, más, la influencia deprimente de los trópicos sobre un organismo, que no tenía las ventajas positivas del cruzamiento étnico. El mestizaje es favorable a ciertas razas. El desarrollo intelectual del boricano era escaso, la voluntad tardía, pero la memoria feliz, porque la cultivaba para la recitación de sus historietos oráticos. Refiere las casas, que de 20 a 30 pliegos de papel, escritos sobre doctrina cristiana, el indígena los conservaba todos en la memoria y los repetía sin tropez 131 en la numeración el boricano legaba hasta 20. Se conservan los nombres de los cuatro primeros números. El Indo Antillano tenía vocablos hasta 10. De once en adelante hasta 20 recurría a los dedos 132 entre los caribs la palabra usada para decir 10 significa los dedos de ambas manos, y para decir 20 la voz equivale a los dedos de pies y manos. Según el padre Gumala, los indios del Orinoco se servían también de los pies y de las manos juntos para indicar 133 según Dobrit Sofer, el guaraní no tenía palabras más que hasta 4, y de ese número en adelante decía incontable. Si esto es cierto, el Caribe y el Aruaca habían adelantado a su progenitor, pues legaban hasta 10 con palabras y hasta 20 con signos. No es de extrañar tan penosas avances en el cálculo, porque nada hay más abstracto que la idea del número. El boricano no tenía ideas cronológicas. El tiempo corría para el impensadamente. Solo procuraba retener en sus históricos oráticos los sucesos más memorables de su pueblo, o los que más herían su imaginación puerile. El tiempo para él se concretaba a la división patente del día y la noche. Establillos de poder utilizar los cuartos de luna como los peruanos, y mucho menos la marca del sol como los mexicanos. Cuando los conquistadores pusieron el pie en Borican, los naturales vivían ya en clans o tribus, disminadas por varios puntos de la isla 134. El gobierno de estas agrupaciones era patriarcal, tratando los regulos a sus subditos como si fueran sus propios hijos. Palabras textuales del obispo de Cayapa 135 amor que fue correspondido fielmente por los indígenas, cuando el triste periodo para ellos de la conquista, en el que procuraron ocultar cuidadosamente a sus jefes de la activa persecución de los invasores, que tendían siempre a apoderarse de los caudillos para sofocar las iniciativas guerreras en contra de la colonización española. Lo que podríamos llamar la constitución política del boricano, era monárquica, con su soberano, el cacique, el gobierno paternal con los subordinados, y la casta sacerdotal de Bohix. Naturalmente, con todos los defectos de una sociedad humana incipiente, como que era el hombre de la edad de la piedra. En Borican había un jefe principal, que en la época de Ponce de León, 1508, era a Gibana,
Aquian los otros caciques de la isla en como más potent. La Española, o si Haiti, estaba dividida en 5 cacicazgos principales, con sus correspondientes riazuelos guaraníes, Guacanagari, Bojequio 136, Caanabo y Higuanama. La división social de los indios de Borican era, el cacique, o jefe de la tribu, el bohic, o augur curandero, como si dijéramos médico sacerdote, el nitano, subjefe o lugarteniente los órdenes del cacique, y el nabarai, o miembro de la tribu. Esta sencilla agrupación tenía desde luego su plan administrativo y la división del trabajo con arreglo a su limitada civilización y reducidas necesidades. Correspondía al cacique, como jefe supremo de la aldehula y su comarca, cuidar de los oprestos guerreros y de la defensa general del pueblo, mantener las buenas relaciones con los regulos vecinos y obedecer las órdenes del jefe más fuerte de la isla, que vivía el sur el nitano, o subjefe, venía a ser el lugarteniente sustituto del cacique. Eran varios, uno cuidaba de los límites del cacicazgo, otro atendía a los cultivos y recolección de frutos, otro a la caza, otro a la pesca, otro a la confección del casabe, etc. Disponía cada nitano de un pelotón de navarros, que trabajando en cuadrillas podían cumplir con sus faenas. Las mujeres no eran ajenas a algunas de estas labors. Es indudable, por lo tanto, que las incipientes industrias de alfarería, talado y pulimento de hachas y demás utensilios de piedra o madera, tejido de algodón y cordillería de magua y maguey para hamacas, redes de pescar, taparabos y faldelines, construcción de arcos, flechas, azagallas y maquinas, estaban regularizadas de algún modo, pero era una reglamentación al fin. Así estaría también el comercio de estos objetos entre las aldehulas y islas vecinas. Los jefes indo-antillanos tenían 3 categorías, como si dijéramos los de capitán, teniente y alferez que venían a corresponder a los vocablos matungeri, bajeri y guayageri 137 no eran titulos de nobleza, ni mucho menos, pero, si expresiones de aprecio y distinción para establecer cierta distinción social de personas entre ellos. La humanidad en sus procedimientos, se repite con frecuencia en distintas zonas, porque el hombre ha tenido que pasar por fases muy parecidas en todas las partes del planeta. El bohic, curandero augur, cuidaba como agoro de los ritos y ceremonias religiosas, y como médico de la salud de los miembros de la tribu. Atendía también a la educación de los individuos en lo correspondiente a enseñarles los ritos o romances históricos, para que conservaran en sus memorias las hazanas de sus antepasados y la sucesión de las cosas. Era ayudado en esta labor, de la música, que siempre ha tre sobremanera el hombre natural y sencillo. Un recitado monótono con alguna nota discordante y su obligado estribillo era la canción boricana. Acompañaba el arito el ritmo cadencioso del tamboril de madera, la matumagüe, y el ruido acompasado de la sonajera hecha con una higuera pequeña y vacía, con pedrezuelas dentro, la maraca, que ha legado hasta nosotros, conservada por tradición entre nuestros campesinos. A la recitación del artia se unía la danza o araguaco. Estos espectáculos no solo tenían carácter histórico, sino algunas veces religioso o guerrero. También era costumbre del bohic preparar a los jóvenes indios, que habían de sustituir en el ejercicio de la hechicería y curandería. Y, finalmente,
el último miembro de la tribu era el Nabarai, el hombre más inferior del clan, dedicado a labrigo, serviente, cazador, pescador o guerrero, según las necesidades de la agrupación. El Nabarai venía a ser como el vasallo petro de la antigüedad. Este era el orden correlativo social de nuestro indígena, que atravesaba en la época del descubrimiento, el tercer periodo de la edad de la piedra, o sea el neolítico, no conociendo en el uso de los metals útiles, pero es utilizando la madera y la roca pulimentada, y viviendo en Pacífico Casorcio, substituye un método civil patriarcal, rindiendo culto a sus ideas religiosas de pueblo primitivo, y desenvolviéndose en la agricultura, la industria y el comercio, en armonía con su rudimentaria civilización. Hemásdica, que el adur de Agibana, el regulo principal de Borican, demoraba al sur de la isla. Opinamos, que es lama beguania, vocablo indio, alterado en los cronicons con el cambio de la NND, Guadia. Era el mejor caserio indígena, y estaba junto al río de su mismo nombre, que naciendo en las alturas de Macana, virt sus aguas en el mar Caribe 138 fue visitado Guinea por el conquistador Juan Ponce de León, en 1508, cuando practicó la primera exploración del Borican. En el repartimento de indios, que hizo Juan Siren, en noviembre de 1509, adjudicó a Gibana con su rancheria y 300 subditos a don Cristobal de Sotomayor, hijo de la condesa de Camina, que trajo a las Indias una real cédula, en la que se elige merced, como poblador, del mejor cacique de esta isla 139 las otras aldehuelas principales de Borican radicaban en valles apropiados, la del cacique Cogwix junto al río Turabo, la del cacique Mabo en Guaynabo, la del cacique Majagua en Bayamon, la del cacique Guacabo junto al Cibuco, Rio de Vega Baja, la del cacique Garrica junto al Guyane, en Yabuco, la del cacique Guamani en los territorios de Guayama, la del cacique Canobana junto al Caniaban, en los campos de la actual Carolina, la del cacique Orocobix en las alturas del Jatibanico, Hoy y Benito, Barranquitas y Barros, y la del cacique Aramana en las margines costeras del río Toa. Cuando la conjura general de indígenas, contra los conquistadores, aparecieron otros caciques, no pacificados, que se pusieron al frente del alzamiento, y que también tenían sus correspondientes aldehuelas. La de Gibana era la misma de su hermano Agibana, que casi casgo había herdado, no inclinándose a ser guachao de los españoles, y fue puesto este valiente indio, uno de los primeros jefes instigadores de la rebelión de 1511. La rancheria de Uraoan estaba junto al Guayorabo, en Yaguica, comprendiendo los territorios de Anasco y Mayagüez, la de Imaman en las riberas del Coolabina, por la Iguada, la de Mabodamica, en el Guajadica, comprendiendo los llanos de Quebradillas y Isabela, y la del valiente Guarayanex, destructor del Fortín de Sotomayor, en el Otoeo. Posteriors al alzamiento de 1511, aparecieron alzados en armas los caciques de Macao y Yucabo del Deguayo, siendo este el último cacique que hizo frente a los españoles. Indudablemente habría algunas otras aldehuelas en el Borican, así como las de segundo orden, correspondientes a los nitanos o subjefes, pero sus rastros no hemos podido encontrar los confijes en los cronicons del Archivo de Indias.
La historia nos conserva detallada la descripción del poblacho, que creemos pertenecir al cacique Imamen. He aquí como nos lo pinta el hijo de Colón, narrando el segundo viaje de su padre, después apertu, el almirante, a la isla que llamó San Juan Bautista, que los indios llamaban Borican. Y Sergio con la armada en una canal de la a occidente, donde pescaron muchos peces, algunos como los nuestros, y vieron halcones 140, y para silvestres 141 y más hacia levant fueron unos cristianos a ciertas casas de indios, que según su costumbre estaban bien fabricadas, las cuales tenían la plaza 142 y la salida hasta el mar, y la calle muy larga, con torres 143 de cana a ambas partes, y lo alto estaba tejado con bellísimas labors de plantas y hierbas como están en Valencia los jardines, y lo último hacia el mar era un tablado en que cabían 10 o 12 personas, alto y bien labrado. 144 En todas estas aldehuelas la casa del jefe se diferenciaba en construcción de la de sus subditos. El bohío del Regulo, la Matacani, tenía configuración cuadrilonga con un pequeño pórtico, frente al patio plazoleta, los de los demás indígenas eran circulares, y procuraban construirlas dejando un callejón entre ellas y dos calles principales. Cualquiera población se llamaba Yucaiqui y cada una tenía su nombre propio para diferenciarlas. Algunos nombres se conservan, adjudicados hoy a lugares o ríos. Otros se han perdido. Hemos podido salvar del olvido 18, Juania, de Agibana, Imaco, de Imamen, Yagia Exa, de Uraoan, Huajatica, de Mabodamica, Abaco, de Arezabo, Otoeo, de Guarayanex, Sibuco, de Guacabo, Toa, de Aramana, Huaynaba, de Mabo, Bayamon, de Majagua, Haymanio, de la Casica Yusa, Caniaban, de Canobana, Turabo, de Caguax, Gayane, de Garica, Guayama, de Guamani, Jatibanaco, de Oricobix, Macau, de Jamaico, y de Guayo, de Yucabo. El descubrimiento del fuego y su uso en el hogar ha sido uno de los pases de avance de la humanidad. Antes de la invención de sacar chispas de un trozo de cuarzo y de las pajuelas de azufre, parece inverosímil creer las grandes dificultades del hombre antiguo, de todos los países, para procurarse lumbre. De estos contratiempos se originó en algunos pueblos primitivos el dedicar ciertas personas a conservar el fuego, después se castigó con extrema rigor a sus guardadores, se dijeban que se apagara. Tal ha debido ser el origen de los vestals, que trajo la santidad y culto del fuego. El boricano, en la época colombina, contaba ya con este progreso humano. Lo obtenía por el frotamiento sostenido de maderas apropiadas. Sobre la juntura de dos troncos, muy secos, parados y atados con un fuerte bejuco, hacia girar perpendicularmente un recio palo, de punta, dándole el movimiento de vaivén, que se suele imprimir al molinillo de madera de una chocolatera. Con que regocijo varia el indígena brotar el ansiado guadu, el fuego, y con que solicitud procuraria conservarlo. Refiere Pigafetta, en la relación del viaje de Magallanes, que en algunas de las Islas Marianas no se conocía el fuego. Este viaje fue en 1521. De manera, que nuestro indígena, en 1493, estuvo más adelantado que los naturales de algunas islas del Pacífico.
and cambio, en otras le superaban en todo 145 la aptitud efectiva se desarrolla en el hombre al par de la inteligencia, primero imperan las necesidades animales, y satisfecho el incentivo del hambre y apagada la sed surge el deseo bestial. Estos han debido ser los primeros móviles del salvaje, y luego, al constituir familia y cultivar el suelo, pasando el hombre de la horda a la tribu, ha desenvuelto ya los sentimientos efectivos del amor. El boricano, en la relación de sexos y vida doméstica practicable la poligamia, principalmente los caciques. Adquiría muchas veces su mujer mediante el do de un collar de cuentas marmorias, la mata colsabai, a que aprenda daba extrema de valor y estimación. Entre los jefes solia obtenerse la hija de un cacique o de un nitano mediante la do de un guanan. Naturalmente, que no ocurriría esto con el infeliz navarrai, que se procuraría su mujer a más bajo precio, o aceptando los despojos de sus jefes. La compra de la mujer la encontramos en todos los pueblos. Entre los boricanos el matrimonio no tenía carácter religioso. Lo mismo sucedía en la América del Norte 146 los aruacas de la América Meridional, de que tronco procedían nuestros indígenas, no observaban ninguna ceremonia para el casamiento 147 igual costumbre tenían los guaraníes del Brasil 148, generadores de los aruacas. El pueblo romano, en la noche de los tiempos, tenía la poligamia jurídicamente permitida 149, y tuvo el matrimonio por compra, coemptio, que llegó hasta la época de las 12 tablas, donde fue elevado a una especie de matrimonio civil 150 los babilonios vendían las mujeres para el casamiento, en pública subasta, mediante un pregonero y al mejor postor, y con el dinero que produce la venta de las hermosas se dotaban las feas, para que pudieran colocarse maritalmente 151 empero, el amor. Entre nuestros aborígenes era algo más que el deseo de posesión de la hembra, y aunque cada cacique retenía para si dos, tres o más mujeres, al capricho, siempre había una predilecta, conservando respecto a las herencias el matriarcado, por lo que los hijos de las hermanas sucedían a los caciques en el gobierno de los cacicazgos 152 los hijos de Agia iban a no eran de su padre el gobierno de Guinea y la supremacia de Boricán, sino su hermano Gabbana. Los delicadezas y sentimientos morales del verdadero amor era natural fueron desconocidos a nuestros indígenas, dado el estado de cultura inferior en que se encontraban, pero, a pesar de esta poligamia no había adulterio entre ellos, en ningún indio forzaba a mujer alguna 153 el boricano, al levantarse por las mañanas solía bañarse en el río o la quebrada, y después, ayudado de la India hacia su tatuaje correspondiente, el embellimiento de la piel. El indo-antillano era muy afecto a las abluciones y se lavaba con frecuencia noche y día 154 usaba el tatuaje para preservarse de las inclemencias del tiempo y de la molesta acción de los insectos, principalmente de las picaduras del mosquito grande, el corazón, y del mosquito pequeño, el jejón. Preparaba sus adobes y cosméticos con el grano del acayote, la bija 155, el cual reducido a polvo en el petrio mortarillo y mezclado con acid vegetal, quitabajeco un ungüento para el embellimiento de todo el cuerpo, después del matutino baño. Cuando los jefes se preparaban para una guerrilla, o cuando el bohic iba a impetrar los agujeros de la divinidad, solían hacerse grandes fallas, alternas,
Con el tenido del Negrazico Yugo de la Jagua 156 La Guerrilla, o Guayabera, era provocada generalmente porque el vecino invadia el territorio en busca de pesca o caza, o por haber hecho la petición de la hija de un cacique inmediato para casamiento y recibir una negativa de parte del otro regulo, o dársela a otro cacique. Respecto a la idea de la propiedad, Pedro Martir de Angleria cayó en el error de añadir, que los indo-antillanos no conocían lo mío y lo tuyo. El célebre cronista escribía sobre este punto bajo la impresión de los informes del primer viaje del almirante, limitado a las Islas Lucayas y a una exigua parte de Cuba y Haiti. El boricano, en la época colombina, tenía ya idea rudimentaria de la propiedad y de la división del trabajo, y era lile a sus vecinos no practicando el hurto de los objetos particulares. Refiere las casas 157 que en los primeros tiempos de la colonización de la Española, no usaban los pobladores laves en y cerraduras en las arcas, y que jamás faltó un granilo de oro en las casas, en y una ropilla, en y objeto alguno. El boricano era en sus comidas muy frugal. Su alimento común era la batata o el boniato, asados, y impregnados del picante allí. Su pan, el casabe. Utilizaba las frutas silvestres, que no cultivaba. El maíz lo comía crudo o tostado. Pescado, ave o reptil era plato extraordinario, en que guiso usaba el vinagre de yuca. No conocía el uso de la sal en confecciones culinarias. El indígena de Cuba y Santo Domingo tenía varios animalillos, como la yuca, que aprovechaba en su alimentación, el boricano carecía de ellos, os y los tuvo fueron muy escasos. Por bebida común tenía el agua, aunque sabía sacar partido del casabe y del maíz, fermentados, para preparar una bebida excitante. Tomaba su alimento por la mañana y por la noche. Después de la cena fumaba su tabaco. Y como no todos eran fuertes a la acción de la nicotina, y habría también sus novicios, algunos solían vomitar la comida, lo que indujo a creer que el indio usaba la nicotiana planta como vomitivo. Y el error fue más grande en el añadir, que el curandero tomaba siempre de la misma medicina que su doliente clientela, cuando vieron los primeros invasores que el indígena enfermo y el bohic fumaban juntos los informes seguros y quitaban envueltos en bocanadas de humo. No hubiera sido entonces muy socorrido el oficio de médico, ni, aceptada la despirada noticia, puede concebirse organismo humano que la resistiera. En este punto el ermitaño Payne y el cronista Oviedo cayeron en error craso. Existen en determinados puntos de la isla unos estadios o palenques, que los actuales habitantes del país designan con el impropio nombre de juegos de bolas. Indudablemente el boricano trabajó y preparó estos sitios para congregarse en ellos con algún fin. Estos palenques están limitados por bloques petrios de diversos tamaños. Las piedras mayores no exceden de una vara, y vienen a determinar un espacio de 600 a 1000 pies cuadrados, en forma rectangular. Estas plazoletas servían para juegos de pelota, danzas y cantares, los aritos, y ejercicios guerreros. Pobres esposos del estadio griego y del circo romano. En ellos tendrían también los caciques, bohics y nitanos sus asambleas para resolver sus algaradas bélicas, o guasabaras, a fin de defenderse de las invasiones caribenas y también para tomar control sobre sus luchas internas, por límites de cacicazgos.
El doctor Stall Partio de Ladra, al aceptar la leyenda de nuestros campesinos, de que esos sitios eran juegos de bolas 158 y aquí como las cosas describe estos estadios, que en Santo Domingo llaman corrales de indios y nuestros hebreos le han dado el impropio nombre de juegos de bolas, tenían los indígenas una plaza, comúnmente ante la puerta del señor, muy barata, tres veces más longa que ancha, cercada de unos lamelos de un palmo o dos de alto, y el salir de los cuales la pelota era falta. Ponians 20 o 30 indios de cada parte, a lo largo de la plaza. Cada uno ponía lo que tenía. Echaba uno la pelota y rebashala el que se jalaba más a mano. Si la pelota venía por alto, la recazaba con el hombro, si venía por lo bajo, con la mano derecha. De la misma manera la tornaban hasta que alguno caía en falta. Era alegría verlos jugar cuando encendidos andaban, y mucho más cuando las mujeres unas con otras jugaban y rebasan la pelota con las rodillas y con los puños cerrados. 159 El boricano hacia la pelota con motas de algodón, fibras de palmera y lópez del fruto del árbol cupi. Cerca de algunos ríos y quebradas se encuentran los restos petrios de estos palenques, llamados bati, y radicaban cerca de alguna corriente de agua, por la sencilla razón de que los boricanos, después de sus agitados juegos, se banaban con placer. El vocablo bati se ha conservado entre nosotros pasando a designar la plazoleta que hay frente a las casas de campo, y en los ingenios azucareros frente a la fábrica o tropic. En la aldehula indigena no había bati más que frente a la casa del jefe. Si aficionado era el boricano al juego de pelotas no lo era menos al baile. Al son de sus roncos adables y tarareando una copla la danzaban alegremente y bailaban su araguaco. Colocaban los brazos de unos sobre los hombres de otros, formando hileras. Los indios, por su parte, bailaban con el mismo compás, tono y orden que los hombres. La cancioncilla iba al tenor de sus sencillos instrumentos 160 todavía conservamos de ellos la alborotadora maraca, y el asparagiro, y el seco tamboril o maguey, se le ha agregado el retumbante cuero para hacerlo más sonoro. El boricano tenía quien le atendía en sus enfermedades. El hombre primitivo de todos los pueblos ha considerado las enfermedades como enviadas por un poder sobrenatural. Ha creído entonces que era su deber aplacar a la divinidad ofendida. Y de ese amalgama imaginario de espíritus maléficos y enfermedades nació la idea de hermanar y fundar en una sola las dos facultades, la del médico y la del sacerdote. Por eso el bohic era curandero augur. Cuando sus auxilios eran solicitados para un paciente, empezaba el bohic por sugestionar al enfermo, haciendo una invocación a los espíritus, como lo hacen hoy los mediums espiritistas, que se dedican al arte de curar. Heca la invocación al zemi algún munco de piedra, barro, madera o algodón, que no faltaba como Dios ponit en la choza indo-antillana empezaba el bohic a reconocer al enfermo. Entre las maneras que tenía de curar a los enfermos descalaba el massage. Empezaba por los hombres y brazos, continuaba por todo el cuerpo y terminaba por las piernas, estregándolo siempre y soplando 161 si consideraban al enfermo muy malo daban orden a los parientes que lo sacaran del bohío y lo lavaran al monte. Ali lo acomodaban, le dejaban algunas vasillas con agua fresca y algunas cosas de comer. Y de cuando en cuando iban a lavarlo con agua fría,
por lo adicto que eran a los abluciones corporales 162 el bohic purgaba a sus enfermas con la semilla del tautua, o ben purgativo, y probablemente también con la semilla del tártago, la matahoy en Cuba y Santo Domingo Piñón, y que nombre primitivo hemos perdido. Estos arbolitos medicinales los cultivaba el indígena junto a su choza 163 el boricano enterraba sus muertos lejos de la casa, en simple sepulturas, colocando los cadáveres sentados. Al indo antillano le acompañaba su amuleto, o Dios tutelar, hasta la fosa. Con el cacique difunto solía algunas veces enterrarse espontáneamente alguna de sus mujeres. Era el amor ciego y consequent más ala de la tumba. Era la hembra fiel, siguiendo a su macho hacia lo desconocido. El amor violento y brutal arrastrando toda clase de peligros. Hoy pasa lo mismo con distinta morfología. La mujer, más sensible que el hombre, siempre está dispuesta al sacrificio. Estrenara a algunos, que hayamos concedido civilización y un estado político social religioso al pueblo indio boricano, que vivía en completa desnudez, los hombres con un simple taparabo, las mujeres casadas con un faldellín de algodón, la nagua 164, desde la cintura hasta los tobillos, y las doncellas como sus madres las parieron. Mas, esta sorpresa desaparece tan pronto tenemos en cuenta, que era un pueblo primitivo, morando en una zona tropical. El hombre de los países fríos, aunque se salvaje, es el que procura satisfacer como una de sus principales necesidades el cubrir sus carnes, para resguardarlas de la inclemencia de las estaciones. El pueblo aéreo, que procedía de una zona cálida, al invadir la Europa, lavaba únicamente como vestido un mandil de cuero 165 y respecto a civilización, nosotros opinamos, que desde el momento en que el hombre empezó a trabajar el silex para procurarse armas y utensilios, rompió la cadena que le ataba a la vida nivelada de los demás animales y comenzó para él la civilización, lenta y trabajosa, pero progresiva, que ha llevado a la humanidad al estado actual de cultura y civismo. Capítulo 7. El Indo Antillano tenía religión los tres frailes pain, el Bermejo y Tassim dos grandes agrupaciones de cultos religiosos, el animismo difuso y el condensado que culto correspondía al indígena boricano, sitio religioso del Indo Antillano en el animismo difuso amuletos o dioses panades los semis el totemismo zoolatría fitolatría antropomorfismo ídolos para proteger los cementerios, obtener la lluvia, facilitar los partos, conseguir casa, pesca y ayuda en los combates el espíritu. Benefico morador de Luquilo Yucaju, convertido en Yukiyu, Dios bien hechir de Borican los dioses panades, Ozamis, eran irradiaciones de Yucaju el espíritu malefico de Borican venia de fuera jurican los fantasmas nocturnos, o maboyas, eran irradiaciones de jurican los adoratorios el bohic o augur curandero ofrendas el cojoba constjo de jefes y toma del cojobastal niega religion a los boricanos Garcia la concede astrollatria a los haitianos parecer de Colón, martyr de Angleria, Pain, las casas y Oviedo respecto a la astrollatria indo-antillana en nuestra opinión nebulosa concepción de ultratumba entre nuestros aborígenes idea del bien y del mal no podían comprender en su estado neolítico, o de la piedra pulimentada, la unidad absoluta de Dios. El indio boricano rendía culto a la divinidad en las rudimentarias formas de un pueblo neolítico.
Las ideas religiosas de los pueblos primitivos vienen a ser a las ideas religiosas modernas lo que la alquimia a la química y la astrología a la astronomía. No podemos, por ende, exigir al indígena boricano una religión a la moderna. Entonces, le negaremos el culto religioso y le llamaríamos a Dios, como calificaban los griegos a los primeros cristianos. La fe del hombre salvaje en un poder sobrenatural es el alborir del sentimiento religioso bajo la honda impresión de un miedo servil a lo desconocido. La ignorancia supina de las leyes físico-químicas, que rigen el cosmos, el sugestiona de continuo ante cualquier fenómeno de la naturaleza, del cual no puede darse explicación alguna. En este sentido el salvaje está al nivel del niño, es pural en sus concepciones. Hubo tres frailes que se dedicaron al principio del descubrimiento de las Indias al estudio de las ideas religiosas de los indios. Fray Roman Paine, que vino con Cristóbal Colón en el segundo viaje, y quien el almirante encargó inquiries lo más que pudiera saber de los ritos y religión de los haitianos, por lo que Fray Roman dejó el Macorix abajo, donde vivía y se marchó a Magua, el que se casgó del valiente Guarayanex, quien tenía a sus órdenes 21 nitanos o caciques subalternos, que gobernaban los territorios de Beatty, Sabanaco, Coroja, Cotuí, Cibao, Sigüe, Tuna, Guayabamica, Goco, Janak, Marin, Maymon, Majagua, Macorix Ariba, Mocha, Mayonix, Magway, Mainacu, Samana, Yaguix y Yaguaja Yucu. Entre la gente de estos sitios de la Española fue que el decidido eremita benedictino hizo sus investigaciones religiosas. Su trabajo lo tituló Creencia y Idolatría de los Indios y como observaban sus dioses. El informe original, dado el almirante en latín, se ha perdido y no se conserva de el más que una mala traducción al castellano, tomada de una heca al italiano 166 los otros dos frailes eran Fray Juan Borganan, el Bermejo, y Fray Juan de Tassim, ambos de la Orden de San Francisco, que vinieron con el comendador Ovando, en 1502, cuando por vez primera arribaron los franciscos a la Española. Uno de ellos, el Bermejo, acompañó a Fray Roman Paine a Magua, cuya misión duró 2 años, ayudados de un buen intérprete indio llamado Gay Sabana, que le fue muy adicto. Las cosas trato, intimamente estos tres frailes y tomo de ellos suficientes noticias, por lo tanto, el obispo de Cayapa es una buena fuente de información histórica sobre estos asuntos. Todos los cultos religiosos pueden comprenderse en dos grandes agrupaciones. La primera abraza el animismo difuso con sus correspondientes zoolatría, fitolatría, litolatría, filismo, cultos del agua, de la atmósfera, de los cuerpos celestes, de la tierra y el cielo, de instrumentos y industrias, de circunstancias y accidentes de la vida, de facultades, de cualidades y conceptos, de las representaciones figuradas, de los espíritus y de la vida de ultratumba. La segunda agrupación comprende el animismo condensado con sus correspondiente naturalismo, politeísmo, simbolismo, misticismo, sincretismo y monoteísmo. El animismo condensado representa ya un gran progreso religioso de la humanidad. Tenemos, por consiguiente, que buscar sitio para nuestro indo antillano en el seno de la primera agrupación, o si en el animismo difuso. En los cementerios de nuestros indígenas se encuentran con profusion unas figuras de arcilla roja,
Casada, que se mejan animalachos, como el sapo, o una cara humana grotesca. Estos objetos, ocupando las fosas sepulcrales, demuestran patentemente, a part los datos suministrados por los cronistas, que el boricano tenía una creencia supersticiosa en estas figuras. Y es verdad que los encontramos también en los ojos de algunas vasillas y platos, pero en estos recipientes tienen entonces más carácter de ornamentación que simbólico. El indio era enterrado con su amuleto o dios ponit, y teniendo el idololo unas veces aspecto de animal y otras forma humana, la interpretación a esta variedad de figuras no puede ser indiferente. El totemismo es el culto de la naturaleza, que se manifiesta de varios modos. El vocablo viene de totem, blazon, y por fundamento el aplicar nombres de animals a jefes de tribu, cuyos nombres, con la acción de la leyenda pasa a la tribu misma y termina por convertirse en mito religioso con el tiempo. La cara de sapo en el idolito indígena es la conservación del totemismo en el periodo de zoolatría, cuyo culto, al tener el amuleto cara humana, había pasado lentamente de la zoolatría al antropomorfismo, o idolatría, en la que el dios ponit adquiere completamente naturaleza humana. Vemos estos transitos religiosos en nuestra actual sociedad, desde el trazo de coral, la tolatría, al cuello del niño, para ampararla del mal de ojo, hasta las imágenes y escapularias de los católicos. Los generales romanos más valientes solían llevar al cuello figuras de sus dioses al marchar a la guerra, creyendo ciegamente en la protección y ayuda de ellos en los combates 167 en el totemismo se tienen ideas confusas de un poder sobrenatural, al cual se eligen más mito que amor, y cuya influencia directa se admite en todos los sucesos de la vida. De ahí surge el dios ponit. La fe por teoría y la adoración por práctica. Apenas albería entonces el elemento moral. Refiere las cosas, que cuando algún indio iba caminando y veía algún árbol que con el viento, más que otro, se movía, de lo cual el indio tenía miedo, legaba a él y preguntaba, tú, quién eres, y respondía el árbol, la mate aquí a un bohic y el te dira quién yo soy. 168 Venia entonces el augur, practicaba unas cuantas ceremonias, cortaba el árbol, hacía fabricar a los artistas de la tribu una grotesca estatua del tronco y le consagraban una casa y sus ofrendas. La explicación de esto es bien sencilla, el pobre indio, sugestionado por el mito, había oído todas esas voces, y era explotado por otro indio, el bohic, un embocador, más listo que él. Generalmente el augur marchaba de acuerdo con el jefe de la tribu, el cacique. La historia de todos los tiempos. El culto de los árboles ha existido en Asiria, Grecia, Polonia, Francia, Vizcaya, Alemania, Inglaterra y otros muchos países, bajo otras formas, y hasta prestandole veneración profunda al mismo árbol. En los ídolos mamiformes, de piedra, se encuentran muchos con la faz de mucaro, lagarto, u otro reptil o ave, y también algunos con pies humanos, los que comprueban el pase lento de la zoolatría al antropomorfismo. Luego vienen ídolos con cara y pies humanos, que confirman la completa transición mitológica. Había, pues, tres clases fundamentales de estas piedras cónicas. Describiendo el historiador las casas 169 los dioses de piedra de los indo-antilanos dice, que unos eran para favorecer sus cementerios.
Cremos nosotros, que esto serían los que cara de lagarto, sabandija que anda siempre por los campos entre los sembrados. Otros ídolos eran para impetrar la lluvia y el buen tiempo. Opinamos, serían los que en faz de pájaro porque el ave cruza la atmósfera y se pierde visas con su alto vuelo entre las nubes. Y los terceros eran para que los indios tuvieran buena dicha en parir. Estos ídolos corresponderían a los que en cara y pies humanos. Anqui el obispo de Cayetano cita más que estas tres clases, nosotros, por inducción lógica, nos inclinamos a creer que los ídolos con figura de tortuga, o de pez, serían para obtener buena pesca. Los de cara de mucaro para la buena causa. Y los que le recordaban sus valientes jefes los invocarían al emprender sus guerrillas 170 empero, and toda esta morfología la variedad en la unidad religiosa. Adelantimos más en nuestras apreciaciones. El indio de Borican crea desde luego en un espíritu benéfico, al tener en sus piedras cónicas determinadas aspiraciones religiosas a su favor, creencias que nos ha conservado el venerable las casas, observadas personalmente por el mismo y corroboradas con los informes presos de sus cofrades, los otros tres religiosos citados. La cordillera central de la isla, con su abrupto monte Luquillo, tuvo que impresionar vivamente la infantil imaginación de nuestros indígenas. En el totemismo, oculto de la naturaleza, observéis la adoración de las montañas, pues bien, nosotros creemos que el artista boricano figuraba en sus ídolos forms petrios el monte Luquillo, donde moraba para ellos el espíritu benefactor de su país, representado en animal, zoolatría, en animal con pies humanos, periodo de transición mitológica, y en ídolo completo humano, antropomorfismo, levando siempre a cuestas la isla. Una de las grandes preocupaciones de los pueblos primitivos ha sido idar como fue la creación de cielo y tierra. No hay que olvidar nunca, dice Lubbock 171, que la idea de los salvajes sobre la divinidad es esencialmente diferente de la que profesan las razas superiores. Para ellos, el Dios forma parte del cosmos. Así, pues, para nuestro boricano su benéfica divinidad formaba parte de la naturaleza de su isla. Ahondemos algo más en esta tesis religiosa. Fray Roman Paine nos asevera, que los haitianos creían que su Dios le daba y conservaba la yuca. Según las cosas el Dios de Haiti se llamaba yuca huibagua Mauro Cody, manifestando el ingenio cronista que no sabía lo que por este nombre los haitianos querían significar. Estudiamos filológicamente estas palabras. Yucaju, las cosas escribe yucahu, palabra compuesta de yuca y ju. Ya sabemos que yuca o yuca es el utilísimo tuberculo farinaceo del cual Haitian los indo-antillanos supen kisabi. El sufijo hu, ju o u significa blanco, según Rafinesque 172 el segundo vocablo es bagua, que en el habla indo-antillana equivale a la march. En la palabra Mauro Cody hay agglutinación de races. Ya sabemos que las lenguas americanas son polisintéticas. Duponso, Lucien Adams, etc. Descompongamos, pues, este vocablo, Maoroco ti. En esta palabra, es nuestro parecer, están condensados los atributos de la divinidad haitiana. Ma, grande, ti, alto, elevado, poderoso, o, Montana, Roco, el verbo, que da a conocer, Roco significa conocer, dicos atributos.
Es de sur, que yucaja bagua mauro codi equivale a yuca blanca, grande y poderosa, como el mar y la montana. Este era para los haitianos bien hechier. Robertson 173 incur en un error, al afirmar que los habitantes de estas islas admission series, aquians llamaban semis, y que los tenían por adoradores de todos los males que afligían a la especie humana. Reflexionemos un poco sobre las dificultades primeras de los indo-antillanos para poder extraer de un tubérculo venenoso, como la yuca, su alimenticio pan, y no nos extrañar su adoración simbólica, fitolatría, a la bien hechera y misteriosa planta que los sustentaba. Que sorpresa, cuando manipulándola bien, por vez primera obtuvieron la buena harina. Que terror, cuando los mataba rápidamente, sin saber extra oral el farinacio producto. Terrible misterio para la infantil imaginación de aquellos hombres primitivos. Cuantos tantos debieron haber tenido para llegar a la realidad conveniente de separar el venenoso yugo de la util harina. Así como el hombre primitivo, al verher el agua y percibir el rumor que se desprendía de la vasija, el movimiento continuo de las burbujas de air, y la agitación creciente del herviente líquido, crea que allí, en el fondo de la marmita, había un espíritu supremo, que de repente se le manifestaba, de igual modo el indo-antillano crea que en la misteriosa acción de vida y muerte que se encierra en la yuca, existía un poderoso espíritu, que le convenía acatar y venerar para tenerlo propicio. A fin de que le favoreciera siempre con la parte bien hechera de la misteriosa planta. Corroboran nuestro acerto el valor que le daban ciertos pueblos indios al vocablo yuca. En el lenguaje tupi guaraní significa mutar. De yuca, mutar, derivaron los tupi guaraní el vocablo tupa, dirigido a la divinidad, y que equivale a quien es, significando que espíritu residiría en aquella planta, la manioca o yuca, que produce a veces la muerte, y también daba la vida, mediante su alimenticia harina. Y nosotros opinamos, que esta lengua, la tupi guaraní, ha sido la madre de la Caribe y de la Aruaca. Todavía encontramos la palabra yuca, con igual significación, mutar, entre los oyampas del Brasil 174 y los cumanagotos 175 y tamanacos de Venezuela 176 pasemos a Borican. La misma unidad religiosa tenían los boricanos. Solamente que a nosotros no halegado más que el primer vocablo yucahua, conservado en el nombre que se le asigna hoy al monte Luquilo, el más alto de la isla. Los primeros españoles que vinieron al Borican oyeron a los indios decir yucayu, y sin precisar la difícil fonética de una lengua desconocida, juzgaron que se trataba de algún cacique loco, adjudicándole desde luego, sin más reflexión, el diminutivo de esa palabra. Los indios de la isla Yucayú, de las Bahamas, han pasado a la historia con el nombre de Luquios, trastocando los cronistas la YNL, y la U final NO, para castellanizar la palabra. Lo mismo ha pasado, con otros muchos vocablos indo-antillanos, cambiando, suprimiendo o agregando letras y sílaba. De Luquilo tenemos, depurando la palabra filológicamente, yukiyu yukiyu yukayu yukaju. La aspiración fonética, que tenían los indo-antillanos como los árabes 177, la fijaban los cronistas en sus notas, indistintamente, con una H, una Y griega o una J.
De manera que los boricanos y los haitianos veneraban el fruto que le produce su blanco pan, su casabe, bajo un simbólico Dios, protector de sus cementerios. El culto de las plantas útiles, o dañinas, forma parte de las mitologías. La palmera, el árbol del pan, la higuera, el trigo, la avena, etc., han sido introducidos en la antigüedad. Es el efecto del animismo difuso. En la virtud íntima de las plantas el hombre primitivo crea que residia un espíritu que le concedia aquel don. De ahí nos cuidado el simbolismo litúrgico del trigo y de la uva, que de los misterios eleusianos ha pasado a la Eucaristía de los católicos. De brasas 178 dice, los primeros hombres consagraron las plantas que brotan de la tierra y las tuvieron por dioses y las adoraron, aunque vivían de ellas. Una gran verdad, que vemos comprobada con el desenvolvimiento mitológico que hemos explicado en el Indo-Antillano. En ese pedrusco cónico o mamiforme, figurando una montana, que descansa sobre un animal, pájaro o ser humano, y que parece que la lava a cuestas, hay toda una leyenda religiosa. Tras el totemismo de los boricuenses adorando la planta yucca, fitolatría, y venerando animals y pajaros, zoolatría, surge la figura humana de otros ídolos, antropomorfismo, pero en esta variedad de formas está la unidad fundamental de la divinidad, radicando en el espíritu bien hechicado, que moraba en la alta montana, formando parte de ella, y quien los boricanos invocaban para todas sus necesidades, siendo los semis, o dioses tutelares, unas irradiaciones del gran yucayo, convertido. En yuki el dios protector de Borican 179 el espíritu maléfico de los Indo-Antillanos Arajurican, cuyo vocablo ha pasado a nosotros conservado en huracán, palabra con que se designan esos violentos ciclones, que periódicamente visitan las islas de nuestro archipiélago, produciendo grandes estragos y destruyendo vidas y haciendas. Natural era que estos terribles meteoros impresionaron hondamente las sensibles imaginaciones de nuestros indígenas, y a juzgar por el destrozo de sus cementerios, derrumbamiento de sus bohías, queda de las corpulentas sabas y demás árboles, arrancados de raíz, desbordamiento de los ríos, y daños por todas partes, concebirán la idea de un espíritu perverso, dirigiendo la trayectoria del ciclón y encarnado, por decirlo así, en el mismo danifico meteoro. Y, como una prueba más fehaciente de lo que asevéramos, vis que para designar al espíritu maligno los llamas dicen oración, los tamanacos y loquiamo, los cumanagotus reclamo, los galibis huracan, los caribs huraco, los apale loco, los guayanenses loc y los epurocotes yucarica 180 el mismo vocablo, designando al espíritu maléfico, en fermentación fontica, ha sufrido alteraciones de letras o sílaba y ha cristalizado por fin con algunas variantes, más o menos accentuadas, en todos. Estos dialectos indios 181 Jurican era, Pews, el espíritu maligno de los Indo-Antillanos. Llamaban maboyas a los fantasmas nocturnos, que crían elos rondaban por sus cementerios, atribuyéndoles los pequeños daños ocurridos en sus labranzas, los perjuicios en sus casas y las enfermedades de sus hijos y mujeres. Los maboyas eran irradiaciones de Jurican. Como los indígenas tenían gran miedo a los fantasmas de noche, creían en las apariciones de las ánimas de los difuntos, las que llamaban jupias, y de lo cual daban cuenta inmediatamente al bohic,
quien tenía buen cuidado de admirar los por la tal aparición y le pronosticaba algún mal 182 el bohic tenía su puesto social en el pueblo boricano, completamente independiente del cacique. Este era el jefe de la tribu, aquel el curandero y el augur, intermediario con la divinidad indigena. En la época de la recolección de las misas se llevaban ofrendas de casabe, boniatos, batatas y maíz al zemi, que estaba en la casa grande de los caciques, la Matacani, y también llevaban ofrendas a la choza del bohic. Los niños consumían estas viandas. No había templos públicos, pero si alguno que otro adoratorio, la Matucu, que era una casa de pajas, como las otras comunes, algo apartada de las demás, según las casas. También solían utilizar algunas cavernas para adorar sus semis 183 pasemos a la liturgia. Cuando el bohic iba a consultar al ídolo, antes hacia la ceremonia llamada cojoba, que era absorber por las narices el cojoba, tabaco en polvo, tomado de un plato redondo, heco de madera negra, muy lisa y pulimentada. Esta ceremonia la hacía el bohic mediante un instrumento, también de madera negra, en forma de una y griega mayúscula, según Oviedo, o dos tubulos de canas yucas, paradas, según otros autores. Estimulado el augur por el narcotismo del tabaco, como un poseído, empezaba a profetizar. Igual ceremonia solían practicar juntos bohic, cacique y nitanos cuando había que resolver, en concho de jefes, alguna cuestión ardua, como sus guerrillas, que eran muy frecuentes por motivo de los límites de sus cacicazgos. Dato importantísimo, anotado por las casas, y que desvirtua por completo el consignado por Martyr de Angleria, de que los indo-antillanos no conocían lo mío y lo tuyo, o si que no tenían los rudimentos principales del derecho de propiedad. El fumar tabaco nunca fue una ceremonia religiosa entre los indígenas, sino un uso común, como se deduce claramente del libro de Prehistoria del Almirante y de la historia del obispo de Cayapá. El tabaco entraba en la liturgia religiosa en forma de rape. Son curiosos los detalles del ceremonial. El primero que tomaba polvos era el cacique, sentado en un jugo, reinando un gran silencio. Aspi roba el cobija por las narices, se quitaba un rato con la cabeza vuelta a un lado y los brazos puestos encima de las rodillas. Después, alzaba el rostro hacia el cielo, hablaba ciertas palabras y daba, por fin, su opinión a la concurrencia de jefes 184 así procedían los demás concurrentes. El bohic, o agoro, practicaba el ayuno para tener propicia a la divinidad, lo que prueba tenía alguna buena fe en sus actos religiosos, y obligaba a sus discípulos a practicarlo también. El Dr. Stahl niega que nuestros boricanos tuvieran religión alguna 185 dice el estudioso etnólogo, todo inclina a creer, que los indios boricanos carecen en absoluto de ideas religiosas. Bombs, el profundo filósofo catalán, aconseja que llama será exagerado el cuidado que pongamos en fijar con propiedad y exactitud el sentido de las palabras, especialmente aquellas que son el eje sobre que gira una cuestión. Fiel a este consejo apreciamos el valor del vocablo religión. Para nosotros, religión es el culto que el hombre rinde a la divinidad, en armonía con su estado de civilización, es el culto a lo desconocido, la aspiración a lo infinito, la idea vaga del ser supremo,
la sensación humanítica en la naturaleza palpita una inteligencia suprema. El Indo-Antillano paso del fetichismo al totemismo y a la idolatría, manteniendo restos de cada uno de estos periodos mitológicos en su teogonía, como ha ocurrido con otros pueblos. A la legada de Colón se halaba el indígena en el dualismo de las ideas religiosas del bien y del mal, creyéndolas ligadas a la naturaleza y interpretándolas vagamente. 186 El ilustrado historiador dominicano Don José Gabriel García 187 opina, que los indígenas dominicanos rendían también fervoroso culto a cuatro estrellas que consideraban como transformaciones duracuno, sabaco, acaneo y coramo, hijos predilectos de la quo, ser omnipotent, que había premiado sus buenas obras. Colocándoles en el firmamento, revestidos de un poder celestial. Esta es una leyenda religiosa, que notion base en que poder la cementar el Señor García. Ha cometido esta equivocación por seguir a Champlain, Laborde y Silvestre en la teogonía caribe de las islas de Barlovento. El almirante, en la carta que dirigió a los reyes católicos, escrita en el mar cuando regresaba de su primer viaje, y enviada desde Lisboa a Barcelona, en marzo de 1493, dice, y no conocían ninguna secta, ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas y el bien están en el cielo. De modo que Pedro Martir de Angleria tomó sus informes de los papeles del primer viaje de Colón y de los relatos de los españoles vueltos a la península, por aquellos tiempos, y severó que no adoraban más que a las lumbreras visibles del cielo. Esto decía en su carta al cardenal Luis de Aragón, escrita en Granada el 23 de abril de 1494, añadiendo, sabed, que yo escogí estas pocas cosas de los originales del mismo prefecto marítimo, Colón. Después, al cochar los trabajos de Fray Roman Payne, que son de 1496 a 97, acepto, que observaban varias ceremonias y ritos. 188 Las casas, que vivió entre los haitianos largo tiempo, nada dice respecto al culto del sol, la luna, o las estrellas. Oviedo tampoco. Sin embargo, las piedras figurando estos astros se han encontrado en Puerto Rico. En nuestra propia casa, cuando éramos niños, había una media luna de piedra, artísticamente trabajada. Fue extraída por el oncle de un buque del fondo del puerto de Arecibo. Creemos que estos ídolos no procedían de la industria pétrea indo-antillana, sino que eran del inmediato continente, trados a Borican, donde empezaba a iniciarse la astrología, en su forma primitiva, sin diferir esencialmente del culto natural de una montana o de un animal. Totemismo. De manera que entre los indo-antillanos no había adoratorios al sol o a la luna, como en el Perú y otros países de América, ni culto, ni ofrenda, ni sacrificio alguno, ni siquiera la danza de salutación de los seminolas, al salir el sol. Según el Dr. Crevaz, los indígenas de las Guayanas no adoraban los astros. 189 Los indo-antillanos llamaban al cielo turi, pero sin renderle culto alguno, ni a ninguno de sus luminares. Respecto a los astros, Payne dice a Colón, en su célebre informe, saben los indios de donde tuvo origen el sol y la luna. Y más adelante transmite la leyenda sobre la procedencia de los luminares celestes, manifestando, que los indígenas decían,
que el sol y la luna salieron de una cueva que está en la tierra del cacique Mesías Sibo X, y la cueva llamaban Jobo Baba, y la tenían en mucha estimación, pintada sin figuras, a su manera, adornada con follages y cosas semejantes. En esta cueva había dos semis, de piedra, del tamaño de medio brazo y los tenían en gran veneración y a los cuales pedían la lluvia y otras cosas. Uno de los ídolos es la baboina x y el otro marajug. De modo que también los datos suministrados por el informador eremita benedictino son contrarios a la astrología de los indo-antillanos. El boricano tenía una nebulosa idea de ultratumba. Para los indo-antillanos no todo terminaba con la muerte. No comprendían la inmortalidad del alma, y tenían una creencia esencialmente distinta de la nuestra sobre la vida futura. El anima del difunto, la jupia, es irreplicable a un sitio apartado de la isla, el coibe, donde de día estaba quieta y de noche salía a pasear, a comer de las frutas silvestres, hasta comunicarse con los demás seres vivientes. Estos espíritus, tenían para los indígenas envoltura mortal. El hombre primitivo empezó por render adoración a aquello que él mito y se imagina que él hace mal, después venero lo que cree que él hace bien, y surge entonces el terrible dualismo mitológico, que tanto ha dado, y de que hacer, en todas las religiones. El bien y el mal físicos son ingables, y esta realidad subjetiva guía al hombre inculto. Ansioso mira en torno, levanta la cabeza al cielo y desea conocer el origen de las cosas, con el mismo anhelo que vemos estela en el niño ese deseo tan pronto él ilumina la luz de la razón. Ve el día y la noche, la alborada y las tinieblas, el sol y la luna, el fuego y el agua, la tierra y el cielo, el abismo y la montana, el río grado con sus claras linfas para apagar la sed, y el mar amargo con sus diáfanas ondas, el mismo líquido agrio y dulce, la vida y la muerte en torno suyo. Y piensa. Y reflexiona. Que profundo misterio. La luz ahuyentas las tinieblas, que retornan para no darse por vencidas. El fuego consume el agua y esta cae en benefica lluvia para combatir el calor, el mar golpe la tierra de continuo y ruga y se encrespa, y los ríos desde la altura desaguan humildemente en el mar, las nubes ocultan el sol y el luminar del día rasga el tempestuoso nublado y resplandece de nuevo, el rayo quema el árbol, y el aniquilado tronco reverdece prontamente. El buen tiempo favoris sus labranzas y el huracán destroza su choza y su cementera. Que terrible dualismo. El hombre primitivo tuvo que quedar absorto y abrumado ante estos sublimes fenómenos de la naturaleza y caer en tierra, postrado por la emoción. Y ante el dolor, que lo adora, y el miedo que se apodera de sus sentimientos, crea en su imaginación el mito del espíritu del mal, y procura aplacarlo, rindiendo el culto y sacrificio. Por el contrario, ante el placer que exalta sus sentidos, relampaguea su razón y se expanda entonces el sentimiento de la gratitud, y el amor al espíritu del bien, que el cree que el approach y ayuda. Le hace render la adoración con ritos, ceremonias y ofrendas. Nuestro indio de Borican estaba en este periodo del animismo difuso. Tenía su espíritu del bien en Yucavio, que prodigia su vida y sus labranzas, y moraba en la gran montana. Cuando menos lo pensaba, se aparecía en la isla Jurican, el espíritu del mal,
Acacionando la muerte y la destrucción por todas partes. Como irradiaciones de este dualismo mitológico, los semis y los maboyas. El zemi, el dios tutelar, de ambos sexos 190, apegado al hogar, y como fiel amuleto acompañando al indio hasta el sepulcro. El maboya, el fantasma nocturno, que elige dano en sus sembrados, y ante el cual fue adorado, rindiendo sacrificios desde lejos y por mediación del bohic, el agoro. Todavía al llegar al animismo condensado de las religiones superiores de nuestros días, con que poderosa fuerza se presenta en el dualismo del bien y del mal, en el orden moral, a combatir la unidad incontrastable del ser supremo, creator y infinito. Capítulo 8. El indio boricano, en la época colombina, era ya agricultor sementeros en camelones la coa el conico cultivo de la yuca como alimento fundamental de la tribu como se preparaba el casabi el wiku, bebida heca con casabi fermentado el vinagre de la neboa el maíz o maíz el boricano comía tostado el maíz hacia también de el la bebida fermentada la zaza ignoraba hacer pan de maíz como los de tierra firme la batata y los boniatos oages sus variedades cultivos secundarios, el Loren. Y el mani el boricano utilizaba sin sembrar los la yausha, el mapi, la imacana, el guayaro y otras races entre las frutas cultivaba la yayama o pina dulce, y cosechaba las otras al capricho cultivo del ají, del tabaco y de la tautua y aprovechamiento del algodón, magua y maguey, sin plantar los tejados cordillera tintoriazumas de la jagua, de la bija y del jaquility la cabaya las jabas el talado y pulimento de la piedra canteras destinadas a este fin la cueva de Miraflores. En Arecibo el taller indígena el hasha o manea el almaire los collars los semis o dioses panades los guayos el colsabai la tatagua la alferia objetos de madera la máquina arcos y flechas la azagaya de cupi utensilios domésticos de higuera objetos de uso el boricano como cazador y pescador el aborigenistaba en armonía con el periodo histórico que atravesaba y su medio ambiente. El indio boricano, en la época del descubrimiento, era ya agricultor. También el hombre prehistórico europeo en la época robinhoziana o de la piedra pulida, lo era también 191 el aborigen no había pasado por el periodo del pastorio, porque no tenía animales domésticos que pastorear. El hombre se ha ido desenvolviendo en el planeta en armonía con el medio ambiente del suelo que ha ocupado. Nada más flexible que las reglas sociológicas. El hombre natural vive como puede, utilizando los medios que se le presentan. Por eso el boricano, de cazador y pescador, pasó a agricultor, y fue más pescador que cazador, a consecuencia de la escasez de aves y animales monteses en la isla y la abundancia, por el contrario, de peces en los ríos y ensenadas. El indio de Borican trabajaba la tierra con un palo tostado al fuego, la coa, que le servía de azada. Con este tosco instrumento arreglaba muy bien sus cementeros en camelones, labrando sus campos con sumo cuidado. Llamaba sus labranzas conuco, vocablo que ha pasado a nosotros conservado en el castellanizado conuco 192 hoy usamos la misma palabra para designar una pequeña heredad, o campito, con su rancho. Debemos a las casas la descripción de como el indígena preparaba sus tierras para la siembra de sus yucas, ajíes y batatas. Haitian los indios, nera el celebre clérigo sevillano, unos montones de tierra, levantados del suelo como una vara de meter, y tenían en contorno nuevo doce pies,
un montón estaba apartado del otro dos o tres pies, todos por su orden, rongalras de 1000 y 2010 de luengo, y otros tantos de ancura, según la cantidad que determinaban poner. 193 Ya el ilustrado cubano Don Álvaro Reiniso presentó al Congreso Internacional de Americanistas de Madrid, el año de 1882, un interesantísimo trabajo sobre el cultivo en camelones, como dato de la agricultura de los indígenas de Cuba y Haiti en la época precolombina 194 y los boricanos estaban en todo más adelantados que los cibanes de Cuba y en el arte lítico más que los haitianos. El cultivo de la yucubia se extendía en el Boricán a grandes planchos, a visas, de más de 10,000 montones de matas. A los 5 o 6 meses los sembrados presentaban un bonito aspecto. Al año ya se cosechaba la raíz, o fruto, la mata yuca, y se podían explotar los yucales hasta 3 años. El boricano, ayudado de las mujeres, trabajaba el venenoso tuberculo de la yucubia para obtener su alimenticia harina. Lavada la yuca y raspada la película externa con una conchita de almillas, lamada caguara, reduciéndola a una grosera harina, la catibia, rayando el tuberculo en las aspiraciones de una tabla cuadrilonga de palmada y agua, sembrada de piedrecitas silices, que lamaban guayo 195 recogen los boricanos la harina de la yuca en un sitio o artesa, la matuguerixitan, según iban rolando los tuberculos. Luego, echaban esta harinosa masa en un circuito heco de emplita de palmera, la matusibucan, el cual colgaban de un árbol, y dos indios o indias, mediante un palo enganchado en el otro extremo de la manga, según refiere las casas 196 o ayudado del peso de grandes piedras, como dice Oviedo, exprimían el circuito, para extraer de la yuca el yugo venenoso, la matunaboa. Retirado el mortífero zumo, tomaban el farinacio producto y lo cernían en el jabay, una especie de setas o heco de cañadas muy finas de carrizo, obteniendo así muy buena harina, la que extendían en panes redondos, del grueso de 2 dedos, en una cazuela o plato llano de barro, la matuburan, que ponían al fuego sobre piedras, dando vueltas a las tortas con una tabla, la matacusa, hasta que el pan quedaba heco. Con la mejor flor de harina de yuca hacían un casabe selecto, muy blanco, que llamaban zaza. Sabían también extraer el almidón de la harina de yuca, cuyo producto llamaban anaboa y la utilizaban en sus comidas. Era toda una industria de panadería, tanto o más complicada que la de nuestros días con la harina de trigo, cuyo origen se pierde también en la noche de los tiempos prehistóricos 197 los indígenas de la isla de la Mona 198 sembraban mucha yuca y confeccionaban mucho casabe, y cuando Juan Ponce de León vino por vez primera a Boricán, en 1508, tocó en aquella isla de paso, y pudo aprovisionarse en ella de pan casabe para su gente, enviando luego, desde San Juan, la carabela al mundo de su lugar tiene Don Juan Gil Calderón, para que los naturales de la Mona le facilitaran de nuevo bastimento de casabe para los 50 hombres de su expedición. Otros dos productos sacaba el boricano del tuberculo de la yucubia. Solía hacer un vinagre para sus guisos, hirviendo bien el yugo venenoso de la yuca, el ponzonazo naboa, para que se evaporase el tosigo mortal, y después de hervido este zumo lo guardaba para que se acidulase 199 el otro producto era la bebida wiku, que la obtenía poniendo pedazos de casabe a fermentar en vasillas llenas de agua,
agregándole algunos trozos del mismo casabe, masticado por indios jóvenes, para utilizar la saliva como agente de fermentación. El aborigen cultivaba además el maíz, 2 veces al año. El vocablo español maíz procede del indo-antillano maíz. El boricano comía el maíz tostado, y le servía también para hacer una bebida fermentada las a 200, que le gustaba mucho, como la otra bebida obtenida del casabe, el huicu. Necesitaba también nuestro indio de la diastaza de la saliva para provocar la fermentación del maíz, por lo que ponía indios jóvenes a mascar granos de maíz y a echar los impregnados de saliva en los tinajones donde se iba a preparar su preciada original cerveza. El boricano no sabía hacer pan de maíz, como algunos terracolas de tierra firme, lo que prueba que este avance en la alimentación fue posterior en Venezuela a la separación de las tribus aruacas, que invadieron el archipiélago antillano. Fenomeno que se ha repetido mucho en la historia de la humanidad, porque el hombre no produce nada completo de una vez. El ario trituraba el grano de trigo, pero desconocía el molino de brazos. El indo-europeo llegó a este avance cuando se situó en los terrenos de aluvión de la cuenca del Volga 201. El aborigen cultivaba en gran escala la batata, de la que la historia nos conserva los nombres de algunas variedades. Llamaba a la blanca guanaguax, a la morada guanagui, y a la que era blanca y morada, guanaraca. El fruto que hoy se llama banayato, los indígenas denominaban y al morado lo llamaban aniguama, y al rojo, zaxaguiu. Plantaban también en sus labranzas el loren sabroso y el mani, rival de la avellana. Y utilizaban, al azar, la yausha, el mapi, la imacana, el guayaro y otros tubérculos alimenticios, pero sin ocuparse en sembrarlos. También cosechaban los boricanos, sin cultivo, las frutas silvestres de los montes y maniguas, el mami, la guayaba, el anon, el jobo, la guanabana, la pitaya, el guama, la tuna, el jacaco, el camito, el cajuil, las guiabaras o uvas de playa, la pina, que llamaban yama, y las olvidadas hoy de la guaba, el ozubo y la yagruma 202 había otras tres plantas, que con cuidadosa atención procuraba el aborigen replantar cerca de su bohío, y estas eran el ají, el cojaba o tabaco y el bin. Purgativo. Del ají tenía dos especies principales, una dulce y otra picante, y unas cuantas variedades. No se conserva más que el nombre indígena del picante, que lo llamaba guaguayo, a todas las demás variedades nuestros campesinos le han puesto nombres caprichosos. Nuestro indio cultivaba el tabaco, su cojaba, con dos fines, uno común y otro religioso. Después de la cena, algunos mascaban la nicotiana hoja 203 otros sabían hacer unos mosques o cigarros mal enrolados, que llamaban tabacos, y aspiraban su humo embriagador. No faltaba indígena, que tras la intoxicación de la nicotina, arrojescuan tu había comido. Lo que indujo a creer, a los que primeramente observaron esta costumbre, que el indio usaba esta planta como vomi purgativo. Error en que han incurrido después otros escritores modernos. Según el Dr. Crevaz, los oyampas de las Guayanas, usan la fumigación de tabaco contra los cólicos, lanzando el humo directamente sobre el sitio dolorido por el mismo curandero,
que medicación esta de acuerdo con los soplos y frotes de que nos hablan los cronistas y es lógico aceptar lo. Para las ceremonias religiosas preparaba el bohic, como augur de la tribu, una especie de rape, del cojiba, que se tomaba por las narices con su correspondiente instrumento litúrgico y ceremonial ad hoc. El acto de tomar estos polvos se llamaba el cojoba. Lo hacia el hechicero bohic antes de impetrar al zemi bien hechir, y también en determinadas asambleas, o consejos de jefes, en unión de los caciques y nitanos. La tercera planta, que el boricano procuraba cultivar cerca de su choza, según lo inadecuadamente las casas, era la tautua, con la que se había de medicinar. Tenemos en Puerto Rico tres arbolitos, que dan semi las purgativas, el tautua, o Jatropha gossypifolia, que los franceses llaman grand ben purgative y abelines purgatives, y los ingleses denominan bastard French physignut o Spanish physignut. El tardigo, o si la Jatropha curcas, que en Cuba y Santo Domingo llaman piñón, los franceses denominan grand pignon de Inde y noyau de Barbades, y los ingleses conocen con el nombre de Barbados seeds. Y finalmente don Tomás, o si Jatropha multifida, que los franceses dicen medicina a fleurs scarlates, y los ingleses French multifid. Las casas, como indicamos más arriba, nos de la prueba histórica de nuestro acerto, describiendo el bien y el cuidado con que el indígena procuraba sembrarlo junto a su casa. Es probable que el boricano usara indistintamente esta semi las purgativas, así como de algunos bejucos 204 por supuesto, que la enfermedad del indio siempre era considerada por el curandero augur, o bohic, como un dano heco por los espíritus malignos o maboyas. Anqui el boricano no cultivaba el algodón, ni la magua, ni el maguey, que abundaban por doquiera silvestres, los cosechaba para utilizarlos. La India hilaba bastante bien el algodón, el sorobe, y tegia con el los faldelins para las mujeres casadas y los taparabas para los hombres. También trabajaba de algodón las hamacas, y unas especies de pulseras para los brazos y tabillos, algunas caratulas para los ídolos y otras cosillas, y los hombres tejian de sorobe sus reeds de pescar. En su reducido gusto estético tenía ya el aborigen el conocimiento de la tintorería, y algunos de esos objetos de algodón los tenía con el yugo de la yagua, dándoles visos negruzcos, o con el zumo del jiquilite, en el cimarrón, hermoseando los de color azul, o los coloraba de amarillo con la bija, nuestro vulgar acoyote, voz esta de origen azteca, que ha prevalecido en el lenguaje, en vez de la boricana bija. También solía meridar en franjas, o listas paradas, estos colores. La magua, que fuerte corteza facilita larga fibra, y el maguey, que os blancos hilos son resistentes, eran destinados por los boricanos a cordillera, haciendo con ellos muy buenas cordiales, que llamaban caballas, y unas cestas redondas, llamadas jabas, que acostumbraba el indio llevar al hombro, a las extremidades de un palo, cuando viajaba, costumbre que en perdura en tren nuestros campesinos. Vemos, pues, que nuestro indígena, a la parque agricultor era también industrial. El aprovechamiento del algodón, de la magua y del maguey eran ya industrias nacientes, a las cuales tendrían que dedicarse determinadas personas, con su correspondiente aprendizaje. En las edades prehistóricas el arte de talar y pulimentar la piedra, la alfarería,
La Cordillera y el Tejido Rudimentario de algunas Telas, así como la caza, pesca, pastoreo y agricultura, tuvo que estar confiado a determinados individuos, que lo hicieron privativo, primero, de sus familias, pasando luego ese derecho a ciertas tribus. El taller la piedra debe haber requerido su laborioso aprendizaje y el pulir la suma paciencia. Debieron haberse escogido canteras apropiadas y en las cercanías de las fajas familias de obreros, dedicadas constantemente a esta industria. Mediante la permuta, que es el alborear del comercio, sea provisionarian de bastamentos para vivir y realizarian a su vez los efectos petrios. El boricano tenía canteras escogidas para fabricar sus utensilios de piedra. La gruta de Miraflores, en Arecibo, es una muestra patente de lo que decimos. Nosotros llamamos a esta cantera el taller indo-boricano. Examinada la caverna, lo primero que llama la atención del investigador es un stone pillar, o monolito, a medio concluir. El artista luego a cincelar los ojos y la boca, y después empezó a formar el pilar y a separarlo de la roca. En el lado izquierdo de su labor alcanza hasta unos 40 centímetros, formando la columna, en el lado derecho hasta unos 25 centímetros. Las cuencas de los ojos de la figura están trabajadas ligeramente oblicuas, pero con una oblicuidad dirigida de abajo y fuera hacia arriba, de modo que se prolongaran los ángulos internos de estas cuencas irían a encontrarse en el centro de la frente. Oblicuidad completamente distinta a la figura 45 de la colección Latimer, del Museo Smithsonian Institution, de Washington, que guarda relación con una carátula de piedra de nuestra colección y con otra cara grabada en una de las paredes de la ciudad de caverna. Este monolito, a medio concluir, está en la arcada principal de la gruta que mira en el lado derecho del observador. En este mismo sitio están casi todos los trabajos. La segunda figura de importancia es una cara con los ojos oblicuos, a estilo mogol, pero muy accentuada la oblicuidad. Están delineados los ojos, la nariz y la boca, y habían empezado a fijar el ovalo de la cara. En este estado, el trabajo fue suspendido por el artista. A poca distancia hay otra cara también muy interesante. Son los ojos circulares y paralelos, las cejas unidas, la boca pequeña, el límite del rostro en forma triangular con la frente baja y el mentón pronunciado. Tenemos en nuestra colección un ejemplar parecidísimo, que nos induce a creer que esta cara petria del taller indo-boricano estaba también en vías de fabricación. Más abajo, en la misma cosa pierde, hay grabados ojos y bocas, pero sin ovalos, trabajos incipientes en periodo de iniciación. En uno de los perdones del camino que conduce la gruta, hay también una carita comenzada. Era, pues, indudablemente una cantera en explotación, un verdadero taller lítico para objetos petrios y no un templo, como equivocadamente han anotado algunos viajeros. Es el primer taller de que se da cuenta, halado en nuestra isla. Razón tenía Ratzel 205 para afirmar que las antiguas esculturas de piedras de Puerto Rico demuestran una habilidad especial en el labor de la piedra, que no encontramos en ningún otro punto de las Indias Occidentales. Los Sibanes, los Yuquios y los Jamaiquinos desconocían el arte de trabajar la piedra. Los naturales de Borican estaban más adelantados que los de Haiti en esta industria. El obrero boricano, en los trabajos líticos,
Era el primero del archipiélago antillano. El objeto de Pedro más necesario para el boricano era el hasha o manea. En nuestra colección tenemos cuatro tamaños principales, pero el indígena tendría indudablemente una completa variedad de mayor a menor tamaño, según sus necesidades. Serviale la manea para tumbar el árbol, el giagia, ahuecar el tronco corpulento de los cedros y sabas y hacer la almedia, la canoa, cuyo vocablo ha tomado carta de naturaleza en nuestros idiomas. Tenía el boricano una pequeña canoa, en la que escasamente cabían dos personas, y otras de capacidad mayor, que podían conducir un pelotón de hombres. El almirante vio esquifes de estos, que el llamó almedias, que contenían de 70 a 80 indios. Fernando Colón cita una de capacidad para 150 personas, y las casas dice, que vio canoas, que podían llevar de 50 a 100 indígenas. Dedicaba la pequeña canoa el boricano a la pesca, y la grande al desarrollo palatino de su incipiente comercio entre las islas, cuyo tráfico era principalmente con los terracolas de la Mona y los naturales del Higiay, de la inmediata Haiti. Calculamos, por un momento, la actividad desplegada en la cantera, en el taller indo-boricano. Unos talando hashes, otros, mortarillos, aqueductos, ali, collars, aca, cincelando monolitos para los límites de sus juegos de pelota, ala, ídolos mami-forms de yukiyu, el dios bien hechir de Borican. Cada cual dedicado a su especialidad lítica. Habría manos privilegiadas para ciertas labors. El gusano rotor de la invidia profesional también en el taller indo-boricano hincaría su venenoso diente. Los trabajos más sencillos serían encomendados a los aprendices, como los huellos, que requieren solamente fijar pedacitos de sílex en una tabla de palma de agua, para hacer el utilísimo ralo. También se le conferiría a los aprendices la penosa labor de pulir hashes, una vez taladas. En el cincelamiento y ornamentación entraría el maestro a dar los últimos toques. El colsabi o collar de piedrezuelas marmóreas, la tadagua o arracada, revelan ya el incipiente gusto artístico. Con que infantil orgullo contemplaría el artista de la edad de la piedra pulimentada su petrio objeto ya terminado. Igual actividad habría en la alfería. Lo primero que se harían cuidadosamente serían los burin, para el cocido del pan que subía al fuego. Era necesario que estos lebralos quedasen bien templados para que no se resquebrajasen a la fuerte lumbre a que tenían que someterlos. Otros se dedicarían a hacer cazuelas, otros, canaras para el agua, o tinajones para el hueco y la zaza. El refinamiento de adornar las abrazaderas de las cazuelas y alitas correspondería a los más expertos en el arte. El escogido de la arcilla y su manipulación para ponerla en condiciones de modelage requeriría inteligente dirección. Las grotescas figuras de barro cocido, que constituyen los dioses penates del indígena, tendrían obreros especiales, para no separarse del modelo del semititular. Con que positiva seguridad pueden nuestramente retrotraerse a aquellos lejanos tiempos y darse cuenta exacta del desenvolvimiento de la época neolítica. No en vano avanza la paleontología, arrancándole al pasado sus secretos. También trabajaba el boricano la madera con esmero. En la isla de Guanabo 206 se haitian primorosamente gujos, batis, cucharas y otros objetos de una madera negra, que suponemos fuera la caoba o la mega, o tal vez la negras raíz del mangle viejo.
refiere el cronista Pedro Martir, que 14 esos curiosos asientos, llamados dvujos, labrados con arte maravillosa, fueron regalados por Boccaccio, cacique de Jaragua, en Haiti, a Don Bartolomé Colón, cuando el adelantado visitó el cacicazgo del celebre hermano de Anacaena, y además, el obsequio con 60 utensilios de arcilla, propios para el servicio de mesa 207 de varas de cupi 208 hacia el aborigen sus azagallas, y de corteza de palma de yagua 209 sus macanas, fuertes garrotes. De combate, de cuatro palmos de largos. Como arma ofensiva, también tenía la flecha. Hacia el arco, el para, de un grueso bijuco, y con cogalos de cana silvestre preparaba la flecha, en cuyo extremo colocaba una espina de pescado o una punta de pedernal 210 a provechaba el fruto maduro de la higuera 211 para hacer cucharas y vasillas útiles para el uso doméstico. Las pequeñas vertebras de pescado sabía utilizarlas para sujetar plumas de colores en sus especies cableras, y también de algunos usos de pescación en hilos de pescar. Buenos flequeros los boricanos, más diestros que sus vecinos los quisqueyanos y cibanes, cazaban en las costas la yagueza y otras aves marinas, y en los montes y sabanas el gariguayo, el macaru, la iguana, la sasabe, la cotora, y las tortolas, en abundancia. También eran habiles pescadores, y con sus redes de algodón, anzuelos de huso, y otros medios artificiosos, se provían de dagas, lisas, anguilas, bayajacas, jurals, cuabinas, pargos, mojarras, manatees, cazones y otra multitud de peces, que tanto abundan en nuestros ríos y mares. Los ribereños del Abaco, Rio Grande de Arecibo, y los de Camuy y Manati tenían abundantemente el seti, en los plenilunios de agosto, septiembre y octubre. Entre los crustáceos, disponían los indígenas del Cari, tortuga de mar, la jacotia, tortuga de agua dulce, el juve, cangrejo de mangle, la jaba, cangrejo de agua dulce, y la burricana, cangrejo de rio, y además, langostas y camarones. Por lo tanto, el boricano, con su agricultura y industria incipientes, había avanzado en su rudimentaria civilización, guardando armonía con el periodo de la edad de la piedra pulimentada, en que se encontraba, y en relación también con el medio ambiente de que disponía. Prisionero en una triste roca, en pleno mar, se adelantó a los cibanes, yukios y jamaiquinos y rivalizó con los haitianos y quisqueyanos, al par que mantenía a raya los audaces caribs, que invadían piraticamente cuando en cuando el Borican 212. Capítulo 9. Lenguaje boricano. Lengua general indo-antillana. Dialectos datos del diario de Colón. Su carta desde Lisboa a los reyes católicos. El dialecto de Macorix. Fray Roman Pain Cristóbal Rodríguez. Datos de Bernal Díaz del Castillo. Informes del Padre Raymond Breton. Imposibilidad de los primeros misioneros para recoger el idioma indo-antillano. Las reliquias de la lengua general de las Antillas en ríos, montanas, árboles, frutas, lugares, puertos, cabos, etc. Lo mismo en aves, peces y objetos domésticos. Alguna que otra palabra en los cronistas. Dos o tres phrases error de Juan Ignacio de Armas y otros escritores en la manera de explicar las voces indo-antillanas. El idioma indo-antillano se formó con el transcurso del tiempo, pues la separación de las tribus aruacas,
que invadieron el archipiélago era muy remota, hasta el punto de haber perdido el recuerdo de ella en las del habla aruaca continental y del idioma indo-antillano datos a granal en los mapas viajeros modernos seguid. Los hermanos Herrnhutstezita el Misionero Schultz en las del habla boricano y del habla caribe insular su origen continental el lenguaje boricano era rico en vocals y de muy dulce conversación el aborigen tenía una aspiración parecida a la del árabe. La fallaron los cronistas en las voces con una h pruebas de la aglutinación y del polisintetismo el estudio de los restos del idioma indo-antillano nos ha dado una prueba fehaciente que el origen del indo-boricano está en el aruaca de la América Meridional. El boricano usaba un lenguaje en el periodo de aglutinación, con polisintetismo, sin escritura que fijase sus vocablos 213 en todo el archipiélago antillano ocurría lo mismo, y estando el idioma en fermentación, habían de producirse necesariamente neologismos, en cada isla, que tenían que alterar en algo la común lengua. Por el diario del primer viaje del almirante vemos, que los indios que tomó Colón en Guanahani para que le sirvieran de intérpretes, cumplirán su cometido en todas las islas del grupo de las Lucayas a que arribara el descubridor, y también en Cuba y Haiti. El almirante, sagaz observador, anotó en su libro de vida sobre, con fecha 16 de octubre, las siguientes palabras, comprobatorias de la unidad de lenguaje, los habitantes de esta isla Fernandina 214 se parecen a los de las demás, hablan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres. Al llegar el gran navegante a la isla de Cuba, los enviados, o embajadores, Rodrigo de Jerez y el judío Luis de Torres, muy versado en idiomas, no pudieron entenderse con el cacique del Camagüey. El poliglota Torres, creyendo que ellos habían legado al reino del Gran Khan en el continente asiático, habló primero al regulo cubano en hebreo, después en caldeo y por último en árabe, teniendo que hablar al intérprete de Guanahani, el cual hizo al cacique del Camagüey y sus asombrados subditos una fogosa descripción del poder de los españoles. Luego pasó el almirante a la isla de Haiti, a la cual bautizó con el nombre de la Española, y prontamente entró en fáciles tratos y amistosa correspondencia con los aborígenes. Corroboró lo dicha la carta que escribió en el mar a los reyes católicos, remitida desde Lisboa, en marzo de 1493, diciendo entre otras cosas, en todas estas islas no vide mucha diversidad en la fechura de la gente, ni en las costumbres, ni en la lengua, salvo que todos se entienden, que es cosa muy singular. Al regresar Colón a España se elevó 10 indígenas, de los cuales algunos sirvieron de intérpretes en la segunda aventurada empresa, sabiendos por ellos, en virtud de los diálogos tenidos con las mujeres boricnas, cautivas recogidas en la isla de Guadalupe, que los indios caribes eran belicosos y antropófagos 215 al llegar la expedición colombina al puerto de Navidad, las indias de Boricán, recogidas a bordo, concertaron su fuga con el hermano del cacique Guacanagari, lo que efectuaron. Por la noche. Estos datos prueban, que usaban una misma lengua yuquios, haitianos y boricanos. En el memorial que dio el almirante al piloto Antonio de Torres, en la Isabela, a 30 de enero de 1494, para entregar a los reyes católicos, les, como esta gente platican poco los de la una isla con los de la otra, en las lenguas hay alguna diferencia entre ellos,
según como están más cerca o más lejos. 216 de manera que, según confirmaba el mismo Colón, por experiencia propia, entre las lenguas no había más que alguna diferencia. En el archipiélago existía, por lo tanto, un idioma general, y con motivo del aislamiento insular, y los neologismos, se iban formando los dialectos yukia, siboney, haitiano, boricano y jamaicano. En la española, en el departamento de Macorix, se hablaba un dialecto que lo llegó a dominar Fray Roman Paine. La lengua general, o común, de la isla de Haiti, según las casas, únicamente la sabía bien un marinero de Palos de Moguer, llamado Cristobal Rodríguez. Hemos probado, con la tradición histórica, la más pura que poseemos, como los indios intérpretes de Colón se comunicaron muy bien con los indígenas de las Islas Lucayas y con los de Cuba, Haiti y Borican. Respecto a Jamaica, concluyen ser también la prueba. Refiere Bernal Díaz del Castillo 217, que al desembarcar con Juan de Grijalba en la isla de Cozumel vino una india moza, de buen parecer, y comenzó a hablar la lengua de la isla de Jamaica, y como muchos de nuestros soldados y yo entendemos muy bien aquella lengua, que es la de Cuba, nos admiramos y la preguntamos como estaba allí. Resultó, que el naufragio de una canoa de pescadores de Jamaica la había llevado a la isla de Cozumel. Queda, pues, plenamente comprobado nuestro acerto, de un idioma general en el archipiélago antillano, con la excepción de las islas ocupadas por los caribes. Y respecto a estas islas de Barlovento, refiere el padre Raymond Breton, en su diccionario Caribe Francis, contado a el por jefes indios de la isla Dominica, que cuando la conquista de las islas, el jefe Caribe había exterminado todos los naturales del país, reservando solamente las mujeres, las que siempre han guardado muchas cosas de su lenguaje. 218 Ahora bien, esta lengua común indo-antillana, así como sus derivados o dialectos, se han perdido. Las órdenes religiosas, que dominaron en las Antillas Mayores, no pudieron dedicarse a conservarlos, mediante vocabularios y léxicos, como tuvieron la gloria de hacerlo en otras partes de América. La brega del desarrollo de la conquista y el pugilado de las ideas, de si debía continuar el indio encomendado o darse absoluta libertad, entorpecía la acción cristiana de los misioneros, cuanto más la labor literaria de estudiar y conservar el idioma indo-antillano, maxime cuando los dominicos se inclinaron a favor de los indígenas y los franciscos en pro de los encomenderos, rivalidad que le obligó a enviar sus representantes ante el rey. No pasó así en el continente, ni en las Antillas Menores. Pasada la perturbación del coque de dos razas antitéticas, y sometidas casi todas las Indias, las misiones pudieron trabajar en paz y dedicar sus hombres inteligentes al estudio de las lenguas de los aborígenes. Al padre Raimundo Breton, de la Orden de Predicadores, debemos poder estudiar la lengua caribe. Al Dominico Santo Tomás y al Jesuita González Holguín el conocimiento de la Quechua del Perú. A los manuscritos de los misioneros de Bogotá la lengua chibcha, que hoy no está a conocer Yuracochea 219, así como la de los Paus o indios de tierra adentro de Colombia 220 al Jesuita Bertaño 221 debemos la Aymara. A los misioneros Vega, Valdivia, y Santisteban y al Jesuita Andrés Febre 222 somos deudores de tener el idioma araucano,
de Chile. A los padres Anchieta 223 y Figueroa 224, y al Limano Ruiz de Montoya el Tupi Guaraní 225 a los misioneros de la Guayana Francesa el Galibi, que hoy Celedon, Brinton, Cudri y Crevas nos han dado a conocer mejor. A los franciscanos y jesuitas de Mexico el Azteca o Nahuatl 226 y así sucesivamente. Por todas partes las misiones recogieron el lenguaje de los indios. Tan solo los indo-antillanos, por las razones anotadas, quedaron imposibilitados de legar a la posteridad su dulce idioma. Quedan únicamente las reliquias de esta lengua general del archipiélago. En Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico se conservan muchas palabras indo-antillanas en ríos, montanas, árboles, frutas, lugares, puertos, cabos, etc. Lo mismo en aves, peces y objetos de uso doméstico. En los mismos cronistas hemos halado algunos vocablos con su correspondencia en castellano y hasta alguna que otra frase. La mano del tiempo conserva estos despojos como margaritas perdidas de un rico joyal. Los hemos ido recogiendo pacientemente para que nos ayudaran a descubrir el origen del pueblo indo-antillano. Y efectivamente, gracias a ellos y a la filología hemos podido ver claramente que el autóctono de las Antillas procedía del continente meridional, explicándonos perfectamente el proceso evolutivo de las tribus aruacas en las islas, perdida ya la memoria de su inmigración. El escritor cubano Don Juan Ignacio de Armas opina 227, que no ha existido un idioma general en las Antillas, lo cual está en abierta posición con lo que nosotros afirmamos, apoyándonos en el estudio de los cronistas. Y es verdad, que las Antillas son islas disparamadas en el océano, como dice el señor Armas, pero esto no fue un impedimento para que fueran pobladas por individuos procedentes de unas mismas tribus y de idéntico origen étnico, y después mantuvieron siempre entre y ciertas relations, con el auxilio de sus canos. El dialecto mallorquín y el dialecto catalán, proceden de la lengua limosina y a pesar de estar separadas las islas Baleares de Cataluña, los dos dialectos conservan la unidad de la lengua madre. No faltan, en nuestros días, quienes digan, por ejemplo, que Luquia, viene de la dichen castellana que los españoles vieron las chozas de los indígenas en forma de cono y los llamaron cónicos, que cani procede de cana, mais se origina en majizo, y los vocablos allí y cacique vienen del árabe, coquio y cebaruco, del latín, anacaana y baracoa, del vasquiense, etc. Los que de tal manera opinan abravan en las fuentes de Juan Ignacio de Armas. Manera muy securada y original de hacerse mediante estudios etimológicos en voces, que algunas están corrompidas por el uso, y otras presentan similitud de sílaba idénticas y de pronunciación parecida con voces de nuestros idiomas. Vamos a echar por tierra si mediante modo de razonar con tres ejemplos. Esos mismos etimologistas, al leer nuestra geografía boricuense y hallarse la palabra caguas, dirían enfáticos, que esta voz procede indudablemente de la castellana agua. Al hojier la historia de México y tropezarse con Cuernavaca y asegurarían firmemente, que se trata de un vocablo compuesto de dos voces castizas cuerno y vaca. Y al war a nuestros campesinos llamar a un fruto del país talad, rotundamente sostendrían, que el neologismo se había originado en el genuino y castellano talo. No teniendo en cuenta el hacer tales afirmaciones,
que los conquistadores y pobladores de Indias adaptaban a su idioma los vocablos indígenas como mejor le parecía y más fácil y la hacia su pronunciación. He aquí las pruebas de nuestro acerto. En la relación o extracto de una carta que escribió el conquistador Diego Velázquez, teniente gobernador en Cuba, ASSA sobre el gobierno de Ella, el año de 1514-228, se lee el siguiente párrafo, donde se ve claramente que caguas es palabra indo-antillana, y que de todo lo sucedido fu capitán un indio de la isla española, criado interpret del cacique Yacaji, que se decía caguax, el cual ya es muerto. Y para comprobar que el mismo vocablo es boricano, vis la distribución hecha por Ponce de León de los caciques y labranzas del Borican, en 1510, para ocurrir a los gastos de la incipiente colonia, y vera que el cacique caguax, con su rancheria junto al río Turabo, correspondió en venta a Francisco de Robledo y Juan de Castellanos 229 para asegurarnos que la dicha Cuernavaca no es más que la evaluación y cristalización castellana, por corruptla, de un vocablo mexicano, les la tercera carta de Hernán Cortés al emperador Carlos v 230, y en ella se vera designar una población con el nombre de Coatnabest. Y el capitán Bernal Díaz del Castillo añade en sus celebres crónicas 231 y otro día fuimos camino de otro mejor y mayor pueblo, que se dice Coatl y comúnmente corrompamos ahora aquel vocablo y le llamamos Cuernavaca. Otros escribían Quinabuc, siendo el verdadero nombre azteca Cuahuanahuatl. Y respecto a que talit no viene de talo, como erróneamente induciría a creer la similitud de sílaba, desaparecen las dudas con la lectura del siguiente párrafo, que también recogemos del mismo Bernal Díaz del Castillo, y que revela el origen mexicano de la palabra. Refiere el capitán narrador, que después de la batalla de Otumba íbamos muy alegres, y cogiendo unas calabazas que llaman iotes, y comiendo y caminando hacia Tlaxcala. 232 Y cuando refiere el mismo autor, el viaje en que acompañó a Hernán Cortés a la exploración de Honduras, añade, hablamos cuatro cosas linas de maíz y muchos frisoles, y sobre 30 galinas, y melones de tierra, que se dicen iotes. Con el trasiego de voces y dichones de las islas antillanas al continente americano, y viceversa, se importó el vocablo dica, aplicándolo al fruto del siquiamatul. Y de iotes derivaron los pobladores, chayotes, teotes, y finalmente talides 233 en cambio, tales etymologistas tendrían por indígenas, por no encontrar dicha ortográfica y ortológica homóloga, a las palabras platano, cuando es griega, dita, que procede del latín, zafra, que es arábiga, cobija, siendo castellana, fotuto, de origen italiano, garapo, que viene del quechua, etc. Todo lo cual nos indica, que en el campo de las investigaciones etimológicas de las voces indo-antillanas es preciso entrar con pitardo y suma precaución, para no caer en sensibles equivocaciones. El color rojo de la piel le de derecho al americano indígena para constituir un tipo étnico, un tronco, el polisintetismo único de sus lenguas coadiuva firmemente al sostenimiento de esa tesis. No se debe confundir la aglutinación con el polisintetismo, de aquel se viene a este, y solo las lenguas indo-americanas son polisintéticas 234 los indo-antillanos procedentes de las tribus aruacas del continente meridional habían perdido la noción de este origen,
Lo que es una prueba fehaciente que es a separación era de fecha muy remota. Desprendimiento de tribus, que con el trasquiso del tiempo, dio nacimiento al pueblo indo-antillano y a una lengua propia. El suelo es un gran factor en la génesis de un pueblo. Los idiomas necesitan la lenta acción del tiempo para crearse. Vis, como el español, el francés, el lemison y el italiano han ido derivados del latín. De igual modo el habla general indo-antillana se fue formando en las islas del Mediterráneo colombiano, conservando, empero, en enlace filológico con el Aruaca continental. El lenguaje es la imagen fiel de la realidad y de gehuelas profundas por donde quiera que pasa. Sobre los territorios de Venezuela vamos a investigar algunas de las gehuelas del lenguaje de los Aruacas y a interpretarlas en armonía con los restos del habla indo-antillana, que poseemos, lo que probará su enlace. Al gran río venezolano llamaban los Caribs Orinoco. Los Aruacas el llamaban Huayapara. Pero esta voz aparecía corrompida en los cronicons de la conquista. La mayoría de los vocablos aruacas de Venezuela, que se conservan, ha permutado la letra B en la letra P, por accidente fontico, y también la letra N en la letra R cosa muy natural en un lenguaje cuyas voces no estaban fijadas en escritura alguna. Huayapara es, por lo tanto, corrupción de Huayabani, es decir, lugar de mucha agua. Explicación filológica, hui por jui, equivalente a gay, exclamación de sorpresa, como si dijéramos he aquí. Ya, sitio o lugar, por yara. Por policentetismo no aparecen dos y en el vocablo, nilra de yara. Igualmente sust en ba por bana, grande, mucho. Ni, agua. El vocablo que estudiamos, sin la encapsulación polisintética, Syria, hui yarabana ni, o si hui yarabanani. Y con el polisintetismo huiabani, corrompida la palabra nhuya pari. El nombre de Maracapana es corrupción de Maracabana, es decir Maracabana, equivalente a Higuera Grande. El vocablo Maraca está en los lenguajes boricano y aruaca aplicado a un mismo objeto, a una higuera, vacia de su endocarpio y demás sustancia interior y lina de pedrezuelas, que la hacen una sonajera, y que servía a los indígenas de instrumento musical. De modo que la provincia de Maracapana era, traducido al español, el territorio de Higuera Grande. Así tenemos en Puerto Rico, por ejemplo, Sabana Grande, para designar un pueblo puertorriqueño, habiendo unido al vocablo indio Sabana, llano, con la voz española grande. Hoy, ya no se pronuncia la palabra india con el acento en la penúltima sílaba, sino que se hajeco la voz estrujula, confundiéndola con la castellana Sabana. En Cuba tenemos también Iguala Grande, una voz indígena con una española. Esto no es recuerda la construcción de los vocablos greco-latinos. Maracaibo es palabra aruaca y sus raíces todas están en el lenguaje boricano. El vocablo Maracaibo significa lugar de higuera y agua. Explicación filológica, Maraca, higuera, I por ni, agua, bo por abio, lugar. La palabra, sin la encapsulación polisintética es Maracaibo. Y con el polisintetismo Maracaibo. Aruaca, tal como se encuentra consignado el vocablo en los cronistas, es una corrupción de Aragua. De este modo se encuentra la palabra original de aquel gran pueblo enclavado en su tierra por distintas partes,
designando una isla de la desembocadura del Orinoco, también en uno de los canos del delta y en Sudasag en el mar, en un río y en unas sierras. Ha prevalecido más, en las crónicas, el vocablo Aruaca, y por eso, lo hemos usado en lugar del legítimo Aragua. Los lectores no muy verados en estos asuntos creyeron que nosotros cambiamos nombres para facilitar la explicación filológica. Y no hay tal cosa. Estas transformaciones en las palabras son muy corrientes, así como la elipsis de letras y sílaba, y la metástasis. Zaragoza procede de Caesarea Augusta, Lima nace de Ramac, y en nuestra propia isla y muy moderno tenemos el vocablo chills aplicado a un pueblo del interior y es corrupción de es lacy, apelido de un célebre general español, fusilado en Palma de Mallorca. Estudiamos ahora filológicamente la palabra Aragua, y tendremos era por yara, sitio, lugar, y gua, como sufijo equivalente a he aquí, como si dijéramos, he aquí sitio. En nuestro lenguaje moderno, el hogar, la patria. Cuando Pelayo, después de derrotar a los moros, Bajo de Covadonga al llano y inició la reconquista del suelo español, su gente le preguntó donde fundaban población y el caudillo contestó, Ubiedo, que quiere decir en latín, donde estoy, de ahí procede el actual Oviedo. Cumana, provincia de Aruacas, significa, lugar llano y grande, de porque ocoa lugar, llano, yna por bona grande. Y cumanaco vocablo derivado de cumana. Cumana coa, sitio de cumana. Cariaco, palabra aplicada a un golfo y a un río, quiere decir lugar de agua. Ca por gua, he aquí, ri por ni, agua, y aco por coa, lugar. La metástasis de aco por coa es frecuente. Los que dicen ahondar más en este estudio pueden tomar un mapa de Venezuela y verán inmediatamente por doquiera una serie de nombres aplicados a islas, golfos, ríos, valles y montanas, cuyos radicals y componentes son los mismos del lenguaje indo-antillano. Ceiba, Guayabal, Guayo, Coquisa, Iguana, Yaya, Cipeo, Porcibao, Guarico, Guarican, Yaruma, Juanaja, Caguas, Guiria, etc., son vocablos que se encuentran también en el lenguaje boricano, procedentes desde luego del Aruaca, palabras que es lógico conjeturar pasarán del continente meridional al archipiélago antillano, porque también se encuentran entre los haitianos, quisqueyanos, Sibanese y boricanos. Debemos al Dr. Saget 235 y a los hermanos Herrnhutz de Zita 236 y especialmente al misionero Theodoro Schultz 237 bellísimos trabajos lingüísticos sobre el lenguaje Aruaca. Como es natural, la acción del tiempo transcurrido, desde que las tribus que invadieron las islas se separaron de las tribus continentales, tal vez muchas centurias, ha originado cambios radicalísimos con el fermento cotidiano del vocablo en un pueblo del periodo neolítico, hasta el punto de formarse un habla propia, el lenguaje indo-antillano. El vocablo indígena, según la filiación nacional del escritor que lo anota, sufre también cierta variante. Un simple ejemplo dará la prueba de lo que indicamos. La sílaba gua, oída por un inglés, anotera en su cartera wa, si la recoge un francés, escribirá gua, si un alemán wa, y si un español o portugués gua. Así los exploradores,
según la educación fontica de sus oídos y el valor de las letras en sus respectivos idiomas, Hanheco los vocabularios de las lenguas indias. Todavía encontramos en los trabajos de Saget, Herrnhutstazita y Schultz las palabras cabaya, caliche, burin, conico, hamaca, macy, siba, ni, aji, maraca, canoa, iguana, manica, y otras muchas significando lo mismo que en el lenguaje boricano. Así, pues, la filología viene a ayudar a las crónicas y relaciones de Colón, Ojeda, Las Casas, Oviedo, Bastidas y Rodrigo de Figueroa, para dilucidar, que los indo-antillanos autóctonos descendían de los aruacas del continente meridional. Vamos a probar también, con el auxilio de la filología, que el pueblo boricano tenía como origen continental con el pueblo caribe de las islas de Barlovento, a pesar de ser dos pueblos, que se odiaban a muerte, y que odiosidad y estado de perpetua guerra trajeron a las islas, desde el inmediato continente, donde sus antepasados vivieron de igual modo. Ahondamos en las oscuras profundidades de la prehistoria de cada uno de ellos. Los boricanos llamaban a sus dios tutelares pues igual denominación le aplicaban los caribs antillanos. El padre Raymond Breton 238 describe quemage, pero esta ch deb pronunciarse como zoc la j final es la consecuencia del vocablo en fermentación fontica. Hoy mismo oímos decir Madrid, Madres, y es corrupción del latino Madridum, que a su vez lo es de Madridum, la Manchua carpetanorum de los romanos. De modo que los dos pueblos, el boricano y el caribe, para significar su dios penit conservaban la misma palabra, trata indudablemente del continente inmediato. Los boricanos llamaban a su curandero augur bohic. Los caribs lo mismo. Los cronistas escriben boyas. Pero es, sin duda alguna, el mismo vocablo ya corrompido. Bo y equivale perfectamente a bohiques el tiempo transcurrido desde la separación de estas tribus, y va imprimiendo el transformismo fontico en la morfología de las palabras, tanto es así, como que tuvieron lenguas completamente diferentes, y en el mismo continente meridional infinidad de dialectos. Los caribs llamaban a su dios protector, según el mismo padre Raymond Breton 239, Iquiari, según el padre Labat 240, Acombu, y según Champlain, Laborde y Silvestre 241 Laucuo. Opinamos, que estos tres vocablos son originados del primitivo yuca guaraní, al igual que el haitiano yucaju y el boricano yucayu. Analismos el vocablo Iquiari que trae el padre Breton, Iquiari 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 Ukiru Yukiyu Yukiyu, el dios bien hechir de Borican. Vimos la dicen Acombu, del padre Labat, Acombu Acombuletin Yakamju Yukaju, el dios bien hechir de Haiti. Ya hemos visto en el capítulo 7 de este libro, como el dios de Haiti, Yukaju, y el dios de Borican, Yukiyu, proceden del dios guaraní Yuca. Descompongamos el vocablo laucuo o loquo de los escritores franceses Champlain, Laborde y Silvestre 242 Lucio Yucuo Yukio Yukiyu Yukiyu, el dios bien hechir de Borican. Al espíritu maléfico llamaban los boricanos Jurican, y lo mismo los caribs insulares y los llamas, tamanacos, cumanagotus, ruquianos y galibis continentals, con pequeñas variantes fonticas. A los fantasmas perjudiciales llamabanles, unos y otros, maboyas. Y designaban, al igual, al padre Baba, a la madre Bibi,
A su planta alimenticia yuca, al pen kisabi, al solgi, a la luna nanum, al rio tuna, a su embarcación canoa, a su cama colgante jamaca, a sus bebidas fermentadas wicawizas y al cantaro canari. Estes voces no podemos decir, que los tomaran los unos de los otros en su trato, comercio o continuadas guerrillas, pues son palabras fundamentales al lenguaje de toda tribu. Opinamos, que el conservarlas en una y otra habla, revelan que ambos pueblos los han tratado de muy lejos, tomadas de una fuente común. Y esta fuente ha debido estar en las tribus originarias, antes de sus respectivas emigraciones del continente meridional a las islas, porque ali se conservan muchos de esos vocablos todavía y los recogen los viajeros modernos en sus vocabularios, más o menos desfiguradas las palabras por la acción del tiempo, y la fonética del idioma del viajero. Así pasa con la radical guaraní y significando agua, en unos pueblos la encontramos convertida en ni, en otros de y en otros t, o con otras vocals o consonants agregadas. Cuando se separaron esas tribus primitivas, ala en la noche de los tiempos precolombinos, opinamos nosotros que honoran nómadas en tierra firme. A Segura y Herring 243, siguiendo a Schleicher 244, que el pueblo ario, en la época en que el pueblo hijo se separaba, había vivido por lo menos 10,000 años. Y que en ese tiempo había llevado una vida vegetativa en un ínfimo grado de cultura y civilización, sin conocer la agricultura, ni los metals, usando hachas de piedra y lanzas de madera. Igual debió haber ocurrido con el pueblo guaraní en la América Meridional, en sus primitivos tiempos, dando origen a innumerables tribus, que se iban extendiendo a lo largo de los riberas de los ríos y por sus afluentes, penetrando en los extensos valles, para no entenderse luego, y, cuando los intereses materiales de la vida fueron encontrados, hacerse cruda guerra de exterminio, en la lucha por la existencia. Por eso, al sentarse en las islas las tribus que cruzaron el mar, empezó en ellas la necesidad de nuevos vocablos para aplicarlos a las cosas nuevas, y entonces el Caribe insular llamó a su choza tubana, cuando el Aruaca insular, que le había precedido en la ocupación del archipiélago antillano ya la había llamado Bogio. Y cuando el Indo-Antillano Aruaca tuvo necesidad de agrandar la, llamó Barbacoa a la ampliación del rancho y el Caribe la denominó Ajupa. En cambio, vemos que a sus embarcaciones continuaron llamándolas canoas unos, y canoas los otros, y al mar bagua los de Borican y balena los de las islas de Barlovento. El lenguaje Indo-Antillano Aruaca era rico en vocals y de muy dulce conversación, al decir del gran almirante 245 nuestro Iber tenía una aspiración por estilo de la de los árabes y los cronistas españoles la fallaron en sus anotaciones mediante la letra H este signo puesto por los historiadores en las palabras indo-antillanas sin su valor fontico lo mismo al principio del vocablo que interpuesto en él, aunque nosotros, hoy día, no la pronunciamos en algunas palabras que han pasado al uso común, y en otras si. Aún conservamos los vocablos indo-antillanos bohio, bijao, dejao, jujo, pitahaya y otros más, escritos con h, para fallar la aspiración india, y que se pronuncian bogio, bijao, dejao, fujo y pitahaya. En la carta de Colón escrita en el mar, cuando regresaba el descubridor de su primer viaje, y que envió desde Lisboa,
and Marzo de 1493, a Barcelona, donde se encontraban los reyes católicos, se le, a la primera isla que yo fal pues nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado, los indios la llaman Guanayani. 246 después, se ha escrito siempre por los cronistas Guanahani. Ves por la cita, que hacemos, que Colón trató de fallar con una y griega la aspiración india. Que los conquistadores se fallaron en este modo de hablar de los indo-antillanos los con afirma Pedro Martir 247 no existe nada en la naturaleza que tenga más vida que las palabras, y para llegar a poseer tal vitalidad ha debido el lenguaje estar en un estado de fluctuación o indecisión hasta llegar a constituir un verdadero organismo. Hoy podemos admirar la diversidad que existe en el modo de expresarse, por medio de las palabras, entre unos y otros pueblos, pero, con un detenido examen, se pueden señalar los jalons de una marca evolutiva, llegando hasta encontrar las tres grandes divisiones del lenguaje, el monosilabismo, como en el chino, la aglutinación, como en el malayo, la incorporación, como en el bosco o euskero, el polisintetismo, propio de las lenguas indoamericanas, y la flexión, correspondiente a los idiomas indo-europeos y semitas. El lenguaje indo-antillano, por lo poco que conservamos de él, debemos considerarlo en el periodo de aglutinación y polisintetismo. Había atravesado el monosilabismo, o primer medio que los hombres han tenido para comunicarse sus efectos, sus necesidades y sus ideas, prescindiendo de la mímica y de la onomatopeya. He aquí una frase del lenguaje indo-antillano. Solicita de amores un haitiano a una india, estando esta en un templo católico, la india lo rechaza con las siguientes palabras, te idica, tikita kanatiguamikani, que significa, estate quieto, que el señor de tierra y agua se enojará mucho. El enamorado indio le contestó guiba, kanatu makabuka guamikani, que quiera decir, vite, que me importa que el señor de tierra y agua se irite. En la phrase citada se comprueba la aglutinación anti-idica, estate quieto, guamikani, señor de tierra y agua, y makabuka, que me importa 248 de la aglutinación pasó el lenguaje indo-antillano, como todas las lenguas indoamericanas, al polisintetismo. Un ejemplo de polisintetismo en castellano tenemos en usted por vuesa merced y en hidalgo por hijo de algo. En el lenguaje boricano tenemos Guayama por Guayarama 249, and Canui, el actual Camui, por Canuani 250, y Guanajibo 251, por Guasabananiabo. En las investigaciones del lenguaje indo-antillano todo es tiny blas, no nos queda un dialecto siquiera, que pueda servir de apoyo para rectificar nuestros estudios. Únicamente palabras sueltas, ya designando un árbol, una comarca o un río, ya el nombre de un cacique, alguna que otra palabra recogida por los cronistas y dos o tres phrases. Todo esto lo hemos recopilado con paciente labor. No para reconstruir un lenguaje, lo cual es imposible, pero es para el estudio y averiguación de sus raíces, temas y desanencias. El estudio de los elementos de un vocablo es el estudio de la formación de la palabra. Esta labor nos ha dado el rico fruto de poder fallar el origen del indio boricano, su diferenciación del Caribe insular, su primitiva procedencia de tribus aruacas,
y el entroncamiento del Caribe y del Aruaca en el Guaraní de la América Meridional. Capítulo ex vocabulario español boricano. El vocablo boricano comparado con el Caribe insular y el Caribe continental. Comparación también con el Galibi, el Aruaca, el Ruquiano de la Guayana, el Guaraní, el Cagaba, el Chibcha, el Maya, el Nahuatl, el Quichua Dakota es decir, comparar los restos del lenguaje de Borican con el Caribe de Cibiquira, Guadalupe, y Cayre, Dominica, y con idiomas del continente meridional y septentrional. Estos vocablos, que poseemos, proceden del escrupuloso estudio de los cronistas. Las Casas, Pedro Martir de Angleria, Oviedo, Fernando Colón, El Diario del Gran Almirante en su primer viaje, El Informe de Fray Roman Paine, Los Trabajos del Padre Raymond Breton, Las Gramáticas y Léxicos de los Idiomas Indo-Americanos y los Documentos Inéditos del Archivo de Indias. Además, son algunos el eco fiel de la tradición, conservada en algunos lugares de la isla, en árboles, frutos, frutas, ríos, montañas, aves, pecs y utensilios, que eran del uso del indígena de Borican junto a la palabra boricana ira una abreviación, indicando el otro idioma con que se compara. Las abreviaciones son CI, Caribe insular CN, Caribe continental CHB, Chibcha GL, Galibini, Guarani AR, Aruaca KG, Cogaba RU, Ruquiano de la Guayana Maya NTL, Nahuatl QE, Quishku, Quechua DK, Dakota DD, Dindinges, Peels Rojas, Dada la H, que aparece en los cronistas, como significando la aspiración de la fontica indígena, las sustituimos por la J y a la Chu, que son dos letras, por la que es una sola, y puede representar el mismo sonido, evitando errores de pronunciación. Aakayot Bija, CI. Roku, CN Uriku, GL Anato, RU. Onato, Antl Akayatl, CH Bizaka. Agua Ni, CI. Tana, CN Tuna, AR Unia, GL Tuna, Ni. TI, KGNI, My. Ab, Ha, Hob, NTLATL, CHBSIE, DK Mini, Ddtion 252 Alma de Difunto Jupia, CHB Fijisksa. KG Aluna. Algadan Sorobe, CI. Manjalulu, GL Moru, RU. Moru, My. Pits, CHB Quijisa. KG Mula. Almadon de Yuca Anaboa, KG Nazu. Alto, Elevado T, KG Gijaloka. Amasar Burikadan, AR, Burikdan. Amigo Gaway Shao, CI, Nail UE, GL Banare, AR Debitira TG, CHB, Banur, My, Wanadalzil, KG Pibo. Ano Yarima. Unil Silvestre Jaquility. Arbal Gia, CI. Hu, GL Vuvu, RU. Ue, Ni. Ibra, Antl Quautl, My. Che, QE. Che, Decan, KG Kali. Arbal Medicinal Guayacan. Arbal Ponzanaso Guayo. Arbal que Huule Canela Curbana. Arbal Grande Siba. Arbal de Madeira Roja Cabana. Arbal de Madeira Negras Ixamega. Arbal para hacer azaga Yazcupi. Arbal para hacer canos Ucar Cabana. Arbal para hacer fuego Guasima. Arco para tirar la flecha Vera, GL Pera, My. Lopch, KG Kolbija.
Arana venenosa guaba, kg makwa. Aracata tatigua. Arasif kayaku. Asiento diujo. Ave derapana garigueo. Ave derapana nocturna mucaru. Cuidado, .gi. Ayuno de los bohix coima. Azada de Madera coa. B barro pegayoso sipi. Batata blanca guanaguax. Batata morada guanagia. Batata morada y blanca guanaraca. Bolitos de maíz guanamay. De donde procede el actual vocablo provincial guaname, aplicado a los bolitos de platano ralado para la olla. Banayato ci. Napi. Banayato morado aniguama. Banayato rojo zaxagiayu. Ben purgativo tautua. Babida fermentada de casabi wiku, ci. Wiku, gl wiku, ru. Oki, ni. U, chb biahodi, kg kustashi, my. Yukal. Babida fermentada de maize zaza. Babida de maize tostaduazua. Babida de maize tierno joba. Blanco ju. Buba yaya, ci. Yaya, gl poiti, ni. Pia, my. Zab, antl naos tl, qe. Huanthai. Bueno tino, cn irapa, gl irapa, ru. Irapa, ci. Irapanti, arusa, ni. Ketu, my. Uts, utsil, qq ali, kg hanchi. Buhom yukaru. Boskaj manigua, arabuku, de este vocablo procede arcabuco. Boskiba, ar kunuku, ru. Ituda, my. Cox. De la raíz heba procede nuestro vocablo provincial hebero, aplicado al hombre de campo. Conservando el acento en la penúltima sílaba tenemos en Cuba la voz hebrea. Batia hecata yagua managia exa. C. Calabaza oyama, gl cui, chb zajiba. Calabaza pequeña, con piedritas dentro, usada como instrumento musical maraca, ru. Maraca. Calabaza larga, rayada sucubierta paralelamente para servir de instrumento musical guaji. Campina lana sabana, ar carol. Kama colganti jamica, ru. Adidi, ar jamica, chb pupqua, my. Naib. Canción romancesques available arito, chtyb. Cangrejo de agua dulce jaba. Cangrejo de mangalgia. Cangrejolo de rio burukina. Caratola gueca. Caracolalo de costa sigua. Casa Bogio, ci. Tubina, gloca, ni. Og, ar baju, kg hue, chb gu, my. Oduk, na, antl cali, qe. Akak, ha, ku. Waysai. Casa del Cacique Cani. Casa Grande Bajarak. Citazo, para cernir la harina de Yucajabai, ru. Manare. Cedro Cabana. Celestial Turigua. Centro Nacan. Cesta Redonda Jaba. Ceremonia liturgica de tomar tabaco en polvo. Cojo ba. Cielo turi, ci. Ubico, cn cap, gl cabu, ar conum, ru. Capu, ni. Ibig, chb guatquica, my. Ken, antl ilwicadal, kg noriendi, dk mapi ya. Ciclon jurican. Seguro tabaco. Collar de Piedresuelas marmorias colsabai, cn kakuru. Cordel de fibra de yagua araki.
Cordel de Magagua o Algodon Cabaya, ci. Caboya, gl Koyamota, ar Cabaya, my. Con, Ku. Wada, kg Shibuli. Cordel de Magwajico. Cordel Mas Grosso que la Cabaya Bayaba. Conchita de Almeja Caguara. Conejo Indo Antillano Jusha, Mojui, Kenu. Congelo Boricanogamo, ci. Curry, Ru. Akari. Connoisseur Roko. Quattro Yamakobix. Cotora Zaxabi. Costas de Venezuela Caribana, Cumana, Paria, Maracabana, Maracaibo, Segun Los Sitios. Culebra Yubo, KG Tabi. Cosa na Culebran Maha. Cuevaguaca. Cacahuete Mani. Caracol Marino Cobo. D Danza Araguaca, ci. Aiuaco, Gla Waco, Ar Bibina, Chb Zagenashuka, Kg Quizigi, my. Balam. Danzarcant Ando Arido. Deposito Natural de Agua Dulce Zagie. Diente Picado Okaido Magitai. Dos Yamaka, ci. Biama, Ar Biama, Ru. Sakura, Kg Maljua, my. Ca, Chb Boza. El, Ella, Elogua. Embarcation Canoa, ci. Culiala, Ar Canoa, Cn Piragua, Ru. Canoa, Gl Canoa, Ni. Iga, my. Chem, Antla Cali, Qe. Hukab, Chb Zinc. De este vocablo canoa procede nuestra actual palabra camui, aplicada a un pueblo de la isla. Camui es corrupción de canui, voz sintética de canoa ni. Canoa y agua, como si digamos pasea. Espiritu benefico yuki yu, Haiti, yukaju, ci. Ikiuri, ar yuka, kg colguesisa, my. Ku, si amil, antl tlakok, dk wakan tanka. Espiritu malefico jurican, ci. I alaka, cn euroko, gl urasan, ru. Yalak, dk wakan sika, kg alunatsuns. Espiritu tutelar beneficos emi, ci. Kemage. Espiritu nocturno maligno maboya, ci. Mapoya. Enredadera para cordage bijuco. Esther Taka. Estate quieto ti toca. Extranjero ari ayuna. Esta, esto gua. Impacta yagua para transporter casabi managiath. F. Faldelan de Algodon Nagua. De esta palabra indigena procede la española en agua, glq. Fangal Babini. Fotudo de Caracol Guamo. Flor Ana, ci. Ilig, ni. Ibodi. Fuego Guatu, ci. Natu, gl Nato, ar Iku, g, Gui. Tata, ru. Uapod, cn Uato, my. Kak, antl tletl, qe. Gag, kg Goxane, dk Pita. Fruta del Anananona. Fruta del Ozuba. Fruta del Kamatu. Fruta del Caroso Guanabina. Fruta del Guamaguama. Fruta del Guanabana. Fruta del Guayaba. Fruta del Jobo. Fruta del Hikaku. Fruta del Mami. Fruta de la Pina Yama, gl Nana, ru Nana, ar Nana. Fruta de la Pita Hayapita Jaya. Fruta de la Tuna. Fruta del Yavarogia Barra. Fruta del Pajuil Kajui.
Frente o Principio Simu. Fuente de la Montana Calici, Ar Calici. G. Garat de Madera Macana, C.I. Butu, G.L. Butu, K.G. Cali, Mi. Z. Gemilo Jimagua. Garagua Sabara, C.I. Atanchuragua, Ni. Rupa, Mi. Pisba. Giro, Instrumento Musical, Guaji. Generoso Matun. Grande Ma, C.I. Ubutanti, G.L. Pato, C.H.B. Ojima, Mi. Maple, N.T.L. Huey, K.G. Aitzama, Q.E. Nim, D.K. Tanka, D. Dicho, Navajo, Apaches, Cha. H. Harina de Yuca Katibia, G.L. Kuik, R.U. Kuik. Hashada Pedra Manea, C.I. Ue, GLUIUI, CNUIUI, AR Baru, Ni. Akanga, KG Jaliki, Mi. Zak, NTL Tlatkanai, DK1. He Akwigwa. Iho Gwilai. Hilo Paracanistos BJO. Hilo de Magwe Jinakan. Ombre Guacaksho, CI. Gwikili, GL Ukli, Ni. ABI, Mi. Zabil, NTL Ogikli, QE. Akich, CHB Mwisksa, Ku. Runa, AR Gowari, DKY Casta, KG Siki, DD Dean. Hombre amigo Gwe Shell. Hombre bravo Goaribo por confusion de las letras RYL, y también la GY la C, en la movilidad de sonidos en fermentación de lenguas no cristalizadas en escritura alguna, se ha anotado por los cronistas Galibi, Galinaga, Galina, Caribe, Galina y Calinago para significar lo mismo. Hormiga bibijagua. Hornalo plano, de barro, para cocker el casabi burin. Iira sina. Irritado sinitu. Incipient, vita by. Isla keku, ci. Ubeo, cnkea, ar carry. Indio los del Alto Moroni, del Yari y del Peru, conocidos con el nombre de Ruquianos, se llaman entre si Guayana, el Indio de Panama Guanu, el de Chapura, Hueque, el de Chinga, Venezuela, Bacari, el de Cuba, Siboney, el de la Bahía de Samana, Sigüeyo, el Caribe Insular Calinago, el Galibi Calina. El Aruacalamaba al Caribe Continental Calipina yse aplicaba asi mismo el apelativo lucu, y decia, Calipina Garana Abacamakurkia lucu Iberia, el Caribe y el Aruaca son de dos naciones diferentes. Interjección de dolor, de admiración o de atención gay. J. Jardin Mabna. Jeev Kasik, ci. Ubutu, cn Abado, gl Tanasi, ru. Tamyaki, ar Toyoki, chb Gweka, Ku. Karen, Mi. Chuntjan. Jeev Superior Guamikani. Jeev Subalterno Nitano. Joya de Oro para el Cuelo Guanan, ci. Caliculi. Cn Caricuri. Joya de Oro para las orejas Tadigua. Yugo Venenoso de la Yucanaboa. Junco Erica. El Labranzacunuku, ar Kunluku, chb ta. Lagardo Grande Iguana. Lagardo de Costa Bioya. Lagartija Luciérnaga Cucubana, Cuba, Coquio, ar Cocui. Luz Cucu. Leco de Palas y Ramas Guerixidon. Lenguaje extrano Macori. Loma Pedregosa Sibaracu. De donde procede nuestro vocablo provincial Sebaruco. Lugar, Sitio Yara.
Hay dos sufijos que determinan también la idea de sitio o lugar, aglutinados a otras races. Estos son abio, para los puntos donde hay agua, y coa para las comarcas de buenas tierras de cultivo. Este, coa, lo usaban también como prefijo. Lugar elevado ya ide. Lugar de limpieza yarima. Lugar escondido guanara. Lugar de ultratumbaco ibe. Lunacaria, ci. Nonu, ru. Nonu, ni. Yasi, arcaria, gl nunum, cn moroyo, mi. U, anti el metzli, chbga, que. Ik, kg saga. Laguna de agua salada by Bagua. Laguna de agua dulce Nitabo. El Llano Grande Sabana. Llano Pequeno Cel. Lluvia paragraph M Madre BB, ci. BB, cn Chanum, gl Sano, aradite, ni. Hi, ci, mi, na, anti el Nantli, chb Gia, que. Cha, kg Haba. DK Ina. Los Caribs que ocupan ahora las riberas del Orinoco, no lejos de la embocadura del Rio Cora, llaman a la Madre Tata. March Bagua ci. Balana, cn Parana, gl Parana, ru. Parana, ar Barat, ni. Parana, mi. Kana. Maze Macy, ci. Aoaki, cn Aguaki, gl Anasi, ar Marishi, ru. Ine, kg Kiat, mi. Ixim Malaysa Managua. Mutar Yuka, ci. Aparacua, cn Ataruka, ar Apara, ni. Aoka, Tupi, Yuka, Kumanagotu, Iguak, Oyampi, Ioka, Chama, Yucha. Caribs del Rio Cora, Ataruka, chb Guscua, que. Kamizat, Ku. Naka, kg Kuishi, dkkte. Mariposa Tanama, Cuba, Tatigua, ru. Panama. Apalai, Oyampy2p, Panama, kg Cubi. Medio Nakan. Mentiriguata. Medico Auger Bohic, ci. Boise, glpe, ru. Pe, Chama, Piachi, cn Piacha, ni. Paye, Tamanaco, Siachi, dk Wapi. Montana O, ci. Uwaliba, cn Yubo, gl Wibi, ni. Ibatai, chb Gua, ru. Ipui, mi. Puk, its, Zuk, anti el Tepidal, dk Ina, Hun, kg Cowley. Montana de Pedra Sabel. Montana de Oro Caaneo. Montana Tras Montana Otoeo, ru. Tenin. Mosquito Grande Corazai, ci. Idara, cn Mapire, gl Maparai, Mac. Mosquito Pequeno Jijan. Mucho Takita, cn Apumi, ru. Coll. Mujer Guarish, ci. Uil, cn Worry, gl Uori, Oli, Uli, ru. Oli, ar Yaru, Yakru, ni. Tembiraco, chb Gui, mi. Scup, anti el Siwadal, que. Ixco, dk Winyan, Taiku, dd Iyun. Mujer que se entierra viva con su marido Atebian Anikan. And nada mayani, kg Nailaki. No ua, ci. Ua, glua, kg Nailaja. Nosotros Guakia, ci. Guakia, ar Guakia.
and name Morado Mapie. Ooho Keku, Ci. Acu, Kg Yuba. Ojos Zarkos Butikaku. Ojos Negros Zitikaku. Oro Kaana, Ci. Kaana, Cn Kuri, Kg Niuba. Otro Abio, Ar Abba, Ci. Amoin. Oyosama. P. Padre Baba, Ci. Baba, Cn Okuchili, Gl Baba, Ar Ababa, Ni. Tuba, Ru. Papa, Chb Paba, My. Ntl Tatli, Qe. Aho, Ku. Tata, Kg Haiti, Dk8. Palmaril Manica, Ar Monica, Kg Alunca. Palatia de Madera para Voltaire la Torta de Casabi Puesto el Burin al Fuego Quissa. Palo Ahumada para Cavar la Tierra Coa. Pen Casabi, Ci. Alaba, Cn Araba, Gl Alpa, Ar Kali, Ru. Uzu, Chb Fun, My. Omal, Pql. De la palabra Indo-Antillana proceed la voz provincial Casabi, y de la Galibi la Venezolana Arepa. Pan Delgado Zaza. Pantano Itabo. Papagayo Higuaca. Paloma Torcas Bayajani. Pato Silvestre Yagueza. Pato de la Florida Guanana. Pavo Common Guanajo. Pecho, La Mama, Dot Minotti, Gl Minotti. Pedregoso Sibina. Pelota Batu. Pequeno Bai. Pez de Agua Dulce Guabina Bayajara. Pez para ayudar a pescar guavran. Pez con muchas espinas Macabi. Pez Chiquito Seti, Cuba, Teddy. Pendiente para las orejas Tadagua. Pedra Siba, Ci. Tibu, Cn Tapu, Gl Tobu, Ru. Tipu, Ar Siba, Ni. Ita, Los Indios Bear de la Región del Orinoco, Tiba, Los Indios Banaba de las Riberas del Atahualpa, Affluent del Guaviare, Iba, Ipa, My. Tun, Cec, Antl Tel, Qe. Aber, Kg Hagui, Dk Inyan. Pedra Grande Bosiba. Piedras Muchas Sibanakan. Pimienta Aji, Ci. Pomu, Pomi, Cn Pomu, Achi, Gl Pomi, Arachi, Ru. Achi, Apalai, Ike, Carijona, Aji, Los Indios del Rio Guaviare, Azaki, Los del Cora, Achi, Chb Quibsa, My. Champatu, Kg Mukua. Pina Yayama, Gl Nana, Ar Nana, Ru. Nuna, Los Banaba, Mabiro, Kg Bigaja, Ku. Ashipala. Pinion Purgativo Tautua. Piso Alto para Granero Barbacoa. Plaza Beatty. Pitir Guatibarai. Planta de Quias Races Seac el Casabi Yucubia. Planta que de la Batata Yucaba. Planta Fetida Anamua. Porque, Anaki. Porque yo, Nanak. Porque tu, Banak. Porque el, Lanak. Porque nosotros, Guanik. Porque vosotros, Janik. Porque ellos, Najanik. Pulga penetrant nigua, Gl Chico, Ru. Cheek, Chb Sod, Cariniato, Chiclo, Kg Mashi. Pueblo de Indios Yokeaki. Provision de Viage Guacabana. Q que me importa, Macabuca. Quebrada de Agua Dulce Caliche, Ar Calichi. Quietote. Arralo Guayo, Ci. Camalai, Cn Chinari,
Ru Arua, Kari Jona, Teruati, Kg Ilala. Reis comestible guavaru. Reis para asair el panuca. Reis para asar batata, banayatu, aj. Rana koki, Kari Jona, Mohake, Pia Paco, Bays, Ni. Ui, Guerreri, Ci. Tibi, Chb Zigista, Anti el Quayatal, Qe. Stutz, Kg Taclayca, Dk Nazca. Rape para la ceremonia religiosa Cojoba. Resplandecienturigua. Remonage. Romance Historico Arito. Rio Ni, Toa Ci. Tana, Cn Tana, Gl Tuna, Ru. Tuna, Aryani, Los Banaba, Yani, Los Otomacos, Bia, Ni. Chb Sick, Kg Nina, My. A. Yukam, Anti el Atoyatl, Qe. Ha, Yat, Dk Wakpa. Rio Grande Toa. Ranaso, por enfermedad de la piel, Caracaracol. S. Sacerdote Medico Bohic, Ci. Boise, Cn Piachi. Saco para exprimir la Ucaralata Sibucan, Ru. Kinkin. Saco de Algodón, en forma de canasta jaba. Sandia Jabiria. Señor Bajeri, Guajari, Guamai, Bo, Ci. Ubutug. Si Janian, Ci. Han Han, Gl Yat, Tier, Ru. Yo, Los Piapacas, Hayata, Los Coras, Ajajota, Los Banaba, Che, Los Carianicos, Taru, Chbo, Cam, My. Haika, Bizan, Kg Azian, Una. Señor de Tierra y Aguaguamicani. Servient Nabarai. Sitio Yara. Como sufijos aboycoa. Sitio de Guayo Jawea. Sitio de Aguaguanabo. Sitio de Ucayubico. Sitio Pedregoso Arezabo. Sitio Grande Habana. Solution Gi, Ci. Hi, Kg Nui. Sol Grande Agia Ibana. Subjeef Nitano. Solitario Baracudi. T. Tabaco Kojaba, Ci. Taman, Gl Tamui, Los Cumanagotus, Tam, Ru. Tamui, Los Apali, Tamui, Los Carijonas, Tamu into, Los Oyamp, Putum, Los Otomacas, Gui, Los Cariniacos, Tamui, My. Cuts, Chb Haska, Kg Noat. Tambor de Madeira Magia. T para alambrar Guacanax. T de Yagua y Resina Tabanacu. Templocu, Ku, Puaca. Tierra K, Ci. Nanam, Cn Manha, Nanam, Gl Nono, Ni. Ibi, Los Banaba, Yitsabi, Los Apali, Pilalo, Los Carijonas, Nono, Los Oyamp, Ising, Los Piapacos, Cari, Los Cumanagotus, Nono, Chb Hika, My. Ma, Lum, Anti el Tlali, Qe. Yuleu, Kg Ginui, Dk Maka, Ddna. Chino, Tien. Tiburon Kja. Tint Colorado, Para Tatuage y Tintoria Bija. Tint Negro, Para Tatuage y Tintoria Jagua, Ru. Yanupa. De donde procede el nombre Ginapedado a este fruto en la America Meridional. Tint azul para Tintoria Jaquility. Trace Yamakan, Ru. Heliuan. Tortuga de Marchcari. Tortuga de Agua Dulce Jacotia, Ru. Gaming. Tuyuera, Ci. Aminal,
Bu trompeta hecata un caracol guamo. V vasijita baro para agua canari, gl tuma, ru. Karana. Vasijita Igaraguatica de donde se derivan nuestras provincial jotica. Vasijita Igara con agua. Babaroni. Vaca marina manati. Vagina de cata penca de palmaril yagua. Vagina de cata racimo de palmaril tiragiabi. Vara flexa do cuj. Ferdo lagamani bari. Vite, imperativo, dot guiba. Viejo guatocan, aru ajacang. Vega magua. Venerable Guarico. Uno Jicadi, ci. Abana, ru. Anaru. Yuvero de Playagia Barra. Yautia Yajoshia. Yuca Dulce Benayada. Yuca Dulce, Parisita a la, dot imakana. Yuca Brava Yuca. Yerba de Sabana y Yerba para cubrir chozas bjo. Yo Daka, ci. Ao, na, glo, ar dama. Kgnas. Yerba comestible Eurica. Zarzalo Tadigua. Capítulo 11. Estudio de la oración dominical en el lenguaje de algunas tribus indígenas perdida de la traducción en el lenguaje indo-antillano el padre nuestro en Caribe continental, conservado por el venezolano Figueroa Montes de Oca la misma oración conservada en Caribe insular por el padre Raymond Breton recopilación de la traducción del padre nuestro en lenguas indo-venezolanas por Aristides Rojas la oración dominical en Tupi Guarani la misma, en el lenguaje actual de los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Colombia, recogida por el presbítero Celedón un esfuerzo de construcción de una plegaria religiosa en lenguaje indo-antillano, para que se note la armonía y suavidad del idioma de los indios de las Antillas. Sabemos que el Padre Nuestro fue puesto en lenguas indígenas por los misioneros de las órdenes religiosas que vinieron a América. Indudablemente, que en el lenguaje indo-antillano fue trasladado también, supuesto que había la orden terminante de los reyes, de adoctrinar a los indios en la religión cristiana. Desde luego, que la traducción sería adaptándola a la imaginación plural del indígena, para poder dar una idea positiva de las nuevas creencias y poder dominar por completo su inteligencia. Este interesante trabajo, tal vez fue el primero en llevarlo a cabo Fray Roman Paine, o alguno de sus dos acompañantes, el Bermejo o Tassim. Nada hemos podido hablar sobre estas materias. No es de extrañar, cuando los cuadernos originales de los viajes del gran almirante están perdidos o traspapelados, y así mismo muchísimos documentos referentes a los primeros tiempos del descubrimiento. El erudito venezolano Figueroa Montes de Oca ha conservado la traducción del Padre Nuestro en el idioma caribe del continente. Lo tomamos de Aristides Rojas 253 en este trabajo nos llama la atención que Montes de Oca traduce Padre, adaptando la palabra a la pronunciación fuerte del Caribe continental, poniendo en lugar de la dos t, pero conservando el mismo vocablo español. No vemos la razón de no traducir Padre con la propia palabra Caribe omu. El Padre Fray Matías Ruiz Blanco no titubeó en trasladar en Cumanagodu la idea de Padre por la indígena Papua 254, y el Padre Breton en Caribe insular traduce nuestro Padre por Kiomu 255 nosotros, siguiendo a Lucien Adam 256, traduciremos en Caribe continental nuestro Padre por Kiomu. He aquí el trabajo del Señor Figueroa Montes de Oca, Padraquire Hoimacap, Sayant Otuara Adatunu, Oscani Nano a Nunur, Ishanko Iropodamo. Poertan Nanoy Kupakokoi,
ki sempem nanyoy, yebarulo ki semmerad, moro kamap kaboni menkero yabo. Kapanisko moro onajko paspero yabo. Amini. Traduction. Padrakire, Padre mio, hoima cap que esta cielo seant tuara santo es tu aditunu, nombre, oscani venga nano a nosotros a nunur, tu heredad, ishanco has tu voluntad iropomodamo. And todas partes. Puerta pan nanoin nuestro cupacocoy, danis hoy, qui sempem perdonadudan nanoy, nuestra, yebarulo para qui semmerad, perdonar nosotros, moro camapco no nos dejas caer boni en mencaro yabo. Pensamientos malos. Capanisco moro salvanos onisco de paspero yabo. Todo mal. Amine. Amen. En el primer fascículo de nuestro repertorio histórico de Puerto Rico 257 dimos a conocer la traducción de la oración dominical en Caribe de las Antillas Menores, tomada del petit catecisme del Padre Raymond Breton. Este celebre misionero fu subprior del convento de hermanos predicadores de Blainville. En 1664 publicó el Padre Breton, en auxer, este inters anti-trabajo, con otras oraciones, en lengua caribe insular, para el uso de los reverendos padres, que se dedicaban en las islas de Barlovento a la conversión de los indios. Esta labor lingüística fu llevada a cabo por el activo misionero en la isla Dominica. El entendido catquista tuvo que adaptar la pronunciación caribe al sistema ortográfico francés. Para la pronunciación de la U, tal como la pronunciamos en español, escribe OU. Para el sonido de nuestra E abierta, pon EU. La el veil por el la H deb ser aspi rata. Esta notar, comparando el idioma caribe continental con el insular, que donde aquellos usaban pyr los de las islas cambiaban en byl vamos a procurar adaptar la traducción del Padre Breton a nuestra fontica, despojándola de la ortografía francesa. Kai amutai tanyem ubikayum, santi keet ala ide, nembula biu butumali badali, main gate katuthoedica iula tibike mon ba kaka tibike bali ubiku. Werbali imbu by male luagolika hiukoingi, roya katukiabanum hinokatan huayuin kaki roya uabali en hiuin inakadashium uaon, ac ament tenuahadika turaman takaonat bironi, air huchabakake debawa tuaria tulabani. Han katu. Traduction. 1 ki umui titanium ubicayum, santi kit ala ite nuestro padre, que estás en los cielos, vuestro nombre si santificado. Tu nembula biu butumali batali vuestro reino nos venga. 3 main gate catuthoedica iula tibike mon bacaka tibike bali ubica vuestra voluntad si heca en la tierra como en el cielo. 4 Verbali imabu by male luagolika hiukoingi danis hoin nuestro pancuata diano. 5 Roya katukiabanum hunokatan huayuin kaki roya uabali nhiuin inakadashium uaon. Y perdonanos nuestras ofensas, como nosotros los perdonamos a aquellos que nos han ofendido. 6 Ac ament tanu ahadika turaman takaonat bironi y no nos dejas caer en tentación. 7 Year huchabapake deba tuaria tulabani. Han katu mas, libranos del mal. ACC. El Señor Aristides Rojas, Ilustrado Venezolano 258 Recopilado algunas traducciones en lenguas de los indígenas de Venezuela, tomadas de varios autores. De esta compilación, tomamos la oración dominical en Tupi Guaraní, sumtiéndole a algunas modificaciones en la annotación fontica. Hela aqui, Oriba ibapa iribi, imboirobi iripiramo netarera toiko, tundaricoma ban gachurb, netariman butaratai ibi pibapi yi iabi,
Orimbu era nabagara omikora pi perb, nedeng iro origang a pabape orb marahara piarangur onangahair rapo yarame, torimbo imgano apa orepathyro epicatu maybe pokagui. Amen. Traduction. 1 Oriba ibapi arabin nuestro padre en cielo tu eres quien. Tu imboirobi aripiramo netarera toico honrado tu nombre si. 3 Tundaracoma ban gachurb venga tu ser bueno a nosotros también. 4 Netariman bataratai e ibipibapi y iabi tu voluntad esta si en tierra, en cielo heca si también. 5 Orimbu era nabagara omicora piper nuestro sustento diario a cadena si citado de este dia sobre nosotros. 6 Neteng iro origang a pabape orb maraharupi arangur onangahairo po yarame perdonan nuestras dudas a nosotros perdonamos. 7 Torimbo imganoiapa orepathyro epicatu maybe pokagui. Amen nos libre siempre si de cosa mala. Amen. Del Presbítero Rafael Celedon 259 Tomamos el Padre Nuestro en el lenguaje de los Arhuacos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, de la República de Colombia. Indudablemente, que estos indígenas son descendientes de los grandes tribus aruacas, de los cuales hacemos descender nosotros a los indo-antillanos. La acción del tiempo, como es natural, le ha dado idioma propio. He aquí dicha oración, no urigi jdI no uriendi quen ni alao, yankee il magia kanijika, nakuan nasan magi jugyukwi, magia lunajanki bain gaangwa akiga niganui narja alao no uriendi, najiga kui nuijan ijkoanazan kijga, inki ijkabata nasan naji gajakuan, akiga narja alao nasan ijkabiki nigwankalao no urigi masakakuan, inki musjibalali ipai nain nasan tain, Quajulico akaliga and nasan shane. Asian. Traduction. Naji jdi, nuestro padre, no urienacuan ni alao, que en los cielos vives, yankee il santificado magia canijica, tu nombre, nacuan nasan venga a nosotros magi jugyukwi, tu señorio, magia luna jankabian tu voluntad gaangwa hagasa kiga niganui narjalao asi mismo en tierra no uriendi, como en cielo, najiga kui nuestro pen nuijan nui indicada dia ijko nasan kaiga dalo a nosotros hoy, inki ijkabata nasan y perdona a nosotros naji gajakuan, nuestras dudas, akiga narjalao nasan asi mismo. Como ijkabiki nigwankalao nosotros perdonamos naji masakakuan, a nuestros dudaris, inki musjibalali ipai nain y no nos dejas caer nasan tain, a nosotros en tentación, quajulico pero akaliga en nasan libra a nosotros shane, asian. De mal, asian. Vamos ahora a entender, a título de trabajo imaginativo lingüístico, la formación de una plegaria religiosa, como es y digeramos, de una oración dominical indo-antillano, que, anquidist mucho de la realidad de la que probablemente hubiera existido, nos trae la mente el dulce acento de aquel desgraciado pueblo. Utilizamos, desde luego, las palabras que se conservan del extinguido lenguaje indo-antillano. He aquí dicha plegaria, huekia baba, turi taka, huamikani guamikareagi, guarico guakiatino ti bomatun, buletin sikapara yukabiaj kizabi, jurikan ue, maboya ue, yuki yujan, diosanabari daka. Jan ketu. Traduction. Guakia baba nuestro padre turi taka, cielo ester, huamikani. Señor de tierra y agua, huamikareagi, Señor de luna y sol, guarico ven a guaki a nosotros tino ti, bueno, alto, bomatun, grande, generoso, bizicada a guaki a nosotros bomatun, grande, generoso, para yucubia, lluvia, planta, ejkizabi,
Benaito, Pan, Jurican Ue, Espiritu Malo, no, Maboya Ue Fantasma, no, Yuki Yajan, Espiritu Bueno, Si, Diosa de Dios Nabarai Daka. Siervo Yo. Jan Jan Ketu. ACC. Capítulo 12. Vocabulario Indo-Antillano Estudio de Voces Indígenas, que se conservan en los cronistas Estudio de Palabras, que se proceden del lenguaje aborigen y es un error, porque vienen de otros idiomas apoyo de nuestras opiniones con la cita oportuna del cronista, que ha conservado la palabra indígena estudio filológico de algunos vocablos boricanos y lo que significan en español pruebas de la aglutinación y del polisintetismo en el lenguaje boricano. Aba arbusto de la isla de Pinos. Pichardo. Abaco nombre boricano del Rio Grande, de Arecibo. Conservado el vocablo en el informe dado al rey, en 1582, por el Bachiller Santa Clara y el Libro. Juan Ponce de León, nieto del conquistador. Abbey Arbol Silvestre de Cuba. Poapigia excelsa. Abuja insecta lo que pica y provoca comezón. En las cercanías de Holguin, Cuba, según Pichardo, Sele Lama Babuj. Gundlik indica, que es un payajuelo de ocho patas. En Puerto Rico Sele Lama abuse. Abajerío de Santo Domingo, tributario del Macorix. Abitario de Santo Domingo, tributario del Ozama. Acana Arbol Silvestre. Acres Acana. Algunos lo llaman Jacana y otros escriben Jacana. Acanarex cacique haitiano, encomendado a Pedro de Murcia en el repartimento de Indios de 1514. A Cuba la fruta silvestre del Mami Sapote, Acres Mamasa. Los franceses llaman a este arbol sapotilier, y los ingleses, Mama Sapote. La voz Sapote procede de la mexicana coches Zapotl. Acayote arbol. El vocablo es de origen mexicano, acayotl. La palabra indo-antillana es bija, que se conserva en la clasificación científica, Biza orellana. Hay dos clases, que dan semi las roja y amarilla. Los franceses lo llaman roco uver, roku, derivado del vocablo indigena Urucu, de costa firme. Acaneo vis liquo. Adamana y la isla Sayana, frente al Cabo Palmillas de Santo Domingo. En la época de la conquista de la Española estaba ocupada ya por los Caribs. A se refugio el batallador cacique haitiano Catabanamay, cuando fue derrotado por Esquivel y Ponce de León, en el Higi. Agabamario de Cuba, se llama también Manati. Aguacate arbol frutal. Per se gratissima. Palabra mexicana, derivada de aguacatal. Aguaji pez en Cuba. La planta que da el aji. Agibana nombre del cacique principal de Borican, cuando visitó la isla Juan Ponce de León en 1508. Nombre también de otro cacique, que en 1514 se encomendó a las haciendas y minas y granjerías del rey, en Santo Domingo, y se llamaba Francisco de Agibana, de la Sayana, con 154 personas. Las Casas Dice, que a la provincia Cayaco, de Haiti, se la llamaba también Agibana. Fray Inigo añade erróneamente en su Historia de Puerto Rico, Aguinaba. Es fácil que esta equivocación venga del impresor Valadares, que editó la obra de Abad por vez primera en Madrid, no pudiendo el célebre benedictino corregir la. No debe confundirse el primer cacique Gibana con su hermano Gabana, que él sustituyó. Significa,
el gran sol a porgua, el, gi, sol, bana, grande. Ej el banayato. Colon, cuando lo vio por vez primera en Haiti, lo lamonia mi o name, porque así lo oyo nombrar en Guinea, cuando visitó este africano país, viajando con los portugueses. En la anotación del diario del almirante, del primer viaje, for de noviembre, se le mames. El Dr. Chanca Anato en su carta al Cabildo Sevillano, todos vienen cargados de ages, que son como nabos, muy excelente manjar. Oviedo dice, lib 7 cap. 3 En esta isla española y en todas las otras islas y tierra firme, hay una planta, que se llama ajes, los cuales quieren parecer algo a la vista a los nabos de España, en especial los que tienen la corteza o tez blanca de encima, porque estos ajes halos blancos y colorados, que tiran a morado, y otros como leonado, pero todos son blancos de dentro por la mayor parte, y algunos amarillos, y muy mayores que nabos comúnmente. El mismo autor, en el cap. 82, distingue los ajes de las batatas. Pedro Martir en su decada 3, libro v cap. 3. Describe los ajes y las batatas. Las cosas, no lo conf unde, cuando dice, TV pag 307 hay otras races que llamaran los indios ajes y batatas, y son dos especies delas, estas posteriores son más delicadas y de más noble naturaleza, siembres de planta en montañas, de la manera que la yuca, pero la planta es diversa. Hay escritores modernos, como el señor Pichardo, que cree que el ají es el name blanco. Este fruto, el name, se trajo de África con la importación de los negros a América. Ají, capsicum. Planta de la cual hay varias especies. Pedro Martir, Dec. 5 lib 4. Cap. 3, dice, digamos ahora un poco acerca de la pimienta de las islas y del continente. Tienen selvas llenas de frutales, que crían pimienta, pimienta de go, aunque no lo es, porque tienen la fortaleza y el aroma de la pimienta, en y vale menos que la pimienta aquel grano, elos el llaman haxi, con acento en la final, es más alta que la adormidera. Se cogen sus granos como los del enebro o el abeto, aunque no llegan a ser tan grandes. Hay dos especies de aquel grano, 5 dicen otros, la una es de largo como dedo y medio de hombre, más picante y aguda que la pimienta, y la otra es redonda y no menor en fortaleza, otra tercera hay que no es acre, sino solamente aromática. De todas las variedades de ají que hay en las Antillas, solo se conserva el epíteto indígena en el picante, llamado ají guaguayo. El Dr. Chanca cita el ají como una especie para adobar. En Santo Domingo, según Garcia, al ají bravo el llaman ají jiji. Las Casas, TVP 304, dice, en todas las cosas que comían estas gentes, cocidas, asadas o crudas, echaban de la pimienta que llamaban axi. Ajiaco vocablo provincial, derivado del indo-antillano ají, y aplicado a una olla compuesta de pedacillos de calabaza, plátanos, y yuca dulce y otras verduras, a la cual se le agregabalitos de maíz, carne de puerco y tocillo. El caldo es abundoso y lava un poco de limón y ají picante. Alcatraz algunos escritores modernos han cometido el error de creer que esta voz procedía del lenguaje indo-antillano. Se aplica al pelicano. Pedro Martir,
Dec. 6 lib 8. Cap. 2. Dice, a estas aves llamaban los españoles alcatraces. En árabe existen las palabras alcafel, caparazón, alcafaz, jala, alcartaz, cucuraco de papel. Dada la figura del alcatraz, puede proceder este nombre de algunas de las voces árabes citadas. Amanex cacique de Haiti, encomendado al bachiller Alonso de Parada, en el repartimento de indios de la Española, en 1514. Amagi dice las casas, entre otros vales, es uno que se llamaba Amagi, la sílaba del medio breve, y creo que se denominaba del río que pasa por el dot. Anacahuita palabra de origen mexicano, aplicada a un árbol medicinal. Cordia boiserie. Algunos pronuncian anacagenita. Viena de Anatcahuitl. Anacaena celebra cacique haitiana, hermana del cacique Bojequio y mujer del cacique Cayanabo. Pedro Martir, Dec. 3 lib 9. Cap. 2. Dice, a anacaena se la reputaba entre los más egregios vates para componer aritos o ritmos. Por orden de ovando fu aprisionada y ahercada en Santo Domingo, no obstante haber encarecido Isabel la Católica, que esta cacica fuera respetada. Su nombre significa flor de oro, según Bachiller y Morales, OBCITP 200, pero nosotros dudamos que Ana significa flor. Anaboa el almidón sacado de la yuca. Dice Eshagoyan, Relación de las cosas de la Isla Española. 1561, de la flor de la harina deste reis, la yuca, que se llama anaboa, se hace un potage con leche, como manjar blanco, que es muy sabroso. No debe confundirse este vocablo con naboa, que es el yugo venenoso de la yuca, como lo ha hecho un escritor moderno. Ana Maria de Santo Domingo, tributario del Soco. También una de las islas turcas del archipiélago antillano. Anima planta silvestre. Pataviria octandra. Anana la pina, Bromelia ananas. El vocablo es del Brasil, generalizado por los portugueses, la voz caribe continental es nana, la indo-antillana es yayama. Anamuario de Santo Domingo, que desemboca en la costa del este. Aniguamar según Oviedo, lib 7 cap. 4. Los indios llamaban hacia una variedad de batatas, que tenían por la mejor. Aniguayagua las casas escribe Haniguayagua, y la describe junto al Bayaruco, en Haiti. Aniban lugar en los campos de Morovis, Puerto Rico. Anon fruta del árbol del mismo nombre. Oviedo escribe Hanan, las casas, Anona. Anona squamosa. Episode vocablo de origen mexicano. Planta, ons rein antilmentique. Arabo árbol silvestre de Cuba. Erythroxylum. Según Pedro Martir, D3 a lib 7, cap. 3. Una región de la parte oriental de la isla de Haiti. También es el nombre de un cacique haitiano bautizado Martín de los Arabas, y encomendado, en 1514, a Cristobal de Tapia. Arezabo cacique boricano, encomendado, en 1515, a Conquilos. De el procede el actual vocablo Arecibo, aplicado a una población de Puerto Rico, cuya fundación arranca de 1580, a juzgar por el informe del bachiller Santa Clara y Presbítero Ponce de León. Todos los textos de instrucción tienen equivocada la fundación de este pueblo.
Tinia el cacique Arezabo su rancheria junto al rio Abaco, que hoy es Lama Grande. Aramoca cacique Haitiano, encomendado a Diego de Vergara, en 1514, en el repartimento de la Española. Aramana cacique Boricano, encomendado, en 1510, a las Granjerías de San el Toa. Aragonabo Laguna al norte de San Antonio de los Banos, en Cuba. Araquí Cordel Heco de una tierra de yagua, utilizado para atar pequeños bultos. Arimao Rio que riga Las Vegas de Nicaragua, en Cuba. Arajuna extranjero. Arito canción romancesca, acompañada del baile. Pedro Martir, Dec. 3 lib 7. Cap. 2. Dice, ambas cosas de preceptos, origen y sucesión de las cosas y hazanas de sus padres, las en compuestas en ritmos, en su lengua, a su modo cantan los aritos y danzan al son del canta. También chinan aritos de amores, y otros lastimeros, otros belicos, con sus respectivas sonatas acomodadas. Entre los populares de Haiti, según Guridi, había el arito igi, bongbi, primero, muerto que siervo. Si las dos primeras palabras slavan radicals indo-antillanos, la tercera paris africana. Creemos que esta canción pertenece a la época en que los negros empezaron a alzarse en la española y a irse los montes en son de rebeldía para sacudir la esclavitud. Del largo periodo de alzamiento del cacique Enriquillo en el Bairro debería conservarse algún arito guerrero, pero los cronistas no dicen nada sobre este particular. En la conjura de los caciques boricanos, en Guinea, se canto un arito, jurando y prediciendo la muerte de los invasores, antes del alzamiento de 1511, pero se ignora la letra y ritmo de este arito. Aruacas nombre de tribus indias de tierra firme. Nosotros opinamos, que los indo-antillanos procedían de los aruacas. Este vocablo procede de Araguacu. Todavía se conserva enclavada en Venezuela la voz Aragua en muchos sitios. Aruaca el primer pueblo de Aruacas, encontrado por los españoles en tierra firme. A subo la fruta silvestre del Mami Sapot. Atabex las casas, TVP 434, dice, la gente de la isla española. Mezclaron estos errores, de que Dios tenía madre, cuyo nombre era Atabex y un hermano suyo Guaca. Atcarbal de Cuba. Cordia Calocaca. Athabian anican según Oviedo, llamaban así los haitianos, a la India que viva, se enterraba con el cadáver del cacique. Cuando murió Bojequio, regulo de Zaragua, en Haiti, la más hermosa de sus mujeres, la Guanajata Benacena, y dos compañeras más, fueron enterradas vivas con el cadáver del celebre cacique. Pedro Martir, Dec 3 a lib 9 cap. 2. Describe Guanajata Benacena, y anad que en toda la isla no había otra tan hermosa. Adiviniax según Oviedo, lib 7 cap. 4. Una variedad de batata. A tal palabra de origen mexicano. Corrupción de atadli. Primeramente, se hacha de harina de maíz, después de sagu, y hoy de maranta. Viene a ser un caldo, o compuesto farinacio, hecho de una cucharadita de harina, una cucharada de azúcar y 5 o 6 onzas de agua, una vez hervido toma punto gelatinoso. Hoy se suele aromatizar con un poco de agua de azahar, y hasta se mejora agregándole leche de vaca. O llama la calabaza común en Haiti,
según García y Bocayla y Morales. Las cosas no hace referencia que el aborigen la cultivara. Oviedo, lib 7 cap. 8. Conf unde la calabaza alimenticia, cucurbita pipo, con la candungo o marimbo, cucurbita lagenaria o moscata, y con el fruto totumo o jigaro, crescencia cujet. Probablemente, después de importada la calabaza alimenticia por los españoles y multiplicarse prodigiosamente, los indígenas le pusieron el nombre de oyama. No es de extrañar este error, cuando todavía hay escritores modernos que creen que los cocos y los platanos eran naturales en las Antillas, antes del descubrimiento. Azua Arbal de Santo Domingo. Guridi. Azubo Arbal de Puerto Rico. Acres disecta. Azubo la fruta del azubo, parecida algo al níspero. No se cultiva. Awa Arbal de Cuba. Xanthoxylum lanceolatum. Imaco lugar de Borican, el Poblajo o Yucayaki del Cacique Imaman, donde acento sus reales Juan Ponce de Leon, después de ganada la batalla a los Boricanos, en 1511, a orillas del Rio Coayu, Rio que llama Oviedo Coayaco. Hoy, Yaco. Imaman un Cacique de Borican. Herrera, Dec 1 lib 8, cap. 12, dice, y entre otros few, que un cacique llamado Imaman prendió descuidado a un mozo, hijo de Pedro Suárez, natural de Medina del Campo, y mandó a los de su casa, que lo llegasen a la pelota, que decían el juego del Batex, para que los vencedores lo matasen. Diego de Salazar salvo al Garzón y Imaman se hizo guachao del capitán castellano. Este cacique boricano tenía su yucayaki o rancheria, llamada Imaco, al noroeste de la isla, cerca del río Coahuila. Iraga cacique haitiano, encomendado a conquillos en el repartimento de la Española de 1514. I Pedro Martir, Dec 1 lib 2 cap. 3, dice, se descubrió otra mayor que todas las demás, la cual llamada, I por los indígenas, quisieron ellos apellidarla con el nombre de Santa Cruz. El Dr. Chanca también la cita en su carta al Cabildo de Sevilla. Rio tributario del Manati. Ayamuno ex cacique haitiano, encomendado en 1514, a Don Fernando de la Vega, comendador mayor de Castillo. Ayaguatex cacique haitiano, encomendado en 1514, al licenciado Becerra. En Planta de Santo Domingo. Guridi. Azua Ciudad de Santo Domingo, a orillas del Bia, fundada por Diego Velázquez en 1504, la Mandola Compostela de Azua. Las Casas aplica también el vocablo a un puerto dominicano y una villa. Amona la isla La Mona, que tan poblada estaba de indígenas en la época del descubrimiento. En una carta de Oviedo, desde Santo Domingo, a 31 de mayo de 1537, decía al rey, Hadamundar vm, que en la isla de la Mona que está entre esta isla y la de Sant Juan, se halla otra fortaleza, porque está en el paso, y ali no hay sino un estanciero y pocos indios, y hay buena agua y de comer, y porto, b baba padre. Baby que vocablo indo-antillano que ha dado origen a varias interpretaciones. El Diario de Colón, lunes 12 de noviembre, dice, Partio del Porto y Rio de Marres, al render el cuarto del alba para ir a una isla, que afirmaban los indios que traía, que se llamaba Baby que, adonde, según dicen porcinas,
que la gente de la coge el oro con candilas de noche en la playa y después con martelo descajación vergas delo, y para ira la era menester poner la prau al leste cuarta del suest. No es equiso detener, para ir demanda de babique. Hoy se aplica esta palabra a la isla grande y Nagua. Para unos escritores, los indios que informaban a Colón, se referían a Santo Domingo, para otros a Costa Firme, otros eligen otras islas, y otros que el vocablo no se dirigia a significar ninguna isla. Estamos con estos y utilizamos la filología para explicarnos la palabra. Los indo-antillanos determinaban con prefijos, aplicados a los vocablos, los pronombres, para el singular eran en, b, el, t la voz anic significa porque. De modo que en anic porque yo, b anic porque tú, etc. Así, pues, cuando Colón, open zone, interrogaba al indígena con mímico lenguaje, por los sitios donde se halaba el preciado metal, enseñándole al mismo tiempo monedas y objetos de oro, el indio, afectado vivamente con la extraña presencia de aquellos hombres, después de señalarles al horizonte, indicando vagamente donde venían aquellas partículas que ellos adquirían comercialmente, porque sus letras no las producen, exclamaba con insistencia Bainic. Es decir, y tú, quién eres? ¿Quién eres, tú? El vocablo, sin polisintetismo, es bulletinanic, tú, porque? Por lo tanto, baby que o Bainic fue tomado por el nombre de una isla, cuando era la exclamación natural del sorprendido aborigen. Babini Fangal, La Dazzle. Babai C. Rio del Territorio de Jaragua, and Santo Domingo. Bagua Oviedo, Lib 13, Cap. 9, Dice, Laman los Indios de Aguas de Isla Española a la Mar Bagua. Bagua cierta yerba usada por los indios para adormecer los peces y pescarlos fácilmente. La describe Oviedo en el libro 13, Cap. Ibero Rio tributario del Loiza, and Puerto Rico. Beque vegetal de Cuba. Pichardo. Baneo Sierra and Santa Clara, Cuba. Beno lugar del Casicazgo de Marin, and Santo Domingo. Las Casas escribe Beno. Boni Valle que se extiende desde el Nazao hasta Oco, and Santo Domingo. Según Carta de Velázquez, 1514, una provincia de Cuba, en tiempos de la conquista. Babasico region del Cibao, and Santo Domingo. Banica lugar del Casicazgo de Maguana. Baurio tributario del Yaque, and Santo Domingo. Badaquiri nombre que daban los indios al cabo de la isla de Cuba, que Colón llamó Alfa y hoy se denomina Punta Mesi. Las Casas Ana de Bayadicari. Corrupción de Bayadicari. Bacupi lugar de los Campos de Arecibo, and Puerto Rico. Bajeri palabra de distinción entre los Indo-Antillanos. Las Casas, TVP 484, describe Bahari. Bajark el Bohio que tenía mucha extensión. Bajorico gran cadena de elevadísimas montanas, que recorre parte del territorio de Jaragua. Las Casas escribe Bayaruco sin H. Bacoanabo planta silvestre de Santo Domingo. Baines Puerto de Cuba, visitado por Colón en su primer viaje. Corrupción de Bani. Bahama una de las Islas Lucayas, que hoy se llama Bahama, sin acento en la final. Banaqui lugar en la Española. Barbacoa piso alto de tublas de palma de yagua, para guardar frutos, granos, etc., servía también de camastro.
Oviedo, Libro 7 Cap. I, dice, así como el mes va creciendo en cuidado de lo deserver, hasta que esté tan alto que señor y la hierba, y cuando está bien crecido y es menester poner la guarda, en lo cual los indios ocupan los muchachos, y a este respecto los hacen estar encima de los árboles y de andamios que le hacen de madera y canas y cubiertos con ramadas por el sol y el agua, y a estos andamios llaman barbacoas. Barracuda ave, animal o persona sin compañero, equivalente a solitario. Baraxagua casi casco cubano, según Velázquez, 1514, en tiempos de la conquista. Barriat arbol silvestre de Cuba. Cordilleras chantoides. Baramaya según Oviedo, Rio al sur de Puerto Rico. Cremos el actual portugués. Barahona Porto en la costa sur de Santo Domingo. Nombre de una cacica haitiana, encomendada a conquillos, en el repartimento de 1514. Baracá a Puerto de Cuba. Gamara Aina de Baraco. Batabanuhoy Batabano, Punto de Cuba. Batata Pedro Martir, Dec. Tu lib ex cap. I, dice, cavan también de la tierra unas races, que nacen naturalmente, y los indígenas llaman batatas, cuando yo las six, los juzgonabos de Lombardia o gruesas criadillas de tierra. De cualquier modo que se adorecen, asadas o cocidas, no hay pastels, ni otro ningún manjar de más suavidad y dulzura. Las casas, TV Pag 307 y 308, Ainada, hay otras races que llamaran los indios ajis y batatas. Y llama yucaba la planta que produce la batata. Oviedo de los nombres indios de seis variedades, Aniguamar, Atiboniax, Garico, Guacara, Caca y Guananagax. Banayama una variedad de pina. Batia algunos escritores modernos, como Pichardo, cometen el error de suponer esta voz de origen indo-antillano, moro la tre del árabe batalla, pero en el griego tenemos bazaya y en el bello latin bachsa. En el sánscrito hay vadha, vasija, barca, que opinamos si el origen aéreo de la palabra batia, pasando a los idiomas indo-europeos, al griego y al latín, y al árabe por la línea semita. Bati el espacio cuadrilongo delante de la casa del cacique, destinado a plaza por los indios para jugar la pelota y para sus asambleas. Las casas aplica el mismo nombre a la pelota y al juego. Batu la pelota. Las casas, TVP 507, dice, era bien de ver cuando jugaban a la pelota, la cual era como las de viento nuestras, al parecer, mas no cuanto al salto que era mayor que sis de las de viento, tenían una plaza comúnmente ante la puerta de la casa de su señor, muy barata, tres veces más luenga que ancha, cercadas de unos lamelos de un palmo o dos de alto, salir de los cuales lamelos la pelota era falta. Ponians 20 y 30 de cada part, a la luenga de la plaza. Cada uno ponía lo que tenía, no mirando que valis mucho más lo que el uno más que el otro a perder aventuraba, y así hacía, después que los españoles llegamos, que ponía un cacique unceo de grana y otro mecha un pano viejo, y esto era como si metieras en castellanos. Echaba uno de los de un puesto la pelota a los del otro, y rebashala el que se jalaba más a mano, si la pelota venía por alto, con el hombro, que la hacía volver como un rayo, y cuando venía junto al suelo, de presto, poniendo la mano derecha en tierra, dabble con la punta de la nalga,
que volvíamos que de paso, los del puesto contrario, de la misma manera la tornaban con las nalgas, hasta que, según las reglas de aquel juego, el uno o el otro puesto comía falta. Cosa era de alegría verlos jugar cuando encendidos andaban, y mucho más cuando las mujeres unas con otras jugaban, las cuales no con los hombres en y las nalgas, sino con las rodillas la rebación y con los puños cerrados. Vaya cordel más grueso que la caballa. En Cuba Bayaba. Bayamon Pueblo y Rio de Puerto Rico. Bayamo Casi Casgo Cubano, según Velázquez, 1514 Hoy Ciudad de Cuba. Bayani lugar en los Campos de Hatillo, en Puerto Rico. Bayadikari Vespadikiri. Bayaguana lugar de Santo Domingo. Bayaja Bahia de Santo Domingo y Monte de Haiti. Bajaco el Lucero de la Mañana. Garcia. Bioya Lagardo de Costa. Bimini vis Bimini. Bihecayo uno de los cinco caciques principales de Haiti. Dominaba en el Cacicazgo del Bajorico, situado en las sierras que dan a la mar del sur de dicha isla. Otros escriben Bohecio. Es corrupción de Bojequio. Bihic vis Bohic. Bijuco variedad de leones levan este nombre. Oviedo y las casas escriben Bigzuco. Servian a los indios como cuerdas y para medicinars. Las casas, TVP 320, dice, otra cosa para purgar, no se para que enfermedades, hay en esta isla, y sospecho que debe de ser para males de flema, y esta es una correa o reis, no porque este debajo de tierra, sino que surreis debajo de la y encaramas por los árboles de la manera de la hydra, y así parece algo, no en la hoja, porque no lachan, sino en parecer correa y encaramars como la hydra, llamaban los indios Bigzuco, la penúltima sílaba luenga. Pueden atercual que era cosa con ella, como una cuerda, porque es nervosa y 20 o 25 brazos y más de luengo. Generalmente hay muchos Bigzucos en todos los montes, y sirven para todas las cosas de atar y son muy provechosos. By principio, vida, pequeño. By Jaca pez. Las casas dice, TVP 279, que los indios las llamaban diajacas. Bibi Madre. Barrio y Rio de Utuado, en Puerto Rico. Bayajaba pez de Cuba. Pichardo. Bibijagua una especie de hormiga. Bija el arbol llamado en Puerto Rico a coyote. Biza orellana. La semilla del fruto servia sola, o mezclada con acid vegetal, para el tatuaje de los indígenas, embetunandos de rojo. Las casas dice, que llamaban a este color los indios biza. Bijagua arbol silvestre de Cuba. Bayajani la paloma turquaz. Bijarita variedad de pajaritos de Cuba. Beak la pequeña isla de Vallecas, Ali de Puerto Rico. Dubai, pequeño y que porque, tierra. El Padre Labat, Voyage Auxiliary Isles de el Amerique. Alaje. 1724, T2. P283, Comet el Error de la Mar a esta isla Borican. Bjo yerba que utilizaban los indígenas para sus bohías. Oviedo escribe Bijao. Bia Rio de Azua. Biojama Serrania situada al de Niaba. Biotex Cacique Haitiano, según Oviedo. Lib 3 Cap. V. Bimini la isla que hoy figura en el archipiélago antillano con el nombre de Bimini. Descubierta y explorada por Juan Ponce de León,
que recajo de los indios la fábula de que había en ella una fuente que rejuvenecía a los hombres, haciendo los viejos tornarse mancebos. Asensio, Fuentes Históricas, T4 Pag 78, CAEN error, al traducir esta palabra de Pedro Martir, no comprendiendo que se trataba de la isla Bimini. Bo como radical indo antillano equivale, a veces, a grande, otras de la idea de señor. Bogio la choza indigena. Los quisqueyanos aplicaban este nombre a la parte septentrional de la isla de Haiti, como significando su casa, su hogar. Oviedo y las casas escriben bohio. Escritores modernos han corrompido el vocablo escribiendo bohio. Dice Colón, en su diario, lunes 24 de diciembre y digo que es verdad, que es maravilla ver las cosas de acay los pueblos grandes de esta isla española, que así la llame, y ellos la llaman bohio. Pedro Martir, Dec. I lib 2. Cap. 2, dice, a las casas llaman bois, con acento en la I bojequio el anciano cacique, regulo de Jaragua, en Haiti. Unos escriben Bohequio y otros Bohechio. Boqui Rio de Santo Domingo, tributario del Camus. Bohic el auger curandero indo antillano. Por corrupción se ha escrito Bohic, Bohiti, Boichio y Bidabu. Las Casas, en el TVP 436, Tre Bohic. Debiera escribirse para precisar la fontica bojic. Bo Mario de Cuba, examinado por Colón en su primer viaje. Rio de Santo Domingo, tributario del Camus. Bonao lugar de Santo Domingo. Bona C. Pez de Cuba. Bonita la yuca dulce, según Oviedo. Las Casas no la menciona. Fu importada de tierra firme a Haiti, en el periodo colombino. Borican nombre indígena de la isla de Puerto Rico. Así está anotado en el mapa de Juan de la Cosa, 1500, y en el mapa de Martín Waldseemüller, 1508, conocido con el nombre de Tabula Terri Novi, y así aparece en las obras de Oviedo, 1535, y las Casas, 1550. Este cronista empezó a escribir de los asuntos de Indias el año de 1527. También está Borican en el informe que dieron al rey, en 1582, el Bacila Santa Clara y el Presbítero Ponce de León, de orden del gobernador Melgarejo, desde San Juan. Fernando Colón, 1571, Castellanos, 1589, Herrero, 1601, Layet, 1640, Torres Vargas, 1647, Don Juan Bautista Muñoz, 1793, Irving, 1828, Tapia, 1854, Gamarra, 1549, y los modernos historiadores La Fuente, 1860, Crana, 1891, y Castilla, 1892, siguieron a las Casas y a Oviedo. El Dr. Chanca, que hizo con Colón el 2° viaje, 1493, escribe Burican, trastacando la onu pero, Fijmanos, que en ese mismo viaje venía Juan de la Cosa capitaneando la Carabela Nina y, como cartógrafo, anotó en su mapa Borican. Pedro Martir, lib 2 cap. 4. Estropio más el vocablo cuando anida Buricina.
Es verdad que escribía en latín y tal vez los copistas hayan sido los que estropearon la palabra. Martyr empleó la ch en lugar de la chu, lo que no es de extrañar porque en la antigüedad era frecuente su, escribiendo por ejemplo, cherubín, chimera, por querubín, quimera. También cometió martyr la mudanza de la onu como chanca. Los caribs llamaban a su punto de parada, en sus carreras piraticas por el archipiélago, Boican, indudablemente se referían a Borican, en nuestra isla. Fray Inigo Abad, 1782, siguiendo la obra de Donaldson y Reed, Edimburgo 1762, interpoló una en el vocablo y escribió Borinquen. También cometió el error de añadir agiainaba en vez de agiaibana. Y Pastrana, 1852, en su catecismo geográfico, cambió el acento de la e a la I, variando la fontica, y creó la voz borinquen, que ha tenido popular aceptación, principalmente entre los poetas. Navarrete, interpretando el diario de Colón, Lamo Caribe Puerto Rico y Cayo en error, igual equivocación cometió en la Guanahani a una de las islas turcas. Algunos escritores modernos, siguiendo a Navarrete, han cometido el mismo error. Borican significa tierras del valiente señor. Vis Colón en Puerto Rico, Pag. 128, y Brau en Puerto Rico y su historia, Pag. 20 Boricua Letrone, and su Geografia Universal, 1844, y Pastrana, and su Catecismo Geográfico de Puerto Rico, 1852, Laman en nuestra isla así. El error procede de que antiguamente solían escribir cu porchu, y de este modo es fácil añadir Boricua y luego Boricua. Todavía en nuestros días en la Revue de Dumons, 1893, hemos visto el vocablo escrito de este modo Boricv. Bosiba Piedra Grande. Bocio Valle situado en la montana de Samana. Boya lugar de Santo Domingo, en el Cacicazgo de Higie. Babuca según Gamara, Isla a la que se dirigió Juan Ponce de León, después que dejó la gobernación de Puerto Rico, buscando la fuente que tornaba mozos a los viejos. No conocimos ninguna de las islas del archipiélago con este nombre. Bucana Barrio y Rio de Ponce, Puerto Rico. Boyacar Cacicazgo de Cuba, cuando la conquista, según Carta del Conquistador Velázquez, en 1514. Bucaraban Barrios de Marico y Las Marias, en Puerto Rico. Hoy escriben Bucarabans. Buran especie de hornalo de barro cocido para preparar el casabe. Dice las casas, la harina, así limpia y aparellada, llenan ya los hornos calientes, 3 y 4, si quieren hacer cantidad de pan. Estos hornos son como unos suelos de lebrellos en que almacenan las mujeres de Andalucía, son hecos de barro, redondos y llanos, de dos dedos en alto, como una rodela grande, toda lana, llamaban los buran, aguda la última. Llenan los puestos sobre 3 o 4 piedras, y debajo todo el fuego que cabe. Video Vispohic. Buba dice Gamara, probó la tierra, Haiti, a los españoles con muchas maneras de dolencias, de las cuales dos fueron perpetuas, bubas, que hasta entonces no sabían que mal era, y mudanza de color en amarillo, que parecían azafranados. Y más adelante anad, desde aquella fortaleza, Santo Tomé del Cibao, salían los cristianos a tomar vitulas, y arrebataban mujeres,
que le pegaron las bubas. Rodrigo Diaz Orui Diaz, 1550, atribuye la legada de Colón a Barcelona, después de su primer viaje, la aparición de una epidemia de bubas. Bacalar y Morales toma de Capmany and questions críticas sobre varios puntos, 1808, que a su vez lo toma de Ruy Díaz de la Isla, 1534, que los indígenas de la Española llamaban a las bubas buifnera. Las casas reconoce las afiles entre los haitianos y escribe, dos cosas hobo y en esta isla, que en los principios fueron a los españoles muy penosas, la una es la enfermedad de las bubas, que en Italia llaman el mal francés, y esta sepan que fue de esta isla. Yo hice algunas visas diligencias en preguntar a los indios desta isla si era en el muy antiguo este mal, y respondían que si, antes que los cristianos a el vinizan. Oviedo también atribuye las afiles a Haiti. El cronista de Sevilla Don José Velázquez y Sánchez, en sus Annals Epidémicos, impresos y publicados en 1866, asegura erróneamente que la voz buba es americana. El vocablo es español, viene de bubón, en griego bubón. En una carta de Pedro Martir de Angleria, Opus Epistolarum Petri Martyris Anglerii. Medial. En degree 1. Lib 2. Epist. 67, Wycleva Feshata 1489, se lee, me escribes, que la enfermedad especial de nuestra época, es llamada en español bubas. Queda, pues, fuera de dudas, que el vocablo no es americano. La cuestión del origen de las afiles ha sido muy discutida. Han sobresalido tres opiniones, la importación del virus de América, el desarrollo espontáneo, y el origen antiguo. En una sepultura de la edad de la piedra pulida, Mr. Pruners, de Marvels, ha encontrado cráneos sifilíticos. El doctor Parrot ha reconocido cráneos mexicanos, anteriores a la conquista española, con lesiones características de sífilis hereditaria. La enfermedad, por lo tanto, se pierde en la noche de los tiempos, porque también se encuentra en China, 2000 años antes de Jesucristo, según Leternu. Este estigma ha sido común a los tres grandes troncos de la especie humana, blanco, amarillo y negro, desarrollándose en los respectivos continentes, con variedades morfológicas. Vizia. Buena vis buba. Burkina cangrejo pequeño de orillas de ríos y quebradas. Debe escribirse Burkina. Budicacu ojos zarcos. Las Casas, TVP 488, dice, las injurias, que entre si unos a otros, cuando reunian y más heridos y turbados estaban, y contra quien se enojaban, decían por injuria lo y hasili mayor dano, Aran, si tenía los ojos zarcos, Budicaco, convene a saber, anda, que tenéis los ojos zarcos, si los tenía negros, zitacaco, esile faltaba algún diente, mahite. Bababa pueblo haitiano, que tenía un zemi celebra, la mato zemi de Baiba, por otro nombre Bibama. Las Casas escribe Brema, TVP 471. Bibama vis Baiba. Bajo Mami Barrio de San Sebastián, and Puerto Rico. Biafara Corrupción de Viajera, Pequeño Lugar de los Campos de Arecibo, and Puerto Rico. C. Cabaco Hacienda en Cuba. Bacalar y Morales. Cabama Arbal de Santo Domingo. Caballacor del Osoga Delgada,
Heca de Magagua o Magwe. Las Casas, TVP 486, Dice, and cada una de aquelas azas, de las hamacas, ponen unas cuerdas muy delgadas y bien hecas y torcidas, de mejor materia que de cánamo, pero no tan buena como de lino, y esta laman cabaya, la penultima luenga. Algunos creen erróneamente que la voz cabaya viene de Cabo. Cacao el vocablo es de origen mexicano, de cacati. Los Indo-Antillanos no conocían este árbol, Theobroma cacao, ni su fruto. Caserío tributario del de Anisco, Puerto Rico. Cacique dice el diario de Colón, lunes 17 de diciembre. Vieron a uno, que tuvo el almirante por gobernador de aquella provincia, que lo llamaban cacique. En martes 18 de diciembre, Anita, este vino a la nao, después del rey, al cual dio el almirante algunos de los rescates, ali supo que el rey llamaban en su lengua cacique. En la carta del Dr. Chanca se lee, vienen aquí continuamente muchos indios, y caciques con ellos, que son como capitanes de los, y muchas indias. Las Casas escribe cacique. Oviedo, Libro 2, Cap. 6, Dice, ali salió el almirante con toda su gente, y luego vinieron a habla y conversación con los cristianos muchos indios de paz de aquella tierra, la cual era del señorío del rey Guacanagari, que los indios llaman cacique, así como los cristianos decimos rey. Pedro Martir, Dec. I lib 2 cap. 6, Dice, llaman al rey cacique. Juan Ignacio de Armas en sus Orígenes del Lenguaje Criollo, Habana 1882, siguiendo a Father P. Simon, Noticias Historiales, cree que el vocablo cacique procede del árabe. Iguales en su glosario etimológico de las palabras españolas de origen oriental, Granada, 1886, no la consigna. El Arabation Alcadi, Chways, de donde procede nuestra voz alcalde, alcaide, jefe capitán, que originan nuestra palabra alcaide, chicle, señor, sheriff, noble, uuli, gobernador, alguacil, el vizier, de donde viene nuestro alguacil, alferez, el caballero, que trajo nuestro alferez, etc. Pero, cacique es voz Indo-Antillana. Caguabo lugar de Anisco, Puerto Rico. Entre este barrio y el de playa se encuentran en una gran extensión de terreno, los escombros del primitivo San Germán, fundado en 1511, por orden del virrey Don Diego Colón, gobernador de la Española, a orillas del Guayrabo, Hoy Rio Grande de Anisco. Punto histórico, algo dudoso, y negado por algunos escritores puertorriqueños, y que as pruebas hemos desarrollado extensamente en nuestro repertorio histórico de Puerto Rico, pag. 6 Cogwix nombre de un cacique boricano, que tenía su ranchería junto al río Turabo. Correspondió en el repartimento del Borican a Juan Siren. Hoy se conserva su nombre en una ciudad, que por corrupción del vocablo indígena, se ana de Caguas. También hubo en Cuba un cacique llamado Cogwix, según la carta del conquistador Velázquez. Caguana río tributario del Grande de Arecibo, y barrio de Utuado, en Puerto Rico. Caguama una especie de tortuga, parecida al cari. Caguayron arbol de Cuba. Himanaca floribunda. Caguara una conchita común de almeja para raspar la película externa de la yuca. Caguayo la lagartija. Cagueza fruta silvestre de Santo Domingo.
Caguani Lago del Territorio de Jaragua, Hoy Lago de Enriquillo. Cayaco Arecife, I Lote, Isla, Tierra. Por derivación Cayú, Cayo. El Arabation Caik, Barco Pequeño con Vila y Mastil. Igualaz. Cayman Reptil Parecido al Cocodrilo. No le había en Puerto Rico. Camito Arbol Frutal. Chrysophyllum camito. Hay también el Chrysophyllum oliviforme, cuya fruta se denomina vulgarmente, en Puerto Rico, tetas de buey. Las casas escribe camito. De el Haitian los indios arcos. Cabe lugar de penis. Dice el informe de Fray Roman Pain al Almirante, creen que hay un lugar adonde van los muertos, que se llama Coiba. KJ region del Casicazgo de Jaragua. Las casas escribe calle. KJ a Tiburón. Garcia. Cainaban vis Cainaban. Caraban Oviedo comet el error de decir que es el río más grande de la isla de Puerto Rico. Hoy se llama Espíritu Santo. Existe un tributario del río Manati, que se llama Canabon, corrupción de Cainaban. Caligula vegetal silvestre. Es el polypodio de las Antillas. Polypodium caligula. Camui Pueblo y Rio de Puerto Rico. Oviedo escribe Canui. Ya en 1582 el Bacilo Santa Clara y el Presbítero Ponce de León anoteraron Camui. Camagia y region de Cuba. Camagua Arbolillo silvestre de Cuba. Camaguama Pez de Rio, and Santo Domingo. Camu Rio del Territorio de Magua. Cana la Palma de Sierra, la Cual de una Yagua Pequeña, que sirva para cobijar bohías. Dice Pedro Martir, Carta Clvi, a Pomponio Lito las casas son redondas, construidas de diversas vigas, cubiertas con hojas de palmas o con tejado de ciertas hierbas. Continua igual uso de las yaguas entre nuestros campesinos para cobijar sus ranchos. Hay un barrio y un río de Ponce, Puerto Rico, que lleva este nombre, solamente que lo escriben en plural, canas. Canari Vasaja de Barro. Canalit el Pagayo con el cual impulsaban los indígenas sus canos. Los Haitian de Tabla de Palma de Yagua. Canabaco region del Casicazgo de Magua. Rio de Cuba. Canabo Rio de Cuba. Canasai Montes de Cuba, Llamados los Arcos de Canasai, en la provincia de La Habana. Cani según las casas, TVP 468, La Casa Grande de los Señores y Caciques. Por error de copista, tomando la y por una s, Hanheco el vocablo cansi, algunos escritores. Caniaco Barrio de Utuado, en Puerto Rico. Canara o lugar cubano, donde residió las casas, a orillas del Arimao. El obispo al hablar de este lugarejo indígena, Anida, creo que se llamaba Canario, con dos r. Deb haber aquí error de copista. Tal vez Syria Canaco, escrito Canacio. Cana, Palmera, que, Tierra, o, Montana, lugar montanoso de Palmeras. Canoa embarcación heca awacando el tronco de un árbol, mediante el fuego y el hacha de piedra. Dice Colón, en su diario, lunes 3 de diciembre. Hello una caleta en que video 5 muy grandes almadias, que los indios llaman canos. En la carta del almirante, escrita en el mar, cuando regresaba del primer viaje, y enviada desde Lisboa, en marzo de 1493, a Barcelona, donde se encontraban los reyes católicos, se le, elocionan en todas las islas muy muchos canos,
a manera de fustas de remo, de las mayores, de las menores, y algunas, y muchas, son mayores que una fusta de 10 y 8 bancos, no son tan anchas, porque son de un solo madero, mas una fusta no turna con ellas al remo, porque van que no es cosa de creer, y con estas navegan todas aquelas islas, que son innumerables, y traden sus mercaderías. Algunas destas canoas he visto con 70 y 8 hombres en ella y cada uno con su remo. Pedro Martir, Deck 1, Lib 1 degree, Cap. 2, Dice, and sus boats, que llaman canoas. Las Casas, TVP 506, Dice, tenían sus barcos, hecos de un madero cavado, que llamaban canoas, donde cabían 50 y 100 hombres, los remos son como palas de horno. Fernando Colón, Cap. XXIX, Dice, luego de describir una canoa fabricada de un tronco de árbol, que era tan grande como una fusta de 12 bancos después, encontraron otra canoa, hecha como la que había referida, de 95 palmos, and que cabían 150 personas. Los indígenas los hacían con troncos de ceiba, jabilla, cedro, etc. Los galibes, los llamas, los caribs y los aruacas conservan el mismo vocablo con ligeras variantes de fontica. Los mexicanos decían acatli, de atl, agua, y calicasa. Canobana nombre de un cacique boricano, encomendado a Miguel Díaz en 1510. Hoy se conserva el nombre en una región y un río de Puerto Rico, que por Loiza. Canui vis Camui. Cao el Cuervo de Cuba, según Gundlach. Caoba Arbal. Suayatania Mahogany. Caoban dice las Casas, también otros arboles esta isla, la Española, que llaman Caoban, la Oletraluenga, los indios, muy buena madera para arcas y mesas, algo colorada o encarnada, con algún olorcillo bueno, que parece que quiere ser cedro, pero no lo es, porque en esta isla no hay cedros, en la de Cuba si, muy excelentes. Caobana el cedro. Hay dos variedades en Puerto Rico, conocidas vulgarmente con el nombre de macho, Cedrus mahogany, y hembra, Cedrus olorada. Cauco según Oviedo, Río de Puerto Rico, en que desembocaron los españoles la primera batalla a los boricanos, en 1511. Es Cau, Hoyaco. Cananeo Río de Cuba. Cananea Barrio de Utuado, Puerto Rico. Se escribe por error, Cananilla. También es Barrio de Ibanito y Juana Díaz. Cananaboca sobrino de Maguana. Pedro Martir escribe erróneamente Cananaboa. Capa Arbal. Corrupción de Caba. Los Indo-Antillanos no usaban la p, ysi los indios de Costa Firme, que acostumbraban a trastocar la bnpa en Puerto Rico el Capa Blanco, Varonia Alba, y el Capa Prieto, Garras Canthas. Capara nombre de la primera población de españoles, anno de 1508, en Puerto Rico. Algunos escritores modernos cometen el error de creer que es el vocablo de origen indio. La palabra es castellana y corresponde la señal que se de cuando se hace algún ajuste. Este nombre se lo puso Juan Ponce de León a la primera población en el Boricán, por orden del comendador Ovando, gobernador de la Española en esa época, y el rey Mondo, que se cambias por el de Ciudad de Puerto Rico, que levó hasta 1521,
en el lugar llamado hoy Pueblo Viejo, en la jurisdicción de Bayamón. Caracuri la joya para los narices, según Vargas, Militia Indiana. Caria especie de tortuga, Chelonia imbricata. Caribana según las casas, un puerto y una población indígena en la Española, junto a la provincia de Zaragua. Caribe dice Oviedo, Libro XXI, Cap. 6 Este nombre de Caribe no quiere decir sino bravo u osado o esforzado. Dice Gamarra, toda esta costa, que descubrió bastidas y nacusa, y que hay del cabo de la villa a Paria, y esta indios, que comen hombres y que tiran con flechas enhervoladas, a los cuales llaman caribs, de Caribana, o porque son bravos y feroces, conforme al vocablo. Los indígenas de Cuba, Haiti y Borican llamaban así a los indios de las islas de Barlovento. Los llamas decían Caribena, los tamanecos, indios del Rio Cusaviro, de Venezuela, Carifene, cambiando la BNF, los Galibis, Calina, y los Caribs de Tierra Firme, Calinago. Este vocablo procede de Caribo, hombre valiente. Carib Don Martín Fernández Navarrete, en 1825, anotando el diario de navegación del almirante, conservado por las casas, fue el que aplicó por vez primera esta palabra Carib a la isla de Puerto Rico, pero con documentos de cronistas y cartógrafos hemos probado ser Borican el verdadero nombre indígena de la isla de Puerto Rico. Don Manuel Felipe Castro y Don Juan Manuel Echeverria, el año de 1854, en sus cantos épicos consagrados al asedio británico de esta ciudad en 1797, volvieron a cometer el error de Navarrete. Y el Padre Nazario, obcit, a seguirles en esta equivocación. Carry en el mapa para ilustrar los viajes de Sir Walter Raleigh, desde la isla de Trinidad hasta el Bajo Orinoco, compilado de observaciones personales y del Atlas de Venezuela de Codazzi, por Sir Robert Scombuck, y que mapa se encuentra en la obra de F. Michelina y Rojas titulada, Exploration Oficial del Orinoco y Amazonas, 1867, SELE aplica el nombre de Cari a la isla de Trinidad. Empero, con documentos del Archivo de Indias podemos probar que los indígenas de la Trinidad no eran Caribs y Aruacas. Caracabo a barrio de Utuado, en Puerto Rico. Caribata region del Cacicazgo de Marín, en Haiti. Cadena el Oro. Pedro Martir. Dec 1, Libi Cap. 4, Escribe Connie. Katie la especie de papagayo llamado periquito. Una clase de palmera dominicana. Guridi. Carrera ave de rapina de Cuba, casi del tamaño del Oritinosa. Pichardo. Casabi el pan indo antillano heco de la harina de la yuca brava. Colón en su diario dice, miércoles 26 de diciembre. El rey Guacanagari comió en la carabela con el almirante, y después salió con el a tierra, donde hizo el almirante mucha honra y le dio colación de dos o tres maneras de ajíes y camarones y caza y otras viandas quellos tenían y de su pan, que llamaban casabi. Las casas anida, tornando al pan, que los indios llaman casabi. Pedro Martir, Dec 1, Lib 9, Cap. V. Dice, pidiendo casabi, es decir, pan. En árabe existe el vocablo casabi, significando caña de azúcar, según Igualaz, pero no dicen que ver un vocablo con otro. Casi barrio de Anisco, en Puerto Rico. Catibia la Ucaralata y prensada,
una vez espremido el yugo o Naboa. Cayagua Rio tributario del Loiza, and Puerto Rico, Cor por Hato Grande. Coio según Oviedo, Rio de Puerto Rico, junto al cual dirán muert los indios alzados a don Cristobal de Sotomayor. Hoy es yaco por la figura de dichon metatesis, o transposición de letras en un vocablo. Herrera llama al mismo rio Coayaco. Su nombre boricano es Coayu. Caya Arbal de Santo Domingo. Cayaguayo según el conquistador Velázquez, 1514, una región de Cuba. Cayama Aves and Cuda de Cuba. Cayaya Arbusto. Cayabo Barrio de Juana Diaz, and Puerto Rico, por error Calabo. Cayaco Cacique Sobrano del Higie. Asumuert caso la cacica con el español Miguel Díaz, después de bautizada con el nombre de Dona Inés. Cayajabo el Mate Colorado. Cayagua Barrios de Hato Grande y de San Sebastián, and Puerto Rico. Calle Pueblo de Puerto Rico. Es Ilamo Calle de Muises en obsequio a su fundador el gobernador Don Miguel de Muises. Con en error los que creen Viena el nombre, del español case. Anqui en España hay case y calles, y hasta San Martín de case, nocionan nada que ver con el vocablo indígena calle. Antes de la fundación del Poblado en 1775, existía ya la Sierra de Calle en la Montana de Le Bonito. El nuevo caserío tomó nombre de la inmediata Sierra, como el actual y Bonito, ya castellanizado y que parece una exclamación, I. Bonito, viene a ser corrupción de Jatibanico, que se conserva, también modificado el vocablo, en Cuba y Santo Domingo. Los españoles solían ligar, en los nombres de las poblaciones, un nombre indio con otro español, anteponiéndolo o posponiéndolo, y así tenemos Azua de Compostela y Sal Valian del Higie, and Santo Domingo, Zaguala Grande y San Cristobal de la Habana, and Cuba, y Calle de Muises y Santo Antonio de la Tuna, and Puerto Rico. Calle significa lugar de agua. Ca por gua, he aqui, y por ni, agua, e por que, tierra, y por ni agua, he aqui agua, tierra, agua. Que guani según las casas, un territorio junto a Zaragua, en la Española. Caniaban el actual Rio Loiza, y la rancheria del Cacique Canobana, en Puerto Rico. Oviedo escribe Cariaban, para designar el río más grande de Puerto Rico. No debe confundirse el Cariaban, Espíritu Santo, con el Caniaban, Loiza. Camin las casas dice, desciende de aquella frontera y alta sierra, en Haiti, un muy hermoso río, el cual es llamado, por las lenguas de los indios, Camin, aguda la última sílaba. Kayoko embarcación pequeña, larga y estrecha, sin popa, en Aquila. Juan Ignacio de Armas, en sus orígenes del lenguaje criollo, Habana, 1882, página 85, opina, que es un vocablo derivado de Cayo. Pichardo lo cri indigena. No hay tal. Es un vocablo nuevo, criollo, derivado de Cayo, como este lo es, a su vez, del indo-antillano Cayacu, Arasif, Restinga, Bajo, Isla. Ceiba Arbal. Eriodendron anfractuosum. Un pueblo de Puerto Rico. Las casas escribe Ceiba. Debería escribir Ceiba. Semi vis semi. Chils no es palabra indigena. Nombre de un pueblo de Puerto Rico. Algunos han creado equivocadamente que el vocablo era boricano.
Es anagrama del apellido del general Lacy. La transposición de las letras es la siguiente, ciles igual a es las I equivalente a es Lacy. Se fundochals en 1820, el mismo año que las Cortes Españolas hicieron grandes honores a la memoria del desgraciado general Luis Lacy, que en 1817 se sublevó contra Fernando VII a favor de la libertad y de la constitución del año 12, y habiendo caído prisionero de las tropas del gobierno fue llevado a Mallorca y fusilado en el castillo de Belfort. Triunfantes los constitucionales en 1820, el gobernador de Puerto Rico, General Arostegui, dedicó al célebre guerrillero español Lacy, ese pueblo, en recuerdo de su amor a la libertad y a la constitución. En un documento de la Capitanía General, de 27 de junio de 1822, y garantizado con la firma del Capitán General Don José de Navarro, todavía se le da hachos el nombre de Lacy, como se llama a Vega Alta Espinosa, a Vega Baja Naranjal y a Trujillo Bajo por la 260 sitio según Oviedo, el nombre que daban los indios a la actual isleta d'Istio, que está al occidente de Puerto Rico. Debe ser Psycho, Tierra Alta, Monchuosa. Sibuco Rio de Vega Baja, and Puerto Rico. Oviedo escribe Sibuco. Debe ser Sibuco, porque la radical indo-antillana es Siba, Piedra. Sigue o nombre de una tribu numerosa quisqueyana, que ocupaba un territorio de más de 30 leguas, porque llegaba hasta las sierras de Macao por tierra adentro y por la parte del mar hasta el Higiay. Nombre de un cacique haitiano. Sigue el adur principal de los Sigueos. Cibao lugar del cacicazgo de Maguana, and Santo Domingo. Las Casas, TVP 276, Dice, Los Indios, por su lenguaje, llamaban a esta provincia Cibao, por la multitud de las piedras, porque Ciba quiere decir piedra. Los dos radicales son Ciba, Piedra, o Montana, Cibao, Montana de Piedra. Ciba Piedra. Las Casas, TVP 495, Dice, Los Señores, y Los Demás, compraban a los padres las hijas, que habían de ser sus mujeres, enviándoles por pagas ciertas artes de cuentas, que llamaban cibas, por excelencia, que quiere decir piedras, porque ciba llamaban a toda piedra. Preferimos escribir ciba con s, porque el boricano no se sabe. Coalabina el actual Rio Culebrones de Iguata, and Puerto Rico. Corregía x según Oviedo, Rio al Poniente de Puerto Rico, cerca del Rio Mayaguia x. Luego, se el Ilamo Rio del Rosario. Coamo Pueblo y Rio de Puerto Rico. Algunos han escrito Coamo. Conoco Oviedo, Lib 7, Cap. 2. Se llama Conoco la Heredad de la Yuca o de la Labranza. Las Casas, TVP 307, escribe, esta labranza, en el lenguaje de los indios, se llama Conoco, la penúltima luenga. Opinamos con Pichardo, que la original debe ser Conoco, y mejor Conoco. Armas, obcit, opinia, equivocadamente, que es un derivado del vocablo español cono. Coaguage planta silvestre, and Santo Domingo. Cori el Gamo de Puerto Rico. Las Casas escribe curry y lo considera muy sano y delicado alimento. Oviedo escribe cori. Coyovis Cayacu. Cajui arbol frutal. El actual pajuil. Anacardium occidental. Coa palo endurecido al fuego,
de que se servían los indígenas para cavar la tierra y sembrar la yuca y las batatas. A estos palos, que servían de pala y azada, los llamaban los mexicanos huichtles. El vocablo lo usaba el indo-antillano, como prefijo y sufijo, significando lugar, sitio. Coco Bacila y Morales comet el error de creer, que el vocablo es de origen indígena. OBCITP 248 y 364. El señor Pichardo cae en igual equivocación, y creyéndose firme en su error, Anita, página 62, asombra, por tanto, que hombres tan ilustrados como el Dr. Hernández, el Plinio de México, asegures que el coco de América se originario de las Indias Orientales. Nosotros opinamos al igual del sabio mexicano. El cocos nocifero no existía en el archipiélago antillano en la época del descubrimiento. Existía en el continente americano, del lado del Pacífico, y muy escasamente. Por eso las cosas no lo menciona. Oviedo habla de él, haciendo presente que corresponde la mar del sur, libro 9, cap. 4, es de sur, al Pacífico, y cree que se llama coco porque el cascochen tres hoyotos que parecen el gesto de un monolo que coca, y por eso se dice coco. Ateniéndonos a Oviedo Viena entonces el vocablo del griego cacos, feo, deforme. Los griegos llamaban causi y los latinos cusi a una especie de palma. En 1549, Don Diego Lorenzo, canónigo de Cabo Verde, trajo las palmeras de coco a Puerto Rico y las galinas de Guinea, según consta en el informe al rey, 1582, del Capitán Melgarejo. Cobo Caracol del March. Coaba los polvos de tabaco y la ceremonia religiosa de tomar los y embriagarse con ellos. Las Casas, TV Pag 469, dice, estos polvos y esta ceremonia o acto se llamaba coaba, la media sílaba luenga. Cojaba la planta tabaco. Coquio insecto foforico, a specie de luciérnaga. Dice las Casas, hey en ella, la española, unos gusanos o avequitas nocturnas, que los indios llamaban coquillos. Conconi insecto de manzanillo. Pichardo. Corajo una especie de palmera. Cocos crispa. Los cronistas escriben coraxo, corax, coraje y corozo. De donde procede el nombre de Corozal, un pueblo de Puerto Rico. Coraza una especie de mosquito. Corua ave acuática, parecida al pato, que viene a las Antillas de la Florida y México. Pichardo. Co subo la película que cubra al grano de maíz. Coro y lugar del casicazgo de Maguana. Catabanama cacique de Higiay, and Santo Domingo. Cotu barrio de San German, and Puerto Rico. Cotui población del casicazgo de Magua. Las Casas Anita, Cotu. Copi Viscupi. Coqui una especie de rana, and Puerto Rico, Quio monotano grito nocturno es coqui, coqui. Covers Bacila y Morales comet el error de anitar que son unas altas palmas que hay en Puerto Rico. Es la palma coraxo, de la cual los campesinos utilizan el fruto en sartas, o collars, para traerlo al mercado. De un caquito, quio endocarpio ensartado en un hilo forma los caballos, corrupción la palabra del castellano collars. Cu adoratorio. Las Casas, TV Pag 437, habla de las casas que los indígenas dedicaban a sus dioses, pero no de el nombre.
Tampoco fray Roman pain. Bacailar y Morales no acepta el vocablo. Nosotros lo aceptamos, considerando lo derivado este cu del radical tu, pues tu re, era el cielo y tu re igua, celestial o procedent del cielo. Qmo visco amo. El Bacailar Santa Clara, and 1582, escribe qmo. El Cronista de la Catedral, Torres Vargas, and 1647, Ainada Yaco Amo. Es corrupción de Coima, sitio o lugar lano, extenso. Cuaba Arbal de Cuba. Amira Silvatica. Comercia de Nieva, and Santo Domingo. Cuacara Comercia de la Vega Dominicana. Cuajario de Santo Domingo, tributario del Camu. Cuyo Rio de Santo Domingo, tributario del Jana. Cuba nombre de la mayor de las islas del archipelago Antillano. Bacailar y Morales, OBCITP 255, manifiesta, que la significación de la palabra no está determinada. Opinamos, que significa, sitio grande. El vocabulación dos races indo-antillanas, COA, lugar o sitio y bana, grande. Aglutinadas estas dos races resulta coabana. La fermentación del vocablo tracuabana, como tenemos en Puerto Rico coamo y cuamo, designando un rio y un lugar de la isla. El polisintetismo trae la contracción de la palabra y tenemos entonces cuaba y Cuba finalmente. Pedro Martir, and su carta de Pomponio Lito, dice, esta región de Ancura desigual, que los indígenas llaman Cuba. Cubanacan region central de Cuba. Cubao población del Cacicazgo de Magua. También los indios de la Española, según las casas, llamaban Cubao a la parte de arriba de Macorix. TVP 256. Cucubano insecto fosforico de Puerto Rico, a specie de luciérnaga. Viena a ser el coquillo. Si a la paleta o tabla para volver las tortas del Casabi, cuando se están cociendo al fuego sobre el burin. Curry vis curry. Cupi arbal. Clugia rosca. El fruto por decocción produce una especie de brea. Los conquistadores, faltos de papel y tinta, aprovechaban las hojas de este árbol y con un palillo de punta, o un alfiler, se escribían y daban avisos y partes. Curican no es palabra de origen indo-antillano. Pichardo y Bacailar y Morales con en error al considerar que si, anque suprimen una y anotan Curican. Ni las casas, ni Pedro Martir, ni el almirante, ni Oviedo, ni Vargas Machuca la citan. Opinamos, que viene del Latin curo, is, cucurre, correr, navega. Los pescadores llaman curican al cordel de pescar, de ellos seha generalizado el vocablo. El nombre indígena era cabaya. Cura de planta parasita. Curia yerba medicinal. En plural, nombre de una quebrada en Rio Piedras, Las Curias. Curazao una de las islas del archipelago Antillano. Oviedo escribe Curazao. Corrupción de Curazao. Ojeda la denominó Isla de Gigantes. Cubi Barrio de Loiza, and Puerto Rico. Cueva region de Cuba, según la Carta de Velázquez, de 1514. D. Dacayo. Las Casas, TVP 485, dice, y Daca Quira de Seryo. Fray Roman Pain escribe dacha, porque la escritura que tenemos del celebre cronista es una mala traducción del italiano, pues el original está perdido. Digam Arbal de Cuba.
Pichardo, de Guayo Barrio de la Ceiba, and Puerto Rico. Lugar Boricano, donde Juan Enriquez, por orden del Virrey Don Diego Colón fundó un pueblo de españoles, que fue destruido por los Caribes de Barlovento. Cremos fue el adour o yuque aquí del cacique Yucabo. Dimajagua Barrio de Fajardo, and Puerto Rico. Es corrupción de Majagua. Otros escriben Emajagua. Y Oviedo de Mahagua. Digi Barrio de Anasco, and Puerto Rico. Dajaban lugar del Cacicazgo de Marin. Las Casas y Oviedo escriben Dajaban. Dejo Pez de Rio. Barrio de Bayamon, and Puerto Rico. Los cronistas escriben Dejao. Dancha en el informe del Bacailer Santa Clara, de 1582, se lee, que una isleta que está frente a la Bahía Mosquitel, al sur de Puerto Rico, se le puso el nombre de Antillas, por unos animalillos, a modo de conejos, que allí había, que se llamaban Dancha. Debe ser corrupción de justicia, que algunos cronistas escribían justicia, y el copista trástico la en y Sergio otro vocablo. Datijeo esta palabra la trae Oviedo, en el libro 16, cap. V como equivalente al que como yo se nombra. Cremos, que es corrupción de guayshal, amigo. Dajali la planta llamada de guía. Discio y lote alo de Puerto Rico. Oviedo escribe sitio. Es psycho. Si por ti, alto, que, tierra, o Montana. Diaconan hablando de las variedades de la yuca, Oviedo, lib 7, cap. 2, dice, otra se llama diaconan, ishanas por la mejor de todas, porque redunda más pandela. Diajaca pez de agua dulce. Las casas ana de diajaca. Es corrupción de Diajaca. Diahuisha vis yautia. Detan no es vocablo indo-antillano. Se aplica en Puerto Rico al vaso heco de media gigier Olimpia, y se destina a varios usos. El origen del vocablo, según opinamos, es muy original. Los indígenas Haitian de gigieras, cacharas, platos y recipientes varios. Los conquistadores los utilizaron, sobre todo, en las casas de campo. Las pequeñas gigieras, una vez bien limpias de su endocarpio, eran ornamentadas en su cubierta y servían para guardar dinero y alhajas. Los primeros pobladores de Puerto Rico llevaron una vida pobre, que perduró hasta el primer tercio del siglo XIX, con una gran escasez de dinero. Una vez vendido algún ganado, guardaban en esas gigiertas la cantidad de dinero destinada al pago anual del subsidio o tributo de tierras. Ahora bien, en castellano dita significa lo que se señala para pagar lo que se debe, o para asegurar lo que se compra, o toma prestado. Viene del latin dito, ditas, didere, enriquecer. Fray Luis de Leon en la traducción de la Oda de Horacio Beatus il que procol negotes, traduce el final diciendo, puso en sus ditas todo el cobro. Destinando nuestros antepasados las gigueras pequeñas a guardar dinero para pagos, poco a poco se fue aplicando al continente, la giguera, el vocablo que correspondía al contenido, el dinero. De que aguadice las casas, TVP 280 has cogitado también oro en otro arroyo, que está adelante del Cebu, que se llama de Cayagua. Damaji Rio de Santa Clara, que desemboca en el Puerto de Cienfuegos, Cuba. De Quiere lugar minero de Santiago de Cuba.
di según los escritores dominicanos Guridi y Purez la danza de los quisqueyanos. Dongue las arts aparilla puertorriquena. Smilax pseudo China. Di Rio de Yaco y Barrio de San Germán, and Puerto Rico. Fujo asiento simbólico de piedra o madera. Los cronistas escriben dibujo. Los camagianos recibieron a los representantes de Colón, and su primer viaje, con gran solemnidad, los sentaron en sus fujos, and senil de respeto y veneración y le besaron las manos y los pies, creyendo los venidos del cielo. Diario del Almirante, martes 6 de noviembre. Fernando Colón, Cap. XXVI, Dice, a estos asientos llamaban los indios duque. G una raíz indo-antillana. La usaban los indígenas principalmente como prefijo y sufijo. Como prefijo equivalía al artículo el, la, lo, y como sufijo a la preposición de. Así como decimos en castellano el Quijote, el Cid, el Rey, el Guadalquivir, el Ebro, etc., elos, aglutinando el artículo al nombre, decían Guacanagari, Guarayanex, Guadiguana para designar sus regulos, y Guayoribo, Guamani, Guaynaba, para indicar sus ríos. Como sufijo tenemos Zaragua, equivalente a de Jara, Aniguayagua, de Aniguaya, Macaguanagua, de Macaguani, etc. Pedro Martir, Dec. 3, Lib 7. Cap. 3, Dice, Gua es entre los artículo. También Gua equivale, otras veces, a lugar o sitio. Guabarrio que por el Cibao, Santo Domingo. Arbol and Puerto Rico. Ingavera. Guaba una especie de arana, grande, negrasixa, cubierta de pelos, llamada también vulgarmente en Puerto Rico, arana pelua, que picada causado lower intenso, tumefacción de las partes atacadas y provoca fibra. Habita lugares pedregosos y húmedos en pequeños agujeros. Guababoca seque haitiano. Guabanas ex zemi de piedra, haitiano, según Fray Roman Paine, crían los indígenas que podía provocar hurricanes. Guabeza el fruto con que se alimentaban los indígenas en ultratumba, según Fray Roman Paine. La pobre fantasia de los indo-antillanos no pudo llegar a crear la ambrosia del paganismo para el sostenimiento del alma material, ni tampoco remontarse la concepción metafísica de los semitas, hebreos, y mantener la inmortalidad del soplo divino, mediante la propia inmortalidad y unidad. Para los arios el alma era material, anquietaria, y también para los griegos. Para los romanos, Tertulliano, venía a ser una cosa parecida a la actual creación del perispíritu de Allan Kardec y sus discípulos. Guabero ave cubana. Guabate barrio y rio que por calle, tributario del Toa, and Puerto Rico. Guabina pez de agua dulce. Dice las casas, hay otros pex que llaman guabinas, la media sílaba breve. Guabiniquanax uno de los pocos animalillos encontrados por los conquistadores en Haiti y Cuba. Las casas, TVP 301, dice, estos eran cuatro especies, una se llamaba quamai, la última sílaba aguda, eran los mayores y más duros, la otra especie era la que se llamaba husha, la penúltima luenga, la tercera moi, la última luenga, la cuarta era como gazapitos, que se llamaba curry, los cuales eran muy sanos y delicadísimos. Tenían unos perros chiquitos como los que decimos de falda, mudas,
que no le draban sino grunion, y estos no servían sino para los comer. Oviedo escribe quamai, husha, mowi y cori, yn el libre. 12 cap. XXVIII, describe el guabaniquanax, como mayor que el conejo, con cola de ratón y pelo de tejón, viviendo en los manglares. El señor Poe, en sus memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba, opina, que el perro mudo era el oso lavandero, procien loter, el mapache de Mexico y el raccoon de la Florida, que el cori es el curial de Cuba, nuestro guerrero, el conocido cobaya o congelo de Indias, y que el quamai era la jusha conga y el guabaniquanax de Oviedo la jusha carabali. Selle por el estudio de los cronistas que este vocablo lo aplicable las cosas al perro mudo y Oviedo a una variedad de jusha, la de los manglares. No podemos determinar bien cuál de los dos tenga razón, porque el animalillo era de Cuba y el señor Pichardo Anita, que ni siquiera se puede precisar la pronunciación del vocablo, porque las cosas escribe guamaniquinax, pero nos inclinamos a creer que el nombre era guabaniquinax y correspondía al perro mudo de los cronistas. Guaca Pedro Martir, Dec. 3, Lib 7, Cap. 3, de a entender que equivale a part origen, y en la December. 7, Lib 8, Cap. I dice, que Guaca es region o cercanía. Guacaboca Sikh Boricano, que vivía en las cercanías del río Sibuco, y fue encomendado, en 1509, por Juan Ciran Alviri Don Diego Colón. Guacabana provision para cuando seva de camino. Pichardo. Guacayaca ave de Cuba y Santo Domingo. Guacamia ave trepadera. El vocablo es de origen guaraní. Rio de Santo Domingo, tributario del Camu y del Yuc. Guacaco arbol que libel es textil. Guacara mentira. Guacal vocablo de origen azteca, de Huacatal, Cuerda. Guacanagari cacique haitiano. Fu el primero que tuvo tratos con Colón y el ayudó generosamente, en el naufragio de la Santa Maria, a salvar todo lo que había en la perdida carabela, con cuyos restos, y siempre ayudado del generoso cacique, se fundó el fuerte de Navidad, que tan desastroso fin tuvo. Guacarima region del Cacicazgo de Zaragua. Guacaraca según Oviedo, Lib 7, Cap. 4, Una variedad de batata. Guacanayabo region de Cuba, Comarcana Llamo, 1514. Guasio barrio de San Sebastián y Rio tributario del de Anasco, en Puerto Rico. Describir squagio. Guaco planta medicinal. Unicania guaco. Rio Dominicano, tributario del Yac del Norte. Guacanax arbol de que los indios haitiantes para alumbrarse, porque arde bien, y con esas tes iban de noche a la pesca de chuas. Oviedo escribe Gocanex. Este arbol debe ser alguno de los terabentaceaos que hay en el país. Guachanango vocablo de origen azteca, de Huaxanango. Huaguasi arbol. Lacia petala. Huaji arbol citado por Oviedo. Huaji una especie de malanga. Aram. Huaguayo el aji bravo, picante. Capsicum. Guajatica barrio de San Sebastián y Rio entre Quebradas y Isabela, en Puerto Rico. El Adur o Yucayaki del Cacique Boricano Mabodamica. Guajaba region del Cacicazgo de Marín, donde fundaron los españoles una población llamada Lares de Guajaba.
Quagi el instrumento musical llamado hoyguero. Juegua según Pichardo y Bacilo y Morales y esta origen indígena. Los cronistas no la traen. En el idioma quechua hay el vocablo huahua, hijo. Tal vez precedida de ahi, dada la significación que hoytion entre nosotros, equivalente a de balda, por aquello de que los hijos no pagan a sus padres. Tenemos los modismos de vivir de guagua, y leer de guagua. Guajiro el vocablo paso de costa firme a Cuba. Hoy se aplica a los campesinos cubanos. En Venezuela había la nación Gojira, y en perdura el nombre en la península Gojira, donde viven sus descendientes. Debemos al presbítero celedon el padre nuestro en lengua Gojira. Quajati Pichardo la trae como equivalente a usted. Las Casas, TVP 484, Ana de Guayaxari. Guayxao amigo. Herrera escribe equivocadamente datijao. Guaynabo Pueblo de Puerto Rico. Rio tributario del Bayamón. Deb escribirse Guaynabo. Adur o yoke aquí del cacique boricano Mabo. Guaycan pez pequeño, de que se valían los indígenas para pescar tortugas. Según Gamara, los españoles el llamaban reverso. Quali hijo. Se desprende una frase de la escritura de Fray Roman Paine. Guama arbol frutal. Ingalorina. Nombre de un cacique haitiano. Guamo la trompeta o fotudo heco de un caracol. Hoy USA en Puerto Rico para avisar los ribereños que el río empieza a crecer. Guamuco region del Cacicazgo de Marin, and Santo Domingo. Guamani Cacique Boricano, Quioadura Radicaba and Guayama. Un barrio y un río de Puerto Rico. Guamay Señor. Guamicani Señor de Tierra y Agua. Así llamaban los haitianos a Cristobal Colón. Guana Arbol de Cuba. Pichardo. Guanaba Ave de Cuba. Pichardo. Guanabana Arbol Frutal y Sufruto. Anona Muricata. Guanabaco Lugar de Cuba. Anada el Señor Bacilo y Morales que según el Señor Núñez de Villavicencia este nombre indio significa lugar de muchas aguas. No opinamos así. Guanabaco Quiera de Sur, sitio de Palmas Altas. Guana, Palmera, Ba Porbana, Grande, Alto, Coa, sitio o lugar. Guanabo isla de perteneciente al Cacicazgo de Zaragua, en Haiti. Dice las Casas, en la isla que ali esta, que se llamaba por los indios Guanabo. Hoy, por corrupción del vocablo, se escribe Gonaive. Guanajibo Rio que cor por Sabana Grande, San German y Hormigueros, and Puerto Rico. Santa Clara Escribio, and 1582, Guanabo. Guanabina la Frutilla de la Palma Caroso. Guanajo el Pavo Común. Oviedo escribe Guanaca y Lama Galina de la Tierra, porque esta clase de pavo es oriunda de América. Guanana especie de ganso, Anser hyperboreus, que del norte se pasa a Cuba. Pichardo. También se llama así al mate amarillo. Guananagax una variedad de batata. Oviedo, Cap. 4 Lib 7. Guanahani dice el diario del almirante, Jueves 11 de octubre. Amenaron todas las velas y quedaron con el trío, que es la vila grande sin venetas, y pusieronse la corda temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los Luquios, que se llamaba en lengua de indios Guanahani. En la carta escrita por Colón en alta mar para los reyes escribió Guanayani.
Juana Humario que desciende del Cibao, and Santo Domingo, según las Casas. Juani el Sun o Zunzun de Cuba. Pichardo. Juanica Laguna y Puerto al Este Puerto Rico, y un barrio de Yaco. Nombre histórico, de los comienzos de la colonización en Puerto Rico, por haber querido poblar los españoles en las cercanías de este sitio y impedirlo la incomodidad de los mosquitos, teniendo que trasladar el nuevo caserío, que es Ilamo Sotomayor, al noroeste, cerca del Yucayaki del Cacique Imaman. Juania Arbusto de Santo Domingo. Juania Dominguensis. Guanaguanico lugar de Cuba, donde, según Gamarra, Paso Cortés revista a su armada antes de marchar a descubrir y poblar las tierras vistas por Grijalba. Hoy, Cabo San Antonio. Guanan Paella de Oro, en forma de lámina, que solían lavar al cuello los indios principales. Las Casas, TVP 496, Dice, Sire de Hoja, de Oro Bello, que tenían por joya preciosa. El copista de las Casas lease lamer Guanan al Oro Bello. Pedro Martir, Dec. 3 Lib V Cap. 3, Dice, Las Láminas, que lavaban en el pecho, que lamaban Guanines. El Guanan se fabricaba en el continente, Oviedo, de tres metals. And 32 parties de union Guanan diol ensao 18 de oro, 6 de plata y 8 de cobre. Herrera. Guanama la isla que hoy es lama Eleuthera. Guanaja la isla que hoy es lama isla de Pinos y Colón denominó San Juan Evangelista. Guanana yerba silvestre. La hedionda. Cacha occidentalis. Guanaqui Bijuco de Cuba. Bacalar y Morales. Guano Arbal. Bombax pyramidal. Dice el Dr. Chanca, se han visto arboles que lavan lana y hardofina, tal que los que saben del arte dicen que podrán hacer buenos panos della. En Puerto Rico se utiliza para rellenar almohadas, y en Inglaterra en la fábrica de sombreros llamados de castor. En Cuba se aplica el vocablo a las distintas variedades de palmeras de yagua. Guayo arbusto. Como cladia angulosa. Dice las casas, la leche de este árbol es ponzonosa y de otras cosas hacen los indios la yerba que ponen en las flechas con que matan. En Puerto Rico se el llama carrasco. El yugo lechoso de la corteza es cáustico. Hay dos variedades. Guayora cacique haitiano. Guayorabo el actual Rio Grande de Anisco. En sus aguas hicieron los boricanos, por orden del cacique Uraoan, la prueba en el joven español Salcido, de si los invasores europeos eran o no mortals, manteniéndolo por 3 días bajo el agua, hasta que se corrompió el cadáver. Esto asesió antes del alzamiento general de 1511. Santa Clara y Fray Inigo escriben Guerbo. Oviedo ainda con razón Guayorabo. Juanamario de Santo Domingo, tributario del Ozama. Guayoxari según las Casas, palabra de distinción entre los indígenas, equivalente a señor. Guayanico barrio de Utuado, en Puerto Rico. Guara el Castano de Santo Domingo. Cupania americana. Lo hay también en Puerto Rico. Garrica Oviedo, Lib 7, Cap. 4, Lama hace una variedad de batatas. Un cacique boricano. Vizcayane. Guare cha hoy, canción corrida. Corrupción de Garrica y esta de Araguaca, Danza.
Antiguamente se aplicaba en Puerto Rico el nombre de Gumaracha a la mujer de malvivir, que ungenit la lavaba al anca de su caballo, en las carreras nocturnas de las fiestas de San Juan y Santiago. Guaraguano lugar del Casicazgo de Maguana, and Santo Domingo. Garaguayo Ave de Rapina. Un barrio de Bayamon, and Puerto Rico. Y un arbol. Goaria Swartzi. Garana planta silvestre. Hibiscus garana. Goariao Ave Grande de Cuba. Pichardo. Goarico Venerable lugar y Puerto de Haiti. Corrupción de Goaric. Goarianex el Cacique Sobrano de Magua, and Santo Domingo, y el Cacique Dueno del Otoeo, and Puerto Rico. Los dos Belicosos. El Regulo Boricano fu el que secundo a Gabbana, and la rebelión de 1511 contra los españoles y el que incendió a Sotomayor, el Poblayo Castellano de las Cercanías del Culebranes. Goaric una sierra de Haiti, que formaba el puerto de Navidad, donde primeramente acamparan los españoles en América. Goariquitan dice las casas, sire Toleco, al cual llamaban Goariquitan, la penúltima breve, que hacen de palos y canas puestas por el suelo y unas hojas de palmas. Servían a los indígenas para recoger la yucaralata. Goaraquia cacique haitiano, que fu celebra con el nombre de Enriquillo, hasta pactar la paz con el emperador Carlos V. de José de J. Galvan, escritor dominicano, bajo ese nombre de Enriquillo, ha escrito una novela histórica de la época de la conquista de la Española. Guayzapes de Cuba. Pichardo. Guaysabaco planta silvestre. Desmodium axillare. And Puerto Rico sele llama vulgarmente zarzabaco. Guaysabaro las guerrillas de los indígenas. Según Vargas Machuca, el ataque imprevisto, la batalla. Para Oviedo, la guerra. Guasima arbol medicinal. Guajima ulmifolia. Dice las casas, de este arbol solo sacaban fuego los indios, tomaban dos palos de él, muy secos, el uno tan gordo como dos dedos, y hacían en él con las unas o una piedra una mosquita, y ponían este palo debajo de los pies, y el otro palo era más delgado, como un dedo, la punta redonda, puesta en la musca, con ambas palmas de las manos traen lo a manera de un taladro, y esto con mucha fuerza. Oviedo escribe Guasuma. Guada mentira. Guadaca vasija de higuera. Por corrupción se dice jodaca. Guadaguana cacique haitiano. Fu el primero que dio el grito de alzamiento contra los españoles en 1495, y arrastró a los caciques principales guaraníes, Catanabo, Mayabenex y otros, excepto Guacanagari, que se mantuvo fiel a los españoles. Guatibari el Pitar. Guatani el Tocoloro cubano. Pichardo. Guatapanario de Santo Domingo. Hoy Masacre. Arbol de Cuba. Pichardo. Gay interjección de dolor, de admiración o de atención. Gabbana cacique boricano, hermano y sus de Agia Ibana. Fu el que dirigió el alzamiento de 1511 contra los españoles. Significa, cuidado, que es grande. Gay, cuidado, atención, bana, grande. Guayo el ralo. Tabla de palma de yagua, cuadralonga, sembrada simétricamente piedrita silicis, para ralar la yuca, al confeccionar el pan casabi. Un rio de Juana Díaz, and Puerto Rico. Guayans Barrio, Rio y Puerto de Mar de Yabuco, and Puerto Rico. De este rio,
Canes en las alturas de Guayabata, y del río Monabo obtuvo Juan Ponce de Leon las primeras muestras de oro nativo de Borican, and su primera visita a la isla, en 1508. Es corrupción de Guyana. En ese mismo viaje las obtuvo también del Cibuco. Guyana cacique boricano de Yabuco, encomendado a Juan Ponce de Leon, en el repartimento Heco en noviembre de 1509 por Juan Siren. S. Lama Bagarica y los españoles el Lama Bangarica del Guyana, y por último se quedó con el nombre de Guyana. Guayama Pueblo y Río de Puerto Rico. Significa, el sitio grande. Gua, el, ya por yara, sitio, y ma, grande. Guayabo la fruta del árbol guayabo. Sitium paniferum. Guayabacan árbol. Marica de varicada. Guayacan árbol medicinal. Los cronistas el llaman palo santo, porque el cocimiento de su corteza es aplicable por los conquistadores a combatir el mal de las bubas. Oviedo. Hay el Guayacum officinalis y el Zygophyllum arboreum, cuyas cortezas tienen propiedades sudorificas. Dice las casas, el palo de la isla de San Juan es por mejor, no sesis de la misma especie del desta isla, la española, o de otra que difiere en cualidad, al cual llaman los españoles el palo santo. Los primeros pobladores, para combatir la enfermedad de las bubas, sífilis, vivían por agua común el cocimiento de la corteza del Guayacán y se ponían a dieta de yemas de huevo y casabe, y cada 15 días un purgante. Guayamuco Rio de Santo Domingo. Guayayuco Rio del Territorio de Zaragua. Guayaro dice las casas, hay en los montes otras races, que llamaban los indios Guayaros. Guayaca planta silvestre. Guainia nombre del poblacho del cacique Gibana, en el Borican, radicaba al este de la isla, en un lugar del territorio de Guayanilla. Por error de copista, en documentos del Archivo de Indias, se ha anotado Guaidia, trastocando la NND en Cuba existe un lugar, en Puerto Príncipe, la Mata Guainia. El Rio, que pone en comunicación al Amazonas con el Orinoco, y que hoy se llama Rio Negro, el llamaban los Aruacas de Venezuela Guainia. Guayanilla Pueblo y Rio de Puerto Rico. El vocablo es diminutivo de Guayana, que a su vez procede de Guainia. El cacique Agia Ibana con 300 indios fue encomendado a Don Cristobal de Sotomayor. Al visitar la ranchería del primer regulo boricano se encontraron los españoles con la palabra Guainia aplicada al actual Rio de Guayanilla y al poblacho, y recordando el Guadiana, empezó el error de confundir la N con la D pasada la rebelión indígena de 1511 y marchando a poblar al sur de la isla Don Miguel del Toro, teniente del conquistador. No es de estrenar que el Hidalgo Manchego dedicara un recuerdo al celebre río español y acara los cimientos de su village bajo el nombre de Guadianilla, que, andando los tiempos, ha vuelto en algo a su primitivo origen, llamándose Guayanilla. Guainia significa el lugar de agua. Gia y el sol. Giero el congelo de Indias, en Puerto Rico. Viene a ser el Corre de Cuba y Santo Domingo. Giero la Gigara. Crescencia Cujet. Arbolquio fruto se utiliza para hacer vasajes, cucharas, jatacas, oronales, ditas, etc. Don Joaquim Torres Asensio, que ha hecho una bella traducción de las décadas del cronista Pedro Martir de Angleria, NLT 1 degree, pag. 185, Fuentes Históricas sobre Colón y America,
Madrid 1892, Comet el error, en una nota, de confundir el Guerra o Gigira con el cocodero, que Palmera no existía en las Antillas en el periodo del descubrimiento, aunque en el continente americano en la banda del sur Guayana la varilla de la cana silvestre, que dividida a lo largo sirve para hacer chiringas y volantines y también jalas para ruiseñores y otros pajaritos, en Puerto Rico. En Cuba la llaman Guerrero planta rastrera, que produce un calabacín largo, que lleva el mismo nombre y se utiliza para hacer un instrumento musical, haciendo en la cubierta, bien seca y libre de su endocarpio, unas rayitas profundas, paralelas, que rascándolas con una varilla de metal, o madera dura, produce un sonido áspero, con el cual suelen acompañar las danzas, lavando el compás, en Puerto Rico. El nombre indígena de este instrumento araguaji. Guiabara dice Oviedo, lib 8, cap. 8 del árbol llamado Guiabara, que los cristianos llaman Lluvero. Gurabo Pueblo y Río de Puerto Rico. Río de Santo Domingo, tributario del Yaque. Guaname bolitos de harina de maíz, hoy de platanos. Garapo vocablo de origen quechua, Warapu. H. El Señor Bacayla y Morales, OBCITP 289, Critica que los cronistas hayan escrito con H. algunas palabras indias. Los españoles, al ponerse en contacto con los indo-antillanos, notaron que estos tenían cierta aspiración fonética en la pronunciación de algunos vocablos, y como los castellanos al tomar palabras árabes en su idioma con semejante aspiración la fallaron mediante una H, lo mismo hicieron con los vocablos indo-antillanos, que requieren tal anotación. El mismo almirante lo observó con la palabra Guanahani y estuvo perplejo en fallar la aspiración y puso en su célebre carta de Lisboa enviada a los reyes, una y griega. Pedro Martyr, Dec. 3, Lib 7, Cap. 4, Dice, digamos aquí algo de la aspiración, que es diferente que entre los latinos. Se hata advertir, que entre los vocablos de ellos no hay ninguna aspiración que no tenga el valor de letra consonante. Más aún, pronuncian más fuerte la aspiración que nosotros la F consonante, y todo lo que la aspiración se hata pronunciar con el mismo aliento que la F, más sin aplicar el labio inferior a los dientes de arriba, pero con la boca abierta. Ha, he, hi, ho, hu, y dando golpes en el pecho. Vio que los hebreos y los árabes pronuncian del mismo modo sus aspiraciones. Han han si. Es jan jan haba dice Oviedo, lib 7, cap. 9 Hasan unas cestas, que laman habas, para meter lo que quieren guardar. Setgian de bjas y le servian para guardar la hamaca. Es Java. Habana lugar de Cuba, donde vivía el cacique Yaguaquia. Hoy nombre de la capital de la isla de Cuba. Los boricanos, según Juan Ponce de León, daban ese nombre a la desembocadura del río Toa, que perdura con el nombre de Boca Habana. Sitio explorado por el conquistador en su primer viaje al Borican en 1.508. Significa lo grande, ha, porgua, he aquí, lo, bana, grande. La admiración del indígena se refería a la bahía. Hami según las casas, un riachuelo cerca de Lares de Guajaba, en la Española. Haiti vs Haiti. Hamaca las casas, TVP 485, dice, las camas, and que dormían, que llamaban hamacas,
Aranda hechura de una Honda, Cuentue lo largo, puesto que aquello ancho tenía un estado y medio y dos estados, y uno de longura, y todo de hilos de algodón torcidos, no como red atravesados, sino a la luenga estendidos, atravesaban por todo lo ancho ciertas techuras de otros hilos, como rondas, de dos dedos en ancho, y había de una a otra, por respecto de lo luengo que tenía toda ella, un pomo y masi. Menos, a los cabos de la longura de toda ella, ponen unas cuerdas, llamadas caballas, bien hecas y bien torcidas, de mejor materia que de cánamo. Pedro Martyr, December 7, Lib. I, Cap. 2, Dice para sus lecos colgados, que necesitan, Hassan colchas, que ellos llaman hamacas. Oviedo, Lib V, Cap. 2, Escribe hamaca. Y, perdurando on train nuestros campesinos la aspiración al principio del vocablo, por lo que dicen jamaca, no nos explicamos por qué el señor Bachyler y Morales escribe, and su obcitp 194, el vocablo sin h habaco hoy lamada berry, una de las islas Lucayas. Haiti Cacique de Guajaba, and Santo Domingo. Se pasó a Cuba y influyó a los Cibanes a hacer resistencia a los conquistadores. Cayo prisionero y fue quemado vivo. Hatibanico las casas, TVP 270, dice, Lamas hatibanico en el lenguaje de indios. En Cuba hay también dos ríos con este mismo nombre. Es corrupción de Jatibanico. Y de este vocablo se deriva el de Ibanito, castellanizado ya, y conservado en un pueblo de Puerto Rico. Haiti lugar del Cacicazgo de Marin, and Santo Domingo. Hanagagia lugar del Cacicazgo de Zaragua. Henecan planta de la familia del Maguey. La pita de los Españoles. Otros escriben Henecan y Ginacan. Haiti el nombre primitivo de la Española, que en la actualidad lo conserva la mitad de la isla, llamándose la otra mitad Santo Domingo. Significa, tierra alta. En la parte oriental llamaban los indígenas a la isla Quisqueya, y en la septentrional Bogio. Hico Vizchico. Higia y el quinto y último Cacicazgo de Santo Domingo, en la parte eyse de la isla, subdividido en las poblaciones de Azua, Mañex, Bonao, Cayamu, Cacao, Hicaigua y Boya. Este Cacicazgo también tenía el nombre de Iguigua. Su regulo era Cayaco y más tarde Catabanama. Tenía de 45 a 50 leguas de costa de mar y de 25 a 30 leguas de territorio hacia el sur y 30 leguas de tierra adentro. Regado por los ríos Ozama, Yamasa, Guabanamo, Hoya Isabella, Quaban. Yuma Yabaco, Anamwea, Jaina, y Sabida, Jigaro. Higuamoda Hija del Cacique Cayanabo y Anacayana, Caso con el Español Guevara, que fue preso por el revoltoso Roldan, por esta unión, feliciando en la cárcel, y la India, Herdera del Cacicazgo, le siguió también en su triste fin. Higuamonte de la Sierra de San José de los Matas, and Santo Domingo. Higiera Arbal. Crescencia Cujet. Hay otra variedad, Llamada Crescencia cucurbitina. Hoy se dice en Puerto Rico Gigiero el Arbal y Gigiera al Fruto. En Cuba el llaman Giera. En Venezuela Totumo y Totuma. Oviedo, Lib 8, Cap. 4, Dice, del Arbal llamado Higiero. El acento de la letra U de ser luengo, o despacio dica, de manera que,
no se pronunci breve, ni juntament estas tres letras gu, sino que detenga paquita cosa entre la u y la e diga hi, gu, arrow. Digo esto, porque el lector no entiende higuro o higuera de higo. Pedro Martyr, Decade a lib 11, cap. 2. Hace igual o parecida advertencia. Higuanama vieja casica del higie. Higuana lagardo grande, que cazaban los indígenas para comerlo. Oviedo escribuena. Las Casas, Vargas Machuca y Enciso Iguana. Don Fernando Colón Ainada Iguana. Herrera Copia Iguana. Hicaco Arbusto Frutal. Chrysobalanus Icaco. También se dice Jacaco. Hicotia vis Jacotia. Hequity uno. El Cantar de los Indios no pasaba de 20. Según las Casas, tenían vocablos para designar cantidad hasta 10, de 10 a 20 usaban de los dedos de pies y manos. Higuaca el papagayo. Vis este vocablo. Hanagawiagua según las Casas, una provincia india de la Española, junto al Bayaruco, de 25 leguas de largo y 12 a 15 de ancho. Hobo el Jobo. Oviedo escribe hobo. Arbol frutal. Spondias lutea. Holguin pueblo de Cuba. El vocablo está muy corrompido. Deb proc eder de guanan o de yaguiain por yaraguiain, lugar de giaines. Ese hal o jol no es indo antillano. Humacao Santa Clara Ainada de Macao. Población y Rio de Puerto Rico. Oviedo Lama al Rio Macao. Humeri arbol resinoso. Humeri balsamifer. Hupia el Alma. Las Casas, TVP 500, Dice, Tenían gran miedo de los fantasmas de noche, que llamaban hupias, y hupia no era otra cosa que el alma del hombre, porque así llamaban el anima. Jocanaco Barrio de San Germán, and Puerto Rico. Huesha Oviedo, and el lib 12, cap. I, describe la Jusha. Hurricane Tempestad. El Espíritu Maligno. Pedro Martyr, Dec 1 lib 4, cap. 4, dice, a estas tempestades del air, como los griegos los llaman tifones, estos los llaman hurricanes. Las Casas, TVP 412, dice, hurricanes llamaban los indios desta isla, la española, las dichas tormentas. Washington Irving se equivoca al escribir que los haitianos los llamaban furacán. Dandeli el Valor, Fontico de la H. Syria Jurican. Los Galibis de Venezuela el llaman Huracan. Santa Clara, and su informe de 1582, describe Jurican. I Inaban Rio Tributario del Jacaguas, and Puerto Rico. Itabo Rio de Santo Domingo, que desemboca al este de la isla. Imotenex Cacique Haitiano, encomendado a Hernando de Alcantara, en el Repartimento de Indios de la Española, en 1514. Iguanama Cacica Haitiana, encomendada a Luis Garcia de Mojadas, en 1514. Tomo el nombre de Isabel de Iguanama. Iboneo Villa de Santo Domingo, en 1514. Inamoca Cacique Haitiano, encomendado a Miguel de Pasamonte, en 1514. Inagua Isla Alameda Grande Inagua, a 15 leguas del Cabo Mesi, de Cuba. La que crearon los compañeros de Colón que querían indicar los yuquios al descer babique. Jabo la especie de canasto para transportar la jamaca y otros objetos, puestos al extremo de un palo y lavado al hombro. Vis haba.
Jabaco Lugar de Cuba. Bacila y Morales, OBCITP 307, Dice, KES un Rio de Puerto Rico. No hay tal cosa. El Rio de Arecibo se Lamabaan, and 1582, Abaco, pero sin llaves esta palabra. Jacana un barrio de Yaco y otro de Yabuco, and Puerto Rico. Jacoboa barrio y Rio de Patalas, and Puerto Rico. Jacaguas Rio que cor por Juana Diaz, and Puerto Rico. Antiguamente formaba el limite, al este de la isla, del Partido de San Juan, en posición al otro llamado Partido de San Germán. El limite al en era el Rio de Camuy. Hoy divide río los límites de Coamo y Guayama. Jagua arbol frutal. En Venezuela es llamado Carudo, y en otras partes de la América Meridional Genepa. Genepa Americana. Las casas escribes agua, y dice, el zumo de la fruta es blanco y poco a poco se hace tinta muy negra con que tenían los indios algunas cosas que hacían de algodón y nosotros escribíamos. Dice Oviedo, para pelear, y parecer gentiles hombres, pintados con jagua, que es la fruta de un árbol, de que hacen una tinta negra. Puerto de Cienfuegos, and Cuba. Jaggia y Depósito de Agua Dulce. Un barrio de Aguada y otro de Rincon, and Puerto Rico. También se llama Jaggia y en Puerto Rico Alficus laurifolia. Jagual Lugar de la Vega de Arecibo, and Puerto Rico. Jaba Cangrejo de Rio. Las Casas escribes Zaba. Jana Lugar y Rio de Santo Domingo. Las Casas Ana de Jana. Las Minas de Oro de Jana fueron las primeras que se beneficiaron en el Nuevo Mundo. Miguel Díaz había abandonado el fuerte de Navidad por haber herido en una reina a un compañero, y en su huida llegó sin contratiempo a la margen oriental del río Ozama, donde vivía la cacica viuda del Regulo Cayaco. Díaz hizo amistad con la India, la tomó por mujer y supo por ella la existencia de oro en la región comprendida desde Jana arriba hasta Bonao. Díaz dio parte del hallazgo al almirante, quien envió a su hermano Bartolomé y a Francisco de Garay a tomar informes. Se construyó un fortín, y el 4 de agosto de 1496 se puso la primera piedra de Nueva Isabela, que luego se llamó Santo Domingo, hasta 1504, que un huracán destruyó la población, cuyas ruinas existen todavía con el nombre de Torresillas. La nueva ciudad de Santo Domingo fue edificada por Ovando al lado opuesto del río. Jaban Rio de Santo Domingo, tributario del Yac del Norte. Jabi ya arbol que de una almendra emito catardica. Hura crepitans. Jamaica Pedro Martyr, Dec 1 Lib 3, C3, Dice, al lado meridional de Cuba encontró el almirante primeramente la isla que los indígenas llaman Jamaica. En la información que Colón hizo practicar ante el escribano de la nave que el capitanaba, cuando reconoció el sur de Cuba, se le, y siguió la costa de la, Cuba, al occidente de la parte del ostro, para ir a una isla muy grande, que los indios llaman Jamaica, la cual falló, después de haber andado mucho camino, y le puso por nombre la isla de Santiago. Significa, lugar grande con agua. Porgua, equivalente a he aqui, ma, grande, y por ni, agua, ca por coa, lugar, sitio. Jan si. Jarabacoa Sierras del Cibao, de Santo Domingo, Coronadas de Pinos. Jaragua uno de los casicazgos principales de Santo Domingo.
Lavaba también el nombre de Aniguayagua. Estaba situado al oyo eras su regulo bojequio. Comprendía a Hanagagia, Yaquino, Yaguana, Guaque Arana, Calle y la isla de Guanabo. Las casas y scribes Aragua. Anadamos, de paso, que al hablar de la española en su periodo indigena la llamamos indistintamente Santo Domingo o Haiti, sin fijarnos en los límites posteriores de estas dos repúblicas, que constituyen hoy dos nacionalidades distintas. Jaruco Puerto de Cuba. Dice el Capitán Bernal Díaz del Castillo al narrar la verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España, nos hicimos a la villa en el puerto de Jaruco, que ansi es lama entre los indios, y es de la banda del norte. Jaimeque Arbal de Cuba. Acres. Jotica Vazija Hecata Gigiero, and Puerto Rico. Corrupción de Guatica. Jatibanico vis Hatibanico. Jaca Barrio y Rio de Utuado, and Puerto Rico. Jawida Lugar Poblado en los Campos de Utuado, and Puerto Rico. Corrupción de Guayuya, de Guayo y por Yara, Sitio. Lugar de Guayos. Jayabacana Arbal. Jijan Mosquito Pequeno, que al clavar suigijan produce un molesto escozer. Las casas y scribes exen. Genican una variedad de maguey. Heba bosque. Un arbusto. Erythroxylum. Hebra lugar y Puerto de Cuba. De donde procede nuestro vocablo criollo hebero, estrujulo aplicado al hombre del monte, al campesino. And Cuba USA como adjetivo, y dice pero hebero, por alzado, como sinónimo de montaraz. La palabra hebero está compuesta de la radical indo-antillana heba, monte, yro por arrow, que, como sufijo en español, equivale a hombre. Jibe el citazo indigena. Dice las casas, shunan un citazo, algo más espso que un hornero con los que echan el trigo en Andalucía, que llaman hibas, heco de unas canadas de carrizo muy delicadas, y ali desparan en aquella masa, la yucaralata, la cual como esta seca, y ingida, sin el zumo que tenía, luego se desparana con las manos, y pasada por el hibas, que de muy cernida y muy buena harina. Jicaco vis hicaco. Jico el cordel o caballa para sostener la jamaca. Los cronistas escriben hico. Jicotia tortuga de agua dulce. Las casas anida hicotia y oviedo hicotia. Jicario de Magua, and Haiti. Jabiria la Sandia. Jigira vis higira. Jicama bijoco leguminoso. Jiquilite unil silvestre. Indigo Fera Argentia. Jiguani Lugar de Cuba. Significa el Alto del Rio, y no Rio del Angel, como Trabajilar y Morales, en la P311 de la OBCIT Tomandolo de Nota. Jimagua Gemilo. Jimario del Territorio de Magua, and Haiti. Jicara el vocablo es de origen mexicano, de Zacatli. Hipito el Señor Bacalar y Morales, OBCITP 311, trae la palabra como procedente de hipa o zipa. Error. Hipito viene de hipatico, del latin hipar, hipatis, el higato. Los ictéricos se ponen amarillos y los cloroanímicos también, y el vocablo se generalizó para todos los pacientes de color cabrado, amarillo. De hepatico procidio hepatico y hipato. Jobo arbal frutal. Spondias lutea. Oviedo escribe hobo, las casas hobo, y fray Roman pain mirabileno. Un puerto de la costa este la isla de Puerto Rico. Jababo Rio de Puerto Príncipe,
and Cuba. Jocabunagus mayor con el Dios protector de Haiti. Casi todos los nombres indígenas del manuscrito de Fray Roman Paine, en el informe hecho en latín por el autor, traducido luego al italiano y de este al español, están mal consignados por los traductores y copistas. Este mismo nombre de la divinidad haitiana lo trae las casas, TVP 434, anotado Yokahuave Guamauro Cody. Y nosotros escribimos Yokahuave Guamauro Cody. Vis esta phrase. Jobobaba según Paine, una cueva que estaba en las tierras del cacique Manitobux, de donde crían los haitianos que el sol y la luna habían salido. La gruta la tenían en mucha estimación, lina de foliage y ornamentada. Tenían en ella dos semis de piedra, del tamaño de medio brazo, a los cuales pedían los indígenas la lluvia en tiempos de sequía. Un zemi tenía el nombre de Bonix y el otro el de Moroyu. Yo sabía según el señor García, el perro mudo encontrado en Haiti. En las Antillas no había ningún animal de la familia de los canes. Los conquistadores llamaron perro mudo al oso lavandero. Los indígenas el y llama banguabaniquanax. Jacama arbol silvestre. Bumelia salicifolia. Yubo culebra. Gia y cangrejo de mangles. Josia uno de los animalillos encontrados por los españoles en las Grandes Antillas. Pichardo describe las variedades de Cuba. En Puerto Rico París no la había. En el informe del Bachiller Santa Clara al Rey Felipe II, describiendo la isla de San Juan, en 1582, hay una palabra, por desgracia mal recogida por el copista, que induce a creer la hubiera. Dice así el cronista, 5 leguas más arriba a la costa se hala una bahía honda, buen puerto, que llaman Mosquital, Mar Muerta, pueden surgir en el navios de cualquier part, es arena limpia, Hayes el abrigo una isleta que tendrá de amplio 3 cuartos de legua, llamas Isla de Antillas, pusacil este nombre por unos animalillos que hay en ella a modo de conejos, que se llaman dancha, shinan la cola como ratón, más corta. Opinamos que esta dancha debe ser error de copista, por Jusha. Si los hubo en Borican desaparecieron prontamente. El Liran Oviedo, Libre. 7, Cap. 13, Dice, Liran es una fruta que nace en una planta, que los indios cultivan. Las casas escribe Liran, TVP 308. Pichardo añade Liran equivocadamente, y Bachiller y Morales no trae el vocablo como Indo-Antillano usado en Cuba. Santa Clara escribe Liran. Opinamos, que es Liran o Uran. Marantha Aloya. Liban Rio de Santo Domingo. Luquios Corrupción de Yuquios. Luquillo la Montana más elevada de Puerto Rico. Corrupción de Yuquiyu. Santa Clara, 1582, Dice, Lamas Loquillo, porque los españoles la denominaron ansi, respecto de que un indio cacique en ella posaba, y alzaba de ordinario contra los cristianos. Luquo los franceses escriben luquo. Corrupción de Yucu, contrición de Yucaju, espíritu benéfico de Haiti. M. radical Indo-Antillana, significando grande, extenso. Maybe arbol. Calabrina reclinada. Su hoja sirve en Puerto Rico para hacer una bebida refrescante, tónica, de uso generalizado. Viene a ser la cerveza criolla. Maboa arbol. Camer aria latifolia. Mabu barrio de Humacao, en Puerto Rico. Maboya espiritu maligno.
Mabayavis Maboya. Mabodamica Cacique Boricano, que tomo part en el alzamiento de 1511, and Union de Gabana, Guarayan xy Uraoan. Tinia Suadur o Yuke aquí en el Guajatica. Acampo entre quebradias y Isabela con 600 indios. Fue combatir, de orden de Ponce de Leon, el capitán Don Diego de Salazar, quien lo derrotó, matándole 150 indios. Maybe ya un barrio y Rio de Vega Alta, and Puerto Rico. Hoy escriben, por corrupción del vocablo, Mavila. Macaban Rio de Santo Domingo, tributario del Yac del Norte. Maccabi pescation muchas espinas. Mabo Cacique Boricano, residente en Guaynaba, Geocónico con 1.090 montans de yuca y boniatos fue vendido por el conquistador Juan Ponce de Leon, and 12 de octubre de 1510, a los pobladores Hernan Sánchez, Alonso de Cuellar y Pedro Alonso, and 92 pesos, 4 tomanes y 9 granos, para atender a los gastos de la colonización del Borican. Macabuca que me importa? Macagua Arbal de Cuba. Pichardo. Macao las casas y scribe, un pueblo grande de indios, en la española, que llamaban Macao. Punta Ali de Santo Domingo. Un cacique boricano que rancheria demoraba en Jamaica. Nombre que le de Oviedo al Rio de Humacao. Máquina Garot Grosso de Madera. Arma ofensiva de los indígenas. Según Pichardo, proceed la palabra de Pirama, cerca de Papayan. Nosotros opinamos, que es de origen indo-antillano, porque los son sus races mexicana. Las Casas, TVP 331, dice hablando de las palmas de Yagua, desde Madera Haitian los indios los que llamaban macanas. Vargas Machuca, Militia Indiana, T1 degree P38, dice, usan también unas macanas como montantes o espadas de mano, son de palmas y juegan las a dos manos. Es un error de Bacilo y Morales el añadir, que los indo-antillanos le incrustaban espinas y pedernales. Es confundir la azagaya con la máquina. Los indios mexicanos incrustaban a sus macanas pedicitos cortantes de obsidiana, a uno y otro lado, y esas eran sus espadas. El individuo nombrado por la Real Academia Matritense para hacer el glosario de voces americanas empleadas por el cronista Oviedo, y que trabajo figura en el cuarto tomo de la Historia General de Indias, dedica autor, páginas 593 a 607, añade equivocadamente, en la página 601, máquina, a especie de maza de armas, usada por los indios, y formada generalmente una por guarnecida de pedernales. Este es un error craso. Oviedo, Lib 3, Cap. V. Dice, pelean con macanas los indios desta isla, la española, que son unos palos tan anchos como tres dedos, o algo menos, y tan luengos como la estadura de un hombre con dos filos algo agudos, y en el extremo de la máquina sin una manilla, y usaban de ellas como hachata armas a dos manos, son de madera de palma, muy recia, y de otros árboles dot. Y no se diga, que Oviedo confunde la máquina con la azagaya, porque más adelante, en el mismo capítulo, añade, así mismo pelean con varas arrojadizas como dardos, y algunas más delgadas que dardos, y agudas las puntas, que para entre gente desnuda son asaz peligrosas. Las casas de largo a la máquina 4 palmos. Ratzel, Las razas humanas,
Edición Española de Montaner. Barcelona. 1889 T2 degree P32 Y33, Tres dibujos donde se ve claramente, que la tal manija al extremo de la máquina era sencillamente una abrazadora de cuerda o cordón, con que el indio se aseguraba el garrote la muñeca para evitar, en los golpes y contragolpes, que se le escapara la máquina de la mano. Pedro Martir, Dec. 2. Libro 3, Cap. 2. Dice, Pelean de ordinario mano a mano, con largas espadas, que llaman maquinas, pero de madera, porque no tienen hierro, usan en la guerra de palos que mosqueteos, o con puntas de huso, arrojadizos. No deb, pues, confundirse la máquina con el hacha de piedra o moneda, ni con el azagaya o lanza arrojadiza. Máquina barrio de Guayanilla y de una quebrada, en Puerto Rico. Macaguaro planta silvestre. Macaguanaguario de Baracoa, Cuba, donde Hernán Cortés, expuesto a hoggers, estuvo luchando en un pequeño esquive contra la corriente, después de haber subido del barco en donde el gobernador Diego Velázquez le tuvo preso. Macuaquí Rio tributario del Macorix, and Santo Domingo. Macorid arbol silvestre. Cupania oppositifolia. Macorix Porto, Rio y territorio de Santo Domingo. Macumara comercia de la parte occidental de Santo Domingo. Mega arbol, cuya madera esta ebonisteria. Thespesia grandiflora. Hay dos variedades. Bacila y Morales ainda equivocadamente, Caoba de Borican. En Puerto Rico la caoba ha sido importada recientemente Santo Domingo. Magua un casi casco de Haiti, del cual era regulo Guarayanex. Comprendia 21 departamentos, con sus correspondientes subjefes o nitanos. Aran Beatty, Cabanaco, Corawi, Cotuí, Cibao, Sigüe, Juma, Huebamica, Goko, Janik, Marine, Maymon, Majigua, Macorix, Mocha, Mayonix, Magway, Menyuko, Samana, Yagwix y Yavahiaku. En una parte de este territorio vivían los celebres sigüeyos. Magua significa, Vega. Magüeyo un barrio del Dorado, en Puerto Rico. Maguacario de Santo Domingo, tributario del Yaque del Norte. Macaquia arbol silvestre. Maguana uno de los cinco cacicazgos de Haiti, cuyo regulo era Cayanabo, comprendía 21 departamentos, con sus subjefes o nitanos. Aran Abayagua, Aguebo, Alcobaxa, Ayaguana, Azua, Bani, Banica, Banao, Caribana, Coroxo, Juana, Juanania, Jayacu, Zagi, Hoy Laguna, Macabanao, Maguanabo, Niti, Nico, Nixoneo, Sabana y Yaguana. Los Haitianos llamaban Magua a la Vega Grande y Maguana a la Vega Menor. Magua planta textil. Agave americana. Sus filamentos servían para cordilleria a los Indo-Antillanos. Magua el tamborjeco de madera ahuecada. Pedro Martir, Dec. 3, Libro 7, Cap. 2, Dice, al tambor le llaman Magui. Al son de este instrumento cantaban sus himnos o aritos y danzaban con el ritmo del canto. Oviedo ainda Magui. Maguacana planta silvestre. Macy el maíz. Algunos escritores antiguos anatan majas, entre ellos, Oviedo. Pedro Martir, Dec. I libre. I, Cap. 3, Dice, a esta clase de trigo le llaman maíz. Las casas nera,
sembraban y cogen dos veces al ano, el grano que llamaban maíz, no para hacer pan del, sino para comer. El indo antillano comía el maíz tostado, el indio de tierra firme hacía pan de maíz, moliéndolo en un mortero de piedra y haciendo tortas llamadas arepas. Fernando Colón, cap. XXVII, dice, y otro grano que llamaban maíz. La H interpolada por las casas y Oviedo induce a creer que el vocablo original fues magici. Mahite v Spudi Caco. Maha en Cuba, la culebra grande. Magiguica seek boricano, Quioconaco de 8,000 montans de yuca y boniatos fu vendido en almoneda publica, el ano de 1510, por el conquistador Juan Ponce de Leon, en 100 pesos a Juan Siren, a Marcos de Arden y Garci Troqui, para atender a los gastos de la incipiente colonia del Borican. Arbol silvestre, Parasium tiliaceum, que produce una corteza filamentous textil, aprovechada en la industria de Cordillera Criolla. Rio tributario del Loiza, en Puerto Rico. Mirni el Nitano subalterno, en Haiti, según el Señor Garcia. Cremos si error de copista. Mami arbol frutal. Mamia americana. Las casas escribe, había en esta isla, la española, frutas silvestres por los montes, muy buenas, ninguna doméstica, porque no curaban de tener huertos con frutales, contrario de los indios de tierra firme, sino que cuando los topaban al acaso, los comían, la mejor de las cuales, y quizás de gran parte del mundo, eran los que llamaban mamis. Majubia tiberica si Cayetano, amigo de Fray Roman Pain. Majabaco planta silvestre. Malanga vocablo de origen africano, como también name. Mumbai no es palabra indo-antillana, sino un neologismo aplicado a los insurrectos de Cuba y Santo Domingo. Monario tributario del Jena, and Santo Domingo. Manica la Palma Real. Oridoxa Regia. Oviedo, Libre. 9, cap. 4, dice, entre las otras palmas hay un género delas, que los indios llaman manica. Manabario del Corozal, and Puerto Rico. Maniguica Batia Hecata Yaguas de Palma Real. Oviedo, Libre. 14, cap. 4, Manacal Palmera Dominicana. Corrupción Dominica. Manacua Comercia de la parte occidental de Santo Domingo. Manea el Hachada Pedra. Pedro Martir, Dec 1 lib. I, cap. 2, dice, pero es cierto que elos todo lo cortan con ciertas piedras de rio durísimas y bastante agudas. Y el mismo autor en carta a Pomponio Lito, carta CLVI, le dice, hierro nocionan, pero de ciertas piedras de rio forman instrumentos fabrils. Manajo arbol silvestre. Garcinia morella. Mani, Arachis hippogea. Opinia Pichardo, que esta planta es originaria de la Baja Guinea y la palabra también. Tampoco la trabajaila y morales como Indo-Antillana. Las Casas, TVP 309, dice, otra fructa tenían, que sembraban y se criaba de tierra. Llamaban mani. Oviedo, Libre. 7, cap. V. Ainada, una fructición en los indios desta isla española, que llaman mani. Los mexicanos la llamaban cacahuatl, de donde procede el vocablo cacahuete. Manati Pueblo y Rio de Puerto Rico. Pes. Oviedo comet el error de Ainador, Libre. 13, cap. 9,
que por tener dos brazos o manos cerca de la cabeza los cristianos le pusieron el nombre de Menotti. El vocablo es Indo-Antillano. Pedro Martyr, Dec. 3, Libre. 8, Cap. I, Dice, Pex enormes, que los indígenas llaman Menotti. Las Casas, TVP 304, Dice, hay en este mar, en especial por estas islas, a la boca de los ríos, entre el agua salada y dulce, pex que llamaban los indios manatis, la penúltima sílaba luenga. Maniguis impacta yagua para transportar el casabe. Manigua boscage. Malaysia. Manioca así llamaban los indios de tierra firme a la yucubia, de la cual procede la yuca. Hoy se conserva la palabra, corrompida, en el nombre científico de esta planta, escrita manioc. Otros han escrito mano y mandioca. La Tregumala, Historia Nat de las Naciones del Orinoco. Barcelona. 1791, Manichuaban el Rio de Monabo. Oviedo lo trae y Herrera también. Santa Clara, 1582, lo anida con el nombre de Unabo. Nosotros cometimos el error en una nota de nuestra obra Colón en Puerto Rico, de confundirlo con el Rio Menotti. Las primeras muestras de oro, que obtuvo Juan Ponce de León en Puerto Rico, cuando visitó la isla en 1508, por vez primera, fueron de este río, del inmediato Guayana, que corporabuco, y del Cibuco de Vega Baja. Maniguatex cacique haitiano, encomendado a Miguel Pérez de Almazan, en 1514, en el repartimento de la Española. Manicato x dos caciques haitianos de este nombre, uno, hermano de Cayanabo, que se alzó en armas contra los españoles cuando la prisión del celebre cacique, destructor del fuerte de Navidad. El otro, fue encomendado en 1514 a Juan Fernández de Guadalupe, cuando las encomiendas de indios. Manicaro según Gamarra, en el repartimento de indios de Cuba, el conquistador Diego Velázquez dio a Hernán Cortés los indios de Manicaro. Manabari la Verdolaga. Portulaca parviflora. Dice las casas, a estas, las verdolagas, me acuerdo que llamaban los indios Manabari. Mañi territorio indio de la Española. Mauro Codi palabra polisintética, que comprende los atributos de la divinidad haitiana. En el capítulo sobre la religión de los boricanos deshacemos el polisintetismo de este vocablo. Mapia y raíz nutritiva de borican. Dios Coria Alida. Hoy se llama name Mapia. Deb ser Mabia. Macadauri Guanana según Fray Roman Pain, el cacique dueño de Coibe, lugar de la isla de Haiti, donde iban a refugiarse los muertos. Maraca instrumento musical heco de la fruta de la higuera, libre de su endocarpio, y lina de piedrita silicis, el mango es un palillo que atraviesa la higuera. Seusa golpeando a compás contra la palma de la mano para obtener un sonido rítmico. On se utiliza en los campos de Puerto Rico, en algunas fiestas campestres. Maraca pena lugar de indios aruacas en Costa Firme. Corrupción de Maracabana. Maragia y cacique aruaca de Costa Firme. Maragia ex barrio de Ponce, en Puerto Rico. Marañón dice el señor Bacayler y Morales que esta palabra se compone de Maraniabo, Resina y Maram, Rio. OBCITP 323. Opinamos, que el nombre indio del Amazonas, se haya escrito Marignon, Marayaban, Maraniaban,
que significa lugar de mucha agua. Mara por para, mar, en Guarani, ni, agua, Guayaban, lugar o sitio. Maria y aquí un vocablo, que es necesario leer a Oviedo, libre. 9, cap. 16, para comprender que lo tenían los indígenas. Maria es el ocage de Cuba. En Puerto Rico conserva el nombre indo-antillano, pero, poniendo el acento en la I, dicen Maria. Servía a los indios el tronco para hacer canos. Calafilum Calaba. Marin uno de los cacicazgos principales de Haiti. Tenía 14 departamentos, con sus correspondientes lugartenientes o nitanos. Bayaja, Baino, Carabata, Caabanaco, Coaba, Dajaban, Guayaban, Guajaba, Guaraguano, Yaiti, Jadix, Jaban, Mani y Iguamucu. El regulo de este cacicazgo era el celebre Guacanagari, aliado de Colón, desde el primer viaje del almirante, y luego, siempre fiel a los españoles. Marico Pueblo de Puerto Rico. Y un arbol. Versanima spicata. Marungue y lote al de Puerto Rico. Raíz de una planta que de fecula. Zamia intermedia. Matungeri palabra de distinción, que usaban los indígenas con sus caciques. Las casas y scribe, Matungeri. TVP 484. Matun Generoso. Monabo Pueblo y Rio de Puerto Rico. Oviedo y Herrero lo designan Manichuaban. Santa Clara, 1582, escribe Unabo. Inigo Abad, Monaban. Maya planta textil, que seus unicamente para limitar predios rústicos, porque sus hogestionan pues, y desarrolla fácilmente en cualquier terreno. Bromelia antilminthica. Mayaban Rio de Cuba. Mayaya Rio de Zaragua, and Santo Domingo. Mayani Pedro Martir, Dec. I libre. I cap. 6, Dice, Laman a nada, Mayani. Mayagia ex Rio de Puerto Rico. Se escribio Mayagis y Mayagia ex, Hoy Mayagia s. Oviedo lo Anato, y Santa Clara no lo cita en su celebre informe. Tampico Herrera. Por error escriben Hoyagia s. Mayagia es ciudad de Puerto Rico, que toma el nombre del río Mayagia ex. Corrupción de Mayagia. Maimon Rio tributario del Yac del Norte. Mocha Pueblos de Puerto Rico y Santo Domingo. Mojo y uno de los animalillos comibles, encontrados en Haiti. Oviedo Anadamo y. Las Casas, Moi, y Gomera Moje. Era más pequeño que la Jusha. Mona la Isleta entre Puerto Rico y Santo Domingo. Fernando Colón escribe Mona, cap. Lix, en la época del descubrimiento estaba poblada de indígenas. Cuando Ponce de León vino a explorar el Borican, en 1508, hizo escala en ella. Mucaro ave de rapina, nocturna. Mucaraban Rio tributario del Toa, en Puerto Rico. Hoy escriben por error Mucarabans. Madanina la isla Martinica. Generalmente escriben los cronistas Madanino. NNA radical Indo-Antillana. Como prefijo significa cosa. Otras visas, yo. Como afijo es muchas visas construcción de Bana, Grande. Nava Puerto de Cuba, que indica Colón en su primer viaje. Nabarai hombre de la tribu. Petro. Siervo. Refiere fray Roman Pain, que al tiempo de morir un indio, la mata Guadacaba,
que después de bautizado es ilamo Juan, decía, Dios nabariadaca, que equivale a yo soy siervo de Dios. Al uso de los encomenderos paso el vocablo con la preposición de sufijo, y decían nabaria. Las Casas, TVP 475, también explica esta frase que hemos citado. Nacan centro, medio. Nagua faldelan de algodón, que de media cintura abajo yosaban las Indias casadas. Dice Fernando Colón, cap. XXIV las mujeres andaban cubiertas con una fajilla de algodón y otras con un pano tejido, que parecía tela. Oviedo, Libre. 3 cap. V. Dice, las mujeres andan desnudas y desde la cinta abajo traen unas mantas de algodón hasta la mitad de la pantorrilla, y las caciques y mujeres principales hasta los tobillos. Este habito traen las que eran casadas, las doncellas ninguna cosa traen destas mantas, que llaman naguas. El vocablo ha pasado al español convertido en enagua. Naboa el yugo venenoso de la yuca bravaralata. No deb confundirse este vocablo con anaboa. El copista de la obra de las casas, escribe, TVP 315, equivocadamente hien. Naguabo Pueblo y Rio de Puerto Rico. Nagoviedo, Libre VPV, Dice, ESE recogieron hasta 12 indios, que podrían ser, en los canos que es dica, los cuales ali tenían, y comenzaron, a dar golpes con los najes o remos en los canos. Najaza lugar, Rio y Montana de Puerto Príncipe, and Cuba. Por error se escribe Najaza. Najisi Arbal de Baracoa, and Cuba. Pichardo. Narigua la Bahía de Enriquillo and Santo Domingo. Neobarrigan y Rio de Maguana. Las Casas escribe Niba. Ni radical Indo Antillana. Agua. Nigua insecto. Pulex penetrans. Dice las Casas, la otra enfermedad, que afligió a los españoles, a los principios, fue la que llamaban los indios Nigua. Rio de Santo Domingo. Ni Bajo Rio Dominicano tributario del Yaque. Nibagua Cacique Haitiano, encomendado a Juan de Albuquerque, en el Repartimento de Indios de la Española, en 1514. Niagua sitio en Santo Domingo, Hoynigagua. Niti lugar del territorio de Maguana. Nazao Rio y Sierras de Santo Domingo. Deb escribirse Naseo. Nitabo Laguna de Agua Dulce. Nitano Pedro Martir, Dec 3 Libre. 7, Cap. 2, Dice, también tienen todos gran cuidado de conocer los confines y límites de los reinos, y este cuidado es común a los nidanos, es decir, a los nobles, que así los llaman. En el diario de Colón S.E. Domingo 23 de diciembre también dicen otro nombre por grande, que llaman nitano, no sabia si lo decían por Hidalgo, gobernador Ochuez. Las Casas, TVP 484, Ainada, había en esta isla, la española, en Catarreno della, muchos nobles y estimados por de mejor sangre que los demás, y tenían cargo sobre otros como dirigilos y guialos, y estos, en la lengua común desta isla, se llamaban nitanos, la Luenga. Venían a ser lugartenientes de los caciques. Nipi Bahía de Cuba. Corrupción de Nibi. Nanum según Bacalar y Morales, La Luna. Así era en Caribe. Cremos, que en Indo Antillano era Carea. Ni que palabra mal anotada, del diario de Colón, significando oro.
Este metal se lamaba en Indo Antillano Cayana. Nubega según Oviedo, Liber. 7, Cap. 2. Una especie de yuca. O radical Indo Antillano. Montana. Oco lugar y Rio de Santo Domingo y Bahia que queda al este de la isla. Oricobix cacique boricano, encomendado a Don Diego Colón, Quioador o Yucayaki radicaba en el Jatibanacu. Barrio y Rio de Barros, and Puerto Rico. Otoeo el actual Utuado, and Puerto Rico, donde señoraba el cacique Guarayanex. Lugar de Altas Montanas. O, Montana, T por Ti, Altas, O, Montana, Ao por Coa, Lugar o Sitio. Anacahanax Rio de Cuba. Gamara Ainada Anacaxinal. Bacalar y Morales Opiña C. Mi Abec, Aquias Orilis Fundo el Conquistador Velázquez La Primitiva Habana. Osama Rio de Santo Domingo. Debi Scribers Osama. Osama Hoy, Escucha, Ashand. Las Casas, T3 degree, P21, Tre la siguiente phrase Indo Antillana, Osama, Huayoxari, Guarincan, Caanayari, Hoy, Señor, ven a ver el lugar de oro. Acamanari la Isla Redonda. Oraba la Isla Oraba. Ajuna la Isla Rumque, a la Cuolamo Colón Santa Maria de la Concepción. P la P no es letra del lenguaje Indo-Antillano. Muchas voces de origen aruacasianan en Venezuela, trastrocada la B por P, yse toman hoy como de origen Caribe. Pagaya opinia bacalar y morales y el najo canalid. Papa el vocablo es del continente americano. Gamara, hablando del calao, dice, carecen de más y comen unas races, que parecen turmas de tierra, y que ellos llaman papas. Si za encontro en Quito que los llamaban también así. Según Andoya, el vocablo viene de papayan. Papaya el fruto del papaya. Carica papaya. La fruta y el vocablo vinieron a las Antillas del inmediato continente americano. Papagayo el vocablo no es de origen Indo-Antillano. Viene del árabe babega. En portugués papagayo, en catalán papaga. Según las casas, los indígenas llamaban a los papagayos higuacas y a los más pequeños zaxabas. El vocablo loro, aplicado al papagayo rojo, viene del malayo lori. Poxi asi lama Oviedo, Libro 8, Cap. Thirxi, al pajuil, que en Cuba laman marañon y en Venezuela miri. Anacardium occidental. Vis cajui, que es el genuino Indo-Antillano. Perica según Bacalar y Morales, La Cotora. Nosotros creemos que esta era el Zaxabi. Pichardo no trae el vocablo. Para el arco para tirar la flecha. Deb ser bara. Pati ya la sandia. Viena del Cumanagotu pata, sandia. Hoy se escribe en Puerto Rico Padilla y está aplicado el vocablo al melón de agua y a un pueblo de la isla. Payabo Rio de Santo Domingo, tributario del Yuma. Deb ser Bayabo. Petate no es vocablo Indo-Antillano. Viena del Mexicano petlatl. En el vocabulario Francis Ruquiano del Dr. Crevaz los indios de la Guayana Francesa y la Jamaica llaman atati. Pina vocablo español, del latin pinea. Las casas dice, la pina es fruta de olor y sabor admirables, no la había en esta isla, Haiti, sino que de la isla de San Juan se Trujillo. Oviedo, Liber. 7, Cap. 14, Ainada, de las Piñas, que llaman los cristianos,
Porque lo person, la cual fructan nombran los indios ya llama, a sire to genero de la misma fructa laman benayama, a otra generación dicen ya yagua. Piragua nombre que daban los indios de tierra firme a la canoa pequeña, que destinaban a pescar, de pira, en guaraní, pescado. Platano Oviedo, Liber. 8, Cap. I, dice, hay una fructa, que aca laman platanos, pero, en la verdad, no lo son, ni estos son árboles, ni los había en estas Indias, y fueron traídos a ellas, mas quedarse con este impropio nombre de platanos. Y luego anid, fu traído este lineage de planta de la isla de Gran Canaria, el año de 1516, por el reverendo Padre Fray Thomas de Berlanga, de la Orden de los Predicadores, a esta ciudad de Santo Domingo, y dende aquí se han extendido a las otras poblaciones desta isla y en todas las otras pobladas de cristianos, y los han levado a la tierra firme, y en cada parte que los han puesto se han dado muy bien. El vocablo es de origen griego, platanos de platas, ancho, lato, con relación a la amplitud de las hojas. Los indígenas lo nombraron banana, y de aquí surge el error de creer, que en América había platanos, equivocation en que cae Bacalar y Morales, OBCITP 210, Eshagoyan, 1561, and su informe al rey sobre Santo Domingo, document ind Arch de Indias, T1 degree P13, y otros escritores. Si los indo-antillanos hubieran tenido la familia de las musáceas, al primero que le hubiera llamado la atención la belleza de un platanal hubiera sido el almirante Colón y después a las casas, que tanto tiempo vivió entre ellos. Los primeros españoles, que regresaban a España, hubieran informado también de este fruto a Pedro Martir de Angleria, como de otras cosas, y lo encontraríamos citado en sus décadas. Pitaya arbol frutal. Cactus pitaya. Las casas escribe pitaya. Los Cita Santa Clara, 1582, and Sucap. 23, como una de las frutas de Puerto Rico. El vocablo original debe ser pitaya. QK radical indo-antillana, significando tierra. Mejor sería para fijar la fontica escribir que. Quimai uno de los animalillos comibles, halados en Haiti, mayor que la jusha. Quayaban Rio de Santo Domingo, que desagua al sur de Blamars Canayaban. Quama una de las islas turcas. Quisqueya la región oriental de la isla de Haiti. Significa, lugar de tierras altas. Quis, quis, tic, altas, que, tierra, ya por yara, sitio, lugar. Ya Pedro Martir, Dec 3, Liber. 7, Cap. I, recayó la idea de que los indios querían significar con este vocablo una cosa grande. Quimbombo el fruto y la palabra vinieron de África. En Cuba lo llaman malundran y en Panamá naju. Hibiscus esculentus. Quizibani nombre del Rio Una, de Santo Domingo, hasta llegar al Higui. Quibican lugar de Cuba, en el departamento de la Habana. Hoy escriben por error Quibican. Quinigua Rio de Santo Domingo, tributario del Yac del Norte. RRI radical indo-antillana, entrenando la idea de valor o fortaleza, y usada como afijo o sufijo. Es sabana una gran extensión de terreno llano y con muy pocos árboles. Oviedo Libre. 4, Cap. 8, Dice,
Laman Savannah Los Indios, como en otro lugar lo tengo dica, Las Vegas o Cerros o Costas de Ribera, si nocionan árboles, a todo terreno que está sin ellos, con hierba o sin ella. Y las casas, TV Pag 258, Ainada, esta provinciación dos partes, la una de llanos y campinas, que los indios llamaban sabanas, y en el mismo tomo, Pag 335 manifiesta el mismo autor, todos los llanos, que llamaban los indios sabanas. Pedro Martir, Dec. 7, Libro 9, Cap. I, Dice, los españoles llaman Savannah ac mediante llanura. Las casas y Oviedo escriben de Visu, Pedro Martir de Auditug. Mirasan más crédito aquellos que este. Los castellanos tenían, y palabra propia para denominar estas llanadas, y paramo, los rusos las llaman estepas, los italianos, cuando están anegadas, marismas, los franceses, landas, y en el continente sudamericano, se le llama pampas. Sabanique según la Carta de Velázquez, de 1514, una región de Cuba, en la costa norte, a 25 leguas del río Caneo. Sabico Arbol de Cuba. Mimosa odorantísima. Sao Sabana Pequeña. Saba una de las islas de Barlovento, que conserva el nombre indígena. Sages según las casas, unos pececitos de río, muy sabrosos. Samana Peninsula y Bahía de Santo Domingo, al de dicha isla. Sarabay el Algodón. Sarajia y Planta Silvestre. Sagua v Sigua. Sebaruco Corrupción de Sabayarucu. Lomas Pedregosas. Cebo v Seba. Sibopedra. Sibucan Sequito Heco de Filamentos de Palma, para echar y prensar la Ucaralata, de la cual se hada hacer el casabe. Dice las casas, shinanuna manga, que llaman Sibucan, la media sílaba breve, Heca de Emplita de Palma, de Brazo y media, o poco más, ancha cuanta quipa el brazo, la cual shinun asa a cada cabo, de donde se puede colgar, esta manga hinchanla de aquella masa, muy lina y apretada, cuelganla de la rama de un árbol, por la otra asa meten un palo de dos brazos o poco más, metido el cabo del palo en un agujero de un árbol junto a la tierra, sientan dos y tres mujeres, o personas, al otro cabo del palo, están ali una hora y más sentadas, acsa prieta y prime aquella masa. Sibuco v Sibuco. Siboney el Indio de Cuba. Sibaguara sitio de la parte occidental de Santo Domingo. Sibuquira la isla de Guadalupe. Pedro Martir, Dec. I, Libre. 2, Cap. 2. Aina de Caracuaria. Oviedo escribe Sibuquira. Era la principal morada de los Caribs antillanos. Sipi la tierra muy arcalosa. Barro sipi, arcilla pegajosa. Deb ser sibe. Psycho v sitio. Siguatio la isla grande abaco. Sigua caracola lo de las costas. Seti unos pececitos, recién nacidos, que en los plenilunios de agosto, septiembre y octubre, entran por la desembocadura de algunos ríos de la costa norte de Puerto Rico, como el de Arecibo. En Cuba el llaman Teti, y entran por la boca del río Duaba, al o de Baracoa. Las Casas, TVP 279, Dice, en los arroyos pequeños hay unos pececitos chiquitos, que en Castillo llaman Peace Rey y los indios Teti, la última aguda.
Semi la divinidad tutelar del Indo Antillano. Las Casas, TVP 468, Dice, preguntando yo a los indios algunas veces quien es aquas semi, que nombres, respondíanme, el que hace llover y hace que haya sol y no de los hijos y los otros bienes que tenemos. Los cronistas han anotado el vocablo con zedilla, como es y la fontica fuera zemi. Significa, Señor de la tierra, ze porque, tierra, y mi, contrición de Guamai, Señor. Sujua barrio y Rio de Yaco, and Puerto Rico. T. Tabacan Oviedo, Libre. 8. Cap. 2. La cita como la sexta y última variedad de la yuca. Tabaco el Seguro. Hoy se aplica también a la planta nicotiana, al indígena Cojiba. Tabonico arbol que produce abundantemente una resina blanca, y se utiliza en Puerto Rico, en Vuelta en Yagua para hacer ortiz, que llaman los campesinos jacos. Hidwija balsamifer. Un barrio de Sabana Grande en Puerto Rico. Tiguiguas Arcelo o Aracata de Oro. Dice las Casas, Lamaban en su lengua a estas joyas de oreja Tiguigua. Tagua planta obejucada. Passiflora fetida. Tonamo la mariposa. Un barrio y Rio de Arecibo, en Puerto Rico. Un Rio de Santo Domingo, tributario del Cuyaban. Tautua el ban purgativo, que los indígenas sembraban en torno de sus bohías, para purgarse, según las casas. Tino bueno. Dice el Dr. Chanca, y legendos alguna barca a tierra a hablar con ellos, diciéndoles Tino, que quiera decir bueno. Bacaylar y Morales aplica este nombre a los indo-antillanos, en general, para ponerlo al de Caribe. Los Caribs insulares procedían de los Caribs del continente, y los otros indígenas, anteriores a los Caribs en la ocupación del archipiélago antillano, venían de los Aruacas de tierra firme, por lo tanto, lo natural y lógico es llamarlos los Aruacas insulares, y al determinar los decir haitianos, quisqueyanos, Sigüeyos, Boricanos, Sibanes, Zamiquinos, etc. según la isla. Tayaboa barrio de Panuelas y Rio del S en Puerto Rico. Por error escriben Talaboa. Santa Clara, 1582, Ainada Tayaboa. Tayabaco Rio de Cuba. Tayad Paris que viene del español talo, pero el vocablo es de origen mexicano. Refiere Bernal Díaz del Castillo, en su verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España, que después de la batalla de Otumba íbamos muy alegres y comiendo unas calabazas, las que llaman iotes. Tibasi vegetal. Tiragubi el envoltorio del racimo de la palma real, que desprendido de la palmera cae al suelo. Paris una pequeña yagua y se utiliza por los campesinos de Puerto Rico para muchas cosas. Tainaban según Oviedo, Rio Al de Puerto Rico. No sabemos a cuál de los actuales se refería. Tiidica estate quieto. Toa el Rio más grande de Puerto Rico. Hoy, en las alturas, sel y llama equivocadamente Rio de la Plata. Pedro Martir, Dec. I, Libre. 9, Cap. V, Opinia, que los indígenas con esta palabra querían decir madre. Pain, Cap. 4, de a entender que significa teta. Paris que los muchachos al gritar toa, lo que pedían era agua. Toa, constricción de tona, a su vez de tonia, es decir, dadme agua.
La Madre en Indo Antillano ESBB, y la Teta, o Glandula lactifer, Manati. Tib Barrio de Ponce, and Puerto Rico. Ti Radical Indo Antillana. Alto, Elevado. Tina Montana Dominicana. Tina Mario de Cuba. Tomate del Mexicano Tomatal. Turabo Rio Tributario del Loiza, and Puerto Rico. Tacubanima vis Catubanima. Tuna agua. Planta frutal. Cactus ficus indica. Las Casas, TVP 319, Dice, and Las Riberas de la Marge una fruta, que llamaban los indios tuna. Pasado el Rio de Camuy, and Puerto Rico, Empsaba el territorio de la tuna, perteneciente al Partido de San Germán, según la antigua división de la isla. Hubo en Puerto Rico un pueblo llamado San Antonio de la Tuna. La idea de agua, en este vocablo, está encapsulada en tunia equivalente a de agua, porque la radical NIES la que indica agua. Los indígenas, con su polisintetismo, suprimían letras y sílaba. La palabra aplicada al cactus parece venir del árabe higo. Igualaz. Anqui la frase citada de las casas es terminant. Los mexicanos llamaban a esta planta nopali, de donde procede el español nopal. Turi el cielo. Herrera comet el error de llamar turi al latin. Chanca y Pedro Martir, dec. I, libre. I, cap. 4. Explican bien el vocablo. Turigua celestial. Tubagua según Oviedo, libre. 8. Cap. 2. La cuarta variedad de la yuca. Tiburón dice las casas, hay en la mar, y entran también en los ríos, unos peces de hechura de cazones, o al menos todo el cuerpo, la cabeza bota, y la boca en el derecho de la barriga, con muchos dientes, que los indios llaman tiburones. Vis que ya. Tu require el Dr. Chanca llama hacia la isla Guadalupe. Vis sabukira. Yo era tu. Ubi un bijuco. Yo saben Rio Tributario del Toa, and Puerto Rico. Humacao region de Higui, and Santo Domingo. Ureo en Cacique Boricano, que formó parte del alzamiento de 1511 contra los españoles. Residia en Yagia exa. Y para cerciorarse que los españoles eran mortales mando a hogar en el río Guaorabo al joven Salcido, a la sazón que lo cruzaba al hombro de unos indígenas. Utuado Pueblo de Puerto Rico. Corrupción de Otoyo. Oviedo escribe Otoyo. Territorio del Regulo Boricano Guarayan X. Wikibabida Hecata Casabi Fermentado. Cremos, que los boricanos harían su cerveza de yuca, al igual de como la hacen los indios de las riberas del río Napo, confluente del Amazonas. Carlos Wiener. Viaje al río de las Amazonas y a las Cordilleras. 1879–1882. Es decir, utilizando la saliva, como agent de fermentación. Al casabi echado en agua se agregaban algunos trozos del mismo casabi, impregnados de la saliva de indias jóvenes, y se dejaba reposar para que fermentase. Vivayaques Isla Ali de Puerto Rico. Corrupción de Beak. By, Pequeño, que, Tierra. Tierra Pequeña. Labat la Lama, por error, Borican. Ex Zacagua así llaman Oviedo y Santa Clara al Río Jacagua de Puerto Rico, que desemboca al este de la isla. También hay una serranía de este nombre. Zaguavis Jagua. Rio de Santo Domingo, que corre por el Cibao.
Lugar y Rio de Cuba. Jamaica vs Jamaica. Zagia y las Casas, TVP 259, Dice Hablando de la Islamona, por esta parte que decimos ser de penas, no hay rio alguno, y no carecen de agua, que beben excelente, estas están en aljabes obrados por la misma naturaleza, que en lengua de indios se llaman zagiais. Oviedo aplicó el nombre a las charcas de agua. Zaragualago y territorio de Haiti. Zoxo así llama Oviedo, libre. 7. Cap. 2. Alcasabe delgado y blanco, para diferencia estas tortas de las gruesas comunes. Zanik según las Casas, Rio de Haiti. Zaxabis vis Papagayo. Zayamadi la Isla Long Island, que Colon Lamo Isabella. Zamana vis Samana. Zeekson. Vis Jajan. Y una yerba de Haiti, según las Casas. Yaba Arbal. Andira inermis. Yabaco Rio de Santo Domingo, tributario del Ozama. Yabaki Isla cerca de Salvatierra de la Sabana, en Haiti, según Oviedo. Yabai C. Arbal. Yabuco Pueblo de Puerto Rico. Yabuna Planta Silvestre. Yaban Rio de Santo Domingo, tributario del Una. Yacahi Cacique de Cuba. Dice Velázquez, 1514 y de todo lo sucedido fu capitán un indio de la isla española, criado intérprete del cacique Yacahi, que se decía Caguax, el cual ya es muerto. Yagua la vagina de cada penca de la palma real. Es una especie de cuero vegetal, de 5 pies de largo y un poco más de 2 de ancho, a veces, fuerte, impermeable y hebrosa. Cada mes lunar se produce una yagua en la palma. Se utiliza para el tco y hasta como sitio en los bohías de los campesinos de Puerto Rico. Las yaguas de la palma de Sierra son más pequeñas y más resistentes. Yaguasa especie de pato silvestre. Gamera ainda yaguana. Yaguana la rancheria del cacique Bojequio en Jaragua, Haiti. Ali fundaron los españoles una villa con el nombre de Verapaz. Yaguanabo Rio de Santo Domingo, en la parte occidental. Yaguabo Puerto de Jamaica, visitado por Colón. Oviedo, libre. 18. Cap. Ayagia exa la región boricana de Anisco y Mayagüez, donde era regulo el cacique Uraoan. Suponemos, que su rancheria o que aquí tenía el mismo nombre. Yaguati Rio de Santo Domingo, tributario del Nazao. Yaya exa barrio de Ponce, en Puerto Rico. Yabaki la Isla Aklan. Yausha la Yautia. Planta que da un tuberculo comestible. Por error escriben dasha. El copista de las casas ainda Yahubia, poniendo una b por una tes Yajushia, pero en el usoh perdido la aspiración y decimos hoyautia. Ya id arbal. Excoecaria lucida. Ya urbo cacique caribeño de Beak, hermano de Casamax. Este murió en un asalto que dieron los Caribs a San Juan, y aquel en un ataque que dieron los españoles a Vieques. Yamagua Rio de Cuba. Yamagia y Arbal. Yamasa Lugar de Santo Domingo. Yamaca dos. Yamacan tres. Yannick Rio del Territorio de Maguana, and Santo Domingo. Las Casas escribe Zanik. Yagruma Arbal. C. Cropia peltada. Las Casas ainda Yabruma. Los Mexicanos el Lama Bangiado Tapadal. Los Indios de Panama Guaruma. Y los del Peru Yarumba. Herrera se equivoca confundiendo lo con el bambú. Pedro Martir escribe Yaruma.
Yana arbal. Conocarpus erecta. Yak Rios de los Territorios Jaragua y Maguana. Loje del Norte y del Sur. Nombre de una de las montañas más altas de Santo Domingo, donde nacen los dos ríos citados. Las casas escribe Yaqui. Yaquimo lugar y Puerto del Casicazgo de Jaragua. Yara lugar, sitio. En los vocablos indo-antillanos que reducido a ya, por polisintetismo. Yarabi lugar o sitio reducido, pequeño. Yari una variedad de palmera. Yari palabra que se encuentra en la phrase indo-antillana de una India de Santo Domingo, conservada la phrase por las casas, indicando el hallazgo de una pepita de oro. Osama, Guajari, Goarinkan Kaana Yari, Oi, Señor, ven a ver un sitio de mucho oro. Este Yari, es Yara Ri, buen sitio. La idea del oro está integra en el vocablo Kaana. Yarimo lugar de limpieza. El ano. Pedro Martir, December. 3, Libre. 7, Cap. 3 Yarimavis Yagruma. Yaco Pueblo de Puerto Rico. Yautiavis Yaosha. Ya Yagua una variedad de pina. Ya llamo la pina. Yaya arbal. Así llamaban los indo-antillanos a las bubas. Según el Padre Arbreton, 1666, también los Caribs insulares el llamaban así. Es el penfago de la enfermedad constitucional la sífilis, viene a ser una determinación epidérmica de la dolencia. Oviedo, y los que le siguen, cometen el error, de atribuir el origen de esta plaga a Haiti. La había en Europa, antes del descubrimiento de las Indias Occidentales. 2000 años antes de llegar los chinos la tenían. Los africanos también. El origen es prehistórico, y la terrible enfermedad, que ha heredado a los tres troncos principales del género humano, se pierde en la noche de los tiempos. En cada raza ha tenido predilecciones morfológicas. Ya Yales barrio de Ponce, en Puerto Rico. Uran vis liran. Yoka Huavegua Mauro Cody dice las casas, TV Pag. 434, La gente desta isla española tenía cierta fe y conocimiento de un verdadero y solo Dios, y lo nombraban Yoka Huavegua Mauro Cody, no es lo que por este nombre quisieran significar. El traductor italiano de Fray Roman Paine enredó la phrase indo-antillana más que el obispo de Cayapá, y Anato, Jocabunigas Mauro con, Pag 281, T1 degree, Historia del Alm. Cristobal Colón por su hijo Fernando, Madrid, 1892. Bacila y Morales, OBCITP 167, Consigna, Yoconagua con. Nuestra interpretación es Yocajubagua Mauro Cody. Y la traducimos, Blanca Yuca, grande y poderosa como el mar y la montana. En el artículo sobre la religión de los boricanos explicamos el polisintetismo de esta phrase indígena. Yoka Huguama según las casas, nombre de un zemi de Santo Domingo. Radical indo-antillana. Blanco. Yuca el tuberculo de la Yucubia, de la cual los indo-antillanos y los indios de tierra firme Haitian supan. Dice las casas, esta labranza, el cultivar la tierra, en el lenguaje de los indios desta isla es lama baconico, la penúltima luenga, y la raíz yuca, luenga la primera sílaba, y la planta yucubia. En el tupi y en el guaraní, los dos dialectos de la lengua hablada por los indios del Brasil, yuca significa mutar.
Indudablement este furbo procede de las propiedades altamente mortíferas del yugo de la yuca brava. Jatrofa manajad. Yucca el indio natural de las islas Yucayas, que hoy, por corrupción del vocablo, se llaman Lucayas. Pedro Martyr, Dec 7, Liber. I, Cap. I, Dice, a todas las llaman con el mismo nombre Yucayas yasus naturals yuccios. Yucubia la planta que de la yuca. Yucabovis batata. Yubo Rio de Santo Domingo. Usalacasica Boricana Luisa. Una vez bautizada trastro Karen aquel nombre indio en este español, que sele as amiga. Suadur radicaba en las cercanías del actual Rio Loiza. Su rancheria o yucaya que se llamaba Jamanio, que los cronistas anatan Jamanio. Fue encomendada a la cacica Yusa por Juan Siren, en 1509, a trabajar con sus navarras, en las granjerías de sa, que comprendían las riberas del río Toa. Unidis las casas, hay otro río más adelante, yendo hacia Santo Domingo, que se llama Una, así los indios lo llamaban. Yucayo en el mapa de Juan de la Cosa hay una isla con este nombre. Hoy es pequeña Abaco. Yume la isla Cat Island, que Colón llamó Fernandina. Yucaic Pueblo. Las Casas escribe I Yucaic. Uni Rio de Utuado en Puerto Rico. Escriben por error un. Inabon Rio de Ponce, en Puerto Rico. Yunque la cuspide de la Montana Luquillo, en Puerto Rico, el punto más alto de la sierra, envuelto siempre en nieblas blancas. Así como para explicar el vocablo Luquillo, han apelado algunos escritores a un indio loco, para sacar el diminutivo español Loquillo, así a esta cuspide el han buscado si mejenza con un yunque de herrero. Oida la palabra indigena por vez primera, el español poblador procuraba acomodar la a un vocablo castellano, y esta voz era la que tenía que perdurar, porque el conquistador se impone siempre en todo lo que puede. Yunque es corrupción de yuc, tierra blanca. Como Luquillo es yucquillo. Una de las montanas más altas de Haiti la llamaban los indios Yaque, que hoy escriben yuc. Los españoles encontraron también la palabra indigena yuc en Cuba, en Sagua Baracoa, aplicada a un monte, y la trastocaron desde luego por la castellana yunque, como en Puerto Rico. Juan Barbados está a 78 miles de San Vicente. Shin 66 miles cuadradas. Esta casi toda cercada de arrecifes de coral, que avanzan hacia el mar cerca de 3 miles. Su montana más alta Mount Hillaby se levanta 1104 pies sobre el nivel del march. Predominan en Barbadas los terrenos de formación coralina hasta constituir las 6 séptimas partes de la isla J. L. Olson. Un canal estrecho llamado la Riviera Sally con una anchura de 100 a 400 pies, separa a tierra baja, isla volcánica de la calcárea grande tierra, que ocupa la parte oriental. Baja tierra, que ocupa el lado occidental, con una extensión de 94,631 hectáreas con el volcán. La Sunfriera que está a 1,870 pies sobre el nivel del march. La extensión de grande tierra es de 65,631 hectáreas. 3 Ch Saint Clair de Deville. E Rockefort. 4 de la Prent. Trait de Géologie. Paris. 1885 5. M. Morty. Physical Geography of the Sea. New York. 1856 6. Snyder.
La création et ses mystères de voiles. Paris. 1877. Valdez y Aguirre. Apuntes para la historia de Cuba primitiva. Paris. 1859 8. M. Rodriguez Ferrer. Congreso Internacional de Americanistas. Madrid. 1881 9. F. de Botella y de Hornos. La Atlántida. Congreso de Americanistas de Madrid. 1881 10. Gerard de Real. Atlantes. G. de Mortillet. Atlantide. Paris. 1881 11. Humboldt. Cosmos. Tomo 1. 12 Se designa el segundo periodo histórico de la Tierra bajo el nombre de Diviniano, porque el terreno que corresponde a este periodo apareció muy nítidamente y con gran extensión en Devonshire, Inglaterra. El figure. La Terra avant el deluge. Paris. 1863 13. CIA Observaciones Geológicas de una gran parte de la isla de Cuba. Madrid. 1854 14. Martin Duncan, Barrett y Woodvart. 15 sous. Antlitz der Erde. 16 sous. OPCIT 17. El figure. La Terra avant el deluge. Paris. 1863 18. Cuvier. Recherches sur les ossements fossiles. Paris. 1836 19. CIA Observaciones Geológicas de una gran parte de la isla de Cuba. Madrid. 1854 20. Fernández de Castro. De la existencia de grandes mamíferos fósiles de la isla de Cuba. Habana. 1864 Consideró a Cuba formando parte del continente, ya fuera que estuviese unida por una lengua de tierra completamente seca, ya por una restinga que permitió el paso de animales que no viven en el agua salada, en en costumbre de hacer nadando travesías marítimas. Congreso Internacional de Americanistas. Madrid. 1882 21. Pommel. Annals de la Real Academia de la Habana. 22 M. Rodriguez Ferrer. Naturaleza y Civilización de la Grandiosa Isla de Cuba. Madrid. 1876 23. L'amato terciario más moderno, o periodo subapnano, por de Orbini y Liel, y exclusivamente quaternario o pos terciario, por Dana. 24 A de la Parent. OPCIT 25. Alf. Milne Edwards. Contrend. XCII number. 826. Allegasas. Transamerica. Academy. 11 1883. 27 Ericles. La Terra. 28 Humboldt. Ensayo Político sobre la Isla de Cuba. Paris. 1840 29. Sir Robert H. Scomberg. Resina de los principales puertos y puntos de anclaje de la República Dominicana. Santo Domingo. 1881 30. Entre los 17 degrees 50 minutes y 18 degrees 30 minutes de latitude y 65 degrees 30 minutes y 67 degrees 15 minutes de longitud o del meridiano de Greenwich. 31 JBLE de Beaumont. Notice sur les systèmes de montagnes. Paris.
1852 Esta ley ha tenido sus contradictores. 32 El Yunque, Pico más alto de la Sierra de Luquillo esta a 3609 pies de altura sobre el nivel del mar, y puede verse a 68 miles de distancia. Don Julio el Vizcarrondo, viaje la isla de Puerto Rico, el año de 1797, por letra y Baden. Traducción. Pr 1863, Pag. 81, en una nota de Alunqui 1334 pies de elevación sobre el nivel del march. Y Pastrana, Catecismo de Geografía de la Isla de Puerto Rico, Pr. 1852 Pag 14, Ana de 1334 Varas Castellanas. Military Notes on Puerto Rico, Washington Government Printing Office, 1898, Pagina 12, Consigna 1290 Yardash. 33 A primera vista parece que la isla de Puerto Rico sin muchas cordilleras, pero no debe confundirse el eje central de rocas eruptivas primitivas con las montañas calizas del periodo sedimentoso, que casi todas ellas van a estribarse en la quilla que va de EAO 34. Las primeras muestras de oro que obtuvo Juan Ponce de León, en 1508, fueron del río Manichuaban, Hoymanabo, y del Cibuco. De 1508 a 1536 produjeron los placeres oríferos de Puerto Rico cerca de 4 millones de pesos. De esa fecha en adelante, no hay datos positivos de esta explotación minera. 35 Moro de Jones. Historia Física de las Antillas. Paris. 1822-36. A. Stahl. Los Indios Borincanos. Puerto Rico. 1889-37. Lisped. Histoire naturelle. Paris. 1860-38. Del Latin glossa, lengua, y Petra, Pedra, lengua de Pedra. 39 Del Latin audant, dientes, y Petra, Pedra, dientes de Pedra. 40 Del Griego ichthi, pez, y el Latin audant, dientes, dientes de pez. 41 Del Latin lamia, pescado cetaceo, Plinio, y audant, dientes, dientes de lamia. La lamia era un monstruo fabuloso con rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragón. Hoy se aplica el vocablo lamia al tiburón. 42 Victor Duru. Historia de los Griegos. Barcelona. 1890-43. Victor Duru. Historia de los Romanos. Barcelona. 1890-44. César. Los Comentarios. Trad. De Goya. Madrid. 1882-45. La Fuente. Historia General de España. Barcelona. 1888-46. Tacito. Costumbres de los Germanos. Trad. De Coloma. Madrid. 1881-47. Thomson. Lettre til nordisk old Kindingt. Traducida al inglés en 1848. 48 Gabriel de Mortillet. Le Préhistorique. Paris. 1881-49. Memoria descriptiva de la primera exposición pública de la industria, agricultura y bellas artes de la isla de Puerto Rico, redactada por el secretario de la Real Junta de Comercio, Don Andrés Vina. Puerto Rico.
1854-50. Otis T. Mason. Smithsonian Report for 1876. Washington. 1877-51. A. Stahl. Los Indios Borincanos. Puerto Rico. 1889-52. Eduardo Newman. Benefactors y Hombres Notables de Puerto Rico. T2 degree. Ponce. 1899 Pag. XXX 53. José Nazario Cancel. Guayanilla y la Historia de Puerto Rico. Ponce. 1893-54. C. Coll y Toste. Representative History de Puerto Rico. San Juan. 1896 Pag. 2955. Cartas. CLVI Fuentes Históricas sobre Colón y América. Pedro Martir de Angleria, por el Dr. D. Joaquín Torres Asensio. Madrid, 1892. T1 degree Pag. 3556. Relation del Oro, y Joyas, y otras cosas, que el Señor Almirante Recibo, después que el receptor Sebastián de Olano partió de esta isla, la Española, para Castillo. De 10 de marzo de 1495. Documentos inéditos del Archivo de Indias. 57 Archivo de Indias. Documentos inéditos, etc. 58. S. Brau. Puerto Rico y su Historia, Pag. 132-59. El Dr. Stahl hace de Uraoan y Broyoan dos caciques diferentes cuando es uno solo. Arzaba cuando es Arezabo. Supone un cacique mayago ex que no ha existido. Y la cacica Luisa la lama Luisa. Estos son pequeños errors. Lo fundamental es que reconoce el pueblo boricano, en el periodo colombino, estaba ya sentado, lo cual es cierto. OBCIT 60. Cayetano Coll y Toste. Colón en Puerto Rico. Disquisiciones Histórico-Filológicas. Puerto Rico. 1894, Pag. 140-61. Javier Aguirre. Geografía Físico-Histórica, Antigua y Moderna de la Isla de Santo Domingo. Santo Domingo. 1871, Pag. 45 Declarada de Texto Escolar en la República Dominicana. 62 Dr. Agustin Stahl. Los Indios Borincanos, PR 1889, Pag. 41y45. 63 Raymond Breton. Dictionnaire Carabi Français. Auxerre. 1665 Pag. 229-64. Rochefort. History Nat. Et Moral de Antilles. Rotterdam. 1655 Pag. 349-65. Pedro Martir. Decada 1 lib 2 degree cap. 3 trad. De Asensio. Madrid 1892. 66 Carta dirigida al Cabildo de Sevilla. La hemos publicado íntegra, con anotaciones, en nuestro libro Colón en Puerto Rico. Vispag. 4967. El Dr. Chanca, o el copista de su celebre carta al Cabildo de Sevilla, anota muy mal algunos nombres indígenas. No es tu requires sino sibuquira y no es caer sino cabri. Como también consigna burican por borican. 68 Ulloa.
Noticias Americanas. Entr. 17 Madrid. 1792 Pag. 253-69. Quatrefages. Unite de l'especie humaine. Paris. 1861 Crania ethnica. Paris. 1882 70. Linneo. Systema Naturae. Ed. 10 1758. 71 Gmlin. Systema Nat. Ed. 13 Homo. 1766 72. Buffon. Histoire naturelle. Paris. 1794 Pritchard. Researches into the physical history of mankind. 73 Pownall. New. Collect. Of Voyages. 74 Kant. In the Different Races of Men. London. 1775-75. Hunter. Essays and Observations in Natural History, etc. London. 1861-76. Blumenbach. De Generis Humani Varietate Nativa. 1775-77. Cuvier. Regni Animal, ed. 2t1 degree, Pag. 84 Paris. 1829-78. Moquin-Tandon. Zoology. Paris. 1874-79. Dumeril. Zoologie analytique. Paris. 1805-80. Malty-Brun. Geography, etc. Paris. 1803-7. 81 Bory de Saint-Vicent. L'Homme. Essais zoologiques sur le genre humain. Paris, 1821. 82 d'Orbigny. L'Homme américain de l'Amérique méridionale considéré sous ses rapports physiologiques et morales. Paris. 1838-39. 83 La palabra Guarini significa guerra, y el vocablo Guariniera, guerrero, según el misionero Padre Antonio Ruiz 1639 en su tesoro de la lengua guaraní. Según d'Orbigny, el vocablo Caribe es corrupción de Galibi. Nosotros creemos, que la sílaba ca, de la palabra Caribe, ha sustituido a la sílaba gua, y la dicen li ari. Como los vocablos siempre están en fermento, sobre todo en las lenguas bárbaras, antes de su fijación, tenemos de Guaraní Guarini Guarabi Caribe Caribe. Y en las Antillas Menores Gualabi Galibi. 84 Brasseur de Bourbourg. Histoire de nations civilisées de Mexique et de la Amérique centrale, durant les siècles anterins à Christophe Colomb. Paris. 1857-85. Brasseur de Bourbourg. Popolva. Les livres sacres et les myths de l'antiquité américaine, avec les livres héroïques et historiques de Quichus. Ouvrage original de indigènes de Guatemala, accompagnant de notes philologiques et d'un commentaire sur la mythologie et les migrations de peuples anciens de l'Amérique. Etc. Paris. 1861-86. Retzius. Anthropometrica. 1842-87. Virkov. Anthropologie Americas. 1877-88. Topinard. Anthropology. Leipzig. 1887-89. Broca.
Races humaines. Paris. 1878-90. Humboldt. Voyage, etc. Paris. 1799-1804. 91 Morton. Inquiry into the distinctive characteristic of the aboriginal races of America. 92 Morton. Crania Americana. Philid. 1839-93. Not. Types of mankind. Indigenous races of the earth, etc. Philid. 1868-94. Verkov. Clasificación antropológica de los pueblos salvajes antiguos y modernos de América. 1888-95. Daly. Races indigènes de l'Amérique. 96 Denneker. Bull. Soc d'Anthrope. De Paris. 1889-97. Brinton. Races and Peoples. New York, 1899. p. 99. He acqui la división de este autor 1 Rama, septentrional, troncos, artico escamales, Atlantico tine, algonquinos, Iroqueses y Pacifico chinsox, Colosh. 2 Rama, central, troncos, Mexicano nahuas, Tarascos, Ismiano maya, Chapanix. 3 Rama, meridional, troncos, Atlantico Caribs, Aruacas, Tupis, Pacifico Chibchas, Quichuas. Ya en este estudio surge la separación de Caribs y Aruacas que viene en apoyo de nuestra opinión. 98 Zaborowski. American Ethnography. Paris, 1881. 99 Lacerda y Pixoto. Botacudos. Ethnologia. 100 Martius. Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas, Zumel Brasiliense. Leipzig, 1866. Este autor divide los Guaraníes en 8 grupos, 1 degree los ges o kraus dispersos del Rio Pardo y del Gontas hasta el Jurua y el Marañón, 2 degree los Goyotacas, muy esparcidos, 3 degree los Crens y los Poris, 4 degree los Paricais, sobre la meseta que separa las aguas del Topages, el Madeira y el Paraguay, 5 degree los Guaycuras, que bajando al sur del Gran Chaco se ligan al Grupo Pampeano, 6 degree los Gux sobre el Amazonas y Cayena, 7 degree los Aruacas de las Guayanas, y 8 degree los Caribs. Este autor lamoe los Indo-Antillanos Tainos, en que idea el hija seguido Bacalar y Morales en su Cuba primitiva. No le vemos fundamento científico a esto. Los Indo-Antillanos eran Aruacas y perdida la memoria de su origen deben llamar Siboneyes, Haitianos, Jamaicanos y Boricanos, porque en el transcurso del tiempo habían adquirido personalidad propia. 101 Megino opina, que el hombre pasó de América al Asia. L'homme préhistorique dans la Plata. Revelation d'Anthropologie. 1879 pag. 210 La teoría de una inmigración asiática por el estrecho de Bering y las invasiones amarillas por el Pacífico, Shannon en su contra, no habers encontrado en América rastros de sus arts, animals domesticos, plantas más usuales, usos, costumbres o religión. Opinamos, que el contacto con los Mongols debió haber sido en una época muy lejana, indudablemente en el periodo paleolítico, en que estos pueblos no cultivaban el arroz y otros cereales, ni tenían gallinaceas, ni ningún animal domesticado.
El hombre de la edad de la piedra talada el paleolítico debió haber vivido de un modo igual en toda la tierra. 102 quadrifages. OBCITY Dictionary Encyclopedia de Sciences Med Paris. 1875 103. Arras y Hoyos Sains. Lecciones de Antropología. Madrid. 1893 T1 degree Pag. 103 104. Gerard de Rial. Cara Ibis. Paris. 1881 105. Lewis H. Morgan Smithsonian Contributions to Knowledge. Volume 17. Washington 1871 ANSYS Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, Sostiene la unidad de origen de la familia India y propone llamar la familia guanaguaniana family ganaunian. Esta unidad está probada por el tipo étnico y el policentetismo en los idiomas indios. 106 Oviedo. History General y Nad. De Indias. Lib XXIV. Cap. 3 107. En el lenguaje indo-antillano el vocablo y era el nombre dado por los haitianos al penfago sifilitico, que hoy se denomina vulgarmente buba. Este vocablo buba y este origen castellano. Hoy, en Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo se conserva la palabra yaya en un arbol. Los indígenas llamaban iguana a una variedad de lagarto, y todavía conservamos la voz aplicada al reptil. Oviedo y Herrera escriben iguana. Las Casas, Vargas Machuca y Enciso en iguana. Fernando Colón registra iguana. Hoy ha perdido la aspiración de la primera sílaba, o la han trastocado algunos ns y pronuncian ciguana. 108 Oviedo. OPCIT 109. Fernando Colón. Historia del Almirante de Cristobal Colón T2, Pag. 53 Edition Matritans. 1892 110. Este espígalo de oro bello era el guanan, uno de los distintivos de Gif. 111 Oviedo. OBCIT Libro XXIV. Cap. 7 112. Archivo de Indias. Documentos Inéditos. 113 Ojeda puso a curazao el nombre de gigantes, pero no perduró. 114 Archivo de Indias. Document Ind. 115 Archivo de Indias. Document Ind. 116 Castellanos. Historia y relación de las cosas asesidas en Santa Marta, etc. Ed Rivadenera. T4. Pag. 258 Oviedo. OBCIT T2 degree Pag. 132 Restrepo. Aborigines de Colombia. 1892 117. Sábado ESK el color de esta corteza es rojo amarillento. El indígena boricano y los demás indo-antillanos, procedentes de tribus aruacas continentales, habían perdido mucho, con la influencia intertropical de la zona antillana, del fondo rojo fundamental del tronco étnico americano, viniendo a cuidar de la color de los canarios, como a Sevilla el Almirante, por dos visas, and su diario de navegación. De buenas carnes y de color aceituno como los Canarios afirma el hijo del gran Ligur and su historia de Cristobal Colón, T1 degree Pag. 105 Edition Matritense de 1892. 118 Se refiere al color de los naturales de las Islas Canarias.
119 Los antropólogos dividen la forma del cráneo humano en dolicocepalo largo mesatisfalo medio y brachiocefalo corto. 120 El índice de la cara se divide en cama persa pico larga, mesocema media y lepta persa pico corta. 121 El prognatismo es una inclinación particular de la mandíbula superior, que la hace sobresalir. La quijada es antropológicamente ortognática vertical, mesognática media o prognática sobresaliente. 122 Los ojos se dividen antropológicamente en megasemes grandes y redondos, mesosemes medianos y microsemes pequeños. 123 La nariz se clasifica antropológicamente en leptorrhina estrecha, mesorrhina media y platirrhina ancha. 124 Las cosas dice, es cosa de maravilla ver la diligencia y industriación en los indios para entelar las cabezas. Los atan y aprietan con vendas de algodón, de tal modo, que los empanan de un pomo grande, quedando hechura y forma de un mortero de barro obcitv pag. 393 125. La concesión era de dos arrobas de peso, pero los encomenderos abusaban con frecuencia, cargando al indio con mayor cantidad. La mortandad de indígenas en el laboratorio de los minas fue más por falta de mantenimiento y cuidados, que por el exceso de trabajo corporal, sobre todo, en aquellas encomiendas que sus dueños estaban en la corte y los indios entregados a administradores y capataces ambiciosos y de elástica conciencia. 126 El Dr. Chanca, en su carta al Cabildo de Sevilla, relatando el segundo viaje del almirante, dice, estas gentes, los caribs, saltían en las otras islas y traen las mujeres, que pueden haber, en especial mozas y hermosas, las cuales llenan para su servicio, y para tener por manspas, y traen tantas que en 50 casas no parecieron elos y de las cautivas se vinieron más de 20 mozas. En la now había 10 mujeres de las que se habían tomado en las islas de Caribs, eran las más de ellas de Borican. 127 Las casas. OBCITTV pag. 394 128. Las casas. OBCITTV pag. 403 129. Las casas. OBCITTV pag. 428 y 429. 130 Fray Inigo Abad. Historia de Puerto Rico, Anat. Por Acosta. PR 1886. Pag. 41 131. Las Casas OBCITTV Pag. 418 132. Las Casas OBCITTV Pag. 508 133. P. Joseph Gumala History Nat. Civil y Geogr. De las Naciones situadas en las Riberas del Río Orinoco. Barcelona. 1745 134. El censo de almas de Borican lo hacen subir algunos cronistas a 600,000 indígenas. Si no es error del copista, que puso 600 en lugar de 60, la cifra la consideramos altamente subida. Para nosotros el máximo es de 80 a 100,000 boricanos. 18 caciques, a 1,000 personas, por rancheria, hacen 18,000 indígenas. A cada cacique asignamos 5 nitanos, con sus incipientes de 500 almas, que hacen unos 45,000, que unidas a los 18,000 de los caciques hacen un total de 63,000 boricanos.
Cremos, Pews, que la cifra de 60,000 indígenas para el Borican es la más proporcionada y lógica. 135 Las Casas OBCIT TVP 487. 136 El nombre de este cacique lo escriben mal los cronistas, poniendo Bihacayo. 137 Las Casas OBCIT TV Pag. 484 Siquerimos Dara estos vocablos, como han hecho algunos escritores, el valor real de los nombres, que distinguen a los altos personajes de las monarquías europeas, secaen ridiculo. 138 Hoy el río se llama de Guayanilla, habiendo perdido su nombre indígena de Guaiana. No está extrañar. El Guayoribo se llama Hoy Río de Anisco, el Abaco se conoce por Río Grande de Arecibo, el Toa, en las alturas de la isla se le llama Río de la Plata, el Baramaya es ahora portugués, y el Caribbean es hoy el Espíritu Santo. El Cibuco es Cibuco, el Mabilla, Mabilla, el Coalabina, Culebranas, el Coayu, Yaco, etc. 139. Algunos cronistas con en el error de añadir que Don Cristóbal de Sotomayor vino a Puerto Rico con el título de gobernador. El joven secretario del rey Don Felipe, el Hermoso, vino a las Indias con el virrey Don Diego Colón y trajose de la real para que se le diera el mejor cacique de Sankt Juan. Arch de Indias. Document Ind. 140 El Falcon Tinuculus Dominicensis. 141 El Llavero de Playa Coco Loba Llavifer. 142 El Beatty. 143 La Barbacoa. 144 Fernando Colón Historia del Almirante Don Cristóbal Colón, T1 degree Pag. 212 Edition Matritense de 1892. 145 A Pigafetta. Primer Viaje alrededor del Mundo. Madrid. 1889-146. Jones. Antiquities of the Southern Indians. 147 Brett. Tribes Indian of Guyana. 148 Martius. Von dem Recht Justanda under den Ureinwohnern Brasiliens. 1832-149. Zimmer, Citado por Duru. OBCIT 150. Duru. OBCIT 151. Herodoto. Libro 1. Xvitrad. Del P. Bartolomé Po. Madrid. 1878-152. Las Casas. OBCIT TVP 495. 153 Las Casas. OBCIT TVP 488. 154 Las Casas. OBCIT TVP 406. 155 Biza Orellana. 156 Genepa Americana. 157 Las Casas OBCIT TV Pag. 488 158. Stall OBCIT P 182. 159 Las Casas OBCIT TVP 507. 160 Las Casas OBCIT TVP 506. 161 Las Casas OBCIT TV Pag. 501 162. Las Casas OBCIT TV Pag. 499 163. Las Casas OBCIT TV Pag.
319 Tenemos en Puerto Rico tres arbolitos que dan semi las purgativas, el tautua, Jatropha gossypifolia, el tardigo, Jatropha curcas, y don Tomash, Jatropha multifida. De esta semi las dastricas sacabo partido el curandero, para purgar sus enfermas, y no del tabaco, como equivocadamente se registra en algunos cronicons que han inducido a error a algunos escritores modernos. 164 De donde procede el actual vocablo español en agua. 165 Von Thering. Prehistoria de los Indo-Europeos. Madrid. 1896-166. Escritura de Fray Roman Pain del Orden de San Jerónimo. Fernando Colón. Historia del Alm. Don Cristobal Colón, etc. Madrid. 1892 T1 degree Pag. 281-167. Viduru. OBCIT 168. Las Casas, OBCIT TVP 436. 169 Las Casas. OBCIT TVP 436 y 438. 170 Dice Gomera en su Historia de las Indias, Atense la frente ídolos chiquitos cuando quieren pelear. J. Walter Fuchs. Pre-Columbian West Indian Amulets. American Anthrop 1903, ha dedicado a estas figuras un estudio especial interesante. 171 Sir John Lubbock Los Orígenes de la Civilización y la Condición Primitiva del Hombre. Trad. De Caso. Madrid. 1888 p. 244. 172 Citado por Bacilo y Morales. Cuba Primitiva. Habana. 1883, Pag. 145 El Ilustrado Cubano en la misma obra, Pag. 301, El de la raíz Indo-Antillana el valor de alto, elevado. Nosotros creemos que es una misma radical, es la vocal y la aspiración más o menos manifestada con cualquiera de las tres consonantes, h, j o y griega. Según Ch. Wiener en su viaje al Río de las Amazonas, 1870-1882, los indios llamaban Uraca lo blanco. 173 Robertson Historia de América, Libro 4. En este error el ha seguido el profesor Canes Trini, catedrático de la Universidad de Padua, Antropología, Cap. 7 La religiosidad, afirmando, que los semis, en las Antillas eran espíritus malos, a quienes acusaban los indios de producir todos los males que afligían a la especie humana. Charlevoix, Historia de el Español de Saint Domingue. Paris. 1730, indujo a error a Robertson, confundiendo los semis con los maboyas. Y Lubbock, OPCITP 191, copio a Robertson también. 174 M. Martius beid Rage zur Americas Zumel Brasiliense. Leipzig. 1867-175. P. de Yanguis Principios y Reglas de la Lengua Cumanigata General en varias naciones que habitan la provincia de Cumana. Burgos. 1683-176. P. Gili Sagio de la Lengua Tama Naca. Roma. 1780-177. Pedro Martir de Angleria Registra este importante dato. Et Essentio. T2 degree p. 399.
178 de brasses sur le culte de dieu fétiches. Paris. 1760 179. Refiere el Padre Gumala en su Orinoco Ilustrado, T2. Pag 6. Nueva Ed de Barcelona, 1791 que los indígenas de las riberas del Orinoco, en sus desgracias o pasares levantaban los ojos al cielo y exclamaban aquella. Nosotros vemos, en esta exclamación al espíritu benéfico, a Ucajao Ucaju. Enlace de la unidad mitológica de los Aruacas. 180 Lucien Adam Graham Mayer Compare de dialects de la famille Caribe. Paris. 1893 181. A los lectores no veridos en filología, le extrañará que en esta interpretación, únicamente nuestra, de la teogonía indígena, derivamos yukiyu, de yukaju, el dios de Haiti, como ialoc de los gayanos de Jurican, espíritu maligno indo-antillano. Con un ejemplo nos explicaremos. El dios de los arios en los indo-europeos era dios, la luz celestial, y de ese vocablo y mito religioso, vino el Zeus de los griegos, el deus de los latinos, el dio de los italianos, el dios de los franceses y el dios de los españoles. Y del dios Gutha de los teutones, de origen desconocido, vino el Guth de los godos, el good de los daneses y suecos, el god de los germanos, y el god de los sajones y ingleses. Diopater de los arios, el cielo padre, es el diospita de los mismos arios de las riberas del Punjab, el theos pater, de los griegos, el Júpiter de los romanos, el tin de los germanos, y el padre celestial de los cristianos. Max Muller, Origen y Desarrollo de la Religión. Lechen 4. Los Davis Estanislao Sánchez Calvo, and su enters ante obra los nombres de los dioses, Madrid, 1884, pag. 263, dice, el cielocian, por todas partes, el nombre de Dios. 182 Las Casas OBCIT TVP 500. 183 Las Casas. OBCIT TV PAG. 433 184. Las Casas, OBCIT TV PAG. 470 185. A stall. OBCIT PAG. 172 Posteriormente, ha publicado el mismo autor un artículo titulado, La religión de los indios dominicos y borincanos, sosteniendo la misma tesis diario El Boletín Mercantil, del 24 de septiembre de 1905. 186 El Señor Brau y Segura, en la Pag. 9, de su Historia de Puerto Rico New York, 1904, que los boricuenses creen en un poder sobrenatural, omnipotente y infinito. Y es todo lo contrario, la idea religiosa del indo-antillano, respecto a la divinidad, era natural, y no sobrenatural, ligando su Dios con la naturaleza, en un animismo difuso, idea vaga y confusa, como muy acertadamente afirma el padre Las Casas, Perito Antiagonías, al decir, que las gentes de aquesta isla, y todas las de su circuito, tenían delgado, débil y confuso conocimiento de Dios. Como que el panteísmo, que es una religión más adelantada, liga en la divinidad con la naturaleza y la confunde. 187 También caen error el Señor Brau, and suscitada historia, pag. 9, al afirmar,
que los boricanos adoraron como deidades los luminares celestes, por seguir a Pedro Martir de Angleria en sus primeros informes. También Colón, en las anotaciones de su primer viaje, la negaba equivocadamente secta o idolatría alguna. 188 Pedro Martir de Angleria. 1 Decada, lib 9, cap. 4189. Dr. Julio Crevas. De Cayena a los Andes. Primera part. Cap 4. Trad. Montana y Simon Barcelona, 1884, pag. 128-190. Cremos con el padre Raymond Breton, que los indígenas tenían, entre sus amuletos domésticos, dioses y diosas. Dice el ilustre religioso de la orden de predicadores, el nom de Dios nos insulares sauvages est du genre commun, parce que chaque boy la scene. Et comme les femmes se mestut de se mestier, elles ont aussi les leurs, car les divinités imaginaires de ces gens la suivant leurs sexes. P. Raymond Breton. Graham, Carabi. Paris. 1877 pag. 9191. Gabriel de Mortillet. Agriculture. Paris. 1881 en el Canton de Zurich, Suiza, hay un lugar llamado Robbenhausen, rico en depósitos neolíticos. Esta localidad prehistórica está caracterizada por un pulimento avanzado en los instrumentos de piedra. El sabio Mortillet ha dado el nombre de época Robbenhausiana a una parte del periodo neolítico. 192 Las Casas. OBCIT TVP 307. 193 Las Casas. OBCIT TVP 305. 194 Alvaro Reiniso. Notas acerca del cultivo en camelones. Agricultura de los indígenas de Cuba y Haiti. Paris. 1881-195. Tuvimos un preciosísimo ejemplar de estos guayos, encontrado en Arecibo, haciendo unas excavaciones en una cantera de barro amarillo, en el lugar llamado el Tanque. Lo llevó a Madrid Don Fernando de Arajola, y debe estar en algún museo de aquella ciudad. 196 El Padre Gumala, OPCIT, está de acuerdo, en este punto, con las casas, por lo que se que los indígenas de las Antillas seguían preparando su pan casabe al igual que sus antepasados los aruacas de la América Meridional. 197 El europeo explotaba ya el trigo en la edad de la piedra pulimentada. Para hacer su pan trituraba el grano sobre una piedra, mediante otra piedra, manjada a mano. Con esa grosera harina hecha galetas, que cocha sobre piedras fuertemente calentadas. Algunos granos de trigo quedaban a medio triturar, y, conservando su película, aparecen en la galeta como encrustados. 198 En el periodo precolombino la isla Mona estuvo muy poblada de indios. Llamaban los naturales a su isla Mona. Utilizaban el agua de zagais o depósitos de piedras, hechos por la misma naturaleza. Los sitios de estas charcas, están muy llenos de cactus, y la isla no tiene agua potable, falta de que se cuellen todos los viajeros que visitan hoy la despoblada isla. 199 Las Casas. OBCIT TV Pag. 315-200. Llamada por algunos cronistas Chibcha. Gumala Ainada Chicha. OBCIT 201.
Rodolphe von Ehering Prehistoria de los Indo-Europeos. 202 El Ilustrado Historiador Dominicano Don José Gabriel García, His de Santo Domingo, 1893 Pag. 14. Caen el error de añadir que los haitianos tenían el coco, el name, el mango, el aguacate, la naranja y el limón, cuando estos frutos fueron traídos a las Antillas después del descubrimiento. Habrá cocos en el continente americano del lado del Pacífico, y aguacate en Mexico y otros puntos de Sudamérica, pero no en las Antillas. El name se trajo de África, y las naranjas y limons de Andalucía y Canarias. El mango hace poco tiempo, de las colonias inglesas. 203 Las Casas. OBCIT-TV Pag. 505 204. Las Casas. OBCIT-TV Pag. 319 205. Ratzel. Las Razas Humanas. Barcelona. 1889 Ed Mautana y Simon, T2 degree P38. 206 Ilala de la Bahía Leogana, que hoy es la Magona Eve, Corrupción del Vocablo Indigena Guanabo. 207 Pedro Martir de Angleria. OBCITTI Pag. 248 208. Las Casas. OBCIT-TV Pag. 328 209. La Palmera Real. Oridoxia Regia. 210 Las Casas. OBCIT-TVP 494. 211 No hemos podido obtener en el país ninguna de estas puntas de silex para flechas. 212 Nos congratulamos de ver quien acepte este estado de relativa civilización. Mr. J. Walter Fuchs, Puerto Rican Stone Collars and Tri-Pointed Idols. Washington 1904, Dice. Before their discovery, the aboriginal inhabitants of the West Indies had developed a culture which was peculiar. The centers of this peculiar Antillean culture were Puerto Rico and Santo Domingo. Este estudio de Mr. Fuchs es interesantísimo y nos ocuparemos de él en nuestra obra Rectificaciones a la Historia de Puerto Rico. 213 El Presbítero Don J. M. Nazario, and su libro Guayanilla y la Historia de Puerto Rico, Ponce, 1893, Pag. 8. Opina que los indios de Puerto Rico, a la que llama Carib, tenían una escritura más perfecta que la de México y el Perú. Error craso. Dice Fray Roman Pain en el cap. V de su celebra escritura, los indios nocionan escritura en letras. Vis la Pag. 185 de nuestra obra Colón en Puerto Rico, donde refutamos extensamente, en una nota, este error del ilustrado Presbítero Nazario. 214 Puso Colón Fernandina a la isla que los indios llamaban Yume. 215 El erudito cubano Don Juan Ignacio de Armas, and su obra La Fábula de los Caribs, Habana, 1884, niega que los naturales de las islas de Barlovento fueron antropófagos. En esta opinión le sigue el Dr. Stahl, OBCIT, Pag. 55 Todos los cronistas están contests en que lo harán, lo mismo los de auditu, que los de visu. La mitología y la historia nos presentan la antropofagia en todos los pueblos primitivos. Saturno, Tantalo, Theist y Lycon son antropófagos, así como los lestrigones y los ciclopes. Y Herodoto nos refiere, que fueron canibales los citas, germanos, celtas,
Phoenicios, Tartaros y Ethiops. Alhambra es mala consigra. No está extrañar que el salvaje gallonito por la necesidad de comer pusiera en práctica el axioma de Hegel, el hombre es el lobo del hombre homo hominis lupus. Por supuesto, revistiendo la antropofagia con el carácter de festividad religiosa. Los sacrificios mexicanos y on el mismo sacrificio de Ifigenia, son el reflejo y reminiscencia de tiempos antropofágicos muy posteriores. Moralmente somos antropófagos, cation de extraño que en la atrasada época de la bestia humana lo fuéramos materialmente. 216 Arch de Indias. Document Ind. 217 Bernal Díaz del Castillo. Verdadera Historia de los Sucesos de la Conquista de la Nueva España. Ed Rivadenera. Madrid 1853. p. 9. 218 LEP Breton Rapport, dans son dictionnaire carabe français, ce dire de capitaines de la Dominique que lors de la conquête les chefs carabe avaient exterminé tous les naturels du pays à la réserve de seules femmes qui ont toujours gardé quelque chose de leur langue. Lucien Adam. Introduction à la grammaire carabe, composée par Raymond Breton. Paris, 1877. Pag. 12219. Euricochia Grammatica, Vocabulario, Catecismo y Confusionario de la Lengua Chibcha, según antiguos manuscritos anónimos y inéditos, aumentados y corregidos. Paris. 1871-220. Euricochia Vocabulario Pis Castellano, etc., conforme lo que escribió e del Castillo, Curata Talaga Paris. 1877-221. El Bertino Vocabulario de la Lengua Aymara. Impreso en la Casa de la Comte de Jesus. Prov de Chucuito. 1612-222. A Febre Arte de la Lengua General del Reino de Chile, etc. Lima. 1765-223. Joseph de Anchieta Arte de Gramatica de Lingua Mais Usada na Costa do Brasil. Leipzig. 1874 Novamente dado a luz por J. Platzmann. 224 Luis Figueira Gramática da Língua do Brasil. Leipzig. 1878 November Publ 225. A Ruiz de Montoya Vocabulario y Tesoro de la Lengua Guarani, o más bien Tupi. Vienna. 1876-226. Padre Horacio Quiroga Arte de la Lengua Mexicana, etc. Mexico. 1645 Alonso de Molina. Vocabulario de la Lengua Mexicana y Castellana. Mexico. 1571 Fray Antonio de los Reyes. Arte en Lengua Mixteca. Mexico. 1593 Ignacio Paredes. S.J. Promptorio Mexicano. Mexico. 1759-227. Juan Ignacio de Armas Origens del Lenguaje Criollo Habana. 1882-228. Arch de Indias. Document Ind. 229 Arch de Indias. Document Ind. 230 Pascual de Gallangos. Cartas y Relaciones de Hernán Cortés al Emperador Carlos v. Paris. 1866 Pag. 196-231. OPCIT,
Pag. 166 232. OPCIT Pag. 137 233. OPCIT Pag. 255 234. Keen. Central and South America. 1878 Says. Science of Language. 1886 Keen. Indians Americans. 1903 235. P. Saget. Vocabulaire Français Rouge. Paris. 1882 236. Herrnhutz des États Vocabulaire Rouge Allemand. Paris. 1882 237. T. H. Schultz. Grammaire Rouge. Paris. 1882 238. R. Breton. OPCIT 239. Raymond Breton. OPCIT 240. Voyage du Père Labat Auxiliary Isles de l'Amérique. La Haye. 1724 NLT 2 degrees P 123 Dice, ILS Reconnaissant du moins confusement du principes, L un bon et l'autre manveillus. J. Ballet. Les Caraïbes. Congress interne. De Americanists. Nancy. 1875 T 1 degree Pag. 433 241. Revue de deux mondes. S. Champlain Voyages et Découvertes. Paris. 1620 242. La ou francesa sonido de u española. 243 Herring Prehist. De los Indo-Europeos. Madrid. 1896 244. Schleicher Jahrbucher für Nationalökonomie. 245 Diario de Bidasora de Cristobal Colón del Primer Viaje Annotation del Domingo 16 de Diciembre de 1492. 246 Edition de Vienna, Typografia Imperial y Real de la Corte 1868. 247 Pedro Martyr de Angleria. Decada 2. Cap. 4248. Vines estas palabras Indo-Antillanas en el vocabulario. 249 Guayama Guayarama, Gua, Este, Yara, Sitio, Guayma, Grande. Este Sitio Grande. 250 Canui Canua Ni, Canua, Canoa, Ni, Agua. Es decir, Canoa y Agua. Hoy sintetizamos la idea en el español pasea. 251 Guanajibo Guasabana ni Abio, Gua, he Aqui, Na, por Sabana, Lano, G, por Ni, Agua, Bo por Abio, Lugar. He Aqui un lugar Lano con Agua. Como si de digamos, un sitio de labranza. Una de las ideas principales del boricano era buscar en la isla buena sitios donde sembrar sus yucabias y sus ajíes y batatas. Así como elegir los lugares de agua abundante para sus bonos, después del juego de pelota. 252 Según el moderno viajero Dr. Crevaz, también los terumas, trios, ruquios, Apale y Carrillones Laman al Agua Tuna. Y Según Segura y Julia, Costa Rica. 1907 Pag. 585, Los Indios Guadaces la Laman y las otras tribus indígenas de Costa Rica, de. 253 Aristides Rojas el Padre Nuestro en Lenguas Venezolanas Caracas.
1878 254. Fray Matías Ruiz Blanco Conversion and Piratu, Colombia, de los Indios Cumanagotus y Palenques. Nueva Edición Matritans. 1892, Pag. 162 255. R. Breton OBCIT, p. 35. 256 Lucien Adam. Matérias pour servir à l'établissement d'une grammaire comparée de dialectes de la famille Caribe. Paris. 1893, Pag. 32 257. Cayetano Coll y Toste. Republic Hist. de Puerto Rico. 1896 Pag. 17258. Aristides Rojas OBCIT 259. Libro. Rafael Celedon Gramática de la Lengua Cogaba. Paris. 1886 260. Don Pedro Tomás de Córdoba guarda silencio sobre este particular en sus memorias, porque era un amplido muy adicto a la monarquía absoluta. Carlos Espinosa fue un general, gobernador de Cádiz y capitán general de Andalucía, muy adicto a los principios liberales. Se distinguió en la guerra de la independencia y mandó el ejército constitucional de Navarra en 1822. Murió de avanzada edad, en 1850. Juan Díaz Porlier, fue uno de los mártires de la libertad española. Nació en Cartagena de Indias, en 1775. Se heló de Guardia Marina en Trafalgar. Fue mariscal de campo en la Guerra de la Independencia. Combatió el despotismo de Fernando VII de abolir la Constitución. Fue preso. Se sublevó en septiembre de 1815. Le nombraron presidente de la Junta Revolucionaria de Galicia. Cayó prisionero y fue ahorcado en La Coruña el 3 de octubre del mismo año. La tremenda reacción borbónica hizo desaparecer de la topografía de Puerto Rico los nombres de estos tres ilustres generales españoles, salvándose en un anagrama y quedando el nombre del general Espinosa en un barrio de Vega Alta del Bravo por no queda recuerdo alguno. Transcribers notas notas del transcriptor página cambiado a sexta tierra firme a una franca paz, como al principio, porque las expediciones de tierra firme a una franca paz, como al principio, porque las expediciones six inigo abad facultades mentales del aborigen la vida en tribu o inigo abad facultades mentales del aborigen la vida en tribu o 7 una línea casi regular, que sirva de limite en este una línea casi regular, que sirva de limite en este 11 porque el terreno que corresponde este periodo apareció muy nítidamente y con gran extensión en Devonshire, Inglaterra. El figure. La tierra avant el deluge. Paris porque el terreno que corresponde este periodo apareció muy nítidamente y con gran extensión en Devonshire, Inglaterra. El figure. La tierra avant el deluge. Paris 13 el figure. La tierra avant el deluge. Paris. 1863 el figure. La tierra avant el deluge. Paris. 1863 16 Contemporánea de piedras se produce ampliamente Contemporánea de piedras se produce ampliamente 16 Estos hacinamientos calizos 18 induce a creer, según la ley geognostica de Elida induce a creer, según la ley geognostica de Elida 18 JB Elida Beaumont. Notice sur le système de montagnes. Paris.
1852 Estelle JB de Beaumont. Notice sur les systèmes de montagnes. Paris. 1852 Estelle 19 de Julio El Vizcarrondo, Viaje la Isla de Puerto Rico, El Ano de 1797, Por Ledru y Don Julio El Vizcarrondo, Viaje la Isla de Puerto Rico, El Ano de 1797, Por Ledru y 23 zonas. Los terrenos compartidos en la zona NY en zonas. Los terrenos comprendidos en la zona NY en 24 contiguos a la carretera central, en los cortes de contiguos a la carretera central, en los cortes de 25 granito desprendidos, han sido producido por la dislocación granito desprendidos, han sido producidos por la dislocación 25 antediluvianos por estos territorios. En un antediluvianos por estos territorios. En un 36 halado en Bayani, Hatillo. Halada en Bayani, Hatillo. 39 Descubridor, en estado nomade, AC Mejanza de los Descubridor, en estado nomada, AC Mejanza de los 51 Americano. En un principio, creemos que Americano. En un principio, creemos que 53 el triunfo de los invasores hubiera sido seguro en el triunfo de los invasores hubiera sido seguro en 56 Moncantandan siguió a Cuvier. Dumari el Moquintandan siguió a Cuvier. Dumral 56 Malti Brun clasificó al hombre en 10 Malti Brun clasificó al hombre en 10 56 Cuvier. Rain Animal, ed. 2T1 degree, Pag. 84 Paris. 1829 Cuvier. Regni Animal, ed. 2T1 degree, Pag. 84 Paris. 1829 56 Malti Brum. Geography, etc. Paris. 1803 to 7 Malti Brun. Geography, etc. Paris. 1803 to 756 Bory de Saint Vicent. L'Homme. Essai zoologique sur le genre humain. Paris Bory de Saint Vicent. L'Homme. Essai zoologique sur le genre humain. Paris 61 Classification de Ulloa, que visto un indio estaban Classification de Ulloa, que visto un indio estaban 62 ler Mars Sibanes, Haitianos, Jamaicanos y Boricanos, porque en el trasquiso del tiempo la Mars Sibanes, Haitianos, Jamaicanos Boricanos, porque en el trasquiso del tiempo 63 caracteres especia es sostenidos y original subreza caracteres especial sostenidos y original subreza 63 a ser dos